ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು, ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು, ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಓರ್ವ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಮಣಿಕಂಠ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಹೆಣ್ಮೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಶಿವಹರಿಹರಿಯರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಕೆಸಿಸಿ ಹೆಣ್ಮೂರು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಕಾರಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಇರಾದೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಕೆಸಿಸಿ ಹೆಣ್ಮೂರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಇರಾದೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂದು ಕೂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳು ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ರಿಲಯಬಲ್ ಮೊಜಂಗಾಬು ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇಂದು ಆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ರಿಲಯಬಲ್ ಮೊಜಂಗಾಬು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡುವಂತಹ ತಂಡ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ ಸರಿಸುಮಾರು 4:15 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರಣ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಇಂದು 10 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತಹ ತಂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಲಯಬಲ್ ಮೊಜಂಗಾಬು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಂತ ಕೆಸಿಸಿ ಹೆಣ್ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ಹಾಗೇನೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, 2 ತಂಡದ ತಲಾ ಓರ್ವ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ದಿವಂಗತ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ರುದ್ರಪಾದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇತ್ತು. ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವೇ ಅಂಕರಹಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರವಣ್ 6 ಓವರಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಈಶ್ವರ್ 2 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ನನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕದೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕರಾಗಿ ಫೆವಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು 1 ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಶಿವಹರಿಹರಿಯರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ರವಿ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಸಿಸಿ ಹೆಣ್ಮೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿಗೆ ಎಸೆದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 2ರಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಹರಿಹರಿಯರ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಎಲ್ಲೇ ಹನೀಫ್ ರವರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ.
ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಹನೀಫ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಫೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಯಾವುದೇ ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸದೆ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಫೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಶಿವಹರಿ ಹರಿಹರ. ಕೇವಲ 2 ಇತರ ರನ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ 2 ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಶ್ರವಣ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಯಶೋಧರ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ನ ಮೂಲಕ. ಇಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿ ಬೈಸ್ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಇತರ ರನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 3-2 ವಿಕೆಟ್ನ ಪತನಕ್ಕೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಎಸೆದು ಸುಲಭ ಅಂಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ. ಪರಿಣಾಮ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಶಿವಹರಿ ಹರಿಹರ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸದೆ ಫೇಲ್ನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ನ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಜೊತೆಯಾಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಶಿವಹರಿ ಹರಿಹರ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಶೋಧರ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಶಫೀಕ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ ಇತ್ತು, ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ. ಬ್ಯಾಟ್ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಅಂಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಹರಿ ಹರಿಹರ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4ರಲ್ಲಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇತ್ತು. ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಅಗಲ ಎಸೆತ ಎಂದು ತೀರ್ಪು. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 5ರಲ್ಲಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಶಿವಹರಿ ಹರಿಹರ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಘಟಕರ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 6ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಗಲ ಎಸೆದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 7ರಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ತಾಫ್. ಮತ್ತೊಂದು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ. ಕೆಳ ಎಸೆತ ಅಗಲ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನಿಂದ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ನ ಪತನವಾಗಿದೆ. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶಿವಹರಿ ಹರಿಹರ. ಯಾವೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ತು ಆಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲಾಟವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಶಿವಹರಿ ಹರಿಹರ ತಂಡ. ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 7. 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೋರ್ವ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ರವಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತ. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 4 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ತಾಫ್. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತವನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ನ ಪತನವಾಗಿದೆ. ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ವೈಫಲ್ಯ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪೆರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಹರಿ ಹರಿಹರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೂಡ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ನತ್ತ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಬಹುಶಃ ಗಾಂಗೆಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಣ್ಣಂತ ಓರ್ವ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ಶಿವಹರಿ ಹರಿಹರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಹರಿಹರಿಯರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬಲ್ಲರೆ ಚಂದ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಚಂದ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 7ರಲ್ಲಿದೆ. 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಶಿವಹರಿಹರಿಯರ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ನ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್. ಗಳಿಸಬಲ್ಲರೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಗಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ತಾಫ್. ಚಂದ್ರರವರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನವಂತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಾರಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ವೈಡ್ ಸ್ಟಿಪ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ತಾಫ್. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೂಡು ಮರ್ಕಂಜ ತಂಡದ ಶಶಿಕಾಂತ್. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ತಾಫ್. ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲಾಟವಂತೂ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ನಿನ್ನೆಯ ಆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದವರೆಗೂ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೈಪೋಟಿಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ರೋಹಿತ್ ಅಕ್ಷರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಓವರ್ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ 2019ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ರೋಹಿತ್. ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರವಣ್ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಟಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನ ಎಸೆಯಲು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮೋಹನ್ ರವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರೋಹಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗ ರೋಹಿತ್ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಶಿವಹರಿಹರಿ ತಂಡ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ. 7 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಗಲ ಎಸೆತ ಎಂದು ತೀರ್ಪು. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 4ರಿಂದ 5 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತವೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ನೋ ಬಾಲ್ ತೀರ್ಪು. 1+1 2 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 2 ಅಂಕೆತ್ತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ 10. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 1 ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರವಿ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಈ ಬಾರಿ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ರವಿ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ತುತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕರಹಿತ ದಾಳಿ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10ರಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಶಿವಹರಿಹರಿಯರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಕೂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಜೊತೆಯಾಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಶಿವಹರಿಹರಿಯರ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 11. ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೋಹಿತ್. ಶ್ರವಣ್ ಟು ರೋಹಿತ್. ಚೆಂಡನ್ನ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರವಣ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 1 ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಡಾಟ. 2ನೇ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 12ರಲ್ಲಿದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇದ್ದು ಚೆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ.
ಶ್ರವಣ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಟಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 3ನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ. ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಚೆಂಡು ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ರನ್ನಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಶಿವಹರಿಹರಿಯರ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 13, 5 ವಿಕೆಟ್ನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮುಂದೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಸತೀಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ. Hello, mic check. Mic testing 1 2 3. Hello. Good morning, cricket lovers, and once again, welcome back for this final day of this prestigious Gaangeya Trophy 2022. Gaangeya cricketers Subramanya proudly organizing this wonderful cricket tournament in the name of Gaangeya Trophy 2022 in the memory of late respected Krishna Kumar Rudrapada. And so far it's a wonderful day of cricket. Yesterday it's a successful day number 1, and we are into the second day. The first match you are watching between Shivahari Harihara versus KCCR Enmore. After winning the toss, KCC Enmore elected to field first, and everything is going in their favor. First 3 overs, which belongs to KCCR Enmore, they are just dismantling the batting department of Shivahari Harihara, so that they are struggling in the middle. Scored 13 runs and they lost 5 wickets. 13 for the loss of 5 wickets. And looks like something is wrong with the bowling action of the bowler. As for the rules and regulation of this particular cricket tournament is concerned, umpire Pushparaj just explaining about the bowling action for this particular cricket tournament. Coming back to the day number 2, it's going to be a very interesting day for the cricket, and this day it's going to be a decider day. We're going to be the champion of this prestigious Gaangeya Trophy 2022. Everyone wanted to become the champion of this prestigious cricket tournament. So far, one team which is came into the final, reliable Mujingao. They defeated Super Cookie Sixers in the semi-final, one of the best match of the day number 1. Oh, that was really, what kind of delivery that was. This not been Weimer, but something looks like the bowler, after umpire has got a little bit word with the bowler, he wanted to change his bowling action. He wanted to bowl a leg spin ball. Again the full toss down the leg stump, again is called a wide ball. So 1 + 1, 2 more to the total. The free hit delivery continues. Meanwhile, the match number 2 will be going to start after this match. Playboys Beltangadi takes on Good Luck Mangalore. So that I request all the players of both the teams, please sign the official chat as soon as possible. This time it looks like one more wicket here, the prize wicket. The short pitch delivery, but it is a free hit delivery. It's a free hit delivery, so that no question of getting out here. And the fielder and the deep backward square leg, he takes the catch, but the fact that it's a free hit delivery and the batsman has not really have any chance of getting out. He got a couple of runs, Rohit, and with that couple of runs, Coburn was on to 18 on the board for the loss of 5 wickets. A bowler a little bit struggling, Tilak, after being warning given to the bowler. Now he's coming over the wicket. Rohit will going to take the strike. This time lovely improvisation, beautifully down to deep, third man boundary. Fielder chasing the ball, and looks like just inside the boundary line, the fielder able to cut it off. And meanwhile the batter completed 3 valuable runs, and with that 3 valuable runs, Coburn moves on to 21 on the board. Just getting improvisation by playing the switch hit. Rohit got that very nicely from his bat and got some runs for his team. Again, just turns that one down to square leg region. The partnership is slowly building up now between Rohit and
the batsman Ravi. Ravi has so far is came into the middle as a number 3 batsman, still there in the middle, and needed some partnership. 22 on the board. Again looking for the sweep shot, but this time Rohit completely missed out, and there is no chance of any run at all. Scoreboard remains at 22 now in the over number 4 in progress. Right arm over the wicket, swept that one quite nicely down to square leg region. Again the easy single for Rohit. Sensible batting by these two batters, especially in this particular over. Shivahari, Harihara are back into this game. 4 overs completed, the first expensive over, and the speciality of the day number 1 and day number 2 is that in the previous day as well, we got a hat trick in the first match and the hat trick in the first over of the tournament. And today also, we got hat trick in the first match of the day number 2. The bowler has got hat trick. Altaf picked up a hat trick in the yesterday. Sashikant picked up a hat trick. Young friends, Bodu Markhanja. Shashikant picked up a hat trick in the previous day. From his bat, of course he got a bat, but not really having a good part of the bat, so that ball stayed there only, and there is no possibility of any run. There is a fielder in the short backward point, short deep cover point, and short extra cover. This time he drives that one right in the gap between extra cover and the bowler down to deep long off region for a walkable single, and with that walkable single, scoreboard moves on to 24 on the board, 24 for the loss of 5 wickets. The partnership was really going very well. This time again he went for the reverse sweep. Ravi not really getting that one from middle of the bat, but still managed to get the single, and with that single, scoreboard moves on to 25 on the board. 25 for the loss of 5 wickets. Over number 5 in progress. Bhavish, he got on the field in the deep long and deep long off in the deep backward square leg, and one at deep extra cover. Again he drives better, not quite able to get past that infield. That short mid wicket fielder fields the ball. Rohit picked up a single, and runs are coming in the singles in this over number 5. They're dealing with the singles. They again are looking for the big one, not quite getting hold of that and properly. The fielder from deep backward square like charging into that ball and denying the second run from the batters. Just a single for that. With that single, scoreboard moves on to 27 for the loss of 5 wicket in the over number 5th in progress. Again coming down the track, again he wanted to slash that one, Rohit, but using his feet, but again he got outside edge of the bat down to short third man region. He picked up a single, and 1 more over completed. Completion of over number 5, and Shivahari Harihara looks pretty good now. The 28 on the board. Now last over remaining in the innings. 28 for the loss of 5 wickets. A very good partnership is building up between Rohit and Ravi for the 7th wicket. One stage they're struggling in the middle. They lost 5 wickets for just 7 runs. Now its score is 28. That means a 21 runs partnership. 28 just. Bowler here. Prajwal is the bowler. He will go into bowl right arm over the wicket. Prajwal. He bowls, and short extra cover fielder stopped the ball, but not quite able to stop the single. .28 on the board. Prajwal again. Right arm over the wicket. Using the feet. Bowled him. Cleaned him up. Rohit using his feet, but Prajwal not really allow the batsman to settle for that stroke. He bowled a Yorker and delivery, and Prajwal strikes. Experienced campaigner Prajwal, who represent one of the top team of South Kendra district, Gaangeya boys, and it's a very good striker of the ball. Not a regular bowler for Gaangeya boys, but the fact that the leg spin bowler is so effective in this particular cricket tournament. He came into ball and picked up a wicket for it. So he just breaks the partnership. Rohit back onto pavilion, but he's played a very good innings for his team, and
The 23 runs partnership is just broken by Prajwal. Last four deliveries left in the innings of Shivahari Harihara. Short pitch delivery. The batsman completely misreading that one. Chance of run out in the non-strikers end. No damage done. So one more dotted delivery. Praveen is the new batsman, came into middle. He got a short pitch delivery but not really able to judge that one very well to pull that one. Missed it completely and there's no chance of any run at all. What a fantastic day for cricket. Day number 2. It's a little bit different weather condition compared to the yesterday's condition. It looks like the overcast condition. The clouds are covered and the perfect condition, and especially in the day number 2, not that much of hot condition in the morning. This time again looking for the big shot. Lovely delivery indeed. One more dotted delivery. Praveen is not really doing a good job here because we got Ravi in the other end. He's a subtle batsman. His job is to pick the single and give the strike to Ravi. This time he lofted, not quite able to get that one middle of the bat, but able to get the single for that because Ravi wanted to retain the strike for the at least last delivery of this over, and scoreboard moves on to 29 now. Ravi is back on strike. Prajwal bowling with a short run up. Right arm. Over the wicket. Outside the run of off time too much. White call by umpire. With that extra, scoreboard moves on to 30 on the board. 30 for the loss of 6 wicket. Again, one more wide, 31. Prajwal a little bit struggling to get his line and length in that last delivery of his over. Ravi back on strike. This time he lofted down to deep backward square leg and off stop by the fielder in the deep. They're looking for the second. In comes a throw from the deep. A chance of run out. Wicketkeeper missed out. The couple of runs to finish the over number last of the innings of Shivahari Harihara. At last they managed to get 33 runs and it set a target of 34 to win the match. 34 to win the match for KCCR Enmore, Chakravarti Enmore. And wait and see how Enmore will going to get these runs in the stipulated 6 overs. And just under 6 runs per hour is the required run rate. Not a big score, but in the morning it's a good score. If the ball feels well, they can depend that total. But Chakravarti Enmore, they got a fantastic batting department. They got some experienced batting department as well. Meanwhile, this is the last and final call for good luck Pane Mangalore. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾನೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ತಮಗಿದು ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾನೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಗಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾನೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ. So that meanwhile change in commentary box as well. It's time to ask Gopi to take over the microphone in our national language. My long time partner and first time he came into this most devotional land, the Subramanya, and historical cricket ground as well. And a warm welcome Gopi for this most beautiful and prestigious cricket tournament, Gaangeya Trophy 2022. So far, Gopi, it's one of the best tournament we have in our career, because the way the organizer putting themselves into this cricket tournament is outstanding, and the hospitality, the generosity, what they're providing for the officials and for the players as well. It's outstanding, and definitely it's going to be one of the most memorable day for our commentary career. And coming back to this match, Gopi, looks like 34 is not that much of a big ask, seeing the fact that KCC and more, they got a fantastic batting department. The batsmen like Prajwal, who got experience of playing for the teams like Gori Young Boys. I think a lot of hard work required here for the bowlers of Harihara, Shiva Harihara, if we wanted to win this match. What do you think? The morning condition is totally different, isn't it? Overcast condition. Yesterday we had a bright sunny morning, but today is a cloudy weather condition, quite understandable. Yesterday we have a little bit rain in the evening, but still it's a perfect weather condition. And good morning to you, Gopi. Welcome back.
धन्यवाद सतीश। तो सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो बिल्कुल सही बात आपने फरमाया। मॉर्निंग कंडीशन, ओवरकास्ट कंडीशन है, यहाँ पर बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है। सूरज इस वक्त बादलों की आड़ में छुप चुका है। मैदान से धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है और इस कंडीशंस का आमतौर पर हमने देखा है कि गेंदबाज फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पर देखना यह है कि गेंदबाज किस तरह फ़ायदा उठाते हैं। हालांकि गेंदबाज जो फर्स्ट बैटिंग मलती नो टीम हरिहर अन्नमुख हरिहर शिव हरिहर फर्स्ट बैटिंग मलती केसीसी एनमूर के गेंदबाजों ने इस ओवरकास्ट कंडीशन का फायदा उठाया है। सिर्फ 34 रनों पर रोक कर रखा है। यहाँ पर 33 रनों पर रोक कर रखा है और 34 रनों का लक्ष्य इस वक्त उन्होंने प्रदान किया। देखना है कि इस वक्त गेंदबाज इस ओवरकास्ट कंडीशन का किस तरह फायदा उठाते हैं। शिवहरी क्रिकेटर्स हरिहरा जो कि इस वक्त फील्डिंग करता हुआ और उनकी पारी का ऐसा कहना पड़ेगा यंग्स केसीसी एनमूर की पारी की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करते हैं, मिड विकेट की दिशा में गेंद पहुंचे। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे बल्लेबाज और इस बीच कोई दिक्कत ही उन्हें महसूस नहीं हुई 1 रन प्राप्त करने में और इस 1 रन के साथ शफीक का खाता जो कि यहाँ पर खुल चुका है। प्रज्वल स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार। गेंदबाजी रवि इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद एक बार फिर से रवि गेंदबाजी करते हुए इस वक्त ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग सी मारेगा से बाहर 4 रनों के लिए और यहां पर गेंद को थोड़ी सी शफल होते हुए ऑन साइड पर स्विंग कर दिया था। ऐसा कहना पड़ेगा गेंद की उछाल को पहचानते हुए, गेंद की तेजी को पहचानते हुए गेंद को इस वक्त मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट किया। गेंद की लाइन पर बल्ले को लाते हुए और बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर गेंद को उछाल दिया 4 रनों के लिए। प्रज्वल ने ये चौका यहाँ पर जड़ा है और जहां तक प्रज्वल का सवाल है, आमतौर पर गोरी यंग बॉयज के लिए वो खेलते हैं। इस बार गेंद को इस वक्त उछाला है इनटू द इनफील्ड, जस्ट क्लियरिंग द इनफील्ड। इनफैक्ट 3 फील्डर्स आफ्टर इट, 3 फील्डर गेंद का पीछा करते हुए और उनमें से एक फील्डर जब तक गेंद को एक टिप्पे के बाद फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। तो प्रज्वल अपने इरादों को यहाँ पर धीरे धीरे बुलंद करते हुए अंतिम 2 गेंदों में 6 रन यहाँ पर बटोर चुके हैं और निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन हो देते हुए दिस इज एन क्लीन हिट, आई थिंक सो, नो इनफैक्ट इट टेकन जस्ट इनसाइड द फेंस। उछाला था लेकिन स्ट्रोक्स में इतना दम नहीं। एक वक्त ऐसा लगा जब गेंद उनके बल्ले से टकराकर उछली थी, तब ऐसा लगा कि शायद गेंद सीमा रेखा को पार कर सकती है, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद अपने रफ्तार को खोते हुए सीधे पहुंचे लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथ में और इसकी वजह यह भी हो सकती है कि हवा का रुख बिल्कुल कम है इस मैदान पर, तो इसकी वजह से गेंद अपने स्पीड रफ्तार को खोते हुए सीधे पहुंचे लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथ में और प्रज्वल की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। 7 रनों पर पहला विकेट यहां पर गिर चुका है और बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश। निस्संदेह एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला गांगेया ट्रॉफी 2022 जिसका शानदार तरीके से आयोजन इस वक्त कर चुके गांगेया क्रिकेटर सुब्रमण्य, दिवंगत कृष्ण कुमार रुद्रपादा, इनके स्मरणार्थ, इनके मधुर याद में और सुब्रमण्य क्रिकेट के इतिहास में निस्संदेह ये श्रृंखला एक यादगार श्रृंखला जानी जाती है और यहाँ पर हम संगठकों के शुक्रगुजार है कि हमें भी इस श्रृंखला का हिस्सा बनने का मौका उन्होंने प्रदान किया और निस्संदेह बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी उन्होंने जो प्रोवाइड की है पिछले रात, एब्सोल्युटली अमेजिंग कहना पड़ेगा और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी हमें गांगेया ट्रॉफी के संगठक के द्वारा निमंत्रण मिलता रहे। तो यहाँ पर विकेट गिर चुका है। तो जहाँ तक अगले मैच का सवाल है, तो अगली गेंद को इस वक्त ट्राई किया था सिली मिड ऑन पर 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। तो इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का, वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। प्रज्वल का विकेट यहां पर गिर चुका है। रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, रन के लिए 2 कदम आगे बढ़ाए नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज है, लेकिन एंड मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए। देखा कि गेंद वहां पर फील्ड की जा चुकी है और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
इस बार चिप किया लॉन्ग ऑन के दिशा में, एक रन का इजाफा। एंड दिस इज द लास्ट कॉल फॉर द बोथ टीम्स प्लेयर्स, both teams captains in fact, play boys Biltangadi and good luck Pane Mangalore, the captains please to be reported here for toss. This is the last call for them. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद इस बार उछालना चाहा, फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। अंतिम क्षण में गेंद काफी देर तक हवा में रही थी टॉप एज पर टकराने के बाद, और इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 11 रन एक विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। यह गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर यहां पर पहुंच चुका है 12 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। 34 रन उन्हें बनाने हैं निर्धारित 6 ओवर में, और जहां तक सवाल है उनकी पारी का दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। द बॉल वेंट इनटू द गैप एज वेल, इट माइट बीन कंसिडर्ड जस्ट इनसाइड डिफेंस, और इससे पहले कि लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को जब तक फील्ड करे फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 3 रन प्राप्त करने का, तो 3 रन उनके खाते में जुड़ेंगे। ऑन साइड पर गेंद को स्विंग किया था, स्टंप्स को कवर करने के बाद जस्ट शफलिंग अक्रॉस द लाइन एट द लास्ट मोमेंट, और 3 रन बल्लेबाज इस बीच बटोरने में सफल। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। धीमी गेंद, लेकिन इस गेंद का फायदा उठाने में असफल। मिड विकेट फील्डर ने इस कैच को लपका, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहते थे, टॉप एज पर टकराई, और इस ढीली गेंद का फायदा उठाने में इस वक्त असफल, और इसी के साथ ये दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति। 2 overs completed and it's 15 for the loss of 2 wicket. Except they lost 2 wicket, KCC Edmure are looking in a good situation. In fact, 15 runs managed to score in their first 2 overs for losing 2 wicket, and still in overall calculation at the present required for them, required run rate for them in overall calculation. In fact, 19 runs they have to score in remaining 4 overs, and the required run rate for them is exactly 4.75 runs per over. So 24 balls and 19 runs, the present equation shows for them, and the batsman, the number 4 batsman is now comes out to the middle. तो नंबर 4 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। चंद्रा जो कि इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, और 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए। तो अगला मैच प्ले बॉयज बिलतगड़ी और गुड लक पाने मंगलूर के बीच में खेला जाएगा। तो इसलिए एक बार फिर से मैं दरख्वास्त करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार रहे। प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। और यहाँ पर नई ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज चंद्रा तैयार, हल्के से गेंद को पुश किया, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए इस वक्त फील्डर को पहले भांप लिया था कि पीछे खड़े हुए, और हल्के से गेंद को पुश करते हुए इस वक्त शॉर्ट पॉइंट पर 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं। 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। पैरों पर गेंद टकराई, अपील प्लम्ब इन फ्रंट, और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो शफल होते हुए ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा था, बल्लेबाज ने बल्ला जरूर दिखाया कि बल्ला यहाँ पर लग चुका है, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद स्टंप्सों पर जा रही थी और प्लम्ब इन फ्रंट यहाँ पर घोषित करते हुए अंपायर, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 3 यहाँ पर गिर चुका है। श्रवण की पारी समाप्त, और इस वक्त स्कोर है 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो इस ओवर में कुल मिलाकर 2 सही गेंदें फेंकी जा चुकी है। 22 balls now remaining in their innings, and in remaining 22 balls still they have to score 18 more runs for victory। और मैच के जहां तक विजय का सवाल है, मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। सुबह का वक्त 8:40 यहां पर बज चुके हैं, और धूप इस वक्त मैदान पर गायब हो चुकी है, और बादल जो कि नीलाकाश को इस वक्त ढक चुके हैं, लेकिन वर्षा के बादल नहीं। और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि जब तक ये श्रृंखला समाप्त ना हो, वर्षा यहाँ पर ना आए। तो गुड लक पांडे मंगलूर ने अगले मैच में टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है। ये गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त पुश कर दिया, स्टंप्स को कवर करने के बाद गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, 1 रन मिलेगा। नए बल्लेबाज का खाता यहां पर खुल चुका है इस 1 रन के साथ, और स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर। 2 विकेट
3 विकेट के नुकसान पर 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और चंद्रा गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए स्वीप करना चाहा, अंतिम क्षण में गेंद क्विकर गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और इस बार वहां पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड करने में फील्डर द्वारा, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का बाई के रूप में, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। जबकि उनकी पारी का तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। चंद्रा बॉल्स अगली गेंद लेकर तैयार, हल्के से गेंद किस वक्त मोड़ दिया स्टंप को कवर करने के बाद, हालांकि गेंद टॉप एज पर जरूर टकराई थी और वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन यहां पर चुराने का तेजी के साथ। तो 2 रन फिर से मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जबकि सिर्फ और सिर्फ 13 रनों की दरकार इस वक्त विजय के लिए, और चंद्रा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद ड्राइव किया, गेंदबाज की दाईं ओर से गेंद निकली इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। अभी भी एक सुस्थिति पर नजर आती हुई यहाँ पर केसीसी यनमूर 23 रन जोड़ चुका, 3 ओवर के समाप्ति 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। तो सिर्फ 11 रन इस वक्त चाहिए विजय के लिए, 3 ओवर का खेल बाकी। The required run rate now for them is exactly 3.66 runs per over at this situation. Still they got 7 wickets kept intact. और जहाँ तक इस मैच के विजय का सवाल है, तख्ता कुछ हद तक अब भारी लगता हुआ केसीसी यनमोर का, और इस वक्त बाउंस बैक करने के लिए हरिहरा को चाहिए एक घातक गेंदबाजी, और उस घातक गेंदबाजी की तलाश में गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए रवि इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और ओवर की 1 रन पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद रक्षात्मक देखे एब्सोल्युटली सेंसिबल, तेजी के साथ फॉलो थ्रू में पहुंचे, गेंद को थ्रो भी जरूर किया लेकिन अंतिम क्षण में गेंद निशाने पर नहीं टकराया, और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड जस्ट 10 टू गेट नाउ in remaining 17 deliveries. The target seems to be much easier for them. और गेंदबाज रवि गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो द विकेट रिवर्स शॉट गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप, गेंद जाते हुए डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद सीमा रेखा के अंदर फील्डर जब तक गेंद को रोके बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। हल्के हल्के अपने विजय की ओर बढ़ता हुआ इस वक्त केसीसी यनमूर, और अगली गेंद लेकर तैयार, हल्के से गेंद को पुश कर दिया, इस वक्त गेंद को बल्ले तक आने दिया और रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश कर दिया शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर। कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए दोनों बल्लेबाज इत्मीनान के साथ इस वक्त बल्लेबाजी करते हैं, हर गेंद पर कम से कम सिंगल्स यहाँ पर बटोरते हुए अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद इस बार रक्षात्मक तरीके का खेल, गेंद स्टंप्स पर टकरा चुकी है, लेकिन टकरा चुकी है या नहीं इस वक्त देखने वाली बात है, और हालांकि गेंद जमीन के सहारे आई थी, काफी तेजी के साथ गेंद को रक्षात्मक तरीके से पुश करना चाहता, लेकिन उनके बल्ले और पैर को चीरकर गेंद निकली सीधे स्टंप्सों पर जा टकराई, और यहां पर स्टंप्सों पर टकराई थी जरूर लेकिन बेल्स ऑफ नहीं हुए थे, बेल्स डिस्टर्ब नहीं हुए थे, और इस गेंद पर भाग्य जो कि बल्लेबाज का साथ यहां पर देता हुआ लगभग लॉन्ग द कार्पेट गेंद आई थी, और कुछ हद तक जोर से टकराने के बाद भी बेल्स वहां पर नहीं गिरे थे, तो बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बाल बच चुके हैं। 1 रन मिल चुका है, और अगली गेंद ड्राइव किया इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन का इजाफा 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स नाउ, जस्ट 5 टू गेट नाउ फॉर विक्ट्री एंड 13 बॉल्स रिमेनिंग, 2.1 ओवर्स have to go in the innings, और गेंदबाज रवि गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार रिवर्स शॉट खेला खूबसूरती के साथ डीप कवर पॉइंट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल एंड fourth over in fact came to an end, and after completion of 4 overs they are looking in a commanding situation now. It's 30 for the loss of 3 wickets and just 4 to get now in remaining 2 overs. 2 ओवर का खेल बाकी, और सिर्फ 4 रन इस वक्त चाहिए, और केसीसी यनमूर अब ऐसा कहना पड़ेगा दे आर लुकिंग राइट ऑन टॉप। तो
जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला गांगेया ट्रॉफी 2022-2022 और निस्संदेह एक बार फिर से हम संगठकों का अभिवादन करना चाहेंगे कि इस श्रृंखला का हिस्सा बनने का मौका उन्होंने हमें प्रदान किया। और यहाँ पर इस श्रृंखला का दूसरा दिन और गेंद एक्स्ट्रा क्विकर ऑन साइड पर गेंद को शेयर करना चाहते थे, ऑफ साइड पर गेंद को शेयर करना चाहते थे, चूंकि गेंद उनके बल्ले को तेजी के साथ चीरती हुई सीधे मिडल ऑफ स्टंप को बिखेर कर ले गई और यहाँ पर ये विकेट गिर चुका है। बेहतर गेंद थी इस वक्त गेंदबाज रोहित की, बिल्कुल जमीन के सहारा है, along the carpet the ball came, just beating his batsman's bat, it flattered his middle end leg stump और चौथा विकेट यहाँ पर गिर चुका है। फोर्थ विकेट डाउन now and now it's 30 for the loss of 4 विकेट। तो बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर मैदान, कॉलेज का मैदान जो कि सुब्रमण्य का, और एक बेहतरीन एक शानदार क्रिकेट श्रृंखला गांगेया ट्रॉफी 2022-2022 यहाँ पर एक शानदार प्रगति करती हुई इस मेगा श्रृंखला का दूसरे दिन का पहला मैच यहाँ पर प्रगति, बट द फर्स्ट मैच ऑफ द सेकंड डे ऑफ दिस टूर्नामेंट, प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट इन फैक्ट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। और जहाँ तक रनों का सवाल है, सिर्फ 4 रन चाहिए विजय के लिए और गेंदबाज इस वक्त तैयार, नए बल्लेबाज सामना करते हुए। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर, जस्ट अ सिंगल रन एडेड टू द टोटल इन द फेस ऑफ एक्स्ट्रास और इस एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर। नए बल्लेबाज नौफल का आगमन हो चुका है, सामना करने के लिए तैयार, लेग स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा, कंसेक्यूटिव वाइड्स फॉर द बॉलर और 32 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका, 32 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स नाउ। और अगली गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद लगभग यहां पर टकरा चुकी है स्टंप्सों पर या नहीं देखना पड़ेगा, जी हाँ स्टंप्सों पर यहां पर गेंद टकरा चुकी है। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, थोड़ी सी निप बैक होती हुई अंदर की ओर आई, गेंद को ऑफसाइड पर स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में झुके, लेग स्टंप पर टकरा कर गेंद निकल गई, बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ ये 5वां विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 32 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट, 2 to get now in remaining 10 deliveries। तो नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ, 04 नंबर की जर्सी पहने हुए नए बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड की ओर इस वक्त कदम बढ़ाते हुए भविष्य, और इस बीच गेंदबाज की गेंद स्वीप किया इस वक्त भविष्य ने, शॉट्स खोलने की दिशा में, एक रन न मिलेगा, थोड़ी सी मिसफील्ड और बल्लेबाज इस बीच दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। और इसी के साथ केसीसी एंड मोर रजिस्टर्ड अ विक्ट्री ऑफ 5 wickets against Shivhari Harihara, and with that victory they are through to the next round of this competition in the first match of the day 2 of Gaangeya Trophy 2022, which proudly organized by Gaangeya cricketer Subramanya in the sweet memory of late Krishna Kumar Rudrapada. And the first match of the day 2 of this tournament is now completed, and KCC Yanmur are through to the next round of this tournament, defeating Shivhari Harihara by 5 wickets with more than 1 overs to spare. Now the next match is now coming up. Good luck Pane Mangalore will takes over Playboys Beltangade, और वो मैच यहाँ पर शुरू होगा चंद लम्हों बाद। गुड लक पाने मंगलूर के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्ले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है, और वो मैच शुरू होगा यहाँ पर चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे एक और काबिल दोस्त श्रीमान सुकुमार के साथ राज्यभाषा कन्नड़ में, जब अगले मैच की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। Hello. Yes, sir. Thank you, Gopi sir. The next match will be playing between now Playboys Beltangadi taking on Good Luck Pane Mangalore. Good Luck Pane Mangalore won the toss, and the captain of Pane Mangalore decided to field first. So I'm requesting both the team players, please get ready as soon as possible. After completion of this second match of Gaangeya Trophy 2022, the next match, in fact, the third match of this tournament will be playing between Star Friends Mani versus Young Star Vamadapadavu. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಮದ ಪದವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಘಟಕರ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಮದ ಪದವು.
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಸಂಘಟಕರ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. Yes, once again, good morning and welcome to Gaangeya Trophy 2022. The second match of day second will be playing between Playboys Beltangadi versus Good Luck Mangalore. Good Luck Mangalore won the toss and captain decided to field first. This is a 6-over limited match, whereas the first over is a power play. Maximum 2 fielders allowed outside of the 30-yard circle. Yes, I am requesting Playboys Beltangadi, one extra player, please come near to the mic point. Playboys Beltangadi, please send your one extra player near to the mic point. It's our request for you. And please send your opening batsmen as soon as possible. Don't waste any time. Playboys Beltangadi, please don't waste any time. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ತಡ ಮಾಡದೆ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಪ್ಲೇಬಾಯ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ. ಇದೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಪ್ಲೇಬಾಯ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಿಬ್ಬರು ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಶಬೀರ್. ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್, ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಶಬೀರ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹನೀಫ್. Hanif is the bowler, is going to bowl first over from a Good Luck Mangalore. On the striking end, it's Suresh, as well as on the non-striking end, it's Shabir from Playboys Beltangadi. Here we go, the first ball of the second match. Yes sir, we are ready from here. Officials for this match, Harish Padil and Mohan Yayadi. The first delivery of this second match, Hanif, right arm over the wicket to right hand batsman Suresh. Oh, that's a juicy full toss delivery, good connection by the batsman, just over the extra cover fielder. Good collected by the fielder at deep region. One more, just 2 more runs added to the total. With that 2 runs now, Playboys Beltangadi open their scorecard 2 for no loss after completion of first ball of the first over. Now second time again Hanif. Oh, that's a good delivery, that's a sensible delivery. The ball moves towards the short fine leg region just for a single. 1 more run added to the total. Now Shabir is on strike. He's taking first time from Mr. Hanif. First two delivery conceded 3 runs from Mr. Hanif. Now again a third time to the left-hand batsman. Immediately the fielding changes done by the captain of Good Luck Mangalore. Again a third delivery, right arm over the wicket. Oh, that's a good delivery. Ball is in the air. The fielder coming under it. Could be the tough chance put down by the fielder at deep mid wicket region. By the time batsman completed a couple of runs, 2 more runs added to the total, 5 without losing any wicket after completion of first 3 delivery of the first over. Now again fourth ball, right arm over the wicket to left hand batsman Shabir is on strike. Oh, that's a good delivery. There is a field right point region. There's a chance for the run out. The throw was not very accurate. Otherwise, this could be a tough call for the umpire. 1 more run added to the total. 6 on the board after completion of fourth ball of the first over. Again, fifth time, Hanif, right arm over the wicket too. This time, Suresh is on strike. Right arm over the wicket. Fifth ball of this over. Goes in ball. That's a good delivery straight on the ground towards the long off region. Oh, there was slightly misspelling, chance for the run out. The throw was very accurate. The finger goes off and wicket number first goes down for Playboys Beltangadi. The opening batsman Shabir walking back to the pavilion. In fact, there is no chance for the second run. The non-striking batsman called for the second run immediately. The responded by the Shabir, but the throw comes from the long on region, was very accurate, just over the stumps, and remaining job done by the bowler. Immediately he uprooted the stumps and 1 more wicket. In fact, the first wicket lost by Playboys Beltangadi. Now in the place of Shabir,
The new batsman, the one-down batsman Munir, walking to the center to join the senior partner Suresh on the striking end. The last one delivery still remaining. 7 on the board for the loss of one important wicket of Shabir. It is a power play, one fielder at long off and one fielder at wideish deep mid-wicket region. Only 2 fielders allowed outside of the 30-yard circle. Now Hanif, one final time in this over. Oh, that's a good shot, straight on the ground. In fact, short mid-wicket region just for a single. One more run added to the total. End of the successful over. In fact, it's a very good over from Hanif. Not at all easy to bowl in the power play. So after completion of the first over of the first innings, the scoreboard shows 8 for the loss of 1 wicket. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 8 1 ವಿಕೆಟ್ನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಬೀರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಹನೀಫ್, ಮತ್ತೆ ಹನೀಫ್ ಈ ಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಹನೀಫ್ ಇಸ್ ಅ ಬೌಲರ್. Jersey number 6 this time. On the strike it's Suresh, the opening batsman from Playboys Beltangadi. On the non-striking end it's Munir. Hanif, right arm over the wicket. First delivery of the second over. Oh, that's a good delivery. That's a sensible delivery. The batsman played towards the offside. Just one more single. With that single now, the scoreboard moves up to 9. Munir is on the strike first time now. The second ball, Hanif, right arm over the wicket to Munir. Trying for a reverse sweep, not able to connect the ball. Umpire called as a white ball. One more extra, in fact, first extra of the innings by good luck Mangalore. One more run added to the total. The scoreboard moves up to double digit 10 now. Oh, the second ball is in the air. Well played by the batsman, but just for a single. With a single, scoreboard moves up to 11 now. After completion of 1.2 over, power play still in progress. 4 more deliveries still remaining in this power play. Hanif again, Hanif to Suresh. Oh, that's a good delivery, boys, in the air for a while. Just in front of the fielder at the point region. One more run by the time batsman completed. One more run easily. Scoreboard moves up to 12 now after completion of 1.3 over. Now 4th delivery. Right arm over the wicket again. The batsman tried for a reverse sweep. Ball is more outside of the off stump. Umpire called as a white ball. One more extra run added to the total. 13 on the board. Second over is in progress. Now 4th ball. Oh, that's again a try for a reverse sweep. I think it's a clean ball. The batsman trying for a reverse sweep and there is no connection. In fact, there's a huge gap between the bat and pad. The ball kisses the off stump and one more wicket lost by Playboys Beltangadi. The one down batsman Munir, after scoring just a single run, is walking back to the pavilion. It's a very good start for Playboy. In fact, Playboys very good start for good luck Mangalore. Now the new batsman Ashraf is a batsman walking to the center to join the senior partner Suresh. The batsmen are struggling to score because the bowlers are bowling such a beautiful line and length. Because of that, the batsmen are struggling to score run. They lost their couple of wickets now. The new batsman Ashraf walking to the striking end. The last 2 deliveries still remaining in the second over. Power play is in progress. Just 13 on the board. Now again Hanif, right arm over the wicket to the new batsman from Playboys Beltangadi. It's Ashraf is on strike. 5th ball. The second batsman trying for a reverse sweep. One more time, loud appeal, and umpire says it's a not out. I think it's likely outside of the off stump this time. One more dot ball. Each and every dot ball will create extra pressure on the batsman because scoreboard just on 13 for the loss of 2. The last delivery. The second sensible cricket, well played towards the short cover region. Good running between the wicket. By the time the batsman completed a single, end of the over number second, and the scoreboard shows 14. 14 after completion of second over for the loss of 2 wicket. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 14 ಆರಂಭಿಕ ದಂಡಿಗ ಸುರೇಶ್ ಶಬೀರ್ ಮತ್ತು ಒನ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮುನೀರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಮದ ಪದವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಂಘಟಕರ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡದ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ತಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಮದ ಪದವು ಈ ತಂಡಗಳ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಾದಿಕ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ, ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆ ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಸೆತಗಾರರು ಕೂಡ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಅಂಕವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಕೆಲಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 15ರಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗೆ, ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾದಿಕ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತದವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ತನ್ನ ತಂಡವೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ನನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 16ರಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾದಿಕ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಅಶ್ರಫ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ಬೌಲರ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿನ ಗಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಕರಹಿತ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ದಾಂಡಿಗರು ಒತ್ತಡವಂತೂ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು 40-45 ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಚೆಂಡನ್ನು. ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ನನ್ನಷ್ಟೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಂಡ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17ರಲ್ಲಿದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಕೇವಲ 3 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾದಿಕ್. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ, ಕಾಟನ್ ಬೌಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಕೂಡ ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಕನ ಬಳಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 17. ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ 3 ಓವರ್ನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್. Thank you very much, Sukumar. After completion of over number 3, searching for the right track, and they're a little bit struggling as far as the run rate is concerned. Playboys Beltangadi managed to get us 17 by losing 3 wickets. Still they have to go play another 3 overs, and certainly it's going to be a time for the acceleration if they wanted to get some good score. From the commentary box and start of the over number 4, first ball, lovely delivery. A perfect delivery, line and length is so good in the occasion. Just ball is getting deviation from the outside the line of off stamp, and batsman completely missed out. Mustafa, very young bowler, has been introduced, beautifully bowled. Yorker line delivery outside the line of off stamp. 2 very good deliveries there from Mustafa, the very young talented bowler for the side of good luck Pane Mangaluru. They got some young talented players along with some experienced players. Don't have cleaned him up.
Perfect delivery in the irrigation there from the bowler. Mustafa has got a reward for that. The batsman tried to play across the line of the delivery. Ashraf this time wanted to play across the line, but the line is so good in irrigation. Not only bowled a gentle leg spin, but with the pace is flighted one. Getting extra face, ball is just getting into right line, and just a moment from that leg spin, the batsman is nowhere near the pitch of the delivery. The ball hits the stumps. The wicket number 4 is back into pavilion of Playboys Beltangadi. 17 for the loss of 5 wickets. The new batter just came into middle. Mustafa bowls. One more dotted delivery. One more dotted delivery. So far, it's outstanding over from a very young the bowler here, Mustafa. Bowling with the short run up. Away from us. Right arm over the wicket he bowls. Again, one more dotted delivery. Consecutive 5 dotted one. 5 dotted delivery. And so far, it's a really good over and good going here without conceding any run. He bowled 4 dotted deliveries and 1 wicket in that over. The last time in this over. Mustafa. Right arm over the wicket bowls to Ashraf. Junior has got a wicket here. 2 wickets. Maiden 2 wickets. And it's outstanding and second maiden of this particular cricket tournament. And Mustafa registering his name by bowling a maiden over, and he picked up 2 valuable wickets. The great over. Really struggling now. The Playboys Beltangadi. As far as the run is concerned, they got only 17. At the same time, they lost a wicket number 6 as well. 5 or 6? 5 wicket in fact, and 2 wickets for Mustafa. New batsman Rakesh walking towards the middle. The 5th over is going to start. The experienced campaigner of good luck Mangalore, Hanif brought into attack. Experienced campaigner, and he will go into bowl a 5th over of the innings of Playboys Beltangadi. For him in the bowling, short fine leg is there. 1 at deep backward square leg, 1 at short mid wicket, 1 at mid on. So still there is a 5 fielders inside the ring. It's a very interesting field set. 4 fielders inside the ring. The deep long off, deep extra cover. Bowled him, cleaned him up. 1 more wicket is back into pavilion. Hanif got the wicket here. The wickets are tumbling like a house of cards. Not the kind of batting which is needed in these slog overs. The Playboys Beltangadi, they are not really seeing the line of the delivery. Wanted to hit some blind stroke to face the penalty for that. They need to get eye in. You cannot hit the ball straight away to when you are coming into the crease. You have to see the first 2-3 deliveries. You have to middle that one. You have to spend a little bit of time in the middle. Then you can go for the big shot. Of course, you can hit the ball for the loose deliveries, but sometimes you have to give the respect for the better deliveries. Sadiq is the batsman. Straight away is off the mark by playing the reverse sweep up the bowling of Hanif. 1 more addition to total. With the addition of that single, scoreboard was on to 18 on the board for the loss of 5 wickets. 6 wickets in fact back into pavilion. Rakesh will going to take the strike. Hanif. Again, just a kind of batting is required. Off the back foot, just opening the face of the bat and steers that one down to backward point region for easy single by Rakesh. With that single, scoreboard moves on to 19 on the board. The over number 5 in progress. One more one more very good over for good luck. Again, they're going for the single, quick single, chance of run out, direct hit required if they wanted to get the result. And if Mr. Stumps, leg by call by umpire, 1 more addition to total. With the addition of that single, scoreboard moves on to 20 on the board. 20 for the loss of
6 wickets. It's over number of 5th in progress. Hanif. Right, Amawar drives that one down to deep long off region for an easy single. With that single, scoreboard moves on to 21 on the board. The last and final time in this over. Hanif bowling right arm over. Appeal for leg before wicket. Umpire not interested. Rightly so. They're going for the second as well. And they completed quite easily in the end. Looking for the third as well. Leg by call by umpire. That ball is definitely going down the leg stump. So with that couple of runs, scoreboard moves on to 23 on the board. 23 for the loss of 6 wicket, 5 overs completed. The match number 3 of day number 2 and final day of this cricket. I requested star friends Mani as well as youngster Mohammad Badaw. Please report here for the signatures. ದಯಮಾಡಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮಾನಿ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬದವ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾನಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬದವ್, ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, please sign the official chart as soon as possible and please get ready for the next match. The third match of the day number final, day number 2 of this prestigious Gaangeya Trophy 2022. The last over will go into commence. Right arm over the wicket, drives that one off the back foot down to deep extra coverage by Rakesh. With that single, scoreboard moves on to 24 on the board. Last 5 deliveries remaining. Sadiq back on strike. Deep backward square leg is there. Deep mid wicket is there. The very much close together. One fielder between deep backward square leg and mid wicket. The long on inside the inside the ring on mid on. Now that long on fielder, mid wicket fielder coming a little bit across towards the straight long on. There is a long off, short cover point. Charging down the track. It's that one firmly down to deep mid wicket region. Good collection by the fielder in the deep. The good throw as well by the fielder. One more addition, total addition of that single. Scoreboard moves on to 25. 25 coming up here for Playboys Biltangadi. Very hard fought 25. Using his feet. Wicket keeper mistake. Chance of run out. Directed and is gone. The well shot of crease and wicket number 7 is back into pavilion of Star Friends. A little bit correction of Playboys Biltangadi. The one more wicket is back into pavilion. Jersey number 5 walking towards the middle. Gaangeya cricketers Subramanya proudly organizing this wonderful cricket tournament in the name of Gaangeya Trophy 2022. The third year successful cricket tournament played in this most beautiful junior college cricket ground here in Kumaradwara, Subramanya, under the beauty of the nature. And now it looks like the sunlight looks to be pretty good in after that overcast condition in the morning. The sun really beating out and just coming out with the full strength. And there's a good news here for the organizers as well as for the cricket lovers. Here is again right arm over the wicket, balls just lofted very straight down the ground, down to deep long on division. The opportunity of second run here. In comes the throw and they completed that couple of runs. That was a quality stroke. They needed that kind of cricketing stroke in the final over. They're dealing with the last over. They have to get some runs and 27 on the board for the loss of 6 wickets. In fact, it's 7 wickets. When Padari was sweep and is bowled him. 8 wicket is back into pavilion. Now last delivery remaining in the innings of Playboys Biltangadi. Very interesting to see the jersey number of the new player, 420. 420. Siraj. It's going to, we will never get that kind of jersey number anywhere. But it's a speciality of Subramanya. We just missed one number. Yesterday's our room number is 419. Otherwise, we are also 420. This time he lofted down to deep long on and bundle out. And ninth wicket, little correction, 9th wicket. But they completed 6 overs. And is back into pavilion. Out of the 420. 420. 420.
जर्सी नंबर ये 420 इतने बैट्समैन आउट है So 28 is the total score. 29 is the target for good luck Mangalore to win this match, and a very good bowling performance by the bowlers, and top performance, especially the one bowler is bowled a maiden over and picked up 2 valuable wickets. I think the bowler Mustafa is done a record of second time in this particular tournament, picked up a maiden over and picked up 2 valuable wickets, and because of fantastic bowling display by the bowlers, all the bowlers done a great job and restricting their opposition. At the same time, I request players of Success Kukkarabetu as well as New Century Kaladka. I request 2 teams players, please report here. The meanwhile, changing commentary box as well, and it's time to ask Gopi to take over the microphone. And Gopi, and quite unfortunately, the performance is not really up to the mark of Playboys Beltangadi. They got only 28 runs, and they set it up 29 to win the match. For good luck Mangalore. Good luck Mangalore. Of course, the one team which has got a lot of prestigious. They got some good players in the side as well, and I think the 29 is, I don't think it's going to be a difficult task for them. But everybody knows then, isn't it? Cricket is a game of glorious uncertainty. We can't say anything in cricket. Still, they got a little bit of opportunity here for the Playboys to back into this game. And for that, I think the attacking bowling performance is much required to win the match if they wanted to back in this game. And first 2 overs, I think they have to bowl really very well. Attacking bowling is so important. Without conceding some runs, they have to pick the wickets as well. And then only the gate will go into open here for Playboys Beltangadi. They have to play very well, the Playboys. बिल्कुल बिल्कुल सतीश, प्ले बॉयज के लड़कों को एक बेहतर क्रिकेट यहाँ पर खेलना है और 29 रन कुछ ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, क्रिकेट इज़ अनप्रेडिक्टेबल गेम. क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक ना आखिरी गेंद फेंकी जाए. और एक घातक गेंदबाजी पहले ओवर से अगर प्ले बॉयज बेलतंगड़ी के गेंदबाज करते हैं तो निस्संदेह दबाव गुड लक पाने मंगलोर के बल्लेबाजों पर आ सकता है. देखते हैं क्या होता है उनकी पारी में. ये गेंद ड्राइव किया, पहली गेंद स्टंप्स को कवर करने के बाद गेंद पहुंची इस वक्त सिली मैदान क्षेत्र पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर. और एक बार फिर से गेंदबाज की गेंद, ढीली गेंद, उछाला एंड डिस्पैच्ड इन स्टाइल. छक्के के साथ यहां पर शुरुआत कर चुके हैं बल्लेबाज रियाज. और इस गेंद को अगर आपने देखा होगा तो देखिए किस तरीके की ढीली गेंद थी और बल्लेबाज के पास काफी समय था कि स्टंप्स को कवर करके गेंद को उछाले डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए. और इस छक्के के साथ शानदार तरीके से अपना और टीम का खाता खोल चुके हैं रियाज. और एक बार फिर से गेंदबाज की गेंद, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट. गेंद को उछाला, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद जब तक फील्ड हो डीप एक्स्ट्रा कवर पर काफी लंबा दौड़ पीछे की ओर लगाने के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन यहां पर प्राप्त करने का. और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर. और गेंदबाज की ओर के अगली गेंद, इस बार स्विंग्स इट एंड आई थिंक दिस कुड बी इन फैक्ट इट कट्स ऑफ जस्ट नो इन फैक्ट इट्स गॉन ओवर द फेंस. गेंद को फील्ड करने में असफल डीप मिड विकेट के फील्डर. गेंद उनके हाथों पर टकराने के बाद सीधे निकल गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. तो 12 रन पहले ओवर में, एंड दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली अ पॉजिटिव स्टार्ट फॉर देम. और यहां पर रियाज अपने पहले ही ओवर में मैच का पावर प्ले का ओवर्स का फायदा यहां पर उठाते हुए और अगली गेंद लेकर तैयार. ड्राइव किया इस वक्त, नॉट क्वाइट मिड विकेट दिस टाइम. और फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने गेंद को फील्ड कर लिया. रन से स्पीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, ऑफ स्टंप से बाहर, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा. और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के. ये भी अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद अंदर की ओर आती हुई अपने स्ट्रोक्स को रोका, रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन एन मौके पर देखा कि सिली बिट ऑफ पर फील्डर गेंद पर पहुंच चुके हैं. बल अपने निर्धार को बदलते हुए अपने क्रीज पर
अपने कदमों को खींचते हुए सुरक्षित, और मुनीर का ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका। पहले ओवर के समाप्ति के बाद टेरिफिक स्टार्ट एज फार एज द रिक्वायर्ड रन इज कंसर्न्ड, 29 runs in 6 overs. They made absolutely terrific start. It's 13 for none after first over for all because of that this man Riaz who grabbed 12 runs in his first over in the first over of their innings, and totals out of their total score of 13. जहाँ तक सवाल है बचे हुए रन्स का, तो सिर्फ और सिर्फ 16 रनों की दरकार अब विजय के लिए, और ओवर्स इस वक्त बचे 5। आस्किंग रन रेट अब उतर कर आ चुका है एग्जैक्टली 3.20 रन्स पर ओवर। द रिक्वायर्ड रन रेट इज नाउ कमिंग डाउन टू, और गेंदबाज नई ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। सिराज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद, रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉट फाइनल की दिशा में। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर। लेग बाई का इशारा अंपायर का, और इस बार बल्लेबाज ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं अभीम, और रियाज इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए गेंद को इस वक्त खेलते एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। 1 रन का इजाफा, और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर। कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है, और यहाँ पर रियाज और अभीम इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी करते हैं। ढीली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, विकेट कीपर ने डाइविंग लगाकर गेंद को रोका, और इस बीच ऑफ स्टंप से काफी बाहर की और गेंद, और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर। और एक बार फिर से गेंदबाज की ओर की गेंद, इस बार रक्षात्मक तरीके का खेल है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, तेजी के साथ अपने स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे, ढकेलना चाहते थे रक्षात्मक तरीके से, गेंद को ढकेला कुछ तेजी के साथ, और लेकिन 1 रन उन्हें इस गेंद पर जरूर मिला। रियाज बैक ऑन स्ट्राइक, सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए गेंदबाज ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद इस वक्त उन्होंने फेंकी थी सिराज, और एक बार फिर से अपनी गेंदबाजी लेकर तैयार। एक बार फिर से ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, वाइड का इशारा। 19 रन बन चुके हैं, और काफ़ी वाइड इस ओवर में फेंक चुके हैं सिराज, और फलस्वरूप इस वक्त गुड्डक पाने मंगलूर एक मजबूत स्थिति में नजर आता हुआ। और एक बार फिर से सिराज की गेंद, ये गेंद रियाज के लिए ऑफ स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा। 2 for आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 20 रन। तो तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में यहाँ पर रन से प्रदान करते हुए गेंदबाज सिराज इस ओवर में वाइड के रूप में। ये गेंद उछाला मिड विकेट पर, और कोई फील्डर वहां पर नहीं, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। लाइन के लगभग 1 या 2 इंच बाहर गेंद टिप्पा खाते हुए, और इस छक्के के साथ ऐसा कहना पड़ेगा गुड लक पाने मंगलूर अपने विजय के और निकट यहां पर हो चुका है। 26 रन बन चुके हैं, और सिर्फ 2 रन और चाहिए विजय के लिए। और ये गेंद जमीन के सहारे चिप किया, मौका हो सकता है पॉइंट फीडर गेंद के नीचे आते हुए, और इस बीच कवर पॉइंट पर इस कैच को लपक लिया गया। तो एक बेहतरीन पारी रियाज की यहां पर समाप्त हो चुकी है, और कुल मिलाकर उन्होंने बनाए 20 रन, 20 रन scored by Riaz, and after being playing a good knock including 2 6 and a boundary, he is backing to pavilion, और 26 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है। It's 26 for 1, 23 runs in fact scored by Riaz, और सिर्फ 2 रन अब चाहिए विजय के लिए। थर्ड ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स। पहली गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को पंच किया, और इसी के साथ शायद ये विनिंग रन हो सकता है। 1 रन पूर्ण कर चुके हैं, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, और इन 2 रनों के साथ द मैच नाउ फिनिश्ड, and good luck Mangalore registered a comprehensive victory against Playboys Beltagadi by 9 wickets with 3.5 overs to spare in their innings, and with that comprehensive victory they bagged the complete points. In fact, and they are through to the next round of this competition. अरे रियाज विकेट उंडा तुले रियाज विकेट इच्ची बॉल नेक्स्ट उंदा नेक्स्ट ये स्टार फ्रेंड्स मानी आंडा तो बॉल पर रियाज पर. So the next match is now coming up. Star Friends Mani will take over young star Wamadabado, and that match starts with Rajesh Shotwal. और हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने उपस्थित होंगे राज्य भाषा
कन्नड़ में श्रीमान सुकुमार के साथ जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू। ಹಲೋ 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 ಎಸ್ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಹರಿ ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಕೆಸಿಸಿ 83 ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಹರಿ ಹರಿಹರ ತಂಡವನ್ನ 34 ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿತ್ತು ಕೆಸಿಸಿ 83. ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ದಾಳಿಗಾರರು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ 33 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆದಂತಹ ಅಲ್ತಾಫ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಸಿಸಿ 83 ತಂಡದ ಅಲ್ತಾಫ್ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಅಲ್ತಾಫ್ ಕೆಸಿಸಿ 83 ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೂಡು ಮರ್ಕಂಜ ತಂಡದ ಶಶಿಕಾಂತ್ ರವರು ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಅಲ್ತಾಫ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಹಾಗೆಯೇ
ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಂಡವನ್ನ 27 ರನ್ನಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಸೆತಗಾರರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ರನ್ ಅನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತುವಾಗ ರಿಯಾಜ್ ರವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 23 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. 2 ಬೌಂಡ್ರಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಫಾರ್ ಅವರು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ. ಒಂದು ಓವರ್ನ ಎಸೆದು ಮೇಡನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮೇಡನ್ ಅನ್ನ ಎಸೆದಿದ್ರು. 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ 27 ರನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಅರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಮುಸ್ತಾಫರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರ, ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್. 1 ಓವರ್ನ ಎಸೆದು ಅದು ಮೇಡನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ 27 ರನ್ನಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಎಸೆದಂತಹ 2ನೇ ಆಟಗಾರ ಈ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಅರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಬಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಸ್ತಾಫಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲುಗೈ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮೈದಾನ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿವಹರಿಹರಿಯರ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಸಿಸಿ 3 ತಂಡ ವಿಜಯಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಹರಿಹರಿಯರ ತಂಡವನ್ನ 33 ರನ್ನಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಾಳಿಗಾರರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಮಾತ್ರ ಆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸಿದಂತಹ 2ನೇ ಎಸೆತಗಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ತಾಫ್ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ತಾಫ್ ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಗಾಂಗೆಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೋಹನ್ ಕಲ್ಲಾಜರವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಅಲ್ತಾಫ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಓರ್ವ ಎಸೆತಗಾರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ನಿದರ್ಶನವಿದು. ಬೌಲರ್ಗಳಂತೂ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಿಂದಲೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್. ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಯುವ ಸದಸ್ಯ ಮೋಹನ್ ಕಲ್ಲಾಜಿರವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಅಲ್ತಾಫ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಎಸೆತಗಾರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಅಲ್ತಾಫ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆಸಿಸಿ 3. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಲ್ತಾಫ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಹಾಗೇನೆ ಮೋಹನ್ ಕಲ್ಲಾಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ 3ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ 3ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಮದ ಪದವು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಿ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ 3ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 4ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆಡುವಂತಹ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಈ ತಂಡಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಈ ತಂಡಗಳ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಘಟಕರ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. 3ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ದಿವಂಗತ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ರುದ್ರಪಾದ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೆಸರಾಂತ ತಂಡ ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ
ಆಹ್ವಾನಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಹ್ವಾನಿತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 20 ತಂಡಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಚಂಗಾಬು ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಮದ ಪದವು. ಎಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ರುದ್ರಪಾದ, ದಿವಂಗತ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ರುದ್ರಪಾದ ಇವರ ಸಹೋದರ ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಮದ ಪದವು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಂತ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಮದ ಪದವು ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಡ ಮಾಡದೆ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾದರಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ಮೈದಾನ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸತೀಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ, ಆದರೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಅವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜುಗಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದರ ತರಬೇತುದಾರರು ಕೂಡ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
Right, the match starts. So Vamapada will take over Star Friends Mani in this match, and the speciality of this match, my co-commentators, two best commentators of all time, making a umpiring job, and one of them is my close friend, Mr. Satish, the famous English commentator, and other one is also one of my best friend, Mr. Sukumar, who make a commentary in state language, Kannada, and also in English, making an umpiring job in this match. And now this is a 4 overs match, and 4 bowlers must have to use, and the first ball of the match is now coming up. So umpire Satish signal to start the match, and now the first ball of the match is now coming up. 4 overs per side to be played. So Govardhan and Prakash, the openers for Wamat Padau, they are the brothers, and now the first ball of the match is now coming up. Right arm around the wicket, off the toes this time. Played that one down to a deep mid wicket, and he gets in a single for that stroke, and with that single run, in fact, they come back for the second, and with that couple run, Wamat Padau cricketers are both off the mark. It's 2 without loss in the first over. 4 overs per side to be played, and this is the first over of the match is now progressing here. Janardhan, the bowler, is now continuing in his second over. Right arm around the wicket bowls outside the off stump. Wanted to play reverse shot this time, not succeeded, and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. 2 balls gone in their innings, and they scored 2 runs in the first over, and now once again right arm around the wicket bowls outside the off top. Like that one this time, just square of the wicket down to a deep extra cover. In fact, he gets in a single for that stroke, and with that single run, the scoreboard moving up to 3 without loss. So 3 without loss in the first over, and the bowler Jairam is now going to bowl the next. So next one from the bowler off the toes this time. Like that one down to a mid wicket, and gone through for a quick single and get it completed last before the ball has been collected by the short mid wicket feeder and back onto the stumps, and with that single run, the scoreboard moving up to 4 without loss. And as far as the good score is concerned for Mohammad Badau cricketers, they desperately have to make a strong start if they have to if they have to post a huge target in front of Star Fans Mani. And no power play in this match, and this is the first over of the match is now progressing here. Right arm round the wicket outside the off stump. Like that one this time, square of the wicket down to extra cover. In fact, he gets in a single, and with that single run, the scoreboard moving up to 5 without loss. So good piece of bowling performance continuing here from Jairam, who conceded just 5 runs in his first 5 deliveries, and bowling with a perfect length in the line. This time, once again, here he comes, crosses the umpire Satish, and right arm round the wicket balls. Wanted reverse shot. Up goes the finger from Satish, and this time, this is the wicket number first. Absolutely perfect decision. The ball pitched on the line and stuck to, came in the direction of the middle stump, and umpire Satish have no hesitation to rule him absolutely plumb in front. So what a fantastic musical band we are just hearing here now.
right from our left from our commentator box, and now the man, one of the best player of all time of South Canara and a legendary player of Gaangeya cricketers, Mr. Manikanta is now comes out to the middle, and he is now at the crease, and सेकेंड ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स. दूसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद और इस बीच वाइड का इशारा पर सतीश का, और सतीश ने जिस तरीके की लेग बिफोर विकेट डिसीजन दी थी, बिल्कुल सही निर्णय है. उनके पास काफ़ी तजुर्बा है, हालांकि हनुमान क्रिकेटर्स की ओर से कम 25 से 30 साल हनुमान क्रिकेटर्स का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और यहाँ पर लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन एन मौके पर मेरे ख्याल से समसों पर, और इस बार ये विकेट गिर चुका है मेरे ख्याल से रनआउट के रूप में, और यहाँ पर स्क्वायर लेग अंपायर सुकुमार को कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में, और इसी के साथ ये दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है. गोवर्धन का विकेट गिर चुका है 5-6 रन एक विकेट के नुकसान पर, 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. धन्यवाद. तो यहाँ पर दूसरा विकेट गिर चुका है और नए बल्लेबाज का आगमन मोहन के रूप में यहाँ पर होता हुआ, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार राजेश की गेंदों का, और दूसरा ओवर मोहम्मद पतव की पारी में यहाँ पर प्रगति पर, और गेंदबाज इस वक्त तैयार. राजेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, नॉट क्वाइट मिडलिंग हिट, गेंद पहुंची बैक टू द बॉलर की दिशा में, बेहतरीन गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ, और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, और एक बार फिर से फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करने के बाद राजेश गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए कुछ ज़्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, और सही गेंद पर सतीश द्वारा, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर. तो इस वक्त अंपायर सतीश कुछ कहते हुए बल्लेबाज से, और इस बार वाइड घोषित, क्योंकि गेंद कुछ हद तक ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की ओर निकली थी. अंतिम क्षण में लगभग विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड कर लिया था अपनी बाईं ओर जाते हुए, और अगली गेंद लेकर गेंदबाज की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट किया, कवर पॉइंट की दिशा में, रन्स नहीं मिलेंगे. इस वक्त बैकफुट पर जाने के बाद गेंद को खेला था, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 7 रनों पर. दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर. राजेश एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, मोहन सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, गेंद उनके पैरों के बीच से निकली सीधे विकेट कीपर के हाथों में, और इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. लास्ट 2 बॉल्स रिमेनिंग, और राजेश की ओर की अगली गेंद लॉफ्ट एट दिस टाइम, ड्रिवन परफेक्टली डाउन टू लॉन्ग ऑफ, नॉट मोर देन अ सिंगल. In fact, the scoreboard moving up to 8 now, and now the man comes on strike, Manikanta, one of the best player of Underarm cricket and a legendary player of Gaangeya cricketers. He is now going to face तो जहां तक मणिकंठा का सवाल है, एक लेजेंडरी प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं गांगेया क्रिकेटर्स के. कम से कम 25 से 30 साल उन्होंने गांगेया क्रिकेटर्स का प्रतिनिधित्व किया है, और अपने ज़माने के एक बेहतरीन खिलाड़ी वो जाने जाते थे, और यहाँ पर अपने गतकाल के वैभव को अनावरण करने के लिए एक बल्लेबाजी पर वो यहाँ पर उतर चुके हैं. और इस बीच ओवर समाप्त हो चुका है, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर. तो जहाँ तक मणिकंठा का सवाल है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कुछ देर पहले, कि एक बेहतरीन स्ट्राइकर के रूप में जाने जाते थे वो अपने क्रिकेटिंग डेज में. गांगेया क्रिकेटर्स के एक बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक वो जाने जाते थे, और निस्संदेह अंडरआर्म क्रिकेट
के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक वो जाने जाते हैं। तो 2 ओवर का खेल यहाँ पर बाकी है और देखना यह है कि तीसरा ओवर यहाँ पर कौन से गेंदबाज शुरू करते हैं। तो खासियत जैसा कि मैं फरमा चुका इस मैच के 2 बेहतरीन कमेंटेटर्स जो कि मेरे साथी कमेंटेटर श्रीमान सतीश और श्रीमान सुकुमार इस वक्त अंपायर का कार्यभार बाखूबी अदा करते हुए, और जहां तक सतीश का सवाल है उनके बारे में कहने की कुछ जरूरत नहीं है। सारा क्रिकेट जमाना जानता है कि क्रिकेट के लोग जानते हैं कि किस तरीके के खिलाड़ी वो हुआ करते थे अपने क्रिकेटिंग डेज में, खासकर कवर्स पर एक बेहतरीन फील्डर के रूप में जाने जाते थे। ना सिर्फ बेहतरीन फील्डर बल्कि बेहतरीन गेंदबाज और बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में भी उन्होंने अंडरआर्म क्रिकेट में अपना छाप जमाया है, हनुमान क्रिकेटर्स की ओर से खेलते हुए। और खासकर कवर्स पॉइंट पर जिस तरीके की वो फील्डिंग किया करते थे उसे देखकर ऐसा लगता था कि वहाँ पर शायद जॉन्टी रॉड्स फील्डिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा, और कई बेहतरीन कैचेस उन्होंने लिए कवर्स पॉइंट्स के क्षेत्र पर, और कई रनआउट्स भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से किए हैं। जो कवर पॉइंट से क्रॉस एंगल पर फेंका गया हुआ, तो जब स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता था तब ऐसा लगता था कि मानो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहा हो। तो यहाँ पर वाइड का इशारा एक बार फिर से, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रन। और जहां तक सुकुमार का सवाल है, आज के उभरते हुए बेहतरीन प्रतिभान्वित कमेंटेटर के रूप में जाने जाते हैं। स्टेट लैंग्वेज कन्नड़ा और इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी इंग्लिश में वो अपनी छाप जमा चुके हैं, और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि कमेंट्री फील्ड में उनका भविष्य आगे भी उज्जवल हो। सतीश और सुकुमार का तो ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट पर, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, और दयानंद इस वक्त और मणिकट्टा के लिए, और हल्के से गेंद को मणि ने इस वक्त पुश किया था स्टंप्स को कवर करते हुए, लेकिन खाली क्षेत्र ढूंढने में असफल है। और जिस तरीके की उनकी शैली है रुकने की, इससे पता लगता है कि वो अपने ज़माने के किस तरीके के बल्लेबाज हुआ अपने ज़माने में किस तरीके के बल्लेबाज हुआ करते थे। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्टाइल ऑफ प्लेइंग। तो निस्संदेह यहाँ पर वो अपने पुराने ज़माने के क्रिकेट के वैभव को यहाँ पर वापस लाने की पूरी कोशिश करते हुए इस बार गेंद को हल्के से मोड़ना चाहा था। गेंद पहुंची फॉरवर्ड शॉट लेग पर, रन इस बीच मिले 1, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर। लेग बाई इस वक्त अंपायर सतीश द्वारा इशारा होता हुआ, और इस बार उछालना चाहा चूंकि और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर गेंद लगभग बल्ले के अति निकट यहाँ पर टिप्पा खाते हुए अंतिम गेंद लेकर तैयार। ये गेंद उछाला लॉन्ग ऑन पर, लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट, एंड डीप मिड विकेट फील्डर फाइनली मेड नो मिस्टेक। धन्यवाद म्यूजिकल बैंड जो इस वक्त बज रही है, हमारे कानों को ठंडक यहाँ पर पहुंचा रही है। कमेंटेड बॉक्स की बाईं और बैंड ट्रूप जो कि मौजूद है, काफ़ी अनुभवी बैंड ट्रूप, और इस मैदान की शोभा को अपने म्यूजिकल बैंड के जरिए, म्यूजिकल धुन के जरिए यहाँ पर और बढ़ाते हुए। और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है नए बल्लेबाज का, तो महेश एक और बेहतरीन बल्लेबाज गांगेया क्रिकेटर्स के इस वक्त मैदान पर मौजूद है, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज मुख्तार
की ओर की पहली गेंद का ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया इस वक्त डीप मिड विकेट पर। और जिस तरीके से कलाइयों के साथ गेंद को इस वक्त मोड़ा था महेश ने, उससे इस वक्त अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपने जमाने के किस तरीके के खिलाड़ी यहाँ पर हुआ करते थे। स्टंप्स को कवर करने के बाद हल्के से बल्ले के मुंह को खोलते हुए गेंद को फ्लिक कर दिया ऑफ द टॉस डीप मिड विकेट पर 1 रन के लिए। और यहाँ पर गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 14 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाज की गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद को इस वक्त हल्के से खेल दिया पॉइंट पर। 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4th एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स इन फैक्ट। और इस बीच गेंदबाज की ओर की गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली गुड बॉल, मच स्ट्रेट लाइन। और गांगेया क्रिकेट टीम जो कि एक ऐसी टीम है जो कि कम से कम 35 से 40 सालों का इतिहास रखती है, और कई प्रतिभान्वित खिलाड़ी इस टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं इन 35 से 40 सालों में। और निस्संदेह यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा अंडरआर्म क्रिकेट के प्रतिष्ठित टीमों में से एक जानी जाती है गांगेया क्रिकेटर्स। और उनके द्वारा आयोजित किया गया वह इस श्रृंखला गांगेया ट्रॉफी 2022, गांगेया क्रिकेटर सुब्रमण्य जिन्होंने इस श्रृंखला का आयोजन किया है, दिवंगत कृष्ण कुमार रुद्रपादा इनके मधुर याद में स्मरणार्थ में। और इसी के साथ द इनिंग्स केम्स टू एन एंड and 4 overs of their stipulated 4 overs has been kept in, and Mohammad Pado finished with 17 for the loss of 3 wickets in their 4 overs. And now the target for Star Friends Mani is 18, and as far as the required run rate is concerned, exactly 4.5 runs per over they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. And now it's time for musical band. Thank you. One of fantastic musical tune of Bedra film which was released in 1993, featured by Shah Rukh Khan. Next of the उस जमाने के ब्लॉकबस्टर
T22 is now progressing here. And this time he played that one with a distant bat, reverse shot, and he gets in a single. But the ball has been collected by the extra cover with and back onto the stumps. Next one, and this time shuffling across the line, gone for a mighty heave, not succeeded. The bowler bowled the ball along the carpet, and the batsman gets in a single. The batsman not gets in a single. In fact, his team got a single, and in the case of bye, the scoreboard is now moving up to 14. Next one just turns it away, wanted to sweep it away after being shuffling across the stumps, and not succeeded, and a second over came to an end. So 2 overs completed, and now it's 14 for the loss of 1 wicket, and just 4 to get now in remaining 2 overs. So fantastic live coverage coming here from the Bedra Media through YouTube, and this tournament is now progressing along nicely. This time, he just played that one with a reverse shot down to a deep cover point for a single by the right-handed batsman, and he gets in a single for that. 3 to get now in remaining 11 balls. Money starts a fresh over once again. Second ball of him, just wants to play the reverse shot, not succeeded. Just a single run by declared by umpire. 16 for the loss of 1 wicket. Just 2 to get now. Swept it away down to a backward square leg. In fact, it gets in a single. They don't want to take the second round at this situation. And finally, they are satisfied with the single, and with that single, the scores are now 11. Just a single round, they have to score for victory. Lofted in the air, and just wide of the field, down to long off, and he finished the match in a stride with the boundary.
ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಂಗೆಯದ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಪಥಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಎಲ್ಲರದು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಾರಣ ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ 4:30ಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸುವಂಥ ಇರಾದೆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ತಂಡ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ತಲೋರ್ವ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ತಲೋರ್ವ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ 5ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಕೆಸಿಸಿ ಎಣ್ಣೂರು ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬಡ್ಡಾಯೂರು, ಕೆಸಿಸಿ ಎಣ್ಣೂರು ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬಡ್ಡಾಯೂರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು 5ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. Both the team players, captain please note, please send your one extra player near to the mic point. Success Kukkarabettu. Success Kukkarabettu, please send your extra player immediately to the mic point. Then only we will proceed the match. So I think this is one of the big match will be playing between Success Kukkarabettu taking on New Century Kalladka. New Century Kalladka won the toss and the captain, without any hesitation, decided to field first. This is a 6 limited over match, whereas the first 2 overs has a power play maximum 2 fielders allowed outside of the 30-yard circle. After that, after completion of the power play maximum 5 fielders allowed outside of the 30-yard circle. One bowler can bowl maximum 2 overs as well as minimum 5 bowlers. That is the rules of this particular tournament of Gaangeya Trophy 2022. The 2 officials are for this match, Mr. Pushparaj BM Mangalore as well as Mr. Harish Padil. Rohit is the bowler. Rohit is going to proceed the first over from New Century Kalladka. On the opening batsman, Mr. Kader is on strike and Rizwan is on non-strike from Success Kukkarabettu. This is the 4th match of this Gaangeya Trophy 2022. First delivery. Here we go. The first ball of this 4th match. Rohit to Kader. Crossing the umpire, Mr. Pushparaj. Oh, that's a very good shot, very well played by the batsman towards the wideish long on area. With that one run, the opening batsman Kader as well as Success Kukkarabettu open their scorecard 1 for all after completion of first ball of the first over. I think this could be one of the best match of this tournament because both the team having a lot of quality players, Success Kukkarabettu and New Century Kalladka. Now the second time, right arm over the wicket to right-handed batsman. This time the new batsman, the opening batsman Rizwan is on strike. Rohit, right arm over the wicket to right-handed batsman Rizwan. Oh, that's outside of the off stump. Umpire called as a wide ball.
One more extra run added to the total. Scoreboard moves up to 2 after completion of first ball of the first over. Power play is in progress. One fielder at a long off and one fielder at long on. Only 2 fielders allowed outside of the 30-yard circle. And now again second ball. Right arm over the wicket to Rizwan. Oh, the ball is in the air. Fielder coming under it. Wicket number 4 for success. The frontline bowler Rohit down the first one got out for a Golden Duck, the new batsman in the place of Rizwan. It's Nishad. Nishad to join the senior partner Khader. So already Rohit provided one important breakthrough for new century Kalladka. Now again third time to the new batsman Nishad. Right arm over the wicket third time. Oh, that's a good delivery. That's a sensible delivery. outside of the off stump. The batsman not able to connect the ball. In fact, there is no connection between ball and bat. One more dot ball. The scoreboard still shows 2 for the loss of one important wicket of Rizwan. Now again fourth ball. Rohit right arm over the wicket to the right-hand batsman. Oh, that's outside of the off stump again. One more extra. In fact, second extra of this over by Rohit. Just 3 delivery has been completed so far. Out of 3 delivery, he bowled 2 white ball, picked up 1 wicket, and scoreboard shows a 3. Now again fourth ball, right arm over the wicket. It's connected properly, and there is no fielder into the. Just waiting for the here and just It's over the deep mid wicket region for a maximum. One big shot. Connected one big shot towards the deep wicket region. Now again Rohit. Oh, this time again the wicket keeper uprooted the stumps and loud appeal for stump out, and umpire says it's not man in the crease. So one more dot ball. Excellent comeback by the bowler after conceded 6 runs in the fourth ball. The scoreboard shows now just 9 after losing the first wicket of Rizwan. The scoreboard shows 9 now. Last one delivery still remaining, and it's like both of them got a very good start, whereas Success Kukarabettu scored 9 runs in the first 5 delivery, whereas New Century Kallarka picked up 1 important wickets. I can say it's a 50-50 already. The both the teams are playing each other so well. A lot of quality players in the both the side. So I'm requesting KCC, Enmore and Swastik Paddayuru team players, please complete your signature immediately after completion of first innings of this match. I'm requesting both the team captains, please come near to the mic point for the loss. Now that's a lofted towards the deep extra cover region. Ball crossing the boundary line mark of. Actually, in the first over, Rohit provided important breakthrough in the second delivery, but after that, the 1-6 and 1 boundary scored by Kader spoiled that over. After completion of first over, the scoreboard shows now 13. Still,
Success Kukarabettu are in the very good commanding position now in the first over, because even though they lost the first wicket in the second delivery of the over, after that Kader played a couple of big shots. 1-6 after that, one boundary towards deep extra cover region. Now again, the new bowler is Lokesh. Right arm over the wicket to Nishad. Oh, that's not a great delivery. There's a width and offer for the batsman. He completely beaten the ball outside of the off stump. It's a power play for batsman. Can goes for a big shot for this kind of deliveries. Still batsman not able to connect the ball. Now again, second time. Oh, this time connected towards the straight on the ground. There is a fielder, a couple of bounces. After a couple of bounces, the fielder collected the ball and returned back to the bowlers, and by the time batsman completed a single easily, and the scoreboard shows now 14 after completion of 1.2 over. Now again Lokesh, right arm over the wicket to right-hander batsman. The dangerous batsman, Kader, it's outside of the leg stump this time. I think as umpire as usual called as a wide ball. Anything outside of the leg stump always called as a wide ball in underarm cricket. One more extra run added to the total. 15 on the board now after completion of 1.2 over. Again third time. To Kader, this time outside of the off stump. One more good delivery. Even though the informed batsman like Kader is not able to connect the ball. One more dot ball. Scoreboard still on 15. Now fourth time. Right arm over the wicket to right-hander batsman. Oh, that's a good delivery. Ball is in the air. Oh, that's a magnificent catch taken by the fielder at cover region. The dangerous batsman Kader was trying for a big shot and is not able to connect the ball properly. Find the fielder at the deep extra cover region. One more wicket lost by Success Kukarabettu. The successful batsman for Success Kukarabettu, Kader, after playing a couple of big shots. His individual score is on 11. He thrown his wicket away. Now back-to-back wicket lost by Success Kukarabettu. The Lokesh provided one more, first breakthrough in this over for new century Kalladka. 15 now for the loss of 2 wicket after completion of 1.4 over. The new batsman is Imtiaz to join the senior partner Nishad. Imtiaz walking to the center towards the striking end. Last 2 deliveries still remaining. Power play is in progress. 15 on the board. Now again, Lokesh, right arm over the wicket to Imtiaz, the new batsman from Success Kukarabettu. Oh, the sweep connected properly. There is a fielder, but still he can able to get a single. With that single, Imtiaz opened his individual scorecard. 16 for the loss of 2 wicket. The last delivery still remaining now. In the power play, Lokesh has to bowl one final time in this over to Nishad. Both the opening batsmen are back onto the pavilion now for Success Kukarabettu. Oh, he lofted that ball in the air, just over the point fielder at mid-on region. By the time batsman completed one more single. End of the successful over from Lokesh, and the scoreboard shows 17 for the loss of 2 wicket. In the second over, Lokesh conceded only 4 runs, and he picked up one important wicket of the dangerous batsman Kader. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 17. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾದರ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕಾದರ್ ಅವರನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಸಫಲಗೊಂಡರು. ಆ ಬಳಿಕ
ನಿಷಾದ್ ರವರ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 40-45 ರನ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡ. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀಫ್ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೆಸಿಸಿ ಎಣ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಸಿಸಿ ಎಣ್ಮೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2020 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು. Asif, right arm around the wicket to right-hand batsman Nishad. First delivery. Oh, he lofted and the ball is in the air. Oh, that's a magnificent catch taken by the bowler himself. Caught and bowled. And Asif provided one more breakthrough in the first over. He bowled for New Century Kalladka. Yes, it's a not out. After a discussion with both umpires, and they finally decided it's a not out. It's a very good decision. Experienced umpires are in the middle. One is Pushparaj via Mangalore, and other one is Harish Padil. So first delivery, I think they completed a single. The scoreboard moves up to now 18. Now second time again, Asif, right arm around the wicket to the batsman Imtiaz, goes in bowl. Again batsman trying for a reverse sweep, brought up to connect the ball. In fact, there is no connection between ball and bat. One more dot ball, which is played by Imtiaz. The scoreboard still 18 for the loss of 2 wicket. Now again third time, third ball of this over from the pavilion end. Asif to Imtiaz, right arm around the wicket. That's a good delivery, that's a very good shot, and there is a fielder still. The fielder not able to collect the ball. By the time batsman completed one more single. Runs are coming only in the form of single after losing the wicket of Kader. He's only one batsman who scored a couple of big shots. After that, the batsmen are settled for singles. I think a couple of big shots required for success cooker a bit from here on. Otherwise, this could be a tough chance. Asif, oh, that's a lofted but not able to connect the ball properly. Look at the running between the wicket. Excellent running between the wicket. Loud appeal for run out. And umpire says it's a not out. The batsman reached the crease very safely. Good running between the wicket. 2 more runs added to the total. Scoreboard moves up to 21. I think the fielders are not happy at all, because I think from here on it looks like the batsman reached the crease very safely. 2 more runs added to the total. Good running between the wicket again. 21 on the board for the loss of 2 wicket. Third over is in progress. 2 more deliveries still remaining in this third over. Asif to the right hand batsman Nishad is on strike. It's not a bad start for success cooker, but even though they lost a couple of wickets, still they can able to manage to get the run that keep going. That's a good shot again, straight on the ground. There is a fielder. Good collected by the fielder. Return back to the bowlers, and by the time batsmen are crossing for a single run. 1 more run added to the total, and the scoreboard shows 22. Last 1 delivery is still remaining in this third over. Asif again. Asif, right arm over the wicket to right hand batsman Imtiaz from Success Kukarabittu, the second down batsman. Oh, the ball is in the air again. He lofted, and there is a fielder. No chance. Fielder collected the ball after 1 bounce and returned back to the bowlers, and again 1 more run added to the total. End of the over number 3rd, and the scoreboard moves up to 24 now. In the third over, Asif conceded 7 runs total. With that 7 runs, scoreboard shows 24. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ
ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 24, 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸರಾಸರಿ 8 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಆಟಗಾರರು, ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಇರಾದೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಸಿಸಿ 3 ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯ್ಯೂರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಈ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು. ಕೆಸಿಸಿ 3 ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯ್ಯೂರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ತಡ ಮಾಡದೆ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಕೆಸಿಸಿ 3 ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯ್ಯೂರು. Krishna is a bowler. He's going to bowl 4th over from New Century Kalladka. Oh, the batsman lofted and there's a field in the middle, long on region. Yes, coming back to the previous delivery, the batsman got the elevation but not the distance. He find the fielder at a long on region, couple of feet inside the boundary line marker. Good catch taken by in the deep region. One more wicket lost by Success Kukkarabetu. They lost their third wicket. The one down batsman Nishad thrown his wicket away. He was trying for a big shot and this time one more time there is no connection. I think the batsman trying for a single one more time but non-striking batsman Masood not responded. It was a dot ball. The scoreboard is still on 24. Excellent over started by Krishna. In the very first delivery provided the breakthrough. Now third time goes in ball. Again that's the batsman connected properly and there is a no fielder at the deep square leg region. Running question very hard. 2 runs completed easily. With the 2 runs now scoreboard moves up to 26. First 3 delivery conceded 2 runs and picked up 1 important wicket by Krishna. 3 more deliveries still remaining. Right arm over the wicket again to right-hander batsman Imtiaz. Now I think Imtiaz has to take the responsibility of Success Kukkarabetu. Anything less than 40, definitely not a safest target in front of the team like New Century Kalladka. Now again, right arm over the wicket, Krishna. And batsman goes for the big and straight to the field and chance for the run out and ups come to throw immediately. The very good throw from the cover region just over the stumps and the bowler immediately up to the stumps and one more wicket lost by Success Kukkarabetu. The second down batsman Imtiaz finally walking back to the pavilion in the form of run out. Fourth wicket lost by Success Kukkarabetu. Yes, now I think Success Kukkarabetu are in the deep trouble. For 26 runs they just scored and lost their 5th wicket as of now. Half of the batsmen are back on to the pavilion. Now Krishna, right arm over the wicket. 5th ball. Oh, the second ball, long time in the air. The fielder coming under the ball. Still the 3 fielders are coming under the ball. Finally, the fielder able to collect the ball properly. One more wicket lost by Success Kukkarabetu.
I think for success Kukkarabettu, apart from a Kadir, none of the batsmen are staying there. Everybody trying for a big shot and they thrown their wicket away. Because of that, all the newcomer batsmen feeling the pressure. The last one delivery still remaining. Look at the Krishna's bowling performance. He just considered 2 runs and picked up 2 important wickets. That is in the 4th over of this match. Very good bowling performance by Krishna. Now the last one delivery still remaining. The new batsman is on strike. Sorry, this time on the strike is Siddiq. Both the new batsmen are in the middle, Siddiq and the Safan. Right arm over the wicket, one final time in the 4th over. Oh, that's a good shot. That's a proper cricketing shot. With that single now, Siddiq opened his individual scorecard, and after completion of the 4th over, the scoreboard shows 27 for the loss of 5th wicket. 4ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 27. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಕಾದರ್ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿದ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು. ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೂಡ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ರ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಡೆತಗಳು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಕೈಯನ್ನು ಸೇರಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ 2 ಓವರಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ. Rohit is a bowler. The front line bowler is going to bowl second over of his individual quota and 5th over from a new century Kalladka. Siddiq is on strike. Rohit right arm over the wicket. Oh, that's a good delivery. That's a perfect line and length. Outside of the off stump, always difficult for the batsman. First ball was a dot ball. I think Rohit provided the first breakthrough in the first over of the second ball of the first over. Now again is continuing the same performance here. The batsman tried for reverse will be connected properly, and there is a field right to deep backward region. By the time batsman completed one more single. Runs are coming only in the form of single. I think almost 20 balls without any boundaries. In the last ball of the first over, Kadir scored 1 boundary. After that, there is no boundary scored by success Kukkarabetu batsmen. Now again a third time, right arm over the wicket to the new batsman Safan. Oh, that's a good shot. That's connected properly towards deep extra cover. Well, good collection by the fielder. By the time batsman completed 2 runs easily. The throw was not up to the mark. I think umpire says it's a 1 shot. Yes, it's a 1 shot and just 1 run added to the total. 29 on the board. 29 on the board. 5th over is in progress. 3 more deliveries still remaining in this over. Rohit, right arm over the wicket to right-hand batsman Safan. Right arm over the wicket to Safan. Rohit is a bowler. Goes and bowl again. Oh, that's a clean him up. 1 more wicket lost by success Kukkarabetu. The middle stump goes for a walk. And 6 wickets goes down. 7th wicket goes down now. So far, 7 wicket goes down for success Kukkarabetu. I think it's like a struggling innings by success Kukkarabetu. 7 wicket loss so far, just 8 deliveries remaining. Anything more than 40 could be a, I think, dependable target, but the bowler has to bowl
good line and length, otherwise this could be a tough chance for success. Cooker a bit outside of the off-stump, umpire called as a white ball. One more extra, 30 on the board. Still two more delivery remaining in the fifth over. Rohit is the bowler. The new batsman is on strike is Fayaz from Success Kukarabettu. Fifth ball, right arm over the wicket from the pavilion end to Fayaz. Rohit to Fayaz. Oh, the batsman trying for reverse sweep, and both the batsmen are in the one end and loud appeal for run out. The throw was in the striking end. Actually, throw was required in the non-striking end. Finally, the batsman able to complete a single. The one more run added to the total, 31 on the board. The last one delivery still remaining in the fifth over. Rohit has to bowl one final time in the fifth over. Right arm over the wicket to Siddiq. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಸಿಸಿ ಹೆಣ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯ್ಯರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತಮಗಿದು ಅಂತಿಮ ಕರೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. The Savannah connected properly and there is no field. The fielder from a deep backward region collected the ball. By the time batsman completed 2 runs easily. With that 2 runs, end of the over number 5, and the scoreboard shows 33 now. At the average of almost 5.4 runs per over. Not a huge run on the board for Success Kukarabettu. Now the last over still remaining. 6 delivery remaining. Couple of sixes required for Success Kukarabettu. Let's see whether Siddiq or Fayaz can able to connect a couple of balls out of the ground. Then let's see who is going to bowl last over now from New Century Kalladka. This is a final call for Swastik Paddayuru and KCC and more for signature as well. After completion of first innings of this match, both the team captains, please come near to the mic point for the toss. Sujit is the bowler. He's going to bowl final over from New Century Kalladka. Sujit, right arm around the wicket to right-hand batsman Fayaz. Last 6 delivery remaining in the first innings. Oh, that's connected properly. Played towards the deep mid-wicket region just for a single. The throw was not very accurate from the deep, and still the batsman can able to get only a single. With a single, scoreboard moves up to 34. 5 more deliveries still remaining in this over. Again, Sujit, right arm around the wicket to right-hand batsman Siddiq. Oh, this time ball is outside of the leg. Some umpire called a white ball. One more extra run added to the total. Welcome run for Success Kukarabettu. 35 on the board. 5 delivery still remaining. Sujit again. Sujit, right arm around the wicket to right-hand batsman Siddiq. This time there is a width and opportunity for the batsman. He's not able to connect the ball properly. Ball moves towards the short fine leg region just for a single. One more run added to the total. Runs are coming only in the form of singles. 36 on the board. 4 more deliveries still remaining in this over. In fact, in this first innings of Success Kukarabettu. Again, Sujit, right arm around the wicket to right-hand batsman Fayaz is on strike. There's a lot of fielding changes done by again New Century Kalladka. One player at deep extra cover, long on, long off, deep mid wicket and deep square leg region. The batsman driver is also connected properly and ball is in the air. The fielder coming under it. Just one bounce over the rope. One bounce over the rope. Welcome boundary for Success Kukarabettu. First boundary after 26 deliveries for Success Kukarabettu. The last boundary scored by Kader, the last ball of the first over. Now after that, this is the first boundary.
So now last three deliveries still remaining. Right arm over the wicket. Sujit again. Sujit to Fayaz. Three more deliveries still remaining. At least one boundary required for success Kukkarabettu to get a fighting total on the board. Again, it's time for a sweep shot towards the leg side. A loud appeal for LBW. I think looks like ball is going outside of the leg stump. Outside of the after of the leg stump. That is why umpire says it's a not out. One more run added to the total. 41 on the board. Two more deliveries still remaining in the first innings. Again, Sujit, right arm over the wicket to the Siddiq. The last two delivery, at least one boundary or six required for success Kukkarabettu. Oh, that's a clean him up. The batsman moves towards the upside and trying to connect the ball towards the onside. He completely beaten the ball. Both the stumps are uprooted. 8th wicket lost by success Kukkarabettu. The last one delivery still remaining in the first innings. Sujit is the bowler. He has to bowl one final time in this over. One more breakthrough provided by Sujit in the 5th ball of the last over. The new batsman walking to the center. Tasrif to join the senior partner Fayaz. The batsman have no choice now. He has to go for a big shot. Only 41. Looks like it's a dependable target. Yesterday we have seen some outstanding bowling performance in the final match as well. The last one delivery is still remaining. Right arm over the wicket, right arm around the wicket. Sujit to the new batsman Tasrif. Oh, that's a very good shot towards the deep mid wicket reach and running first and very hard. The throw was coming very accurately towards the bowlers and by the time batsman completed 2 runs easily. With that 2 runs now, the scoreboard shows 43. I think this is a very good score on the board for success Kukkarabettu because they lost their wicket in regular intervals. So now second innings to begin. I am requesting our one of co-commentator Mr. Satish Mangalore for the second innings commentator in the language of international language English. So this sir looks like the success Kukkarabettu batted first and most of the batsmen thrown their wicket away. After that the lot of wicket, they lost their wicket in regular intervals. They put them under pressure. The bowling performance shown by New Century Kalladka was outstanding and they restricted opponent side in the 43 runs. Now 44 is the target from 6 overs. Now I am handing over the mic to Mr. Satish. I am requesting Swastik Patayuru, KCC Enmore team captain. ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಪುತ್ತೂರು ರಾಜ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಣ್ಣರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಗೆಗಾಗಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯ್ಯರು ಮತ್ತು
ಕೆಸಿಸಿ ಎಣ್ಮೂರು ಇತ್ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಚಿಮಗೆಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್. Thank you very much, Sukumar. So 44 target for success Cooker Betu against New Century Kalarka. At last, New Century Kalarka managed to get some good score. And at the same time, I request the two teams captain, please report here for the toss. Captain of Swastik Padayuru as well as captain of KCC Enmore, please report here for the toss immediately. Please don't waste the time. So, the fighting total on the board, 42 is the target. 44 is the target, correction. 44 is the target. And wait and see how Success Cooker Bit will successfully going to chase these runs. Wait and see. The first over from the commentary box and right arm from the wicket. This time out, went for the reverse stroke, ball is in there. The fielder is, oh my goodness. Can you believe this? The first ball itself, Lokesh has got a life here. Total misunderstanding between the two fielders and costing a big wicket, a loss of big wicket. And not a good judgment by the fielder in the backward point and cow point region. What could be an easy catch for the backward point fielder, because of the fielder from the cow point did run across to his left to take the catch. They got a little bit of a misjudgment and costing a run as well as a loss of one wicket. Yes, he lofted that one handsomely and he clearing the ground. You cannot ball that line, especially for the right-hander batsman, outside the line of leg stump. A short pitch delivery and Rashid Baba. Everybody knows that the big name Rashid Baba. You cannot ball that line to the batters like Baba, who really enjoying his batting performance, especially in the power play. Is one of the most destructive and explosive batter. You cannot ball that line. The punishment straight away from Baba, and his intention is very clear. He will going to take charge of that the power plays. Here is again Imtiaz, right arm over the wicket, full toss, delivery down the leg stump. Even Rashid Baba knows that that's going to be wide, but still he tried to reach that one. He knows that if he connect that one, he will go to get another 6 down to square leg or fine leg region. And one more single is added, total 8 on the board without loss of any wicket. Imtiaz with the short run up, right arm round the wicket, bowls to Baba. Again that ball is wide outside the line of off stump and wide call by umpire Pushparaj BM. One more addition to total with the addition of that single scoreboard moves on to 9 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Again, nice 31, beautiful 31 Baba down to deep cow point region, fielder chasing the ball, but ball winning the race against the fieldsman. Again to one more boundary for Baba. So Baba is on fire, and he cannot again that width is offered by the bowler outside the line of off time, not having a ample pace in the bowling, and he didn't got adequate field for that. All we can see the fielder inside the ring in the cover point and extra cover, and once he get past the infield, it's very difficult to save the boundary. Again Baba reaching for the delivery outside the line of off stump. He wants a single, but changing his mind in the last moment and not to go for the single. You know exactly got the runs what they really wanted in the first over of the power play, and already they got 13 valuable runs. Again, right arm round the wicket to Baba. Baba slashed that one down to deep extra cover region. One bounce and a good collection. Absolutely good piece of fielding there by the fielder at long off, moving towards his left and trying his level best to stop that one. And he succeeded to stop the boundary from Baba, but he cannot stop Baba from the couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 15 without loss of any wicket. Expensive over from Imtiaz so far. Right arm around the wicket. Bowls to Baba.
Again, that's again nicely bowled, and Baba retained the strikes. So first over completed, chasing 44 to win this match. It's a 16. 16 on the board, 16 without loss of any wicket, and the very good start, the quick start and quick fired the batting performance here from Rashid Baba in the first over itself. He got 1 6 and boundary. Altogether 16 runs came from the first over. So fantastic cricket tournament is going on. The final day of this prestigious Gaangeya Trophy 2022, played in the memory of late Krishna Kumar Rudrapada and Gaangeya cricketer Subramanya. The successful third year cricket tournament playing in this most beautiful junior college ground, Subramanya. And Bedra Media having a live telecast of this cricket tournament. Of course, so far Raghavendra sir are doing a fantastic job and taking full in charge of the live telecast here in this most beautiful cricket ground. Full toss delivery, Baba miscues that one, and because of that he able to got a single for that. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ NS ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು, ಅವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Again wanted to push that one, maybe the intention of the batsman to push the ball left of bowler to pick the single, Lokesh, but he couldn't manage to get past the bowler, and there is no possibility of any run. Again Rizwan away from us, right arm over the wicket, bounce to Lokesh, that was outside the line of leg stump, going to be a wide. The strict actually always in this particular cricket tournament, whenever the ball is going down the leg stump, umpire is always very strict, and scoreboard now moves on to 18 on the board without loss of any wicket. This time he slashed that one, and fielder takes a very good catch, running back, kept the eye on the ball, and he takes a wonderful running catch over running back. The wicket number first is back in the pavilion. Thank you. For the first wicket is back into pavilion. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು SSPU ಕಾಲೇಜ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ as well as ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ NS, the former cricketer of Gaangeya cricketers, Subramanya. So first wicket is back into pavilion, and Baba back on strike. Again right arm over the wicket, full toss, he hoisted it over high up in there, no fielder in the deep, and ball is landed safely, one bounce over the rope for 4 runs. So Baba wanted to finish it off quickly, and he got a loose delivery, juicy full toss down the leg stump, and he hoisted it over down to deep fine leg. There is no fielder in the deep fine leg because the power play is on, so that he got the boundary for that. Again Baba looking for the big shot, appeal for leg before wicket, but no more than confidence, just an excitement from this wicket keeper and closing fielder. No damage done, score remains on 22 on the board. Half of the job is completed. Now they have to complete it another half of the job. That means another 22 more runs required for the victory. Imtiaz right arm over the wicket to Baba slashed that one again, just over the top of that field at cow point. Not really getting that much of timing behind that stroke. That's why that ball is really not traveling very quickly, but he still managed to get a couple of runs, and with that couple of runs, scoreboard now was on to 24 for the loss of 1 wicket. Another 20 runs required for the victory. So 20. So 20 more runs required for the victory in 24 deliveries. The equation suddenly is favoring Kalladka. New century Kalladka.
Rashid Baba representing his home team. Still there is a batting in the middle. Scored 1 6 and 2 boundaries already in his bat. Masood brought into attack. Masood have to ball one good over if they wanted to back into this game. Success, Kukarbet, if they wanted any success in this tournament, and success Kukarbet have to ball 1 or 2 good overs if they want to back in this the matches. So far, I think it's a domination is continuous. The Rashid Baba dominating that first 2 over of the power play with some big hittings. Now Tawfiq is on strike. Field set, the backward point. One fielder has short extra cover, short fine leg, short square leg, short mid wicket, deep long on, deep mid wicket, and again bowler's back dry, off stop by the bowler on his fourth follow through. The opportunity of single, but Baba is not interested. His partner is not interested, and score remains on 24. 20 required from 23 deliveries. Masood balls full toss, and this time batsman couldn't manage to get the placement right. Chance of run out in a no-strikers end. And just the throw is not really having enough power, because he have to throw that one with that one action. After he collects the ball, we need to return the ball very quickly. That ball came in half volley to that the bowler to collect that throw from the fielder. Ample time for the batter to complete the single. So with that single, scoreboard moves on to 25 on the board. 19 to get. 22 balls remaining. Baba back on strike. For Baba, a lot of protection in front of wicket, because he's a very good striker of the ball. In front of the wicket, deep long on, deep long off, and a deep wideish long on, one of his strongest scoring zone. And now he's get ready to bowling to Masood now get ready bowling to Rashid Baba. Rashid Baba putting hard in irrigation, power behind that stroke, but not really getting that timing. And just so that ball went straight to the hands of short mid wicket. So far, it's a very good over from Masood. It's really bowled with a line and length, good line and length. Baba again looking for a big stroke, again not really getting that one. A good piece of bowling there from Masood, absolutely fantastic. Keeping Baba very quiet. Baba trying hard and hard to in this particular particular over. Again, this time he's not really getting that one as he wanted to be. Wanted to play that one down to extra cover region, but ball went down to deep long on region for that missed timing. So with that single scoreboard now moves on to 26. So far it's a very good over there from Masood, and much required the quiet over. They needed to be. We needed that kind of overs if they wanted to back into this game. And Masood now get ready to bowling to Tawfiq. This time driven beautifully, but the protection has been given after that power play. The Devexika fielder is there. They're coming back for the second. Good running with the wicket. Rashid Baba is running towards the danger end, and they made it quite easily. The couple of runs to finish the over number 3. 3 overs completed, and chasing total score of 44 to win this match. Now score is 28 on the board, and Gopi, it looks like just an things which is going in favor of Kalladka, and unless the bowlers of success Kukarbettu, if they wanted to success in their favor, I think some domination in the bowling is required. So far we are just seeing that domination from the bat, especially the Rashid Baba. And now 28 means another 16 runs required, and 18 balls remaining. But I think totally this match is not totally come out of the hands of success Kukarbettu. Still they got opportunity to bounce back, and if they wanted to bounce back, I think they want to get this man quickly. Rashid Baba is looking so dangerous, and he got some big score as well. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने कहा, और यहाँ तक कम बैक करना है सक्सेस कुकरबेट्टी को, तो सतीश बिल्कुल सही बात आपने फरमाई. रशीद बाबा का विकेट इस वक्त उखाड़ना होगा न्यू सिटी सक्सेस कुकरबेट्टू के गेंदबाजों को. और जहां तक सवाल है, रशीद बाबा जब तक वो क्रीज पर उपस्थित रहेंगे, न्यू सेंचुरी कल्लड़ का बुलंदी पर नजर आता रहेगा. तो 16 रन चाहिए बचे हुए 18 गेंदों में, और यहाँ पर तख्ता कुछ हद तक भारी लगता हुआ. अगर यहाँ पर रशीद बाबा का विकेट गिरता है तो शायद सक्सेस कुकरबेट्टू के लिए इस मैच में वापसी करने का मौका यहाँ पर मिल सकता है. देखते हैं क्या होता है. पहली गेंद रशीद बाबा के लिए, और इस बार बाबा
की पारी 6 रनों के लिए। बाबा के पास काफी समय था कि इस गेंद को वो देखकर परख कर स्ट्रोक को खेले और काफी धीमी गेंद थी और इस समय का लाभ उठाते हुए गेंद को उछाल दिया बाबा ने डीप मिड विकेट सीमा ने कचा बाहर 6 रनों के लिए और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा अंपायर का और इस बीच दबाव सीधा अब गेंदबाज के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ 9 रन चाहिए विजय के लिए और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। रशीद बाबा के लिए बेहतर गेंद थी लेकिन लेग स्टंप से बाहर दिशा से भटकती हुई गेंद और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर। 36 नाउ फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट इन फैक्ट 1 विकेट इन फैक्ट और इस बार डीप मिड विकेट पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बाबा ही बाबा इस मैच में नजर आते हुए और स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर। इट्स 41 42 रन बन चुके हैं 42 द स्कोर नाउ इन फैक्ट जस्ट 2 टू गेट नाउ फॉर विक्ट्री और गेंदबाज इस वक्त तैयार एंड दिस टाइम driven that one down to long off not more than a single in fact slight bit of fumble there and but the batsmen are finally settled with a single। तो ये सिंगल रन बराबरी पर ला चुका है इस वक्त न्यू सेंचुरी का लड़का को। अब सिर्फ 1 रन चाहिए विजय के लिए और इस बार स्लैशिंग स्क्वायर ड्राइव एक्स्ट्रा कवर पर और इसी के साथ न्यू सेंचुरी का लड़का रजिस्टर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री by 9 wickets with more than 2 overs to spare against success को Karabetu and with that victory new century का लड़का are now through to the next round of this competition। तो एक बेहतर मैच समाप्त हो चुका है। अगला मैच इस वक्त खेला जाएगा केसीसी यनमूर और स्वस्तिक पड़यूर के बीच में। मैच शुरू होगा चंद्रमाबाद यहाँ पर और अब वक्त है म्यूजिकल बैंड का। ಹಲೋ ಎಸ್ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 3ನೇ ಪಂದ್ಯ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಮದಪದವು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಮದಪದವು ತಂಡವನ್ನು 17 ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಸುಲಭದ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಾನ್ ರವರು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ತಂಡ ಸುಲಭ ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ತಂಡದ ಸಿನಾನ್ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ NS ರವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 3ನೇ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ
ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಂಡದ ಸಿನಾನ್, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ ಸಿನಾನ್. ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಂಡದ ಸಿನಾನ್. ಹಾಗೇನೆ 4ನೇ ಪಂದ್ಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ನಿಗದಿತ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ನನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಆ 43 ರನ್ನನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 2 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 30 ರನ್ನನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಅರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ NS ಅವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 4ನೇ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ 30 ರನ್ನಿನಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ತಂಡ ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಅರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿನಾನ್ ರವರಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಂಡದ ಸಿನಾನ್. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸತೀಶ್ ಸರ್. ಕೆಸಿಸಿ ಎನ್ಮೂರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ತರ ಆಟಗಾರ धन्यवाद सतीश. तो यहाँ पर इस वक्त मैच वन मोर गुड मैच इज नाउ कमिंग अप. स्वस्तिक पडयूर वर्सेस KCC Enmore. And Swastik Padayur are now batting first. First ball of the fresh match. At this time, love that one. और गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त उछाला एक्स्ट्रा कवर पर 4 रनों के लिए. तो यहाँ पर पहली गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ डिस्पैच किया था. स्कोर ऑफ द विकेट रवि पडयूर ने 4 रनों के लिए. और गेंदबाज थे इस वक्त श्रवण. तो एक बेहतर शुरुआत पहली गेंद पर कर चुके हैं. और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो इस वक्त गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार. श्रवण दाहिना तो ऊपर द विकेट. ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ, लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट. और एक रन नहीं मिलेगा. इस बीच स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. और जहां तक सवाल है इस वक्त स्वस्तिक पडयूर का, तो रवि एक बार फिर से सामना इस वक्त करने के लिए तैयार. रफ फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करने के बाद गेंदबाज पावर प्ले. पहला ओवर यहाँ पर जारी. और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज श्रवण गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए चिपके. इस बार गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं. गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर बेहतरीन तरीके से रोक ली गई है. अपनी ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को उन्होंने रोका. इस वक्त गेंद इससे पहले कि सीमा रेखा को पार कर सके, गेंद को सीमा रेखा के अंदर उन्होंने ढकेल दिया था. और इस बीच बल्लेबाज के बाद 2 रन प्राप्त करने का मौका. और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के. और रवि पडयूर इस वक्त आक्रामक रवैया अपनाते. ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद को जाने दिया, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की ओर रन नहीं निकल रही थी. और इस बीच सही गेंद घोषित और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 6 रन बिना किसी नुकसान के. और श्रवण गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए रशीद बाबा इस बार गेंद को उछाल दिया है खूबसूरती के साथ. रवि ने गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर या बाहर देखना पड़ेगा. गेंद को वहां पर रोका गया है. ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए एक बार फिर से इस बार डीप मिड विकेट फील्डर ने बेहतरीन फील्डिंग की थी इस वक्त. और बल्लेबाज के बाद मौका था 2 रन प्राप्त करने का. तो 2 चौकों को अंतिम 2 गेंदों में बचा चुके फील्डर
केसीसी एनमूर के, तो एक बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पर देते हुए अंतिम 2 गेंदों में अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद स्वीप करना चाहा, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, जस्ट चेंज ऑफ पेस एट द लास्ट मूवमेंट। और कुल मिलाकर स्कोर है इस वक्त 8 रन बिना किसी नुकसान के। और सतीश पहला ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका है। रवि पड़यूर जो कि खासकर विध्वंसक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, पावर प्ले का फायदा उठाने में वो माहिर है, और यहाँ पर 8 रन उन्होंने पहले ओवर में बटोरे। और मैं समझता हूँ श्रवण ने एक बेहतर गेंदबाजी की है, तो एक चौका को अगर एक्सक्लूड करके देखा जाए, निकाल कर देखा जाए, तो इस ओवर में सिर्फ 4 रन प्रदान किए हैं गेंदबाज श्रवण ने। तो मैं कहूंगा गेंदबाजी के जरिए एक बेहतर शुरुआत गेंदबाज श्रवण कर चुके हैं अंडर पावर प्ले। Absolutely, Gopi. And against the batsman like Ravi Padayuru, everybody knows that his potential is a very explosive batsman as far as the limited over matches, as far as power play over is concerned. I think Shravan bowled very well after conceding that boundary. He bounced back very well. So that's a kind of bounce back is required for each and every bowlers. After getting punishment, he bowled a very good line and length. He's not really bowled to the strength of the batsman, but he bowled to the weakness of the batsman. That's very important. And Gopi, coming back to this particular cricket tournament, and Swastik Padayuru, they are the winners of in the first edition of this Gaangeya trophy. And so far in this tournament, Gopi, in the 3 years, the highest individual score still remains in the name of Ravi Padayuru, who scored 84 runs in this first edition, and one of the best individual score as far as the cricket tournament is concerned. And having him in the middle, Gopi, and second over is going to be a little bit testing time for the bowlers of Chakravarti. बिल्कुल सतीश, और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। फुल टॉस, गेंद को इस वक्त कट किया है खूबसूरती के साथ, एनफील्ड क्लियर करते हुए कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का ऑफ द बैक फुट। गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट इस वक्त पंच किया था, जस्ट क्लियरिंग द एनफील्ड, और इस बीच 2 रन बल्लेबाज यहाँ पर बट हो चुका। बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश। और इस गांगेया ट्रॉफी 2020 के पहले आवृत्ति फर्स्ट एडिशन के विनर हैं स्वस्तिक पड़यूर, और यहाँ पर एक बार फिर से बेहतरीन स्ट्रोक का कवर पॉइंट पर गेंद जाती हुई स्ट्राइक, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद को उछाला था इस वक्त हर्षा ने। इस स्ट्रोक को पिछले गेंद पर जो खेला था हर्षन, आपने देखा होगा, थोड़ा सा रूम बनाते हुए गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट इस वक्त स्कूप किया था, एनफील्ड क्लियर करते हुए पावर प्ले का फायदा उठाते हुए चौका इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं हर्ष, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर। अगली गेंद के लिए तैयार, बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली दिस टाइम नहीं गेंद लेग स्टंप से कुछ हद तक बाहर की ओर निकल रही थी। सही निर्णय इस वक्त अंपायर पुष्पराज का, और यहाँ पर बल्लेबाज के लिए कोई क्षति नहीं, तो बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आई थी इस वक्त, उनके बैक लेग पर जरूर टकराई थी, गेंद लाइन पर जरूर टिपक आई थी, लेकिन लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और नॉट आउट घोषित किया सही तरीके से अंपायर ने। ये गेंद इस बार टिप किया, एनफील्ड क्लियर करते हुए एक और चौका यहां पर लग चुका है हर्षा के बल्ले से। टू बॉल्स, तो यहां पर 2 चौका लगा चुके हैं हर्षा, और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा स्वस्तिक पड़यूर एक बेहतर स्कोर की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ, और गेंदबाज अल्ताफ इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार दिस कुड बी द बिग वन, जस्ट वी आर ट्राइंग टू सी एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस, इट्स अ बिग। चौके और छक्कों की बौछार लगाते हुए हर्षा पिछले गेंद को उछाला था डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए, और एक बार फिर से गेंदबाज की गेंद का सामना करते हुए ऑप्शन से बाहर की ओर निकलती हुई बेहतर गेंद थी जमीन के सहारे, चूके स्ट्रोक्स खेलने में ऑफसाइड पर 2 ओवर की समाप्ति, एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली टेरिफिक स्टार्ट फॉर स्वस्तिक पड़यूर। 24 रन स्कोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs विदाउट लूजिंग एनी विकेट। ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮನೋಜ್ ರೇಂಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗಾಂಗೆಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೇನೆ 6ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮತ್ತು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ಈ ತಂಡಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮತ್ತು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ಈ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ತಡ ಮಾಡದೆ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಗೆಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಓವರ್ ಟು ಯು ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಸರ್. धन्यवाद सुकुमार. तो यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति 24 रन. व्हाट आउटस्टैंडिंग ओवर केम टू एन एंड इन द पॉइंट ऑफ स्वस्तिक पड़यूर 16 रन स्कोर्ड इन दैट ओवर. और उस ओवर की बदौलत यहाँ पर स्वस्तिक पड़यूर एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर कर चुका है. गेंदबाज इस वक्त श्रवण जिन्होंने अपने पहले ओवर में 8 रन प्रदान किए थे एक नया ओवर यहाँ पर प्रारंभ करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रवि के लिए लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को छोड़ दिया. इस वक्त गेंद जाती हुई शॉर्ट फाइनल की दिशा में वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 25 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. निस्संदेह विकेटों की सख्त दरकार इस वक्त गेंदबाजों को. यह गेंद स्वीप करना चाहा, अंतिम क्षण में गेंद पहुंची एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर 26 विदाउट लॉस. निस्संदेह यहां पर गेंदबाज जो कि केसीसी एनमूर के गेंदबाज जो है उन्हें इस वक्त एक सफलता की सख्त जरूरत, खासकर इस आरंभिक बल्लेबाज जोड़ी को उन्हें यहां पर तोड़ना होगा. इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ गेंद तक पहुंचते हुए रवि ने और 1 रन के साथ 2 स्कोर बढ़कर यहां पर पहुंच चुका है 27 रनों पर और 1 रन के साथ 27 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है. और रवि इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं. हर्षा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज श्रवण इस वक्त फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए और फील्डिंग में जमावट करने के बाद हर्षा को वो इस वक्त गेंद फेंकेंगे. श्रवण दाहिने हाथ राउंड द विकेट. हर्षा सामना करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को इस वक्त खेल दिया डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर. और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया था. बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट के जरिए तीसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं. तो 3 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं बल्लेबाज और इस स्ट्रोक को बेहतर इंप्रोवाइजेशन के जरिए इस वक्त खेला था रिवर्स शॉट के जरिए बैकवर्ड थर्ड मैन और कवर पॉइंट के बीच में और 3 रन इस बीच बल्लेबाज बटोरने में सफल. 30 रन स्कोर बन चुका है. 30 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है बिना किसी नुकसान के. गेंदबाज श्रवण की गेंद इस बार रवि के सेंसिबल एब्सोल्युटली सेंसिबल गेंद को बल्ले तक आने दिया. गेंद को हल्के से पुश कर दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट. गेंद पहुंची डीप एक्स्ट्रा कवर पर. स्वीपर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का. 31 रन बिना किसी नुकसान के. 7 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं और श्रवण इस वक्त अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज हर्षा के लिए फुल टॉस पुल्ड दैट वन एंड टेकन इनसाइड डिफेंस. इस बार गेंद को उछाला था but the placement was too wrong and he paid the penalty for that. So what a fantastic innings came to an end from Harsha. He scored 19 runs into his credit and after being playing a good knock for their side. So सतीश यहाँ पर पहला विकेट गिर चुका है और यहाँ पर वापसी करने का मौका जरूर है गेंदबाजों को. अगर यहाँ पर 1-2 विकेट और गिरते हैं खासकर रवि पड़यूर का विकेट अगर गेंदबाज प्राप्त करते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर स्वस्तिक पड़यूर के रनों के बहाव पर गेंदबाज अंकुश लगा सकते हैं. Exactly, Gopi. And more than Ravi Paddayur, I think all the damage is did by the left-hand batsman Harsha in the second over.
and he scored some valuable runs in the second over. And right, Gopi, after that power play, and I think it's a perfect time. And even if they picked up a wicket of Asha as well, whenever the new batsman coming into the middle, is always a better chance for the fielding team to tighten up the screws here. And they need to bowl some good overs if they wanted to back into this game. एग्जैक्टली सतीश, इस वक्त वापसी करनी है गेंदबाजों को. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, दिशाहीन गेंद, और गेंद विकेट कीपर ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन अपने दूसरे प्रयत्न में आगे की ओर आकर उन्होंने गेंद को कलेक्ट कर लिया और फील्ड कर लिया, और इस बीच एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है वाइड के रूप में. 32 नाउ. नए बल्लेबाज इस वक्त सारिश का आगमन हो चुका है सामना करते हुए. ये गेंद एक्स्ट्रा बाउंस, अंतिम क्षण में गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और जहां तक सवाल है गेंद पर छेड़खानी करने का प्रयास किया था चूके, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. तो डॉट गेंद यहां पर जुड़ता हुआ उनके खाते में, और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन से यहां पर नहीं मिलेंगे. जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, मैं और मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया था, गांगेया ट्रॉफी 2020 पहले आवृत्ति फर्स्ट एडिशन के विनर हैं स्वस्तिक पड़ैयोर, और उस श्रृंखला में रवि पड़ैयोर ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था. 84 रन उन्होंने बनाए थे उस 2020 के श्रृंखला में. 84 रन स्कोर्ड बाय रवि पड़ैयोर इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ गांगेया ट्रॉफी 2022, विच इज टीम emerged winners in that tournament. और यहाँ पर उस सफलता के सिलसिले को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में रवि पड़ैयोर. इस बीच गेंदबाज तैयार था, ना तो ऊपर विकेट, गेंद को बल्ले तक आने दिया, ड्राइव कर दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद जाती हुई थोड़ी सी मिस फील्ड, एक्स्ट्रा कवर फील्डर द्वारा बैकअप होता हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक रन का इजाफा हो चुका है, और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रन. तो सतीश 3 ओवर 33 exactly 11 runs per over. The present run rate is now going on here for them, and this is an absolutely outstanding progress here. पहले ओवर में 8 रन बने, दूसरे ओवर बेहतर रहा था जिसमें 16 रन बने, तीसरा ओवर अभी भी समाप्त हुआ जिसमें 9 रन बने, और 3 ओवर में 33 रन बच चुके. और इसी रन के बहाव को अगर बरकरार रखता है स्वस्तिक पड़ैयोर तो पारी के अंत तक, यानी निर्धारित 6 ओवर तक, तो निस्संदेह उनका आंकड़ा 60 के पार कर जाएगा. और 60 का आंकड़ा 60 प्लस इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू चेज इन दिस कंडीशंस, इन दिस टाइप ऑफ ग्राउंड. और यहाँ पर जहाँ तक वापसी करनी है, तो मैं समझता हूँ इस वक्त केसीसी यनमूर के गेंदबाजों को इस वक्त कम बैक करनी है इन 3 ओवर में. अगर 50 रनों के अंदर रोक कर रखते हैं स्वस्तिक पड़ैयोर के बल्लेबाजों को, तो उन्हें इस मैच में मौका जरूर है विजय दर्ज करने का. लेकिन अगर 60 का आंकड़ा पार होता है तो निस्संदेह समस्याएं और बढ़ सकती हैं केसीसी यनमूर के लिए. माइक्रोफोन पर आइए सतीश. Exactly, Gopi, and 33 is definitely going to be a very good score in the first 3 overs. And out of that 3 overs, Gopi, the 2 overs is a power play, isn't it? And whenever there is a power play, the batting team always in upper hand, and especially whenever having a batsman like Ravi Padayor and the dashing left-hand batsman like Asha, they dominated quite rightly. And 33, and in a similar run rate, they able to score in a remaining 3 overs. It's going to be 60 plus, and once it's going once they get past that 65 or 70 runs, it's going to be a psychological advantage for Swastik Padayor to win the match. And we will see how well the 3 overs, which is definitely going to be a testing time for the bowlers of KCCR. More, because in this 3 overs they need to get some wickets, need to get some economical overs, then only they can back into this game. And probably coming back to this man, Ravi Padayor, of course, Gopi, the 83 runs in the first edition of this Gaangeya Trophy 2020, and definitely it's going to be one of the best innings. Just imagine the 36 balls altogether, the 6 overs format of games, and maybe it's taken 20 or 23 odd deliveries to get that 83 runs, and definitely the crowd will definitely going to certainly they will going to remember that innings of Ravi Padayor for a long time. And maybe the 8 or 8 plus sixes came from that particular innings of Ravi Padayor. And in the previous year also, actually, in the previous year they failed to qualify for the finals, but in that particular match tournament as well, the Ravi Padayor played some one or two very good innings for his team. The first ball outside the line of off stump up the over number 4, and wide call by umpire, rightly so. Umpire Pushparaj Bayam has got no hesitation in his mind. Pushparaj Bayam, and that's call like umpire Mohani Yadi. And so far the 3 umpires along with Arish Padil, and they've done a great job. And this is the 3rd edition
And all three edition, they are witnessing this wonderful cricket tournament, being the official of this cricket tournament. Again, the lovely improvisation there from Ravi, and that's a little bit down the leg stamp, seeing that the bowler is targeting around the legs of Ravi. So Ravi just pedaled that one quite nicely, seeing that ball is the fielder is inside the ring at short fine leg. He wants to get past that fielder, he will definitely going to get a couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 35 on the board for the loss of 1 wicket. Again, beautifully bowled outside the line of off stamp. Tilak in the negation, just testing the temperament of the batsman. A little bit extra bounce for Tilak in the negation, and there is no possibility of any run. Tilak again with a short run up, right arm over the wicket to Ravi. Ravi with this time again a lovely sweep shot down to deep backward square leg region for a easy single. With that single, scoreboard moves on to 36 on the board. All in sudden we can see that a little bit of overcast condition. The sun is not really coming with the full strength. Sometimes it's playing a hide and seek game, and 38 on the board. This time he lofted but not quite able to beat Prajwal down at the deep long on region. Running across this left and completes the catch, and the wicket number 2 is back into pavilion. And Shaish is back into pavilion, and so far I think, Gopi, this is a very good over, isn't it? Which is bowled by Tilak, because the 3 balls they didn't got any runs, big runs, and that's why the batter tried to break the shackle in the negation, and but placement is not good. But very good catch at the end by Prajwal in the negation. Prajwal is run across towards his left hand. And takes a very good catch. बिल्कुल सतीश, पहला डॉट गेंद खेलने के बाद इस ओवर में सहज रूप से कुछ हद तक दबाव बढ़ गया था सारिश के ऊपर, और उस दबाव को उन्होंने क्लियर करना चाहा, गेंद को उछलना चाहा लॉन्ग के ऊपर से, नाकामयाब। उनका विकेट यहां पर गिर चुका है, और यहां पर दूसरा विकेट गिर जाने के बाद इस बार रवि पटयूर के लिए गेंद को खेल दिया इस वक्त लिमिट ऑन पर 1 रन के लिए, और एक बेहतर ओवर, बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, साबित हो चुका है तिलक का। और देखना यह है कि उनके ओवर के इस बचे हुए गेंद में वो क्या करते हैं। Exactly, Gopi, and one more ball remaining in this particular over. The new batsman came into middle is Haider, and Haider is also a very good player, and I watched him as playing for Swastik Padayur in the last edition, and he contributed from the bat as well, being the experienced campaigner for the side. Wait and see how he will going to give stand for Ravi. This time Tilak. This time he lofted quite nicely right in the gap towards the deep extra coverage, and running hard looking for the second. But again the good piece of fielding there by the fielder at deep long off. Fantastic over. Just like Gopi you were mentioning about the right time for the tighten up the screws here after that power play. And this is a very good over, isn't it? The very good over there from Tilak. In that particular over they've got 7 runs. But having Ravi Padayur in the middle, and I don't think it's going to be expensive over. But it's a very good over. Now 4 overs completed. Scoreboard is a 40 on the board, and 2 overs remaining. The run rate I think almost exactly 10 runs per over, and 2 overs I think still Yenmoro, the bowlers have to bowl some good line and length. बिल्कुल सतीश, 2 ओवर का खेल बाकी है और 4 ओवर में 40 रन बच चुके। पिछला ओवर बेहतर था जैसा कि मैंने और आपने फरमाया, जो तिलक ने फेंकी थी जिसमें सिर्फ 7 रन उन्होंने प्रदान किया, और रवि पटयूर जब तक क्रीज पर मौजूद हैं स्वस्तिक पटयूर के बेहतर स्कोर बनाने की उम्मीदें अपेक्षाएं बरकरार रहेंगे, और 2 ओवर का खेल बाकी है। और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में स्वस्तिक पटयूर के बल्लेबाज और कितने रन बटोर पाते हैं सतीश। Exactly, Gopi, and suddenly it's a change in bowler. Right arm over the wicket, bowls this time again, either looking for the big shot in the occasion, but adjusting his stroke for the last moment, seeing that ball is nipped back into him, and he just getting the single down to deep long on. So, Isak is the bowler. He will go into bowl the 5th over. First ball is completed. Now Ravi Padayur is back on strike now. Every time when Ravi is back on strike, so far he's so quiet. He got only one bound, which is came in the first over of the power play. Again, the ball is in there. Oh, pretty ordinary effort there from the fielder. Need a little bit hard work in the irrigation. Quickness is required. Little bit athletic work is required. But in the irrigation, that short fine leg fielder couldn't manage to reach that catch. Ball just falling short of that fielder. And one more addition to total. With the addition of that single scoreboard was on to 42 on the board. 42 on the board. Isak again. Right arm over the wicket.
Bowls to either looking for the big swing of the bat again. The nicely bowled, absolutely good one there from the bowler. They gained extra runs. This is not a good to see that. This is not a good to say unnecessarily. That I think the Kiran, the wicketkeeper, have to see that the batsman is well home. He need to collect the ball. He allowed the ball to hit the stump. That's why that chance is provided for the Ravi Padayuru and his man to come back for the second. With that couple of runs, scoreboard moves on to 44 on the board. I request all the players of JD Boys Bantwal as well as good luck Mangalore. Please complete your formalities of signatures as soon as possible. And at the same time, I request if you completed the signature, to captain, please come here for the toss. You have to complete your toss before the end of this innings. Please note. Ishaq again, bowling with a short run up. Right arm over the wicket, bowls to either. Either has got one field and a deep mid wicket and deep long on. This time he lost it. He lost it and I definitely he will going to get the distance as well. This is a easy pick and juicy full toss. Thank you very much for the melodious bands. Absolutely, it was one of the most beautiful and 80s songs. 50 comes off here for Swastik Padayur with that 6. Again, Ashik bowls. This time again drives that one rightly into the deep backward square leg region. Protection there, the deep backward square leg, so that the batter have to settle for the single. With that single, scoreboard moves on to 51. Just like me and Gopi is mentioning about, once the total score is get past 60, it's definitely going to be a psychological advantage, because asking run it once it was more than 10 runs per over for the opposition, definitely it's going to be a danger, because Swastik has got some good bowling department as well. Again, Ashik with the short run up, right arm over the wicket, buzz umpire to Ravi. Ravi went for the reverse. Missed it completely. Not regularly. Not his favorite stroke. As far as reverse stroke is concerned, Ravi sometimes he tries his best to play the reverse sweep, but he missed it completely. Over number 5 completed. After completion of over number 5, it's exactly 51. 51 on the board. 51 for the loss of 2 wickets up back into Pavilion. And Gopi now last over remaining. And I think maybe this is a good comeback. As I was just saying that the first completion of first over, it looks like they will going to get 65-70 runs on the board. Now last over remaining, I think if KCC and more bowled that over economically and around 4 to 5 runs in the last over, I think a certain chance for KCC and more to win the match. But more than that, साइकोलॉजिकल एडवांटेज फॉर स्वस्तिक पडायूरू। बिल्कुल सतीश, अंतिम ओवर में कम से कम रन यहाँ पर प्रदान करने होंगे केसीसी के गेंदबाज को, जो इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपने पहले भी कहा था, 60 के ऊपर अगर आंकड़ा जाता है तो 10 रन से भी ज्यादा रन रेट वहां पर रिकॉर्ड रन रेट होगा, तो वो उनके लिए दबाव में डाल सकता है। तो देखते हैं इस अंतिम ओवर में गेंदबाज कितना रन यहाँ पर प्रदान करते हैं। Exactly, Gopi. The last over is in progress, and definitely the captain of KCC and more, they wanted to restrict. So Bhavish is they would definitely, the captain must be pleased with that the performance again, nicely driven, but not quite able to get the timing behind the shot. Ravi Padayuru today, Ravi Padayuru is not look is a similar Padayuru what watching him. He's a very quiet and playing a long innings and a sensible knock in fact, and here is again charging down the track using his feet but not really getting the timing behind the stroke, but still managed to get a single. With that single, scoreboard moves on to 54 on the board. 54 for the loss of 2 wickets up back into Pavilion. Ravi Padayuru is back on strike. This time, oh, that was a certain chance for Kiran. Caught behind, thick is outside the edge of the bat, and the wicketkeeper behind the Sam Kiran completely missed out that from his hand, and there is no possibility of any run. So far it's a very good over there from Bhavish, and just talking about a very good over, and he bowled a wide delivery, wide outside the line of off stump, and scoreboard moves on to 55 now. 55 for the loss of 2 wickets. Bhavish bowls. This time he lofted it, but Prajwal in the right position to complete that catch, and Ravi Padayuru is back to Pavilion.
What a fantastic bowling display there from Bhavish. Absolutely fantastic. He picked up a wicket of the danger man Ravi Padayur. He scored 15 runs before back into pavilion. And something different innings, isn't it, Gopi? The Ravi Padayur always is explosive and destructive. But today he's not really getting that much of timing and the momentum what he wanted to get. But he's back into pavilion. Now, last delivery remaining of the innings of Swastik Padayur and Bhavish bowled. Beautifully bowled. Beautifully bowled. And it's going to be a chance of run out in the non-strikers and dotted delivery, the great over. It's a really great over. Just 4 runs coming from that over of Bhavish, and just like this captain wanted to do in this final over for KCC Enmore. And here is Bhavish ball, a great over, and because of that great over, now the 56 is the target for KCC Enmore. Thank you very much. So that there's a 56 now is the target for KCC and more to win this match against Swastik Padayur. Very good comeback actually. The last 3 overs which is bowled by KCC and more, absolutely it was the word of appreciation is required from the captain of KCC and more for the bowlers duty what they did in the last 3 overs. But still it's a very good score. 56 is not a bad score, Gopi. And just seeing the fact that Swastik Padayur not only they got a batting department but they got a very good bowling department as well. But coming back to the batting department of KCC and more, they also got some very good batsmen like Prajwal and one more, the Kiran now joining the batting department, the promising left-hand batsman as well, and 2 young cricketers out there to can produce some good innings for the team of KCC and more. Considering all these factors, Gopi, it looks like it's going to be one more very good match, and both the teams has got a potential of qualify for the next round of this particular cricket tournament. Exactly, Satish. जैसा कि आपने कहा 56 रनों का लक्ष्य है. रिकॉर्ड रन रेट जो है exactly 9.33 runs per over. They have to score for victory in 6 overs. They have to score with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और जहाँ तक स्वस्तिक पटेल की बल्लेबाजी का सवाल है तो सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप के जरिए उन्होंने 55 रन बनाए. 56 रनों का लक्ष्य उन्होंने रखा है. लेकिन जैसा कि आपने कहा केसीसी एनमूर के पास भी सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है. खासकर जैसा कि आपने जिक्र किया प्रज्वल, किरण और कुछ ऐसे बेहतर बल्लेबाज मौजूद है जो एक बार अपना लय रिदम प्राप्त कर ले तो गेंदबाजों पर भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं. तो यहाँ पर एक बेहतर शुरुआत चाहिए केसीसी एनमूर को. अगर पहले 2 या 3 ओवर बिना किसी विकेट को बल्लेबाज कम से कम 20 या 30 रन भी बना लेते हैं आरंभिक बल्लेबाज तो निस्संदेह वहीसीसी एनमूर अपने विजय की ओर अग्रसर हो सकता है. और खासकर 2 पावर प्ले ओवर का फायदा उन्हें उठाना होगा सतीश. और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा दिलेर भरी बल्लेबाजी, गट्सी बैटिंग उन्हें 56 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुंचा सकती है. The captain of JD Boys as well as good luck Pane Mangalore to please report here for the toss. ದಯಮಾಡಿ JD Boys ಬಂಡವಾಳಗೋ good luck Pane Mangalore ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So opening batsman, just like Gopi mentioning about the first 2 overs you are talking about, absolutely Gopi, it's no doubt at all, because whenever they're chasing a total of 56 to win this match, you need to capitalize that to 2 overs. You need to take the advantage of the fielding restriction whenever there are only 2 fielders outside the circle. But question raising here is that can bowlers of Swastik Padayur allow the batsman to get that kind of start what they really wanted in this first over of the power play. Left-handed combination, I think it's a very good move by the captain of side, sending that to recognized batsmen in the side of Enmore, KCC Enmore. One is a left-hand batsman Kiran. I am just talking about is just strengthening the batting department of KCC Enmore. The previous match is just missed out in the playing 11, and inclusive of Kiran suddenly is going to strengthen the batting department. Along with him, Prajwal is in non-strikers, and from the commentary box and it's start of the over number first, and Sandeep will go into bowl a first over of the innings of
KCC Yanmore. So far, it looks like it's a very different weather condition, overcast condition. Still, it's the cloudy weather condition out here in this most beautiful cricket ground here in Kumaradwara. And here is the first ball. Right arm, full toss ball outside the line of off stamp. Nothing much to do with the delivery. And Kiran just left the ball rightly so. And white call by umpire Mohan Yadi. And first one comes up. They started their journey. 56 what they wanted to get, and now they got a single in the form of extra. Kiran this time he lofted down to deep long on range, and lovely placement. The long chase here for the fielder. Will ball going to win the race? Yes, it does. Ball is just winning the race against the fieldsman, and he got a very good boundary here for Kiran. Just like we are talking about a little bit firework required in the beginning, and Kiran started to do the firework in the first ball what he faced, and placement is so exquisite in the occasion, and that was the feature of that stroke. He just know exactly where the feeder is, and he just gone over the top. A fantastic placement without any big effort. He got a boundary for his team, and from his bat, 5 without loss of any wicket. Again, he just lovely shot. We don't need to run for that. No need to run for that. Ball is travels very quickly down to deep backward square leg boundary for 4 runs. And Gopi, just like we are talking about the kind of start is required in the first over of the power play, and 2 deliveries, which is nothing wrong with the first delivery, but something wrong with the second delivery, which is short pitch delivery. You cannot ball that line to the batsman like Kiran, the caliber of Kiran, and always it was going to be a free hit delivery for the batsman like Kiran. It's a bad line boy Sandeep. बिल्कुल सतीश, पहली गेंद उतनी बैड लाइन नहीं था, सही लाइन पर आई थी। उस गेंद को उन्होंने बेहतर फुटवर्क के जरिए खेला था, सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और दूसरी गेंद थी, काफी ढीली गेंद थी, और इस ढीली गेंद का फायदा उठाया किरण ने। गेंद को स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दरमियान 4 रनों के लिए। तो 2 लगातार चौके, और इसी तरीके की शुरुआत की जरूरत है इस वक्त सतीश केसीसी यनमोर को, अगर उन्हें अपने मंजिल की ओर बढ़ना है तो। Exactly, Gopi. If they wanted to get that goal of 56 to win this match, they need to get that kind of start. This time again, he cannot stop this big innings. One bounce over the rope for 4 runs. Kiran is on fire. Laila, oh Laila, Gopi, one of the most popular the song in the during 80s, I think so. And what a shot that one! Again, a lovely shot, isn't it? Again, this time is a quality stroke. This time a quality stroke because ball is just came along the carpet. There is not that much of shot enough, but Kiran made it a little bit short by a little bit shuffled across the line of the delivery. And once again, all we can see that the placement is exquisite in that occasion. Again, you know exactly the fielder is there in the deep mid wicket. Fielder is in the deep long on, but he sent that one between that 2 fielders, and he got a very important boundary. So. बिल्कुल सतीश, इस बार गेंद की लाइन में कुछ गलत नहीं था, लेकिन फुटवर्क के जरिए, बेहतर फुटवर्क के जरिए गेंद को उछाला था इस बीच डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में। तो पहले वाइड फेंकी थी, उसके बाद बाउंड्री एंड अ बाउंड्री, 3 लगातार चौके, और किरण निस्संदेह जो शुरुआत की जरूरत थी वो शुरुआत मैं समझता हूँ सतीश अब तक पहले ओवर में दे चुके हैं। Absolutely, Gopi. Now all inside, and Sandeep looks like a little bit under pressure, changing the angle. Now he's bowling round the wicket. I wouldn't say bowling round the wicket will go into effective or not. Here is again Kiran. Balls are not effective. Outside and off temper, too far. One more wide, the second wide of this over. Altogether 12 plus 2, all and 14 runs on the board. And this is really not a good start for the bowling side, but certainly it's a very good start here for Yanmore. Again, Kiran looking for the big shot on the offside region, not really getting the timing behind the shot. Sandeep this time is bowled very slower one, just change of pace is really working out, and that's why Kiran couldn't manage to get that placement and timing behind that stroke. Again, Sandeep with a short run up round the wicket. This time again, lofted that one quite rightly. 1 bounce, 2 bounce over the row, down to the Mexico boundary for 4 runs. 4th boundary of this over. Thank you, batsman. Absolutely, it was a fan of the most electrifying atmosphere, more than its festival atmosphere. It is most beautiful cricket ground because of that band is really lifting the spirit of the players as well, and lifting more than the spirit of the players, lifting the spirit of this man, Kiran. That band set, and they got 4 boundaries already in that over, and their little bit looks in a deep interval. First over completed, and 1 ball remaining.
and one ball remaining. They got almost 16 or 18 runs. They 18 runs. Out of that 18 runs, 4 boundaries and one dotted deliveries and 2 wides. And that means it's definitely going to be a very good start here for KCC and more. Now Sandeep with short on off, bowling right arm round the wicket to Kiran. Kiran again, he left it. Again he left it, but this time fielder is there in the deep long on region. You have to run across towards the deep long off region to cut it off. And meanwhile, the single run here for Kiran, and he retains the strike. He retains the strike for the next over as well. And that was a productive over. 19 runs from the first over, Gopi. Just like we were talking about, whenever they're chasing a big total like 56 to win the match, they need to have that kind of start, and Kiran will produce that the start. I think it's definitely one of the most बेस्ट स्टार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रिकेट टूर्नामेंट। बिल्कुल सतीश, यहाँ पर किरण जिस तरीके की शुरुआत की जरूरत थी, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, वो शुरुआत दे चुका। 19 रन पहले ओवर में बटोरना, 56 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए निर्धारित 6 ओवर के फॉर्मेट में, तो एक बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर खेलाएगी। और निस्संदेह जैसा कि आपने कहा, जो म्यूजिकल बैंड इस वक्त बज रही है, वो म्यूजिकल बैंड जो कि काफी हद तक उत्तेजना देती हुई किरण को कि वो आक्रामक स्ट्रोक खेले, करारे स्ट्रोक्स खेले। और यहाँ पर बेहतरीन गीतों सरमाला जो कि इस वक्त बजाते हुए, गीतों की धुन इस वक्त बजाते हुए म्यूजिकल बैंड वाले एक बार फिर से उनका अभिवादन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो स्ट्रेट अवे कमिंग बैक टू द इक्वेशन, 56 minus 19, that means 37 more runs now they have to score for victory in the remaining 5 overs. अब the asking run rate is now coming down to exactly 7.40 runs per over। और मैं समझता हूं सतीश, एक बेहतर ओवर, दूसरा ओवर जो पावर प्ले का शुरू होने जा रहा है, इस ओवर में कम से कम 10 से 12 रन अगर बनते हैं तो बचे हुए गेंद और बनाने हुए रन के बीच का फासला रुक जाएगा लगभग 2 या 3 पर। और ये ओवर में अगर उतने रन 10 से 12 रन बनाते हैं केसीसी यनमूर के बल्लेबाज, तो मैं समझता हूं निस्संदेह पूरी तरह इस मैच में वो वापस आ जाएंगे। Exactly, Gopi. In the beginning, it's the difference between run and ball, exactly that 20, isn't it? Because of that 19 deliveries, the difference between run and ball is really coming very quickly down. That's why this time they got a big fish in the net. This time they got a big fish in the net as Kiran is walking towards the pavilion, caught at mid-off. And just like I'm mentioning about Gopi, if Swastik wanted to back into this game, they need to pick the wickets, and they nearly picked the big fish in the net. Now Kiran back into pavilion. बिल्कुल सतीश, किरण की उपस्थिति मैं समझता हूं उनके लिए बेहद जरूरी थी। पहले ओवर में 4 चौके वो झड़ चुके थे, 18 रन बना चुके थे, 17 रन वो अपने खाते में जोड़ चुके थे, कुल मिलाकर जितना स्कोर उनका बना है 19। और यहाँ पर उनका विकेट गिर चुका है। और जैसा कि हमने फरमाया था, दूसरे ओवर में पावर प्ले का फायदा उठाना उन्होंने चाहा था एक बार फिर से, जिस तरह उन्होंने पहले ओवर में बल्लेबाजी की थी। और यहाँ पर गेंद को ज्यादा उछालने में सफल नहीं रहे, थोड़ा सा नीचे उन्होंने उछाला, गेंद हमें भी थी, मिड ऑफ फील्डर के हाथों में पहुंची और किरण का विकेट यहाँ पर गिर चुका है। और अब यहाँ पर सही मौका है केसीसी, माफ कीजिए, स्वस्तिक पटेयूर के गेंदबाजों को शिकंजा कसने का, जस्ट टाइटनिंग अप द स्क्रूज। यहाँ पर 2-3 विकेट वो यहाँ पर उखाड़ते हैं जल्द से जल्द, कसे हुए 1 या 2 ओवर्स फेंकते हैं। तो निस्संदेह केसीसी यनमूर के ऊपर जो दबाव इस वक्त काफी हद तक कम हो चुका है, वो दबाव बढ़ सकता है। और जहां तक केसीसी यनमूर का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतर साझेदारी। किरण के विकेट गिर जाने के बाद जो दबाव उन पर क्रिएट हो चुका है, पैदा हो चुका है, उस दबाव को एक बेहतर साझेदारी के जरिए क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज प्रज्वल और जो कि अभी अभी आए हैं निसार, इन दोनों को मिलकर मिटाना है। और मैं समझता हूं 37 रन बनाने 29 गेंदों पर। जहां तक मैच के विजय का सवाल है, किरण का विकेट गिरने के बावजूद अभी भी मैं कहूंगा सतीश, इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। Absolutely, it's definitely is going to be 50-50 because of the wicket of Kiran is back into pavilion. Sujit right above the wicket, balls to Nisar. This is a lovely delivery there from Sujit. He's just getting some confidence back in his favor after getting the wicket of Kiran, and he bowled one more fantastic leg cut, a little bit extra bounce for him, and beaten by the bounce wicket keeper behind the stump did the rest. Third time in this over, right above the wicket, lovely shot. Nisar this time leaning into the drive, beautifully played, and down to deep long off region for an easy single, and with that single scoreboard moves on to 20 on the board. That means 20 on the board. That means another 36 more runs required for the victory, and I think 3 deliveries completed in this over. That means 27 balls remaining to get that runs. 36 runs and required run. Here is again Sujit right above the wicket. Prajwal lofted handsomely. Danny gone bounce over the rope for 4 runs.
Absolutely, it was a IPL song. Music coming from our musicians out there in the left of our commentary box, and after dismissal of Kiran, now Prajwal realizing that this is my time to join the party, being the responsibility, having a responsibility, because he's a very experienced batsman for the side. And what a great shot coming from the bid of Prajwal, just over the top of that mid outfielder, and he got just inside the boundary line. That was landed, one bounce for 4 runs. Again across the line of the red, quite dangerously played there by Prajwal, because he shuffled across the line of the red with too much. He got a bat onto that. Luckily, and he got a single for that. With that single, scoreboard moves on to 25 on the board. 25 on the board. That means another 31 runs more required for the victory. This is over number 3rd in progress. Sujit so far he picked up a wicket of Kiran, but still I think being the fact that Prajwal has got one boundary in that over, looks like still ICC and more looks in a commanding position. Again, the wide outside the line of off stump. This is the one big mistake there from the bowler Sujit, and with the addition of that single, scoreboard was on to 26 on the board. Now Sujit, right arm over the wicket to Nisar. Nisar, he lost it, and he got the distance. No, he taken. What a catch there by the mid wicket fielder. Looks like Anish, the fieldsman there in the mid wicket, taken a wonderful one-handed catch. And what a catch, absolutely one of the best catch of this tournament, taken there by Harish in the deep mid wicket. And absolutely, once it's the ball is left the bat of Nisar, looks like it's definitely going to be a 6 here, but the timing of the jump and timing of that Harish extending his right hand, just looks like when the ball is going over the boundary line, he got the right timing to extend his right hand, and he picked up a wonderful, and it's one of the most and spectacular catch of this tournament. बिल्कुल सतीश, जिस तरीके से गेंद को उन्होंने उछाला था, एक बार ऐसा लगा कि गेंद सीमा रेखा को पार कर जाएगी, लेकिन वहां पर जो फील्डर थे अंतिम क्षण में जैसे ही गेंद सीमा रेखा को पार करे, अपने ऊपर की छलांग लगाते हुए बेहतरीन तरीके से इस कैच को उन्होंने लपका, और न सिर्फ उन्होंने छक्का बचाया इस गेंद पर, बल्कि नासिर को भी उन्होंने आउट किया। और यहाँ पर 24 गेंदें बाकी है, 30 रन चाहिए। अगर वो छक्का लगता तो 24 गेंदों में 24 रन बनाने होते, लक्ष्य काफी आसान हो जाता। तो ये कैच यहाँ पर कुछ हद तक लक्ष्य को कठिन कर चुका है केसीसी एनमार के लिए। शफीक का आगमन हो चुका नए बल्लेबाज के रूप में। 2 ओवर में 26 रन बन चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स, 30 रन टू स्कोर फ्रॉम 24 डिलीवरीज। और यहाँ पर एक साझेदारी, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ, साझेदारी की सख्त जरूरत है केसीसी एनमार को अपने मंजिल की ओर बढ़ने के लिए। और जहां तक सवाल है गेंदबाजों का, स्वस्तिक क्रिकेटर्स का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए कसी हुई गेंदबाजी। Absolutely, that they wanted to get ball some good overs if they wanted to back into this game, and the bowler just introduced from the community box end. The bowler bowled a very good line in that irrigation. The new batsman couldn't manage to get the timing behind the stroke, but he was able to get the single for that, and with that single, scoreboard was on to 27 on the board. 27, that means 29 more runs required for the victory. Ibrahim is the bowler, and nicely behind the line of the delivery. Prajwal is technical, very sound player, and his stance and kind of strokes, we can see that lovely and high-end coordination what he has got. Absolutely looks to be very beautiful, and he picked up a single down to deep long off for a single. With that single, scoreboard moves on to 28 on the board. 28, and half of the job completed, and then they have to complete another half of the job. Again, right arm over the wicket. This time he lofted, but not really getting a placement right hand. Deep for long off fielder completes the catch. One more wicket is back into pavilion of KCC and more. One more wicket is back into pavilion, and all in sudden, Gopi, looks like they're losing the momentum, isn't it? Once Kirani is in the middle, he's just destroying the bowling attack. Once he back into pavilion, looks like Swastik, they desperately wanted to back into this game. Just like you were mentioning about needed some good over. Not only they bowled some good over, but they picked up wickets in frequent intervals. बिल्कुल, ना सिर्फ बेहतर ओवर उन्होंने फेंकी है अगले एक प्लस ओवर्स में, लेकिन उन्होंने विकेटें भी यहाँ पर प्राप्त किया, और 2-3 विकेटें जो गिरे वो निस्संदेह इस वक्त केसीसी एनमार के ऊपर के दबाव को और बढ़ा चुके हैं। अब इक्वेशन देखिए, 21 गेंदें बाकी है और 28 रन चाहिए, 28 विकेट फ्रॉम 21 डिलीवरीज। और यहाँ पर इस वक्त जरूरत है एक ऐसी बल्लेबाजी की तो जो मैच को पूरी तरह उनकी ओर पलट कर रख दे केसीसी एनमार के लिए, और उस
बेहतर बल्लेबाजी की तलाश में इस वक्त क्रीज पर मौजूद है नए बल्लेबाज शवन, और वो इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं मेरे ख्याल से, और गेंदबाज इब्राहिम इस वक्त गेंदबाजी करते हैं और बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है इब्राहिम का। सतीश सिर्फ 2 रन उन्होंने दिए हैं पहले 3 गेंदों पर और 1 विकेट भी प्राप्त किया है इस ओवर में। Exactly, Gopi. So far, it's a very good over there from Ibrahim, and he got a very valuable wicket off Shafiq as well. And he right arm from the wicket he bounced. Prajwal again swept that one quite beautifully right in the gap, down to deep back on score like region fielder. There's a deep, and he's looking for the second. In comes a throw, but the throw is not really having that much of good enough to stop the couple of runs. And with that couple of runs, scoreboard moves on to 30 on the board. 26 required for the victory, and over number. Third in progress. Ibrahim searching for the wicket, searching for the dotted delivery, but Prajwal doesn't want to do that. You know exactly, rotation of strike is so important, and he's need to play responsible innings for his team. And wait and see. This time he tore the top edge, the fielder behind the ball, and this is a huge wicket. This is a huge wicket here for Swastik because they desperately wanted this man back into pavilion, and he got a top edge, a short final fielder, not getting in mistake at all. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರ ಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗಾಗಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. दयविಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ प्रक्रिया बरಬೇಕಾಗಿ विनंती. तो सतीश एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है और यहाँ पर एक बेहतर विकेट बिग विकेट कहना पड़ेगा प्रज्वल का गिर चुका है और इस विकेट के पतन के साथ अब विजय की उम्मीदें कुछ हद तक कम हो चुकी है, लेकिन मौका जरूर है इस वक्त उन्हें बाउंस बैक करने का और कुल मिलाकर 19 गेंदें बाकी हैं और 26 रन चाहिए विजय के लिए. 26 विकेट फ्रॉम 19 डिलीवरीज और देखते हैं यहाँ पर अगली गेंद पर क्या होता है. Absolutely, Gopi. But you need to appreciate the effort of the bowler Ibrahim as well, isn't it, Gopi? He picked up 2 valuable wickets. Out of that, the wicket of Prajwal has been outstanding. And again, lofted, going to be a 3rd wicket here for Ibrahim. He is just dismantling the batting department of the opposition. And absolutely, Gopi, is Ibrahim, and he is just dismantling the batting department. 3 wickets in junction, and in this condition, Gopi, the 3 wickets, and out of that 3 wickets, I think the wicket of Prajwal is definitely going to be one of the most the big damages for the batting department of KCC in more. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर 3 विकेट इस ओवर में प्रदान किए, इस ओवर में प्राप्त किए इब्राहिम ने और सिर्फ 4 रन इस ओवर में उन्होंने प्रदान किए, तो 30 रन बन चुके हैं. अब इस ओवर की बदौलत मैं कहूँगा स्वस्तिक पटयूर इस मैच में वापस आ चुका है. अभी 26 रन चाहिए अब विजय के लिए, 18 गेंदें बाकी. आस्किंग रन रेट अब जा पहुंचा है एग्जैक्टली 8.66 रन पर ओवर और विकेट यहाँ पर गिर चुके हैं. कितने विकेट गिर चुके हैं अब तक यहाँ पर? 5 विकेट गिर चुके हैं 30 रनों पर और 5 विकेट सुरक्षित है. 26 रन और चाहिए विजय के लिए और देखते हैं ये बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या होता है. और चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए सुजीत इस वक्त गेंदबाजी जिन्होंने बेहतर ओवर पहला अपना ओवर बेहतर फेंका था और अपना दूसरा ओवर लेकर इस भी तैयार. 26 रन 18 गेंदों पर बनाने. बिल्कुल बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है. सूरज सुबह से बादलों की आड़ में छिप चुका है. हालांकि कुछ समय के लिए बादलों के आड़ से निकलकर वो अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैला चुका था, लेकिन वापिस घने बादलों ने सूर्य को इस वक्त ढक लिया है और बिल्कुल बदली भरा वातावरण इस मैदान पर नजर आता है. और इस बदली भरे वातावरण तले एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला गांगेया ट्रॉफी 2022 की शानदार प्रगति यहां पर होते हुए और विकेट इस वक्त 5 गिर चुके हैं. विकेट बाकी है 5, रन बनाने 26 और गेंदे बाकी है 18.
18 और गेंदबाज सुजीत इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए नए बल्लेबाज जो जिनका आगमन हो चुका है इस वक्त शायद नॉन स्ट्राइक रेंज पर है। स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार बल्लेबाज अल्ताफ और गेंदबाज इस वक्त सुजीत अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद तैयार। ओवर की पहली गेंद लेकर दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज जो कि सामना करते हुए इस वक्त ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद दैट इज एन एब्सोल्युटली गुड वन, मच स्ट्रेट लाइन इस वक्त गेंद को खेलना चाहता चूंकि गेंद सीधे पहुंची शॉट फाइनल की दिशा में और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिला। 17 balls to go, 26 more runs now they have to score for victory. The equal battle is now continuing here. रनों की सख्त दरकार इस वक्त बल्लेबाज को केसीसी यनमूर के, जबकि विकेटों की और डॉट गेंदों की सख्त दरकार गेंदबाजों के लिए। स्वस्तिक पटेल के इस बार गेंद को खेल दिया, गेंद जाते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जब तक गेंद को फील किया जाता और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 31 रनों पर। It's 31 for the loss of 5 wickets in the over number 4 in progress. निस्संदेह गेंद और बल्ले के बीच में कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है। 25 रन और चाहिए, 16 गेंदें यहाँ पर बाकी। 25 to get from 16 deliveries और सुजीत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर सफल होते हुए उछालना चाह, बेहतर गेंद थी इस वक्त बिल्कुल जमीन के सहारे आती हुई लॉन्ग द कार्पेट, चूंकि पूरी तरह गेंद उनके पैरों के बीच से निकल गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में और यहाँ पर एक और डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ और इस डॉट गेंद के साथ ऐसा कहना पड़ेगा केसीसी यनमूर के बल्लेबाजों के ऊपर दबाव अब और बढ़ चुका है। कम से कम एक करारा स्ट्रोक जो कि छक्के के रूप में जो परिवर्तित होता है निस्संदेह केसीसी यनमूर के इस मैच में वापस ला सकता है। यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई एक बार फिर से वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 32 रनों पर। 32, 24 to get now in remaining 15 deliveries और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार था ना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला हमें में लेकिन फील्डर गली के काफी पीछे मौजूद, एक रन उन्हें जरूर मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 33 रनों पर। इट्स 33 now for the loss of 5 wickets in the over number 4 in progress. Big strokes are badly required for KCC Yanmur to get back into this match. और इस बीच सुजीत गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अल्ताफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग उसी तरीके की सजाई है इस वक्त कप्तान ने स्वस्तिक पड़ोर के और सुजीत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, बैकफुट पर गए, गेंद को कट करना चाहा चूंकि डॉट गेंद थी इस वक्त और इस डॉट गेंद के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा दबाव और बढ़ चुका है बल्लेबाजों के ऊपर। अब कुल मिलाकर 13 गेंदें बाकी हैं और रन चाहिए 23 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 13 डिलीवरीज और सुजीत एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, फॉलो थ्रू में बेहतरीन फील्डिंग और बैकहैंड थ्रो जरूर किया था लेकिन यहां पर चूके और स्ट्राइकर बल्लेबाज काफी आगे निकल आए थे, वापिस लौटने का कोई मौका नहीं और इस बीच विकेट यहां पर गिर चुका है। एक बार फिर से म्यूजिकल बैंड को धन्यवाद देते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं तो सतीश अंतिम 2 ओवर बेहतर रहा और तीसरे ओवर में बने थे सिर्फ 4 रन जो इब्राहिम ने फेंका था, चौथा ओवर में बना सिर्फ 3 रन, 2 ओवर में 7 रन प्रदान करते हुए 4 विकेट इस वक्त उखाड़ने में सफल है स्वस्तिक पड़ोर के गेंदबाज और मैं समझता हूं एक बेहतरीन वापसी अंतिम 2 ओवर में कर चुके हैं। 23 टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 12 डिलीवरीज और निस्संदेह सतीश बेहतरीन वापसी अंतिम 2 ओवर में कर चुके हैं गेंदबाज स्वस्तिक पड़ोर के। Exactly, Gopi. That's a result of wicket of Prajwal and Kiran, isn't it, Gopi? The Prajwal actually after a dismissal of Kiran, Prajwal's duty is to stay in the middle and take some match into the victory target. But after the dismissal of Prajwal, we can see it quite understandable, and they're not having that much of recognized batsmen afterwards, and that's why they're struggling. But not impossible, Gopi. 23 to get from 12 balls, one good overs can change the
completion of the match. Good over in the sense they need desperately required each and every over they needed one big, at least a boundary and 6 they needed if they wanted to win this match. बिल्कुल सतीश, करारे स्ट्रोक्स की इस वक्त सख्त जरूरत है, जैसा कि मैंने और आपने जिक्र किया। और यहाँ पर 23 रन चाहिए 12 गेंदों पर, और एक करारा स्ट्रोक इस वक्त उन्हें लगाना होगा चौके या छक्के के रूप में इस मैच में वापस आने के लिए। देखते हैं क्या होता है। गेंदबाज सारिश इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 34 रनों पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट, इनफैक्ट 34 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स नाउ। और गेंदबाज इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद हवा में, लेकिन कवर पॉइंट पर फील्डर काफी पीछे, गेंद स्पिन होते हुए और इस घुमाव को समझ नहीं पाए, और दोबारा जब तक खुद अपनी पीछे की ओर जाकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने के। गेंद को चलना चाहता लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, कदम का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले थे, लेकिन गेंद को टॉपेज पर गेंद टकराई थी, गेंद टिप्पा खाने के बाद स्पिन होती हुई, और इस जजमेंट को, इस टर्न को फील्डर नहीं समझ पाया, और बल्लेबाज के पास काफी मौका था 2 रन, काफी वक्त था दूसरा रन पूरा करने का। 36 रन टू स्कोर इन रिमेनिंग 11 बॉल्स। ये गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हैं, गेंद को उछाला इनटू द गैप, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, और दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। स्कोर ऑफ द विकेट, गेंद को उछाला था आफ्टर बीइंग यूजिंग हिज फीट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और इस बीच 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है। इन 2 रनों के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 38 रनों पर। 10 गेंदें बाकी और रन चाहिए 18। 18 to get now from 10 deliveries. What a match is now progressing here. गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद झुके, और इस बार मौका जरूर था विकेट कीपर के लिए स्टंप आउट का, लेकिन यहां पर विकेट कीपर इस मौके को गवाते हुए एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल करते हुए स्टंप्स से आगे निकले थे, लेकिन इस बार स्ट्रोक खेलने में असफल। गेंद पहुंची थी विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन विकेटों के पीछे थी, ठीक तरह से गेंद को वो गैदर नहीं कर पाए। अगली गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, पैरों पर टकराई, फॉरवर्ड शॉट की दिशा में, विकेट कीपर रवि गेंद तक पहुंचे, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए। 39 for the loss of 6 wickets now, and now in overall calculation it's going to be 8 balls remaining, and in remaining 8 balls still they have to score 17 more runs for victory इन दिस मैच। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए शारिश, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, पैरों पर टकराई, शॉट फाइनल की दिशा में 1 रन का इजाफा, और विकेट कीपर ने विकेट जरूर उड़ा दिया थ्रो को रिसीव करने के बाद, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित पहुंच चुके थे, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 40 रन बन चुके हैं कुल मिलाकर। 5वां ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर, 7 गेंदें बाकी है और रन से चाहिए 16 to get from 7 deliveries. Quite difficult but not impossible. और ऐसा कहना पड़ेगा चौके या छक्के इस वक्त लगाने ही होंगे केसीसी यनमूर के बल्लेबाजों को इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए। अंपायर विकेटों को सही इस वक्त करते हुए खेले, जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। दोपहर का वक्त 12:15 यहाँ पर बचते हुए, और सूरज धीरे धीरे आसमान की बुलंदियों को यहाँ पर छूता हुआ हमें इस वक्त दिखाई तो नहीं दे रहा है, बादलों के आड़ में जरूर छुप चुका है, लेकिन वक्त को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूरज को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने का वक्त मिल गया है। और गेंद को सीमा रेखा से बाहर उछाला 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त श्रवण के बल्ले से, और इस बार इसके स्ट्रोक को आपने देखा होगा सतीश, बल्लेबाज के पास काफी समय था, गेंद जैसे उछाल लेकर आए मिडल ऑफ स्टंप पर, गेंद की उछाल को पहचान लिया, पोजीशन एक्सक्विजिट ऑफ द बैकफुट, गेंद को इस वक्त पुल कर दिया, और गेंद को इस वक्त डीप मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए भेजने में सफल। और इस छक्के के साथ अब समीकरण कुछ हद तक आसान, 10 रन चाहिए अंतिम ओवर में, और मैं समझता हूं सतीश ये जो छक्का श्रवण का लग चुका है केसीसी यनमूर को काफी हद तक इस मैच में वापस ला चुका है। Absolutely, Gopi, and that was a magnificent stroke, isn't it? Nothing that much of wrong with the line of the delivery, but he almost drags that one. The line is outside the line of off tempo, and Sawadhi almost drags that one. You know exactly can get the big shot on the direction of the wind if you're able to hit the ball, and that's why he's just aiming that the area down to mid wicket, because the direction of the wind is really helping that strokes. And that was exquisite timing in that strokes as well, and because of that, now 10 required, Gopi, from the last ball. It's going to be anybody's game. बिल्कुल सतीश, 10 रन चाहिए अंतिम ओवर में। इट कुड बी एनीबडीज गेम जैसा कि आपने कहा, और देखते हैं इस अंतिम ओवर में यहाँ पर क्या होता है। गेंदबाजी पर उतरते हुए
हैदर, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार भविष्य, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में जमावट करने के बाद हैदर दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हैं। विकेट कीपर रवि पडयूर इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए, और काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद ऑफ स्टंप पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को छोड़ दिया था कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर गेंद कुछ ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 46 रनों पर। 46 5 टू गेट फ्रॉम 10 डिलीवरीज, और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए राउंड द विकेट कहना पड़ेगा। इस बार विकेट कीपर की चतुर सोच है, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज अपना बल्ला क्रीज पर रख चुके हैं। अपील जारी है, इस बीच वाइड का भी इशारा हो चुका है, और अंतिम क्षण में मैं समझता हूं इस गेंद पर बल्लेबाज बच चुके हैं। जैसे ही गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकली थी, रवि पडयूर ने गेंद को तुरंत विकेटों के पीछे गैदर करने के बाद विकेट चटका दी है, लेकिन बल्लेबाज क्रीज से 2 कदम आगे जरूर निकल चुके थे, लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित है। और यहाँ पर इससे पहले कि विकेट कीपर विकेट चटका है, बल्लेबाज में मेरे ख्याल से बल्ला बैट अपने क्रीज पर लैंड कर चुके थे। तो अब अवॉइड का रन 9 रन चाहिए, गेंदे बाकी है 5, और अभी भी मैं कहूंगा सतीश मैच बराबरी पर रुक चुका है। Absolutely, Gopi, because of that wide ball, and that will give a lot of confidence for the batters, isn't it? Without consuming any delivery, got extra deliveries and extra runs as well. Now 9 to get from 5 deliveries, Gopi, and opportunity is still there for both the teams. The match is definitely going to be very interesting, and match inching towards a nail-biting finish. बिल्कुल, मैच इंचिंग टुवर्ड्स टू अ नाइल बाइटिंग फिनिश, जैसा कि आपने कहा। देखते हैं क्या होता है। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद इस बार गेंद को खेल दिया है, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को खेला, नॉट क्वाइट मिड विकेट, 1 रन मिलेगा। इस बीच मिड विकेट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 48 रन। निस्संदेह 5वां मैच आज के इस श्रृंखला के दूसरे दिन का 5वां मैच गांगेया ट्रॉफी 2022 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ, और मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। 8 रन चाहिए, गेंदे बाकी हैं 4, 7 फॉर टाई, 8 फॉर विन। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद इस बार गेंद को चलना चाहा, इस बार रन नहीं लेना चाहते, लेकिन दौड़े कुछ देरी से, और इस बार रन आउट करने में असफल। काफी देर से इस वक्त दौड़े, मेरे ख्याल से बल्लेबाज स्ट्राइक खुद अपने पास यहां पर रखना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षण में देखा कि गेंदबाज 9 सेकंड के बल्लेबाज उनके ओर दौड़ कर लगभग आ गए हैं। उन्होंने दौड़ना शुरू किया, और थ्रो पहुंचा जरूर शॉर्ट फॉइल लेग फील्डर का गेंदबाज के हाथों में, लेकिन थ्रो को ठीक तरह से रिसीव करने में सफल, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 49 रनों पर। 49 for the loss of 6 wickets. 7 to get now from 3 balls. 6 for tie, 7 for win. अगर मैच टाई होता है तो विकेटों का कंपैरिजन यहां पर देखा जाएगा, और इस बीच गेंदबाज तैयार, हैदर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए भविष्य सामना करने के लिए तैयार। दबाव दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता हुआ, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार भविष्य के लिए चूके, बेहतरीन गेंदबाजी। जैसे ही बल्लेबाज को आगे आते हुए देखा था, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद फेंकी थी, और इस गेंद को कनेक्ट करने में असफल, और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया। 8वां विकेट गिर चुका है। अब सतीश 7 रन चाहिए, 2 गेंदें बाकी। अब ऐसा कहना पड़ेगा केसीसी यनमूर को सिर्फ चौके या छक्के ही इस मैच में वापस ला सकते हैं। Exactly, Gopi, and look at the way the Aider is handling the pressure in the last over. Absolutely fantastic, isn't it? He's just giving the flight into the ball. The only brave and gutsy bowler can do that in the last 4 overs, because it's not an easy job to giving the flight on the ball. Because if the length is, if you're going to lose, if it will become a short pitch delivery, it's definitely going to be danger. But he's just handling the pressure and taking the invitation and just asking the batsman to go for the big shot, and beaten by the flight. You can see that he picked the wicket with the flighted deliveries, and that was outstanding bowling performance from Aider. But job is not yet over. You have to prevent another 7 runs from 2 deliveries. But very good to see that this man is out of the strike. The Sawad is a man who hit 1-6, is out of the strike, and that's why the Swastik captain knows that when he was out of the strike, all we can see that the golden opportunity for Swastik to win the match, because the new batters came into battle. But we don't know what the new batter has got a capability of hitting a big 6 or not. You cannot underestimate any batsman in this format of games. I request to make it fast. They've already taken a lot of times. Please, Swastik Pandey, you've taken a lot of time here. Please cooperate with the organizers. You still have to play another 5 matches after this. So it's too important for you to notice that. Please give the importance for the time.
बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, और यहाँ पर 7 रन चाहिए 2 गेंदों पर, और निस्संदेह गेंदबाज ने गेंद को टॉस किया था, उन्होंने भांप लिया था कि बल्लेबाज पे आगे निकल रहे हैं, और फ्लाइट गेंद पर उन्होंने की थी, और इस फ्लाइट पर चकमा आ गया, और विकेट कीपर ने अपना काम विकेटों के पीछे तमाम किया। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, लेकिन अभी भी 7 रन चाहिए 2 गेंदों पर, मैच अब तक समाप्त नहीं हुआ है, और इस बीच हैदर गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद हैदर की, इस बार चिपकी लंदन पर गेंद जाती हुई, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। विकेट नंबर 8 गेंद को उछाला था, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था, और यहाँ पर ये विकेट गिर चुका है। बिल्कुल, और यहाँ पर विकेट गिर चुका है। अंतिम गेंद में चाहिए 7 रन, अगर छक्का लगाते हैं तो मैच टाई हो सकता है, और देखते हैं यहाँ पर अंतिम गेंद पर जो बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर सामना करने के लिए इस वक्त खड़े हुए हैं, वो छक्का लगाकर मैच को टाई करवाते हैं या नहीं। फिलहाल अंतिम गेंद लेकर इस वक्त हैदर तैयार, और इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार श्रवण, और श्रवण इससे पहले पिछले ओवर में उन्होंने छक्का लगाया था, और अंतिम गेंद पर जरूरत है छक्के की मैच टाई करने के लिए। तो देखना है कि श्रवण दूसरा छक्का अपना लगा पाते हैं इस मैच में या नहीं। मैच की अंतिम गेंद दाहिने हाथ राउंड विकेट श्रवण के लिए उछालना चाह चुके, और इसी के साथ स्वस्तिक पड़े और रजिस्टर्ड a thrilling victory by 6 runs, defeating KCC and more, and with that victory they are through to the next round of this competition. धन्यवाद, और एक बेहतरीन मैच यहां पर समाप्त हो चुका है, और स्वस्तिक पड़े और इस मैच में 6 रनों से विजय रहा। दे वॉन द मैच बाय 6 runs, thrilling victory for them against KCC Yanmore, and with that victory they are through to the next round of this competition. Next match, JD Boys Bantwal will takes over Good luck Pane Mangalore, and that match is now starts with the just while it's going to be JD Boys Bantwal versus Good Luck Pane Mangalore, and the match is now coming up live and exclusively just in front of you. Till then we're taking a short break, and we will be back right after the short break with my friend Mr. Sukumar in state language Kannada, with the next match will going to commence within just a short while. And now it's time for break. Thank you, Dhanyavad, and also time for a musical band. Yes, thank you, Gopi sir. After that last match, it was a nail-biting finish. Until the last ball, it was hard to predict the victory, but finally, Swastik Padda Yuru
handled the pressure very well. They won the match by, I think, 5 runs. So there is no doubt about the man of the match is none other than is Ibrahim. He bowled so beautifully in the third over. He conceded only 3 runs and picked up the important wicket. That could be a match turning over by Ibrahim. Undoubtedly, he is the man of the match of the previous match. Now this is a big match. It's a playing between JD Boys Bantwal versus Good Luck Pane Mangalore. Good Luck Pane Mangalore won the toss and the captain of Good Luck Pane Mangalore decided to field first. I'm requesting both the team players, please get ready as soon as possible because we are lagging behind the time now because this match is supposed to be started at 11:55. Now the time is 12:25, so we behind of 30 minutes. So I'm requesting players, please to proceed the match as soon as possible. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಂಘಟಕರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ. ಯಾವ ತಂಡ ಸಂಘಟಕರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕರ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಎಸ್, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 11 ಜನರ ಆಹ್ವಾನಿತ ತಂಡಗಳ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ದಿನಾಂಕ 27/3/2022 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಲವಾರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಅಶ್ವಮೇಧ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 1 ದಿನಗಳ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆಯಾಗುವಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಯೋಜಕರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಉಳಿಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಮೊತ್ತ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದವರು. Anif, right arm over the wicket. First delivery, that's a beautiful delivery. The play towards the outside point region. There is a fumble by the fielder, but still the batsman settled with the single. With a single now, Ashraf and JD Boys Bantwal open their scorecard. 1 for no loss. ಮತ್ತೋರ್ವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಯೋ ಮೈಸೂರು ಕೆಫೆ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. That's a lovely shot towards the deep extra cover region for a boundary. Sajid started his innings with the boundary. I think JD Boys Bantwal's playing first time in this ground so far. It's a very good start by JD Boys. The first 2 delivery has been completed. 5 for no loss. Now third time. Anif to right-hand batsman Sajid. Tossing the umpire Mr. Mohan Yadi. Power play is in progress. 1 field right to long off, and 1 field right deep mid wicket. Excellent comeback by the bowler. The batsman is not able to connect the ball. The first dot ball in this over by Anif. The scoreboard shows 5 after completion of third ball of the first over. Now again fourth time. Right arm over the wicket to right-hand batsman. That's a sensible delivery. Loud appeal for LBW. I think from here on it looks like ball is going outside of the leg stump. That's why umpire says it was a not out. One more dot ball. Back-to-back dot ball. Excellent comeback by the bowler because in the second ball he conceded a boundary towards deep extra cover. After that the back-to-back dot balls. This is one of the best comeback by the bowler. Now again ball is in the air. Could be a catch. Not. It's a well shot in front of the fielder. Just 1 more run added to the total. 6 on the board after completion of 5 ball of the first over. The last delivery still remaining. The last delivery still remaining in this first over. Right arm over the wicket. That's a beautiful delivery. Again a loud appeal. Again it looks like going outside of the leg stump. 1 more run added in the form of extras. Over number first has been completed. It's a very good over by
Anif, even though he considered a boundary in the second delivery, he pulled the things back for good luck Pane Mangalore. The scoreboard shows a 7-4 no loss after completion of first over. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 7, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಡ ಮಾಡದೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು. Now one more Anif is the bowler, jersey number 10 this time. First delivery outside of the off stump, not a great start by Anif. One more extra run added to the total. In fact, first extra in this over. 8 on the board. Now again, first time, right arm over the wicket to right-hander batsman. Goes in bowl. Again a good delivery, slightly outside of the off stump, but the batsman is not able to connect the ball. In fact, there is no connection. Good bowling performance. Good comeback by the bowler. First delivery considered a wide. After that, again the first delivery was a dot ball. Now second time, Anif right arm over the wicket to right-hander batsman. Oh, that's a good delivery. That's a good shot, but there is a fielder towards in the deep mid wicket region. Just for a single, not more than a single. Now Sajid back on strike. He already scored one boundary in the previous over. Now again Anif right arm over the wicket to right-hander batsman. Third ball of this second over. Power play still in progress. Oh, that's a very good shot. There is a fielder chance for the run out in this strike. Throw was very accurate, but by the time batsman completed a single. The quick running between the wicket by two batsmen. One more run added to the total. Scoreboard now moves up to double digit 1-0. 10-4 no loss after completion of 1.3 over. Again fourth ball. Anif to right-hander batsman Ashraf. Oh, that's good. Good shot. Ball is in the air. There's a lot of good effort done by the fielder at long off region. He has to cover a lot of grounds. Still he put excellent effort and he saved 2 important runs for his team as well. This kind of fielding performance always give extra confidence to the bowler. Just 2 runs conceded again. 12 on the board. 2 more delivery. 2 more deliveries still remaining now. Right arm over the wicket. Again ball is in the air. Oh, that is a tough chance put down by bowler himself. Otherwise this could be a first wicket for good luck Pane Mangalore. The last delivery is still remaining. The scoreboard shows a 13-4 no loss. Again Anif right arm over the wicket to Sajid. The last and final delivery of the power play. Oh, the batsman trying for a sweep shot, not quite able to connect the ball properly. Ball moves towards the short fine leg region. There's no possibility of getting any run. End of the over number second and the scoreboard shows 13-4 no loss. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13ರಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ತಡ ಮಾಡದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ಮತ್ತು 27ರಂದು 12 ತಂಡಗಳ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ರು ಅಕ್ಷರ ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಅಕ್ಷರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದವರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಂತಹ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಆಟಗಾರರನ್ನೇ ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ರು ಅಕ್ಷರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದವರು. ಈ ಬಾರಿ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧದವರು 1 ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 12 ತಂಡಗಳ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆದಿಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ವಾಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್. Oh, this time ball is in the air. Look at the ball, high in the air, into the crowd at deep mid wicket region for a 6. Not a great start for the bowler. Hanif considered first ball, in fact it was a wide. After again the first ball, the batsman connected towards deep mid wicket for a big shot. Now again second time. That's a beautiful, that's a sensible delivery. Slightly outside of the off stump. One more dot ball. In fact this is Hanif's second over of his individual quota and third over from Mangalore. Oh, that's a good shot. That's a good cover drive. There's a fielder, just single added to the total. Good collection by the fielder and written back to the bowler's end by the time batsmen are crossing for the single. The scoreboard moves up to 21. So far 2.3 over has been bowled. 3 more deliveries still remaining in the third over. Right arm over the wicket again. Hanif to right-hander batsman Sajid. The first wicket. Oh, that's a well played towards the third man region. Short third man region. Again a single. Runs are coming now in the form of single. That's a good sign for JD Boys Bantwala, because they already got a 6 runs in the very first delivery. Now they're just rotating the strike. This could be a good enough, because they will get anyway, they will get more than 10 runs in this over. This time again, one more time he goes for a big, and he finds the fielder. Oh, that's a brilliant effort. That is a brilliant effort by the fielder at wide-ish long on region. At one time it looks like it was an easy catch for the fielder, but I think it was wrong because of the wind from the opponent side. It was not an easy chance, and still he done a very good, great effort. He saved a couple of runs for his team. 22 on the board now. Sorry, 24 on the board. 25 on the board after completion of 2.5 over. Last one delivery still remaining. Last one delivery still remaining. First wicket partnership so far working so well for JD Boys Bantwala. So far 25 runs scored by these two batsmen. The last delivery, that's outside of the off stump. One more extra run added to the total. I think this is an expensive over from Mr. Hanif. Not a great over for good luck Mangalore. The last delivery again, ball is in the air, connected properly straight on the ground. Look at the running between the wicket. Excellent running between the wicket. But umpire says it's a one shot. Just one run added to the total. Very good fielding performance in the deep by the fielder of Mangalore. But still batsman able to cross for a couple of runs. But one run short, which is signaled by the umpire. Just one run added to the total. 27 on the board now after completion of first 3 over. At the average of 9 runs per over. Looks like very good batting performance by JD Boys Bantwal. Last 3 overs still remaining. Anything more than 45 to 50, I think could be a tough target. But in cricket, it's very hard to predict. Even though 55 in the last match looks difficult for the depending for Swastik Padda Euro. It was not yesterday we have seen even 39 in the 6 over was become nail batting finish. It was gone up to last delivery of the semi-final of the first semi-final, so that it was very hard to predict. Anything can happen at any stage of the game of cricket. That is the beauty of this cricket. So last 3 overs still remaining. 29 on the board. In the last delivery, Hanif conceded 14 runs, 27 on the board. Last over he conceded 14. By end of the second over, the score was 13. 13 plus 14 total 27 on the board. Your extra player are here. I don't know why players are arguing this. Now we can say, I will tell you again. First ball wide, again first ball 6, second ball dot ball, third ball single, fourth ball single, fifth ball 3 runs, again a 6th ball was wide, again 6th ball is a single. It's a very accurate scorer here, Mr. Bharatesh, and your good luck Mangalore extra player also here. If you have any doubt, you can contact him. The scoreboard shows is 27 now. 14 runs conceded by Hanif in the second over. Now Mustafa is a bowler. Right arm over the wicket to
Right-hander batsman Sajid is on strike. He already scored one boundary. Now he has to carry that momentum until the last over of the first innings. First delivery. That's a beautiful delivery, sensible delivery outside of the off stump. The batsman completely beaten the ball. There is no connection between ball and bat. Now again second time. Right up over the wicket again. Crossing the umpire Mr. Harish Padil. Again batsman trying for a reverse sweep. Loud appeal for caught behind. Umpire says it's a wide ball outside of the off stump. One more extra run added to the total. Scoreboard moves up to 28. Now again a second time in the fourth over. Yes, again a batsman trying for a reverse, if not able to connect the ball very well, but still they can able to get a single. Runs are coming again in the form of singles. First two delivery considered 2 runs by Mustafa. He has to finish the things good well for good luck Pane Mangalore. Now third time. Right arm over the wicket. Mustafa to Ashraf. Oh, that's a connected properly. Ball is high in the air. Into the crowd for a maximum. Not a good delivery at all. With an offer for the batsman, and he grabbed that opportunity with the both hands and connected. This time again the ball is in the air, not quite able to connect the ball properly. Finally the bowler took the revenge here. In the previous delivery it was out of the ground. Finally the first wicket partnership broken by Mustafa. The 35-run partnership between Ashraf and Sajid. Individual score of Ashraf is 17, including 2 maximum. It's one of the best innings played by Ashraf for JD Boys Bantwala. In the place of Ashraf, the new batsman walking to the center, Asif, to join the senior partner Sajid. 2 more deliveries still remaining. Right arm over the wicket again, Mustafa to the opening batsman Sajid, still on strike. Now he has to take the responsibility of JD Boys Bantwal. Right arm over the wicket. This time again try for a reverse sweep. Loud appeal and finger goes off. Back to back breakthrough provided by Mustafa. Mustafa just carrying that momentum where he left in the last match. He was the man of the match in the previous match which is played against Playboys Beltangadi. He bowled second maiden over of this tournament, and in this match also even though he conceded 6 runs in the third ball, now back to back wicket picked up by Mustafa. Now he is in hat-trick. He is on hat-trick now. Let's see whether Mustafa can able to pick up a hat-trick wicket in this tournament. So far, 2 bowlers picked up a hat-trick wicket in this tournament. One is Shashikant from Young Friends Bodo. One more bowler is there who has picked up a hat-trick wicket in the first match of today's match, who is Altaf. The last delivery, there is a chance for the hat-trick wicket. No, this time the batsman played a very good shot towards the deep mid-wicket region just for a single. With that single now, over number 4 has been completed. After completion of a 4th over, the scoreboard shows 36 for the loss of 2 wickets, back-to-back wickets, in fact lost by JD Boys Bantwala. Now last 12 delivery remaining in the first innings. I am requesting Star Friends Mani and Swastik Paddayuru, please complete your signature as soon as possible. And after completion of first innings of this match, both the team captains please come near to the mic point for toss. 12 more deliveries still remaining, and I think it's a good batting performance by JD Boys Bantwala.
They scored 9 runs per over. Anything more than 50 could be a tough target in front of good luck Mangalore. We have seen yesterday also even 40 runs was bit difficult for defending, and today also even 55 runs are quite difficult to defend. But finally Sustikapata Euro defended the 55 runs comfortably and they won the match by 5 runs. Now this match, now again coming back to this match, Sadiq is the bowler. The first ball of the 5th over, right arm around the wicket to right-hander batsman Salim, the second down batsman from JD Boys Bantwal. First delivery, right arm around the wicket to right-hander batsman. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಟು right-hander batsman Salim. First delivery. Oh, that's a beautiful, that's a sensible delivery. The batsman is not able to connect the ball. There is no connection. One more dot ball outside of the off stump. Now second time, Sadiq, right arm over the wicket to right-hander batsman. So right arm around the wicket this time to right-hander batsman Salim. Again a low pull toss ball connected properly, but it's a well fielding effort done by Jesse number 9. Excellent running between the wicket by two batsmen, Asif and Salim. The batsman completed 2 runs easily. The scoreboard moves up to now 38. Just 2 delivery has been completed now, third time. Again, Sadiq, right arm around the wicket to right-hander batsman Salim. Last 10 deliveries still remaining. Sadiq again, right arm around the wicket. Oh, that's again a ball is in the air this time. Easy catching practice for Jersey number 9 from Good Luck Mangalore. The batsman got the elevation but not the distance. In the previous delivery, the batsman got the elevation but not the distance. He find the fielder at long on region. Because of that, Salim thrown his wicket away. Third wicket lost by JD Boys Bantwal for scoring 38 runs. 3 more deliveries still remaining in this over. The new batsman is Prithvi to join the senior partner Asif. Last 3 deliveries still remaining. Sadiq, right arm around the wicket to right-hander batsman Asif. The one down batsman from JD Boys Bantwala still on strike. Again, Sadiq. That's a good delivery. That's a very good delivery. The batsman trying to hit the ball hard but not quite able to connect the ball properly. There is no chance of getting any run. So far, I think Sadiq bowled so beautifully. He conceded only 2 runs and he picked up on the important wicket of Salim. 2 more deliveries still remaining. Right arm around the wicket to right-hander batsman Asif. 5th delivery of this over. This batsman trying for a reverse sweep, connected properly and ball crossing almost near to the boundary line mark. Well fielded by the fielder at wide-ish third man region by the dumb batsman. Completed 2 runs easily. With that 2 runs now, scoreboard moves up to 40. The last 1 delivery still remaining. Last 1 ball still remaining in the 5th over. The last 1 delivery still remaining. Right arm over the wicket again. Oh, again one more reverse sweep. This time connected very properly. 1 bounce over the rope. That's a welcome boundary for JD Boys Bantwal. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವಿದೆಯೋ ಅದೇ ತರ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಹಾಗೇನೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಭೋಜನದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣನವರ ಮನೆಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫುಲ್ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. 1 ರನ್ನಿನ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಚಂದ್ರಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ದಿನವೂ ಕೂಡ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಅಗೈನ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್, ಕುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಕೆಟ್. yes it does. The batsman not able to connect the ball properly. The scoreboard is 45 now. 4 more deliveries still remaining. Anything more than 50 could be a dependable target, but it's hard to predict. So let's see. 4 more deliveries still remaining. The new batsman Nawaz is on non-striking end. On the striking end is I think Prithvi. Prithvi is on strike. Who is taking first time from. That's a very good delivery. Good shot. The batsman crossed it for a single. Shafiq is the bowler, considered 2 runs from first 3 delivery. Not a bad start in the final over. He picked up 1 important wicket as well of Asif. Now Nawaz back on strike. 3 more deliveries still remaining in the first innings. Right arm over the wicket. Shafiq to Nawaz. Shafiq to Nawaz, who is taking first time again in this Gaangeya Trophy 2022. Right arm over the wicket to right-hand batsman Nawaz. It's not a great delivery outside of the up stump. There is a chance for the run out. Yes, it does. It was not a single was there. Umpire says it's a no ball. And there is a chance for the free hit as well. No ball and free hit, but the batsman is got out in the form of run out. In fact, 50 lost by JD Boys Bantwal. So coming back to this match again, the scoreboard shows now 46 and there's a free hit. Free hit for Prithvi. Let's see, can he utilize this opportunity? Oh, it was outside of the leg stump again. Umpire says it's a wide ball. Free hit still stays there. Free hit still alive for the batsman Prithvi. The scoreboard now 47. 3 more delivery still remaining in this first innings. This time right up outside of the off stump again. 1 more wide ball. 3 consecutive extra runs and free hit still stays. 48 on the board now again. Right arm over the wicket. This time again 1 more wide. In fact, I think this is the first hat-trick wide in this tournament. Second hat-trick wide in this tournament by the bowler Shafiq. Again there is a opportunity for the free hit. Right outside of the off stump again. This time he can able to bowl 1 legal delivery. It was the batsman appealing for the wide ball, but it's inside the wide line mark in the offside. 1 more dot ball. Last 2 deliveries still remaining. 49 is above on the board. Again the ball is outside of the leg stump. 1 more run added to the total in the form of byes and 50 up for JD Boys Bantwal. 50 on the board. The last delivery still remaining in the first innings. The last delivery here comes from Shafiq. The one final time in this over. Right arm over the wicket. Now connected properly and there's a fielder. And that's a brilliant fielding effort in the
He saved 4 important runs for his team. 2 runs completed by batsman, 2 batsmen. The scoreboard shows 52. 53 is the target from 36 ball. 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 53 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಸತೀಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I'm requesting Mr. Satish sir, one of the famous English commentator, is going to be commentating in the next match of the next innings of this JD Boys Bantwal and good luck Pane Mangalore match. Welcome Mr. Satish sir. ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯ್ಯರು ತಂಡ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯ್ಯರು. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸತೀಶ್ ಸರ್. ಹಲೋ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ದಿವಂಗತ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ರುದ್ರಪಾದ ಇವರ ಒಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮರೀಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. धन्यवाद. तो
धन्यवाद सुकुमार। तो यहाँ पर पारी की शुरुआत हो चुकी है और गुड लक पाने मंगलूर को बनाना है 53 रन, 53 रन दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री एंड नाउ दे आर 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। ये गेंद अंदर की ओर आते हुए गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहता, गेंद उनके लगभग बैक लेग पर टकराने के बाद जब तक गेंद फील्ड और शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रन बिना किसी नुकसान के। और गुड लक पाने मंगलूर के जहां तक विजय तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त उन्हें एक शक्तिशाली आरंभिक शुरुआत की जरूरत है और क्रीज पर मौजूद रियाज और अभीम इस वक्त देखना यह है कि किस तरीके की शुरुआत वो यहाँ पर देते हैं। और गेंदबाजी इस वक्त जीतो गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना राउंड द विकेट ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और अगली गेंद लेकर गेंदबाज किया, गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो with a twisted bat ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೋಹನ್ ರಾಮ್ ಸುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗಾಂಗೆಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. तो यहाँ पर विकेट गिर चुका है, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, काफी उम्दा स्ट्रोक था और लॉन्ग ऑन के फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है 8 रनों के योग पर। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अभीम की पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है और उनका स्थान ग्रहण करते हुए नए बल्लेबाज के रूप में इमरान इस वक्त मैदान पर उतरते हुए इमरान एज अ नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल और गेंदबाज जीतू इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए एक लंबा सफर तय करना अभी भी बाकी यहाँ पर गुड लक पाने मंगलूर के लिए। ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला है इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑफ पर गेंद जाते हुए और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। ऑफ द बैकवर्ड स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच किया था इस वक्त और 2 रन बल्लेबाज बटोरने में सफल इमरान। तो माफ कीजिए रियाज इस वक्त गेंद को उन्होंने खेला था और 2 अंकों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 10 रनों पर 10 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। सो गुड स्टार्ट फॉर गुड लक पाने मंगलूर चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 53 in 6 overs. They were pretty good start in fact. 10 runs they managed to score after first over. 43 more runs now they have to score for victory in remaining 30 deliveries now. With the required run rate of exactly 8.60 runs per over. 43 रन चाहिए निर्धारित 5 ओवर में और यहाँ पर देखना है कि गेंदबाजी यहाँ पर कौन शुरू करता है। साजिद इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। रियाज जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। जर्सी नंबर जर्सी नंबर इस बार गेंद को खेला स्क्वायर लेग पर तो 1 रन मिलेगा। 11 रन बन चुके हैं यहाँ पर 1 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और साजिद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार।
दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, मिड ऑन की दिशा में गेंद पहुंची, नॉट क्वाइट मिड विकेट इन फैक्ट, और मिड ऑन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। गेंदबाज की ओर की ये गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर 1 रन मिलेगा। थ्रो पहुंच चुका है, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ा और यशस्वीतम दूसरा रन पूर्ण करते हैं। दैट इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट। पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा किया इस वक्त, जैसे ही देखा कि गेंद वाइडर गई है इस वक्त लॉन्ग ऑफ फील्डर के, दूसरे रन के लिए अपने कदम बढ़ाए और यशस्वीतम एक बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा इस दूसरे रन को उन्होंने प्राप्त कर लिया और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से गेंदबाज की गेंद, अच्छी गेंद अंदर की ओर आती हुई ऑफ कटर गेंद, कट करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 14 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और साजिद गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया है, लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट। इन फैक्ट द प्लेसमेंट वाज नॉट सो गुड एंड बिकॉज ऑफ दैट स्लाइट बिट ऑफ फंबल देयर एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कम बैक फॉर द सेकंड रन इजीली। और यहां पर दूसरा रन मिलने की संभावना काफी कम थी, लेकिन अंतिम क्षण में कुछ गेंद कुछ हद तक थोड़ी सी हिचकिचाहट फील्डर को गेंद फील्ड करने में, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 16 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर एक बेहतर ओवर अब तक साजिद का साबित हो चुका है, जिसमें सिर्फ वो 6 रन यहाँ पर प्रदान कर चुके हैं और अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा और अंपायर ने कहा कि गेंदबाज से कि भैया आप अगर मेरे सामने आ जाएंगे तो मुझे क्या यहाँ पर दिखाई देगा स्ट्राइक एंड पर। तो गेंदबाजी करने के बाद बिल्कुल अंपायर के आड़े आ गए थे, तो इस वजह से आखिरकार अंपायर को वहां पर क्या हुआ था ये ठीक तरह से मालूम नहीं पड़ा। 1 रन का इजाफा लेग बाय के रूप में। 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति। फर्स्ट ओवर कॉस्ट 10 रन से, इनफैक्ट द सेकंड ओवर कॉस्ट जस्ट 7 रन्स और कुल मिलाकर 36 रन और चाहिए। गेंदें बाकी हैं इस वक्त 24, 36 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 24 ಡೆಲಿವರೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನು 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. और जहाँ तक जेडी बॉयज बंटवाल का सवाल, एक बेहतर टीम के रूप में वो जानी जाती है और कुछ दिन पहले उन्होंने एक बेहतरीन डे नाइट क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन किया था एसवीएस हाई स्कूल मैदान पर। 2 दिनों तक उस डे नाइट श्रृंखला जो कि चली थी और निस्संदेह उस डे नाइट श्रृंखला में रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, निस्संदेह रिकॉर्ड दर्शकों के बारे में अगर कहा जाए तो बंटवाल के इतिहास में ही सबसे ज़्यादा दर्शक उस श्रृंखला में वहाँ पर आए थे। खेल का मुआयना उन्होंने किया था और हज़ारों दर्शकों की उपस्थिति में एक बेहतरीन शानदार क्रिकेट श्रृंखला उन्होंने आयोजन किया था जेडी बॉयज ट्रॉफी 2022 के नाम पर। और निस्संदेह हम एक बार फिर से उनके आभारी हैं कि मुझे और सतीश को इस श्रृंखला में उन्होंने एज अ कमेंटेटर आमंत्रित किया था। हमें भी इस श्रृंखला का एक हिस्सा बनने का मौका उन्होंने प्रदान किया था। निस्संदेह एक बेहतरीन प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला उन्होंने आयोजन की थी चंद हफ्ते पहले एसवीएस हाई स्कूल बंटवाल के सुंदर मैदान पर जेडी बॉयज ट्रॉफी 2022 के नाम पर। तो इस बार ऑफ स्टंप्स टॉपर गेंद बीमर गेंद थी इस वक्त, नो बॉल का इशारा और नो बॉल के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर। और विशाल जो कि नो बॉल के साथ इस वक्त शुरुआत यहां पर कर चुके हैं और स्कोर इस वक्त चाहिए 35 रन, जबकि गेंदें बाकी हैं 24। यह गेंद कदमों का इस्तेमाल करते आ गया है, गेंद को ड्राइव किया मिड ऑफ की दिशा में, निशाना इस वक्त स्टंप्सों पर टकराता तो निस्संदेह बल्लेबाज की पारी पर पर्दा गिर सकता था, लेकिन निशाना चूका और इस बीच बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 19 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए विशाल दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी इस वक्त ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे।
और बेहतर गेंदबाजी इस वक्त करते हुए विशाल, एक वाइड एक बीमर फेंकने के बाद ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट पेडलिकेट इन फैक्ट डिफेंड विकेट फील्डर आफ्टर द बॉल एंड before that the batsmen have got a plenty of time to cross over for the single. It's 20 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. और विशाल एक बार फिर से यहाँ पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए सही गेंद घोषित, गेंद कुछ ज़्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और स्कोर यहाँ पर रुक चुका है 20 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, एक लंबा सफर अभी भी तय करना बाकी, 33 रन और चाहिए बचे हुए 19 गेंदों पर और विशाल की गेंद, यह गेंद उछाला लॉन्ग ऑन पर लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल आफ्टर 1 बॉल्स कलेक्टेड बाय द लॉन्ग ऑन फील्डर क्लीनली और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। इट्स 21 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट और अंतिम गेंद लेकर इस वक्त विशाल तैयार, फुल टॉस पुल किया है, गेंद हवा में, मौका हो सकता है मिड विकेट फील्डर के लिए लेकिन 6 रन इस वक्त, शायद 6 रन है वहां पर, क्योंकि जब वहां पर गेंद को लपका गया था तब बल्लेबाज का जो जूता, उनका पैर जो कि सीमा रेखा के ठीक ऊपर था, तो ये 6 रन यहाँ पर घोषित हो चुका है। मैंने खुद यहाँ पर देखा था, निस्संदेह मैंने और सतीश ने देखा है कि गेंद उनका लैंड हो चुका था इस वक्त, उनका पैर सीमा रेखा के ऊपर जब कैच को लपका गया था, लेकिन बेहतरीन प्रयत्न यहाँ पर किया था डीप मिड विकेट के फील्डर ने। ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ನಾಯರ್ ಸಂಚಾಲಕರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ತಮಗಿದು ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. तो निस्संदेह यहाँ पर छक्का जुड़ चुका है, अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट और इस ओवर में 10 रन बने। स्ट्रेट अवे कमिंग बैक टू द इक्वेशन 26 टू गेट फ्रॉम 18 डिलीवरीज और सतीश आइए आपको माइक्रोफोन पर बुलाते हैं। 26 रन चाहिए और वो जो छक्का पिछले ओवर में लगा था बल्लेबाज के बल्ले से, तो 6 रन इस वक्त जुड़ चुके रियाज। तो 6 रन यहाँ पर जुड़ चुके हैं रियाज के बल्ले से और ये छक्का मैं समझता हूँ सतीश यहाँ पर काफी हद तक गुड लक पाने मंगलूर को वापस ला चुका है। 18 गेंदों में 26 रन बनाने हैं, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। हालांकि थोड़ा सा तख्ता जेडी बॉयज बंटवाल का भारी लग रहा है, लेकिन एक बेहतर ओवर अगर जिसमें 10 से 12 रन बनते हैं, निस्संदेह गुड लक पाने मंगलूर इस मैच में वापस आ सकता है। Exactly, Gopi. And that 6 certainly takes the match a little bit interesting finish. 26 required and remaining 18 balls. And the man is on strike. And the previous over, one who hit the 6 is Imran is on strike. Riaz is a batter. I think he got a juicy full toss and well defined by the fielder in the deep mid wicket. Couldn't manage to pull the ball. After he takes the catch, but he's gone out of the boundary line. Here is the first ball. Sajid is in attack. First ball is a dotted delivery. Much required dotted delivery. 17 balls, 26 required for the victory. Need not to play the dotted delivery. Good luck, Pane Mangalore. The two neighbouring teams, Gopi. Good luck from Pane Mangalore and JD Boys from Bantwal. The neighbouring two teams are clashing hard for the place in the next place of this cricketer. Lovely shot across the line of the delivery. Swinging his bat down to deep. Got square leg region. Looking for the second. In comes the throw of the deep. Chance of run out. And a very good running bit of the wicket. Absolutely very good running bit of the wicket there from Imran and Riaz. And with that couple up from scoreboard now moves on to 29 on the board. 29. That means 24 more runs required for the victory. And Sajid is a bowler. 16 balls remaining. 24 required. That means the difference between the run and ball is absolutely 8. Here is a Sajid. Right above. Go! That was a lofted. And ball is going on and gone. And ball is landed inside the boundary line. But the fact that the branches of a tree inside the boundary line, umpire signal the 6. Now because of that 6, now equation certainly is really favoring now for the good luck Pane Mangalore. The good luck, just like what the name has got, the good luck, their luck is really
favoring for the Mangalore. Sajid, right above the wicket balls, outside the run of off time, well in the reach of the batsman. The very right time, Sajid is bowled a dotted delivery. Needed such kind of dotted delivery in this particular over because they already conceded 8 runs in the 4 balls. Now 2 deliveries remaining, 14 balls remaining. They have to get another 18 runs to win this match. What a match! Absolutely fantastic match is going on here. Now Imran is on strike. Again the ball, again the wide delivery. Now 17 required. The balls remains the same. The 14 balls and 17 runs required for the victory. Sajid away from us. Right above the wicket, swinging that one down to deep fine leg region. Running hard. The ball is running in the gap towards the deep fine leg region. Before the fielder from the short fine leg to run across towards the deep square leg region. Ample time for the Imran to come back for the second, and they made it quite easily. It was really turning out to be one of the best over here for good luck Mangalore. And with that couple of runs, scoreboard moves on to 38 on the board. 38, that means 15 more runs required for the victory in 13 balls. The difference now becoming very, very small. That 2 difference between run and ball as a Sajid bowling away from us. Right arm over the wicket bounce. Again, lovely delivery. Little bit wicket keeper behind the stump. A chance of run out. Asif Pandor trying for the run out, but batsman completed that single, Imran. So one more addition to total. With the addition of that single, scoreboard moves on to 39 on the board. 14 required from 12 balls, and I think Gopi, it's a much better over. And especially these 2 youngsters of the good luck Mangalore, they managed to handle the pressure. The one stage it looks like the JD boys are looking in a commanding position. And you look at this is a beauty of cricket, isn't it, Gopi? 1 or 2 big shot will going to change the complexion of the all matches. And that 6, which is I think the Imran one hits the 6. The good luck straight away the back into this game. Now 14 to get from 12 balls. Now match is definitely it's going to be very interesting and evenly poised. बिल्कुल सतीश, जो छक्का इस ओवर में इमरान ने लगाया था, वो छक्के की बदौलत यहाँ इस मैच में गुड लक मंगलौर वापस आ चुका है। 18 गेंदों में 26 रन बनाने थे, इस ओवर में 12 रन बने। और जैसा कि इस ओवर के शुरुआती से पहले जब माइक्रोफोन मैंने आपको सौंपा था, तब मैंने फरमाया था इस ओवर में कम से कम 10 से 12 रन अगर बनते हैं तो गुड लक मंगलौर इस मैच में वापस आ सकता है। और इस ओवर में 12 रन बने और गुड लक मंगलौर इस मैच में वापस आ चुका है। लेकिन बचे हुए 2 ओवर में इसी बहाव को उन्हें बरकरार रखना है। और यहाँ पर जेडी बॉयज मंटवाल के पास जो सशक्त बल्लेबाज गेंदबाजी का लाइनअप है, 2 ओवर्स जो बचे हुए हैं उनके बेहतर गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाजी पर उतरेंगे और उनके खिलाफ इस वक्त बल्लेबाजी करने गुड लक मंगलौर के बल्लेबाजों को तो निस्संदेह कुछ विशेष रणनीति डिफरेंट टैक्टिक्स के साथ गेंदबाजी करनी होगी और वापसी करने का मौका जरूर है जेडी बॉयज मंटवाल के लिए चंद डॉट गेंदों के जरिए। Exactly, Gopi. Different statics is required in this. This is not a good statics. This is not a good statics. Bowling a full toss delivery and batsman taking full advantage of that delivery and he's hoisting it over down to deep backward square leg boundary for a huge 6. Thank you, BS Bands Puttur for melodious music here. Here again, right arm over the wicket balls again. That was a very good delivery indeed. And Imran tried to hit that one across the line of the delivery, but he's got a little bit inside for the bat as well. With the addition of that single, scoreboard moves on to 46 on the board. That means they have to get another 7 runs to win this match in 10 balls. Right arm over. Clever cricket, absolutely clever and intelligent. Again, that ball went in the gap, and Sajid, the wicketkeeper himself, short fine leg fielder himself, is running down to short square leg region, and before that batsman has got ample time to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 48 on the board. This time inside out and chance here for the fielder, and he takes a catch. He takes a catch. Still they have to get another 5 runs to win this match. Thank you, BS Bands Puttur. Wonderful. That was a very beautiful song, isn't it? And thanks to the Rumpet, the Prasad Saligrama is in Rumpet, and in a band Shrutan, and in a side drum Avinash Putran, and in a drum Harish, and then of course Rajesh. So all have done a great job here, and a part of BS Bands Putturu entertaining the crowd here. One more dotted delivery, 5 still runs required.
7 balls remaining. Still, they have to get another 5 runs to win this match. Imran is on strike. Again, a lovely delivery, but this is lucky here. Lucky here. That ball is deflected from the looking for the second as well. And this is not a good piece of fielding there by the fielder. 2 leg boys. It's definitely going to be very costly. Now 3 to get in last over. 6 balls remaining. 3 runs required for the victory. And looks like Gopi, only in this particular game, if JD Boys wanted to back into this game, the magical over is required. The magical over where you can keep the batsman quiet, and 3 runs. I think Gopi, having Imran and these 2 batsmen are settled down in the middle. Imran and Riaz looks like it is a very good partnership is going on, and especially the Imran, what a fantastic innings is playing for his team. He's batting on 22, and because of that very good partnership, looks like JD Boys and deep in trouble. बिल्कुल सतीश, अंतिम 2 ओवर में कुल मिलाकर 23 रन बने और उन 2 ओवर की बदौलत यहाँ पर पूरी तरह इस मैच में अपना प्राबल्य स्थापित कर चुका है गुड लक पाने मंगलोर। सिर्फ 3 रन चाहिए 6 गेंदों में, और अब यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही जेडी बॉयज बंटवाल को इस मैच में वापस ला सकती है। I request 2 teams captain, please report here for the toss. Padayuru, Swastik Padayuru, as well as Star Friends Mani. Please report here for the toss. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾನಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡೆಯೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ರನ್, 50 comes up, 51. So 2 runs required for the victory, and it's definitely going to be one of the best victory for good luck if they're able to get that 2 runs. But they have to get 2 runs in remaining 5 deliveries. Right arm over the wicket, full toss. Oh, that was a caught behind. That was a caught behind. A juicy full toss outside the run of off stamp. Imran back into pavilion. And Gopi, excitement still left in this game, isn't it? And I want to see the wicket for the fall of wickets, and I don't think it's that much of a problem here for good luck to win the match, because even if we're able to get 1 run and tie the match, as for the fall of wickets, they definitely their upper hand against JD Boys. Now 2 to get from 4 balls, and the bowler I think is doing a fantastic job, because he's trying his level best. And he's not really given up, and Prithvi is a man of course trying his level best to get as close as well in this match. They wanted to take the match. It's still the last delivery of this over. Whether can he become the success or not? Now Hanif is came into middle. This time again, right up over the wicket, dotted delivery. As for the fall of wicket is concerned, JD Boys have lost 5 wickets, and good luck have lost 3 wickets. Now 3 runs, 3 balls remaining, 2 runs required for the victory. Hanif is on strike, Prithvi is on attack, right arm over the wicket. This time a winning run, absolutely winning run. They're looking for the second, and they made it quite easily in the end. Now victory for good luck. Mangalore, they defeated the opposition, strong opposition, JD Boys Bantwal, by margin of 7 wickets. Thank you very much, and hard luck. JD Boys Bantwal couldn't manage to defend that 53, and just like Gopi is mentioning about in the last 2 weeks back, Gopi, and the 5th and 6th, I think the March, the JD Boys organized such a wonderful cricket tournament, JD Trophy 2022, one of the best cricket tournaments organized at SVS College Cricket Ground, and one of the successful cricket tournament played in under the light as well, day and night. Played that match, and they really becomes one of the most popular cricket tournament as well. As far the viewers is concerned, we witnessed some extraordinary crowds in that particular cricket ground, and we are once again would like to give special thanks to the JD Boys Bantwal for the opportunity being the part of that cricket tournament. Now, unfortunately, they are in this first time they are taking part in this Subramanya in this Gaangeya Trophy 2022. But first appearance, not a happy entry for this cricket tournament. But this is a part of cricket, isn't it, Gopi? Winning and losing is a part of cricket. One has to lose, one has to win. But at the same time, both are played a very good game of cricket, and I think good luck deserve this victory because of the innings of Imran.
because of the innings of Imran, it takes the match away from the opposition, and they're ended in a losing side. And good luck, Mangalore. Just like the name they got, good luck. Actually, the good luck is happened once that fielder takes the catch and he's gone out of the boundary line, and that shows the luck is favoring for good luck, and they won the match in this particular match. Thank you very much. We are taking you into the next match of this match number 7 of the day, number final of this prestigious Gaangeya Trophy 2022. Star Friends Mani takes on Swastik Padayuru, and for that match I would like to invite Mr. Sukumar for the further explanation of the match in our state language Kannada. Thank you. Thank you, Gopi sir and Sati sir. Now, the next match will be playing between Star Friends Mani was taking on Swastik Padayuru. Star Friends Mani won the toss, and the captain of Star Friends Mani decided to field first. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 2 ದಿನವೂ ಕೂಡ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಂಡದವರು. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತೊಂದು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಂಕಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಮದ ಪದವು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2020ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತಹ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕೂಡಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯ ಕೆಸಿಸಿ 8 ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ 5 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡಿಗರು, ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ವಿತೀಯ ದಾಂಡಿಗರು. ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ರವಿ ಪಡ್ಡಯೂರು, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ. ಇಬ್ಬರು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು. ಎಸ್ ಸರ್, ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ. It's all about to start the next match. In fact, 7th match of this Gaangeya Trophy 2022. Star Friends Mani taking on Swastik Padayuru. The opening batsmen are in the middle. On the striking end, it's Ravi Padayuru, and on the non-striking end, it is Harsha. Nazir is the bowler from young Star Friends Mani. The 2 officials are for this match. It's Pushparaj BM as well as Harish Padil. Nazir to proceed the attack from the pavilion end. First delivery, right arm over the wicket to Ravi Padayuru, crossing the umpire. That's a beautiful delivery, good sweep shot straight to the fielder's hand at point reach, and there is no chance of getting any run. First ball was a dot ball. Always give extra confidence for the bowler. Now again, second time, right arm over the wicket to right-hand batsman Ravi. Second ball of this first over, crossing the umpire again. That's again one more time, he trying for a sweep shot. This time he's not able to connect. In fact, there is no connection between the ball and bat. Back-to-back dot balls. Just so far, a very good bowling performance. It's a very good start for Star Friends Mani. The captain of Star Friends Mani won the toss and elected to
field first. Now again third time. That's a good shot. That's a very good shot towards the long on reach and running first very hard, but settle with the single. Look at the fielding effort. Brilliant fielding effort in the deep by jersey number 10. Ajit is the man. He is fielding at long on region. One of the wonderful effort by Ajit in the long on region. Now Harsha back on track. In the last match, he scored individually 19 runs, especially in the second over. He destroyed the bowling attack in the second over of the previous match when he played against KCC Enmore. Now again, first time in this match, is taking strike. Nazir, right arm over the wicket to Harsha. Oh, that's a good sweep shot and straight to the fielders, and there is no chance of getting any run. So far, first 4 delivery conceded, only single run by Nazir. One of the best over in the power play. Not at all easy. Power play always called as heaven for the batsman, but here bowlers are bowling so beautifully. Now again, fifth time. Right arm over the wicket. Oh, this time a very good shot towards the covers. Deep extra cover. Ball crossing the boundary line fence for boundary. Harsha opened his individual scorecard with the glorious shot towards the deep extra cover region. The scoreboard moves up to now 5 after completion of fifth ball of the first over. Now again, last delivery, right arm around the wicket to left-hand batsman Harsha. Last delivery still remaining in the first over, right arm around the wicket to Harsha. Again, he was saying for a sweep shot. There is a straight to the fielders and one bounce to point fielder. There is no chance of getting any run. One of the successful over by Nazir. He considered only 5 runs. It's a very good over. Comes to an end. Only 5 runs without losing any wicket. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಗಿರು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು, ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಈ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಈ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹೆಸರು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹೇಶ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. 1,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ. ಜಯರಾಮ್, right arm around the wicket to right hand batsman Mr. Ravi, crossing the umpire. That's a good shot, straight to the fielders and but still they can able to get a single. Good placement towards the short mid wicket region just for a single. Yes, ಮತ್ತೊಂದು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ರವಿ ಪಡ್ಡಯೂರ್ ಅವರು ಸಿಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಪವನ್ ಕೇದಿಗೆ ಬನ ಇವರಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ. ರವಿ ಪಡ್ಡಯೂರ್ ಅವರು ಸಿಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ, ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಓಡಾಟ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 7. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 7. Now again third time, right arm around the wicket, Jairam to Ravi. Jairam, right arm around the wicket, third time in this over. Yes, now again, the third ball, right arm over the wicket again. That's a good shot, that's a good cover drive by Ravi, but still he can able to get only a single. There is a fielder there is a protection at the deep extra cover region. Just one more run added to the total, 8 on the board. In the last year, in the final match, there's awarded 100 rupees cash prize for each and every run in the final match. I think this year also hoping for the same. Let's see. I think Mohan is in charge for that. Now again, that's a very good shot. That's well played and straight to the fielder's hand. There is no chance of getting any run. Excellent bowling performance again by Jairam. So far in the first over, Nazir conceded only 5 runs.
In the second over, Jairam so far conceded only 3 runs. 4 delivery has been bowled now, fifth time. Right arm over the wicket, right arm around the wicket to left-hand batsman Harsha. Oh, that's again a good length delivery. That's a very good delivery. Even though in-form batsman Harsha is struggling to connect the ball back-to-back. Dot ball played by Harsha. The scoreboard shows only 8. This is a perfect bowling performance by Star Friends Mani. Even though in the power play, the bowlers are dominated so far. The last delivery of the power play still remaining. Right arm around the wicket again, Jairam to Harsha. Oh, that's again a well played this time. Well placement. There's a once ball across the 30-yard circle. Immediately it was crossed the boundary line mark towards the deep square leg region. That's a very good shot by Harsha. 4 more run added to the total. 12 on the board for Swastik Baddaguru after completion of second over of the first innings. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬಡ್ಡಯೂರು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 12. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು 5. ಆ ಬಳಿಕ ಜಯರಾಮ್ ರವರ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 7 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಓವರೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 6 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬಡ್ಡಯ್ಯರು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 3 ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಿದೆ. ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು, ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಇತ್ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿಯ ಈ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ದಿವಂಗತ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ರುದ್ರಪಾದ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಚಂಗಾವು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಕುಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಉಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು 4 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುವಂತಹ ತಂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ 4 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದೀಗ ಬಲಿಷ್ಠ 4 ತಂಡಗಳಷ್ಟೇ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ 4 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಗ್ರಗಣ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತಹ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಚಂಗಾಬು ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇತ್ತು ಚೆಂಡು. ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಅಗಲ ಎಸೆದ ತೀರ್ಪು. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13. 13 on the board after completion of a second over. Now again Rajesh, right arm around the wicket to Ravi. That's again one more time outside of the off stump. The wicketkeeper also missed the ball. By the time batsman completed a single again. 1+1, 2 runs added to the total. I think welcome run for Swastik Baddaguru. Until second over they not consider any extras, but in the third over now already 3 runs extra conceded by the bowler. This is not a great start from Rajesh. Now again first delivery still in it to ball to Mr. Harsha, who is on strike now. Lot of again fielding changes done by the captain of Star Friends Mani. Now again right arm around the wicket to left-hand batsman. There's a good reverse sweep shot. There is no fielder at the fine leg region. In fact, yes, it's a very good shot and ball crossing the boundary line mark. One more boundary. 4 more run added to the total. In fact, that shot played towards the third man region. Once ball crossed the 30-yard circle, it's quick enough to cross the boundary line mark. 4 more run added to the total. Scoreboard moves up to 19 now. First delivery conceded 7 runs by Rajesh. This looks like this is one of the expensive over. Still 5 delivery remaining. Rajesh right arm around the wicket to left-hand batsman Harsha. Harsha already scored 3 boundaries. I think he is in dream touch in this tournament. In the previous match also he scored 19 runs. Again one more time. A time for reverse sweep. Not able to connect the ball. Loud appeal for LBW. Looks like ball is going outside of the off stump. That is why umpire
umpire says it's not out. One more run added in the form of leg byes. Scoreboard moves up to exactly 20 now. Four more deliveries still remaining. Just two delivery has been bowled. 8 runs conceded by Rajesh. Right arm over the wicket again to right arm around the wicket to right hand batsman Mr. Ravi. That's again a sensible sweep shot towards the short fine leg region. Look at the running between the wicket. A very good running between the wicket by these two batsmen. I think they know each other very well. They're playing for the same team from many years ago. So now scoreboard moves up to 22. 3 more deliveries still remaining in the first innings. Third over of the first innings. Another again. Right arm over the wicket. Rajesh, fourth ball of this over to Mr. Ravi. 22 on the board for Nolas. This is a very good partnership for first wicket from Harsha and Mr. Ravi. That's again outside of the off stump. It's a legal delivery. One more dot ball bowled by the bowler. Rajesh, good comeback by the bowler. He considered already lot of extras in this over. 2 more deliveries still remaining. Fifth ball, right arm around the wicket to right hand batsman. Oh, that's a proper connected properly. There is no field and ball crossing. That's gone like a tracer bullet by Rajesh. Ravi, he knows where exactly fielder is. That's a very good reverse sweep, connected properly, and there is no fielder at all. 4 more run added to the total. The scoreboard now moves up to 26. 14 runs so far conceded by Rajesh. Expensive over. First 2 over. Nazir and Jairam conceded only 12 runs, but now he already conceded 14 runs. Expensive over by Rajesh. One final time in this over. Right arm around the wicket to right hand batsman Ravi. Last delivery still remaining in the third over of the first innings. Goes in bowl. Again a sensible delivery. Oh, there is the opportunity for the stump out and keeper was a bumble. Otherwise this could be a first wicket. Look at the reaction by Ravi. He knows it was an easy stumping chance for the wicket keeper, but he missed the opportunity. Over number 3rd has been completed and scoreboard shows 26 at the average of 8.67 runs per over. ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 26. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಅವರೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 8.67ರಂತೆ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಗಳು. ರವಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಹರ್ಷ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ. 26 ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು. 3 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹರ್ಷ, ಹಾಗೇನೆ 1 ಬೌಂಡರೊಂದಿಗೆ ರವಿ ಅವರು ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜೊತೆಯಾಟ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ತಂಡಕ್ಕೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಮತ್ತು ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ ನಗದನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಪದಕವನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಕೆ ಮಾನಾಡು, ಹೋಟೆಲ್ ಕುಮಾರಕೃಪಾ ಮತ್ತು ಮಯೂರ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 25,000 ನಗದು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಪದಕ ನಗದನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರುದ್ರಪಾದ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. That's a very good shot towards the deep extra cover just for a single. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಶಾಶ್ವತ ಪದಕವನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರೋಟರಾಕ್ಟ್ ಉಮೇಶ್ ಕೆಎನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಹಾಗೇನೆ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ 5,000 ಮತ್ತು ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ ನಗದನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಆಚಾರ್, ಹೋಟೆಲ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಶಾಶ್ವತ ಪದಕವನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದ ಎನ್ಎಸ್, ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. That's a sensible cricket. One more reverse sweep. Good connection by Ravi. 4 more run added to the total towards the wide-ish third man region. Initially, I think Ravi and Harsha struggled to score a run. First 2 over they scored only 12 runs, but after that in the third over, I think now slowly they're
scoring. I think they're going for a big shot. Now again, it's the next delivery. That's a beautiful delivery outside of the off stump. This is a dot ball. A good comeback by the bowler. First three delivery conceded 5 runs by Nazir. In fact, this is his second over from his individual quota, as well as the fourth over from Sastik Paddayuru. Now again, fourth ball, right arm over the wicket to right-hand batsman Mr. Ravi. 31 on the board. Oh, that's again a back-to-back dot balls. Even though the informed batsman Ravi not able to connect the ball, the last two deliveries still remaining after conceded fourth ball in the 4 in the second over. Back-to-back dot ball. 31 on the board now. Two more delivery still remaining. Oh, that's again outside of the edge of the bat. One more run added to the total towards short third man region. Last one delivery still remaining. Right arm over the around the wicket to right hand batsman. 32 on the board. Nazir. Nazir is a bowler. He has to bowl one final time in this over to left hand batsman Harsha. Right arm around the wicket to left hand batsman Harsha. This time Harsha try for reverse sweep. Look at the connection. Beautiful shot towards third man region. The batsmen are freely scoring that runs. Important 4 runs added to the total. Six on the board. Look at the scorecard. At the end of the second over, it was only 12. After the second over, now fourth over has been completed. 36 runs, 24 runs scored in the last 12 deliveries. These two batsmen are dominated the innings. They knows how to play. That is why in the very first 2 over, they played very smartly. But after that, they gone for a big shot. Now the scoreboard shows 36. I think these two batsmen are most dangerous batsmen. Once they are keep going, it's very hard to stop them for any bowler. They can destroy any kind of bowling attack. Now already 36 on the board. I think they will go more than 50 to 60. That is I think that is the target they are looking for. Now Jabir is the bowler. Jabir right arm over the wicket to right hand batsman Ravi. Harsha already scored 4 boundaries, whereas Ravi scored 2 boundaries. Total 6 boundaries scored in this first innings. First innings so far in this progress. 2 more overs still remaining. Again, Jabir. Jabir right arm over the wicket to right-handed batsman Ravi. One fielder at I think deep backward region. One fielder at deep extra cover. One more is longer on. One more fielder at deep mid wicket and one fielder at deep square leg region. This is a 5 fielder outside of the 30-yard circle. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ನಿರ್ಣಾಯಕರು. The first ball of this 5th over. Right arm over the wicket to Mr. Ravi. Crossing the umpire. Jabir is the bowler. Goes in ball. Again, that's a good delivery. The Ravi find the outside edge of the bat. Ball moves towards the short third man region. One more run added to the total. The scoreboard moves up to 37. The scoreboard moves up to 37. Scoreboard shows a 37. I think this is the highest first wicket partnership in this tournament. 37 scored by these two batsmen, Ravi and Harsha. Now again second ball. Right arm around the wicket to left-hand batsman Harsha. Harsha looks so dangerous. He already scored 4 boundaries in this beautiful innings which is played. Again at this time there is no connection. I think if only find outside of edge of the bat and good collection by the wicket keeper, there is no chance of getting any run. One more dot ball. 37 already on the board. 4 more deliveries still remaining in this over. Again goes in ball. This time it's a good shot towards the wideish long off region. Just for a single. One more run added to the total. Again the scoreboard moves up to 38. First 3 delivery conceded by 2 runs by Jabir. Now he has to finish the things so well for Star Friends Madi. Again a 5th ball, 4th ball, right arm over the wicket to Ravi. One more time Ravi trying for a reverse sweep, not quite able to connect the ball properly. Just a single added to the total.
I think that both the batsmen trying to get the 2 runs but not able to complete the 2 runs. Good fielding performance by Star Friends Mani. One more run added to the total. 39 on the board. 2 more deliveries still remaining in this 5th over. Harsha back on strike. Right arm over the wicket again. Jabir to Harsha. They say one more time he is trying for the ball. One shot too many times, but they are not able to connect the ball. They are trying hard, but not able to connect the ball properly. One more run added to the total. 40 on the board so far. Jabir bowled so beautifully. He only conceded 4 runs. He pulled the things back for Star Friends Mani. At the completion of 4th over, the score was 36, but now the score is 40. He pulled the things back for good Star Friends Mani. The last delivery still remaining in the 5th over. Right arm over the wicket again. That's outside of the leg stump. As usual, umpire called as a white ball. One more extra run added to the total. 41 on the board. The last delivery still remaining. Even though in this log over, these 2 batsmen are still are in the middle, but not able to connect the ball properly. That's a loud appeal. I think ball goes outside of the leg stump. One more run added in the form of leg byes. Looks like the end of the over number 5, and the scoreboard shows 42. Last 6 delivery conceded by 6 runs. That's a very good bowling performance by Jabir. The first wicket partnership is 42. I think this is the highest first wicket partnership in this tournament so far. Last 6 delivery remaining. Definitely they need a couple of big shots in this over. Ravi is the most capable batsman, and on the other end Harsha is also most capable batsman who can go for a big shot. I am requesting good luck Mangalore team captain and New Century Kalladka team captain, please come near to the mic point for the toss. ಹಾಗೇನೆ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾವು ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಜನದ ಕೌಂಟರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. Last 6 deliveries still remaining. Jairam, right arm over the wicket to right hand batsman Ravi. 42 runs on the board for no loss so far. Last 6 deliveries still remaining. Right arm over the wicket. Jairam to Ravi Paddayuru. This time Ravi goes for a big shot, but straight down the ground. Heated ball towards directly to non-striker batsman. Good running between the wicket. 2 runs completed easily. With that 2 runs now scoreboard moves up to 44. 5 more deliveries still remaining. Again Jairam, right arm over the wicket to right hand batsman Ravi. He's back on strike. Oh, this arm he connected, not able to connect. Oh, that's a good catch, very good catch. Fielding effort done by the fielder of Star Friends Mani. Look at the effort by the fielder. Almost it was crossing the boundary line mark, but he done a tremendous job in the long on region. It was a good stop by the fielder at long on region. By the time batsman crossed for 2 runs. With that 2 runs now scoreboard moves up to 46. He saved important 4 runs for his team. Four more deliveries still remaining. Yes, the match has to be continued. Last 4 deliveries still remaining. Right arm over the wicket. Jairam to Mr. Ravi. Crossing the umpire. Again this time he is not able to connect the ball. He got the elevation but not the distance. This time he find the fielder at long on region.
finally, the first wicket partnership has been broken by Jairam in the last over of the innings. Ravi played his part. 18 runs he scored individually. The first wicket goes down. It is the highest first wicket partnership in this tournament, I think. The 46 runs in between Harsha and Ravi. Dayananda is the bowler. The last three deliveries still remaining. Either is a new batsman in the not striking end. The last three delivery remaining. The dangerous batsman Harsha back on strike. That is the most important thing for Swastik Paddayuru. Right arm around the wicket to left-hander batsman Harsha. He already scored 4 boundaries in this inning so far. There's a full toss delivery. Look at the connection into the crowd. Magnificent strike into the crowd towards the deep extra cover region. This is a juicy full toss. With the offer for the batsman. He grabbed that opportunity with the both hand. 6 more run added to the total. 50 up for Swastik Paddayuru. Half century, 52 completed by Swastik Paddayuru. Last 2 deliveries still remaining. 2 more delivery remaining. Dayananda again. That's a good shot. Look at the connection. Look at the connection. Nothing wrong with that delivery. Nothing wrong with that delivery. Slightly outside the off stump, and Harsha connected that ball towards straight down the ground for a maximum. Now, there is 1,000 rupees for hat-trick 6. Can Harsha hit one more hat-trick 6? If he can, and he will get 1,000 rupees cash prize from Mr. Mahesh Subramanya, the senior member of Gaangeya Subramanya. Let's see. Harsha is the most capable batsman. Goes in ball, pull toss. He missed the opportunity, but doesn't matter. He able to score 2 runs. It's one of the match-winning knock by Harsha. The opportunity was a low full toss, but Harsha not able to connect the ball properly. Exactly, they scored 16. Yes, 18 runs scored in the last over, whereas Harsha, one of the match-winning innings played by Harsha. 33 runs scored individually, including 4 boundaries and 2 sixes. The team total is 60. Harsha's individual score is 33. The other batsman scored 27, whereas Harsha individually scored 33. It's almost more than 50% runs scored by Harsha. In the previous match, he scored 19 runs. In this match, he scored 33. One of the best innings so far in this tournament played by Harsha. The target is 61 from 36 deliveries. The second innings commentator will be Mr. Satish Mangalore. I am welcoming Satish and Mr. Gopi sir. I am welcoming Gopi sir. In the national language, Hindi commentator Mr. Gopi sir, heartily welcome to the commentary box.
61 the target for Star Friends Mani, set by Swastik Padayur. And as far as the required run rate is concerned, exactly 7.62.5 runs per over. They have to score for victory with the help of 10 wickets. And their innings now going to start. The first ball of their innings is now coming up. So, एक्स्ट्रा रनों का लक्ष्य 61 the target and their innings now going to begin. और उनके दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं. और जहां तक का सवाल है स्ट्राइकर एंड का, तो मुन्ना इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार. नजीर चिरगोली इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है. और मुन्ना इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए पहली गेंद लेकर संदीप इस वक्त तैयार. दाहिना तो बढ़ता विकेट लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलते हुए वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. 1 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू हो चुका है. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए एक बार फिर से वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 2 रनों पर. 2 विदाउट लॉस. ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. ये गेंद अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी. पिछले दोनों गेंदों के मुकाबले ये गेंद बेहतर थी. कुछ ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी. लेग स्पिन गेंद थी, डॉट गेंद. और यहां पर रन्स मिले नहीं इस गेंद पर. तो गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. इस बार ऑफ द टोस एंड दिस कैन बी टेकन. यस इट डज. गेंद को इस वक्त फ्लिक किया था, लेकिन डीप मिड विकेट पर पाए फील्डर को, और इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका. मुन्ना की पारी समाप्त और 2 रनों पर पहला विकेट यहां पर खो चुका है. सुजीत नए बल्लेबाज. बैट्समैन सुजीत है गेंदबाज इस वक्त, और नए बल्लेबाज सिनान का आगमन यहां पर होता हुआ. और इस बीच नजीर सामना करने के लिए तैयार. नजीर चिरगोली जो कि एक बेहतर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, कासरगोड केरला डिस्ट्रिक्ट के, और यहां पर वो खेलते हुए स्टार फ्रेंड्स मानी की ओर से. और इस वक्त गेंद को स्वीप करना चाहता, ठीक तरह से गेंद को स्वीप नहीं कर पाए और गेंद को शॉर्ट गली पर फील्ड कर लिया गया. एक बार फिर से गेंदबाज की गेंद, इस बार स्विंग किया इन अ फ्लैट वर्जन एंड आई थिंक ही फाइंड्स द गैप एज वेल. इस स्ट्रोक को अगर आपने देखा होगा जो नजीर ने लगाया था, पूरी तरह झाड़ पोंछ कर गेंद को खेला फ्लैट वर्जन पर, और डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर के बीच गेंद को खाली क्षेत्र पर भेजने में सफल 4 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक. इस बार रिवर्स शॉट, इस बार ऑफ साइड पर 4 रनों के लिए. लगातार 2 चौके हैं और 10 रन बन चुका है. और जिस तरीके से इस ओवर में बल्लेबाजी की है सतीश नाजीर चिरगोली ने, काबिले तारीफ है, क्योंकि पहला विकेट गिरने के बाद जो दबाव इस वक्त बन चुका था मुन्ना का विकेट गिर जाने के बाद, उस दबाव को 2 चौके के बदौलत काफी हद तक इस ओवर में हटा चुके हैं. Exactly, Gopi, and Nazir Chirgoli, just like Ravi Padayuru and Arsha of the opposition team, he is a very danger batter, especially in the power play overs. He got a variety of strokes, especially in the square of the wicket. The behind the wicket is very strong, and we have observed that 2 strokes which
came from the bat of Nazir Chergoli. बिल्कुल इस बार गेंद को स्वीप किया था, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट और स्कोर लेग के दरमियान 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। 61 द टारगेट, उनमें से 11 को अगर घटा दिया जाए तो ठीक 50 रन और बनाने, एग्जैक्टली 50 रन मोर। नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 5 ओवर। 10 रन से प्रति ओवर के औसत से। और सतीश यहाँ पर एक बेहतर साझेदारी अगर बनती है, न सिर्फ बेहतर साझेदारी बल्कि एक क्विक फायरिंग पार्टनरशिप जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तेज साझेदारी यहाँ पर बनती है तो यहाँ पर अपनी मंजिल की ओर स्टार फ्रेंड्स मानी बढ़ सकता है। लेकिन जहाँ तक मंजिल तक पहुंचने का सवाल है, नासिर चिरुगोली की उपस्थिति उनके लिए यहाँ पर बेहद जरूरी है, क्योंकि नासिर एक ऐसे बल्लेबाज है जो लंबे और तेज पारी खेलने की क्षमता रखते हैं, तो उनकी उपस्थिति यहाँ पर बेहद जरूरी होगी जहाँ तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है स्टार फ्रेंड्स मानी के लिए। Exactly, Gopi. And in the present season, he's got a lot of runs from the bat as well. And I observed that in the MPL, which is played earlier, in the 3 days back at Manamguji Cricket Ground, he represented YFC Kannur. He's the captain of that side and takes his team till the semi-final. And he got a lot of runs from the bat as well. So he's a man in form. So that I think the Swastik, the captain, need to be very careful. His presence in another 2-3 overs, he can change the complexion of this match. बिल्कुल जैसा कि आपने फरमाया, इस ऋतु में इस सीजन में काफी रन उन्होंने बनाए हैं और यहाँ भी उस सफलता के सिलसिले को बरकरार रखने की वो पूरी कोशिश में। पहली गेंद लेकर संदीप इस वक्त तैयार, ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर। जैसे स्ट्रोक को उन्होंने खेला, उन्होंने जाना कि गेंद पहुंच रही है शॉर्ट मिड विकेट फील्डर के हाथों में, अपने निर्धार को बदलते हुए नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज जो कि 2 कदम आगे बढ़ा चुके थे, उन्हें वापस भेजा इस वक्त बैक टू द क्रीज और स्कोर इस वक्त रुक चुका है। कुल मिलाकर 11 रनों पर ये गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद को उछालना चाहा था। अंतिम क्षण में गेंद ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई और ढीली गेंद थी अंतिम क्षण में, लेकिन इस गेंद का फायदा उठाने में वो असफल है। तो यहाँ पर 2 डॉट गेंदें इस वक्त फेंक चुके हैं गेंदबाज। एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ऊपर विकेट, ये गेंद फुल टॉस ऑन साइड पर उछालना चाहा, अपील इस वक्त होते हुए, लेकिन गेंद लगभग कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और इस बीच इस गेंद पर बाल बल्लेबाज बचे हुए। तो 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में संदीप यहाँ पर फेंक चुके हैं और अपने सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी के सिलसिले को यहां पर शुरू कर चुके हैं। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद नासिर के लिए बॉल आउट इनसाइड, ड्रैग डाउन टू द स्टंप्स। ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ್ ಸ್ಕಂದ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಿರಿಧರ್ ಸ್ಕಂದ, ಫಾರ್ಮರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಫ್ गांगेया. धन्यवाद। और यहाँ पर विकेट गिर चुका है नासिर का, तो 2 चौके लगाकर एक आक्रामक पारी की शुरुआत की मुंसूचना वो दे चुके थे, लेकिन दुर्भाग्यवशात ज्यादा देर तक वो रुक नहीं पाए क्रीज पर और उनका विकेट यहाँ पर गिर चुका है। बेहतर गेंदबाजी इस वक्त संदीप करते हुए, दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद जमीन के सहारे स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को पंच किया, एक्स्ट्रा कवर सीमा लेकर गेंद बाहर हो चुकी है 4 रनों के लिए। बैकफुट गेंद को इस वक्त पंच किया था इनसाइड आउट करते हुए और गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ उछाल दिया एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए जाबिर ने। और जाबिर का जहां तक सवाल है, एक बेहतर बल्लेबाज के रूप में वो जाने जाते हैं, वो भी कासरगोड डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और यहाँ पर स्टार फ्रेंड्स मानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बार फिर से इनसाइड आउट एंड प्लेड दैट वन, दिस टाइम ही वोंट गेट अ बाउंड्री, ही गेट्स एटलीस्ट कपल फॉर दैट। 2 रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा। बेहतरीन स्ट्रोक इनसाइड आउट करते हुए गेंद को उछाला था, 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रन। बेहतर ओवर सतीश इस ओवर
जो कि खत्म हो चुका है संदीप का। हालांकि पहले 4 गेंदों में संपूर्ण नियंत्रण वो प्राप्त कर चुके थे, 1 विकेट भी प्राप्त कर चुके थे नासिर चिरगोली का, लेकिन उसके बाद अंतिम 2 गेंदों पर 6 रन उन्होंने प्रदान किया। फिर भी कहा जाएगा ये एक किफायती बॉलिंग है यहाँ पर। Exactly, Gopi. It's a better over, and first compared to that first 4 deliveries, in that he picked up a wicket of Nazir Chirgoli as well. And I think Gopi in that lucky escape the bowler, because he bowled 2 full toss deliveries, and Nazir Chirgoli just missed out that delivery because one full toss delivery is premeditated switch it is attempted, he missed out, and second one is a full toss, so again he missed out, and third delivery is back independent. But after that, I think after his dismissal, Zabir he just came into middle and he picked up 6 valuable runs, 1 boundary and a couple of runs, and because of that, Gopi, it was not that much of a bad over for chasing team, but I think it's a better over for Swastik Padayuru. बिल्कुल सतीश, और यहाँ पर कुल मिलाकर एक उपहार, एक तोहफा, एक इनाम इस वक्त घोषित किया गया है। अगर स्वस्तिक पटयूर के किसी भी गेंदबाज हैट्रिक प्राप्त करते हैं तो उन्हें 2000 रुपए का नकद पुरस्कार सुब्रमण्येश्वर गेस्ट हाउस इनकी ओर से दिया जाएगा। इफ एनी बॉलर टुक अ हैट्रिक ऑफ स्वस्तिक पटयूर, ही विल बी रिवॉर्डेड बाय कैश प्राइज ऑफ ₹2000 फ्रॉम सुब्रमण्येश्वर गेस्ट हाउस। और ये इनाम सिर्फ स्वस्तिक पटयूर के गेंदबाजों को ही लागू होता है, और यहाँ पर तीसरा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ, और 4 ओवर का खेल बाकी, और जहां तक बचे हुए 4 ओवर का सवाल है तो रन्स बनाने थे 61, उन्हें अब बनाने हैं 44। 61 से 17 अगर घटा दिया जाए तो 44 रन और बनाने हैं 4 ओवर में। और तीसरा ओवर लेकर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए शाकिर, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए सिनान। और 2 ओवर की संपूर्णता के बाद पूरी तरह फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। इस बार चिपकिया है और ये गेंद सीमा रेखा के अंदर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कैच। जैसे ही गेंद लॉन्ग ऑफ को पार करे, ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को लपका, और एक बेहतरीन कैच लपक चुके हैं यहाँ पर फील्डर। जैसे ही गेंद सीमा को पार करे, खूबसूरती के साथ अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए इस कैच को विद अ परफेक्ट जजमेंट इस वक्त लपकने में सफल, और इस बेहतरीन कैच की बदौलत यहां पर विकेट गिर चुका है सिनान का। अब जिस तरह नीला आकाश तले बादल इस वक्त घने आकाश को ढक चुके हैं, उसी तरह इस वक्त परेशानियों के बादल अब मंडराते हुए स्टार फ्रेंड्स मलली मानी के बल्लेबाजों के ऊपर। और इस बीच शाकिर गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए अपने ओर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। मंसूर का आगमन यहां पर हो चुका है, जबकि स्ट्राइक है इस वक्त, स्ट्राइक पर है जाबिर। मसूर, जाबिर इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला खूबसूरती के साथ, गेंद जाती है बैकवर्ड थर्डमैन की दिशा में, और 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन भी मिलेगा इससे पहले कि स्ट्राइकर एंड पर थ्रो पहुंचे। और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। रन्स इस वक्त चाहिए स्टार फ्रेंड्स मानी के बल्लेबाजों को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए रन्स बनाने की हर तरीके की कोशिश, हर तरीके का प्रयास यहाँ पर स्टार फ्रेंड्स मानी के बल्लेबाज करते हुए। और गेंदबाज शाकिर इस ओवर में अगली बार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज जाबिर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद थी, नॉट क्वाइट मिडली गेंद, बिल्कुल जमीन के साथ अलॉन्ग द कार्पेट गेंद आई थी, और गेंद को इस वक्त खेला तो जरूर, लेकिन फॉलो थ्रू में गेंदबाज को बीट नहीं कर पाया, अपने दाईं ओर जाकर, थोड़ी सी दाईं ओर जाकर अपनी फॉलो थ्रू में इस गेंद को लपका गेंदबाज ने। रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला, बेहतर गेंद थी गेंदबाज की। और शाकिर एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए जाबिर के लिए अगली गेंद लेकर तैयार।
ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतर गेंद थी पिछले गेंद के मुकाबले, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, कुछ फ्लाइट लेते हुए और गेंद को विद अ ट्विस्टेड बैट रिवर्स शॉट के जरिए खेलना चाहते थे, लेकिन चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है इस वक्त 19-3 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज जाबिर के लिए है। ये गेंद एब्सोल्युटली गुड वन, फैंटास्टिक डिलीवरी, द बॉल केम along the carpet at the last moment and beaten completely by that pace and the ball went into the hands of wicket keeper after beating the batsman। और रन्स जितना है वो इस वक्त बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी, द लास्ट बॉल नाउ रिमाइनिंग इन दिस ओवर। गेंदबाज शकीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए जाबिर के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। इस ओवर की अंतिम गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद को इस वक्त हल्के से पुश कर दिया, शॉर्ट कवर के दिशा में तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। सो 3 overs completed, half the way mark and chasing the victory target of 61, quite a big target 61, they have to score in 6 overs when they started their innings, and now they are after halfway, after completing their 3 overs, they managed to score only 20 runs on the board for losing 3 wickets, and now 41 to get in remaining 3 overs, and asking run rate is now gone up to exactly 13.66 runs per over। और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को। तो सतीश, यहाँ पर वक्त बिल्कुल सही चलता हुआ स्वस्तिक पड़यूर के गेंदबाजों के लिए, और वक्त कुछ हद तक काफी हद तक गलत चलता हुआ इस वक्त स्टार फ्रेंड्स मानी के लिए, और मैं समझता हूँ वापसी करने के लिए स्टार फ्रेंड्स मानी को अब कुछ आक्रामक बल्लेबाजी यहाँ पर अपनानी होगी उनके बल्लेबाजों को, क्योंकि 41 रन बनाने बचे हुए 3 ओवर में 18 गेंदों में, और आस्किंग रन रेट जहाँ पहुंचा 13.66 रन प्रति ओवर, और चंद करारे स्ट्रोक्स 3 या 4 छक्के या चौके गिरते, तो निस्संदेह यहाँ पर स्टार फ्रेंड्स मानी इस मैच में वापस आ सकता है। लेकिन मुश्किल जरूर है लक्ष्य, लेकिन नामुमकिन नहीं। Exactly, Gopi. It's a difficult one, but not impossible. And having Zabir in the middle, I think the possibility is still there because he's a very good striker of the ball. And this kind of extras certainly will going to help to chase down the runs. One more addition to total with the addition of that single. Scoreboard moves on to 21 on the board. 21, 60 is the target. 21, 61 is the target. 21 on the board. That means 40 required. This time high up in there. The chance here for the fielder. And long on fielder will go to take the catch quite comfortable in the end. And there is a... Thank you very much, BS Bands. And Subramanyeshwara Guest House, once again, they are increasing the prize money, Gopi, from 2,000 to 3,000 for the hat-trick wicket taking only for Swastik Padayuru. So far, there is no one very near to that hat-trick because no one picked up back-to-back wickets. But now, the bowler just came into ball, he picked up 1 wicket, and wait and see can he able to get the hat-trick or not. He will going to ball from the commentary box and right above the wicket. Each and every dot ball, each and every wicket takes the match away from the Mani friends. Looks like Swastik are comfortable in this position. They are tightening the grip over this match. Appeal for leg before wicket, but umpire rightly so. That was definitely going to miss the leg stamp. Leg by call by umpire Harish Padil. One more addition to total with the addition of that single. Scoreboard moves on to 22 on the board, and another 39 more runs required for the victory, and it's definitely going to be one of the most difficult tasks here for Mani unless they able to get any big stroke. This time full toss delivery and not really getting that placement right. The batsman hit that one, but hit that one straight to the hands of a deep backward square leg. The second wicket of this over.
Thank you, BS Bands Putturu, and one of the most special attraction of this cricket tournament every year, because they are really making this atmosphere at Festival One. Again, the right arm over the wicket balls. Again, that ball is in there. Chance here for the field, but no one there in the square region, so that ball is landed very safely, and addition of one single to the total score. 23 on the board, and they have to get another. 38 runs to win this match. 38 is a long way to go. Over number 4 in progress, and each and every dotted delivery, each and every wicket, Swastik Patayur are strongly back in this game, and the Mani are really need to get some big shot. Again, outside and off stump, off the back foot, he drives that one, not really getting that much of placement and timing behind the stroke. Just a single for the batter, jersey number 1. Scoreboard moves on to 24 now. Last delivery remaining in this over of the over number 4. 24 is the score. Again, now went for the sweep shot. Ball is in there for a while, and Ravi Paddayuru quickly runs back and try to field the ball. One more good over. Fantastic over. Now it looks to be asking run. It is climbing up. It's creeping up. One more good over. 2 overs remaining. 12 balls remaining. Out of 12 balls, they have to get another 38 runs to win this match. 38 required from 2 overs. 38 from 2 overs always it's a difficult one. 38, 19 runs per over the required run rate. They probably the match is 95% of the game is out of the hands of Mani friends, and wait and see how well they converted that remaining 10% back to in their side. For that, they needed some explosive batting in the last 2 overs of their innings. Swastik Padayuru, definitely their favorite, came into this tournament as a favorite of coming into the finals. Again, they went for the big shot. Again, timing is not coming proper here for the batters. Just a single. And with that single score, 37 now required for the victory from 11 balls. Again, one more single. 36 required for the next match. Of course, the toss is completed. And new century Kalladka won the toss against good luck Mangalore. Then one more wicket is back in the pavilion here. Thank you very much, and again I request both the teams please get ready for the next quarter-final. It's the quarter-final, the last quarter-final in fact of this prestigious Gaangeya Trophy 2022. Good luck Mangalore takes on New Century Kalladka, and that was a really good match. It was a high voltage match. Both the teams has got good players in the side, and we were expecting some nail-biting finish in this last quarter final. Meanwhile, it looks like a little bit one-side match is going on between Mani versus Star Friends Mani versus Swastik Padayuru. Just looks like it's a format is left in this game. Right arm over the wicket. Balls, beautifully bowled. One more wicket is back into pavilion. And the wickets are tumbling here of Star Friends Mani, quite understandable. He couldn't manage to handle the pressure. So last over remaining, 36 required for the victory in last over, and Gopi 6 sixes required in last 6 deliveries. But in the international level we can get to so many examples, but not in a say chasing. And the chase is a big question we're going to raise when it's 36 required from
6 balls. We are not getting any history of getting 36 in the last over when it's chasing is concerned. But lot of example we can get in 6 sixes in 6 deliveries, and the Yuvraj Singh is the one who picked up 6 sixes in 6 balls in a T20. I think it's the first T20 World Cup against Stuart Broad of England, when Yuvraj Singh hit 6 sixes. Absolutely fantastic. And Arshil Gibbs is also picked up 6 sixes, and I think it's a one-day format game. I hit that 6 sixes, and even in the last Pollard, I think Kieran Pollard, who got 6 sixes in 6 deliveries. 2 balls completed. That's formalities left in the game. But as far as best of my knowledge is concerned, Ravi Shastri actually hit 6 sixes, but it's not an international cricket, and it was in a first class cricket against Baroda. I think hit that 6 sixes. Ravi Shastri. Again a nice little one down to deep backward square leg region, and they're coming back for the second as well. Chance of run out, but no chance at all. Just 2 deliveries left for the celebration for Swastik to enter into the semi-final of this cricket tournament. They will going to beat the winners of Good Luck Mangalore versus New Century Kalladka. Last ball of the last little correction for the third quarter final. So that's it, and the victory, and they're not really tossing over for the run, so no question of signaling by here umpire. They're not really run for both the batsmen are in the same hand, not interested for the run, and that's it, the comprehensive victory of Swastik Padayuru, defeating their opposition and in a huge margin, 29 runs, the big margin of victory of Swastik, and they are entering into the semi-final. Now it's going to be a Good Luck Mangalore versus New Century Kalladka. అదే కాసద పెట్టెగ ఊరుద అంపన కులుద నా పెట్టుదుల ప్రియా అవులే దేఖ పురాని బరబర్ ఇవరి కోడా ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಕಾಲ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದಾ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ ಸೆವೆಂತಾ ಹೆಸರು ಯಾರು ಪರವಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದೇನು ಎನ್ನೋ ಅರಿತ ಪರ್ತು ಬಾರ್ದೆ ಚೆಂದಿನ ಪರ್ತು ಬಾಲು ಹೊಸ ಏಳು ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫೈನಲ್ 20 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡು 4 5 6 7 ಜ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 140 ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ ರತನ್
ಬಾಲ್ ಉಂಟು 140 ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ರೆ. ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ದಪ್ಪ ಬಂಡೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಇರುವ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಏಳು ಜ್ಯೂಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬುದದ್ದು ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲುಂಟದ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಪುನರ್ಪುಳಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋದು ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಪುಳಿ ಪ್ಯೂರ್ ದುಂಬುಗು ಬೆಂದು ತಿಂದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ಇಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪೂರಾಗಿ ಐಟಮ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ So thank you so much, Gopi sir. Yes, this match will be playing between now. New Century Kalladka is taking on Good Luck Pane Mangalore. I think this is the last quarter final of this tournament. Last quarter final of this tournament. Good Luck Pane Mangalore is taking on New Century Kalladka. Gaangeya ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ 4ನೇ ಅಂತಿಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬಡ್ಡಯ್ಯರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಬೀಬ್, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮೋಹನ್ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿನ ಗಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಅಂಕರಹಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 1, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 3ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಅಬೀಬ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಎಸೆತ ನಿರ್ಣಾಯಕರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 1. 3ನೇ ಬಾರಿ ರೋಹಿತ್ ಟು ಅಬೀಬ್. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 2ರಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಪ್ರಥಮ 2 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ 30 ಗಜಗಳಿಗಿಂತ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೋರ್ವ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ರವರು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕರಹಿತ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ
ಎರಡು ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಎಸೆದಂತಹ ರೋಹಿತ್ ತನ್ನ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೋಹಿತ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 5ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ರೋಹಿತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 1 ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಡಾಟ, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 3ರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೋಹಿತ್. ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ರೋಹಿತ್. ಈ ಬಾರಿ ಅಗಲ ಎಸೆದ ತೀರ್ಪು, ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ರೋಹಿತ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು. ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಬೀಮ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕರಹಿತ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ರನ್ನನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗರು ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4 ರನ್ನನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4ರಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ. ಔಷಧಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿತ್ತು ಚೆಂಡನ್ನ ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಚಲಿಸಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕರಹಿತ ದಾಳಿ. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಲೋಕೇಶ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಡಾಟ, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 6ರಲ್ಲಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಚೆಂಡನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತು. ಕೇವಲ 2 ಅಂಕವನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು. 3ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಲೋಕೇಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಚೆಂಡು ಪ್ರಥಮ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ರಿಯಾಜ್ ರವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 3 ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರಾಶಾದಾಯಕರಾಗಿ ಸೆವಿಲಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಪ್ರಥಮ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು. ರಿಯಾಜ್ ರವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ಇಮ್ರಾನ್ 22 ರನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನದ ಒಳಗಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಆಟಗಾರರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಂತಹ 1 ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಮ್ರಾನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ಕೇವಲ 7 ರನ್ ಅನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ 1 ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಮ್ರಾನ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದಂತ ಚೆಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಭೋಜನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಜನದ ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ರು, ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 7 ರನ್ ಅನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಇಮ್ರಾನ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಅಬೀಬ್ ರವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಅವರ ಮೇಲೆ ತಂಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ತನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬೀಬ್ ರವರ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಆರೀಫ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ, ಕಪ್ತಾನನ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸರಿಸುಮಾರು 45-50 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಕಡೆ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ರಶೀದ್ ರವರು ಕೂಡ ಇರುವ ಹೊಡೆಬಡೆಯ ದಾಂಡಿಗನೆಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿವೆತ್ತಂತಹ ಅವರು ಆಟಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಕೇವಲ 7 ರನ್ಗಳನ್ನ. 2 ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಮತ್ತೆ ರೋಹಿತ್ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಟಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್, ಹಾಗೇನೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಬೀಬ್ 3ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 7. ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿಯ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ RSB ಕಾರ್ಕಳ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬಡ್ಡಯೂರು. ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ ಜಾಂಜಿಗರ್ ಸುಳ್ಯ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರತಿರೂಪ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು. 3ನೇ ವರ್ಷ ಯಾವ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನಿಂದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವಂತಹ ತಂಡ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವುದು ಕೆಲವೇ ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ ಸರಿಸುಮಾರು 6ಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರಣ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 3ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೋಹಿತ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2 ಅಂಕಿಯತ್ತ 10, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 3ನೇ ಓವರ್ನ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗರು. ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ಇದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನ
ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಂಡಿಗರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 10ರಲ್ಲಿದೆ. 4 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೋಹಿತ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೌಲರ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 11. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೋಹಿತ್. ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಬೀಮ್. 3ನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ. ಸ್ವೀಪ್, ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ವೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿತು. 4 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಬೀಮ್, ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ 5ರಂತೆ 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 15 ಆರಂಭಿಕ, 2 ವಿಕೆಟ್ನ ಪತನಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಈ 3 ಓವರ್ಗಳ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸತೀಶ್ ಮಂಗಳೂರು. Thank you very much, Sukumar. So last quarter final is going on. It's a very interesting quarter final. Both the teams fighting hard in the middle to get the place in the semi-final. And good luck, Pane Mangalore, playing against New Century Colored After winning the toss, captain of New Century Colored elected to field first, and completion of over number 3 scoreboard is 15 on the board. That means they're going exactly 5 runs per over. And New Century Colored looks like they're able to tighten up the screws in the first 3 overs, and especially the last delivery of the previous over. I think Good Luck has got a boundary, and because of that boundary they got that much of runs. Otherwise a little bit slow movement, slow progress for the New Century, for Good Luck Mangalore. And 4th over going to progress. 4th over going to commence, and bowler Tawfiq bowled a dotted delivery. Each and every dotted delivery certainly is a little bit pressure for the batsman, because they're not having enough runs on the board. And Tawfiq, so far he got a very good tournament from the bowling. Being the senior most player of the side, he's bowling now away from us. Right above the wicket, drives that one down to deep long off region. They completed a single, looking for the inch, comes the throw from the deep, chance of run out, and bowler not really received that throw from the fielder. Opportunity of run out in that occasion. The fielder from deep long off fields the ball, returns the ball very quickly, and Tawfiq fails to collect the throw from the fielder. So with that, couple of runs, scoreboard moves on to 17 on the board. 17. Striker Hanif, non-striker Tawfiq to Hanif. Again, drives that one. They're looking for the second as well. In comes the throw. This time a chance of, oh my goodness. The throw coming from the square leg fielder, but the fielder in that, Sir Rashid Baba, who collects the throw from the fielder, he wanted to hit the stumps. If it is a direct opportunity of run out, but again, the batsman got a very valuable couple of runs. Hanif picked up a couple of runs. Now quickly these two batters are realizing that the acceleration of run rate is so much important in this match if they wanted to set a very good target against New Century cricketers. Kaladka. Again Tawfiq, right arm down the wicket, he bowls. This time he tries the run again down to deep backward square leg. Again they're running hard, a misfielder by the fielder. They're grabbing the opportunity to come back for the second, looking for the third as well, but in comes the throw. So last 3 deliveries, and I think Arif managed to get a couple of runs. Able to get a couple of runs in 3 deliveries. Last 2 deliveries left in this over. Again,
Lovely delivery. Taufik Jamas required dotted delivery. This time ball is around outside the line of off stump. He wanted to hit the big shot on the mid wicket region, but he didn't got that much of timing behind the stroke. Arif, and again Taufik to Arif. Arif is lofted. He lofted handsomely, and he got the distance as well. It's a big. Thank you very much. And 27 of the last delivery. And it's very interesting to see that the previous over, the third over, end of the third over, the last delivery, they got a boundary. And last delivery of the fourth over, they got a 6. That means in each and every last delivery of the overs, good luck has got some runs. And luck is once again favoring for good luck Mangalore. Scoreboard moves on to 27 after completion of over number 4. Now just the run rate is just under 8 runs per over, 7 runs per over. Last 2 overs remaining in their innings. Asifa. Abima. Anif is in the non-strikers end. Abib in the strikers end. Anif has got a fantastic struck in the last delivery. Just getting into the line of the delivery. It will be a little bit in the half volley in the slot, and he just lofted that one down to mid wicket for a 6. And that was a very important 6 for good luck. And the last delivery of the over number 4th. Now 5th over is going to start, and bowler Asif will going to start starts that 5th over round the wicket to Abib. Asif with a short run off delivers. Again, this time misjudgment there by Abib. He wanted to flex that one of his legs, but this time ball is the line of the delivery is outside the line of off stump, so missed it completely. The wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no chance of any run. Score remains on 27 on the board. 27 without loss of any wicket. Asif again. Away from us, right arm, round the wicket he bows, slower one. That was a very good change of line and pace by the bowler. Good thinking, clever thinking, seeing that the bowler Abib is going for the switch it. He just changed the line. He changed the line and bowled a slower one down the leg stump, outside the line of leg stump. And there is no possibility of any run. 2 very good deliveries by the bowler. And as far as the new centuries Kalladka is concerned, the team which has got a very good history, it got a long history of more than 40 years in underarm cricket. They produced a lot of very good players, new centuries Kalladka. So now they try to get reunion. They wanted to build their team, New Century Kalladka, and so that they're taking this tournament as very, very seriously. They wanted to lift this prestigious tournament. Again, nicely driven down to deep mid wicket region. Just a single for the batter Abib there with that single. Scoreboard moving after a long time. 28 now. The first run which is came from this particular over. So far it's a very good over, very quiet over from Asif. The very young talented bowler Asif. He's got opportunity to bowl in this the very important cricket tournament, very prestigious cricket tournament, and so far he's looking pretty good. Now beautifully bowled, absolutely perfect one there from the bowler Asif. And Anif is a batsman. He is really struggling. And a little bit correction. The Anif and even Abib, the 2 batters, are really struggling against the bowling of Asif. Asif again right arm over the wicket. This time he lofted, but not quite able to get past that fielder. Good collection from the fielder. In comes a throw from the Reeve. Chance of run out, but I think it's not a good end to throw. And at the same time, it's very difficult to return the ball into the hands of wicketkeeper because it was the longest part of the ground. Distance is concerned. And the couple of runs, good running between the wicket. With that couple of runs, scoreboard moves on to 30 now. 30 for the loss of 2 wickets. Again, Asif. Right arm round the wicket.
This time again across the line, swings that one down to mid-wicket region. They're looking for the second. In comes the throw on the deep. A very good throw. Chance of bob. The wicketkeeper really missed that opportunity. He just is again the blaming that fielder. But I think the fair play. The fielder did a good job. But it's wicketkeeper is and blaming that fielder that why you are not giving that ball to the hand of non-strikers then. And I think if the wicketkeeper collects the ball neatly, can make the run out in the strikers end. And sometimes it's happening. So 32 on the board after completion of over number 5. Last over remaining in the innings of Good Luck Mangalore. Last over of their innings. So last over, Krishna, one more a very senior most player for the side of New Century, Kaladka. The more than 25 to 30 years is been there in New Century, Kaladka, one of the most important player. And he will going to bowl the important last over. The previous match also is bowled very well. And now once again, one time in a very important match, the big quarter final, he want to deliver. This time he lofted high up in there, and he definitely is going to get the distance. And it was huge one. So with that 6 score jumped into 38 now. What a great stroke coming from the blade of Habib. Right from the middle of the bat and picking up the line and line quickly. This time a good comeback there by Krishna. Quickly changing his line, stump out in irrigation. Mohani Hari raising his finger. Thank you for energetic band from BS Bands Puttur for the entertainment for the cricket lovers, and good comeback by Krishna in the relegation after conceding that 6. He just changing his angle. He bowled over the wicket and bowled outside the line of off stump, and the batsman coming down the track missed it completely, and wicketkeeper behind the stump completes the job. And the scoreboard is now 38 on the board. Last 4 deliveries left in the innings of Good Luck Mangalore. Krishna, right arm over the wicket. This some quicker one, but the line is outside the line of leg stump, so that rightly so umpire Pushparaj BM has got no hesitation in his mind. Signal that wide. With the addition of that single, scoreboard moves on to 39 on the board. Again, little bit short pitch, but batsman could manage to get that full advantage of that delivery. One more addition to total. With the addition of that single, scoreboard moves on to 40 on the board. Now I think it's a good score, not a bad score. 40 is always fighting total. Still they have to play another 3 deliveries in this over. Just again he tries that one firmly down to mid wicket region. They're looking for the second. In comes a throw from the deep, and excellent throw from the fielder. And now I think the batsman. That batsman, absolutely. The Shabib, the batsman, need to go back to pavilion. Thank you. One more wicket is back into pavilion. Habib, the batsman, is walking towards the middle.
And very good throw actually coming from the fielder at a short deep mid wicket region. Run across to his right and fields the ball, returns the ball, and now last two deliveries left. 41 on the board. Krishna. Right arm over the wicket, beautifully bowled. That was a very good delivery in the air there from Krishna. Bowled along the carpet. Not really settled the batsman for the big shot. Leg by call by umpire. 42. A liberation by call by umpire. No contact with the leg, but wicketkeeper behind the sun missed it completely. A last delivery remaining of the innings of good luck. Again caught behind the last delivery. Good comeback by Krishna after he conceded 6 in the second delivery. Then they bowled very well the remaining 4 deliveries. Now 42. 42 is the total score. 43 is the target for 42 is going to be a target for a new century ka ladka to wanted to win the match. 42, 43 target. Thank you. And before the innings will going to start of new century Kaladka, it's time to ask Gopi to take over the microphone in our national language Hindi, and it's going to be a very interesting match, the last quarter final of this cricket tournament. ಅಶ್ವಮೇಧ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 11 ಜನರ ಆಹ್ವಾನಿತ ತಂಡಗಳ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದೇ ಬರುವ ತಾರೀಕು 27/3/2022 ಆದಿತ್ಯವಾರ. ಮುಂದಿನ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 10,022 ಮೊತ್ತ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 7,022 ಮೊತ್ತ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ, ಹಾಗೆಯೇ ಹಲವಾರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನಗಳಿವೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಶ್ವಮೇಧ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದಿನ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಓವರಿನ 11 ಜನರ ಆಹ್ವಾನಿತ ತಂಡಗಳ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ಮತ್ತು 3ರಂದು ಆದಿಶ್ರೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ 12 ತಂಡಗಳ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಓವರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಗೋಪಿ ಸರ್. धन्यवाद सतीश और धन्यवाद सुकुमार। तो जहां तक सवाल है, इस वक्त न्यू सेंचुरी कल्लड़का के लिए रन्स बनाने हैं 43, 43 द टारगेट इन 6 ओवर्स एंड द इनिंग्स नाउ गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट बॉल गेंद को उछाला इस वक्त मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। बाबा पिछले मैच के फॉर्म को यहां पर आगे बढ़ाते हुए और यहां पर पहली गेंद को डिस्पैच किया डीप
एक मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए और इस बार सामना करते हुए ये गेंद एक बार फिर से उछालना चाहता है चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। तो रशीद बाबा खासकर विध्वंसक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, पावर प्ले का फायदा उठाने में माहिर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं और यहाँ पर पहली गेंद पर छक्का उन्होंने उछाल दिया। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर पर रशीद बाबा काफी तेज विकेटों के बीच और एक रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। 7 रन पर स्कोर बोर्ड यहां पर पहुंच चुका है बिना किसी नुकसान के। 43 रन इस वक्त बनाने हैं न्यू सेंचुरी कल्लड़का को अगर उन्हें इस मैच में विजय दर्ज करना है तो इस वक्त रशीद बाबा ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं और रन संख्या इस वक्त बढ़कर पहुंच चुके हैं 7 रन बिना किसी नुकसान के। अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच गांगेया ट्रॉफी 2022 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है गांगेया क्रिकेटर सुब्रमण्य ने। दिवंगत कृष्ण कुमार रुद्रपादा इनके स्मरणार्थ यानी मधुर याद में और तीसरे साल की इस क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम दिन का अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच यहां पर खेला जाता हुआ और सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए चतुर्थ सेमीफाइनल्स के रूप में इस वक्त संघर्ष जारी है न्यू सेंचुरी कल्लड़का और गुड लक का पाने मंगलूर के बीच में। ये गेंद इज बॉल आउट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन। ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता नजर ने और गेंद को इस वक्त नजीर उछाल नहीं पाया और गेंद सीधे स्टंप पर टकराई। तो पहली गेंद पर नजीर का विकेट गिर चुका है गोल्डन डक के रूप में और उनका स्थान ग्रहण करते हुए एज नंबर 3 बैट्समैन लोकेश इस वक्त काफी जिम्मेदारियों के साथ क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। रशीद बाबा उनसे कुछ कहते हुए कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त उन्हें अपनानी चाहिए और वो खुद इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं और लोकेश इस वक्त स्ट्राइक रन की ओर बढ़ते हुए। गेंदबाज आरिफ की गेंदों का इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए आरिफ कुल मिलाकर 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। पावर प्ले के नियमानुसार केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर ठीक सीमा रेखा के पास तैनात, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर और दूसरा वाइडिश लॉन्ग ऑन पर। यह गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को छोड़ दिया, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच टीम को मिला 1 और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। यहाँ पर विकेट कीपर के पैरों में कुछ हद तक दर्द वो महसूस करते हुए मैं समझता मांसपेशियों की खिंचावट है जिसे हिंदी में कहते हैं हैमस्ट्रिंग इंजरी, यहाँ पर वो महसूस करते हुए पैर का कोई नस खींच कर अगर पकड़ लेता है तो चलना मुश्किल हो जाता है, चलना छोड़ो कदम उठाना मुश्किल हो जाता है और यहाँ पर उसी तरीके की मांसपेशियों की खिंचावट वो महसूस करते हुए और यहाँ पर कुछ हद तक उनका इलाज करने के बाद वो कुछ हद तक इस वक्त संभल चुके हैं और यहाँ पर विकेट के पीछे अपना कार्य निभाने के लिए तैयार और गेंदबाज आरिफ इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए इस बीच सामना करने के लिए तैयार और लोकेश सामना करते हुए गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त खेल दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप, डीप एक्स्ट्रा कवर पर दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े। हालांकि लोकेश है कुछ हद तक पिछले जरूर है दूसरे रन को दौड़ते समय, लेकिन अंतिम क्षण में उन्होंने दूसरा रन आसानी के साथ पूर्ण कर लिया और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रशीद बाबा अभी भी ऑफ द स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद और गेंदबाज इस वक्त तैयार तैनात ऊपर द विकेट। ये गेंद ड्राइव करना चाहा बल्ले का बाहरी किनारा शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में और इस बीच 1 रन मिलेगा बैकअप होता हुआ दूसरे फील्डर द्वारा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर। पहले ओवर की समाप्ति आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर चेजिंग द विकेट टारगेट ऑफ 43 in 6 overs. Pretty good start except they lost their 1 wicket in the face of Nazir in the first over for New Century Kallarka. They've been a pretty good start. It's 11 for the loss of 1 wicket after completion of first over. ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಹೌದು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇಂದಿನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಎನ್ಎಸ್ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಹೌದು, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗಾಂಗೆಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. धन्यवाद. और यहाँ पर हनीफ इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लोकेश के लिए सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल. बल्ले को हल्के से बल्ले के मुंह को खोलते हुए गेंद को तिरछे बल्ले के सहारे इस वक्त खेल दिया था गली की दिशा में. और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं और एक रन के साथ कुल रन संख्या बढ़कर 12 रनों पर पहुंच चुका. अब रशीद बाबा बैक ऑन स्ट्राइक और दूसरा पावर प्ले ओवर जारी. और देखना यह कि इस ओवर में वो क्या करते हैं. दाहिने हाथ ओवर तक विकेट, ये गेंद उछाला लॉन्ग ऑफ पर फील्डर जी नहीं, गेंद को लपक नहीं पाए और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए. रशीद बाबा का छक्का यहाँ पर उनके टीम की रन संख्या को ले जा चुका है 18 रनों पर. और रशीद बाबा धीरे धीरे यहाँ पर गरजते हुए और इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा. परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, नॉट क्वाइट मिड विकेट. गेंद पहुंची डीप मिड विकेट पर. एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, 19 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर. और एक बार फिर से रशीद बाबा ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं. ये गेंद बेहतर गेंद थी लोकेश के लिए. ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाह रशीद बाबा ने इशारे से कहा, जी भैया आप कम से कम गेंद को पुश करके स्ट्राइक रोटेट तो कर सकते हैं, कम से कम स्ट्राइक मुझको तो दे सकते हैं. और यहाँ पर देखते हैं अगली गेंद पर बल्लेबाज क्या करते हैं. ये गेंद बिल्कुल सेंसिबल, उसी तरीके की इस वक्त क्रिकेट अपनानी चाहिए थी. और इस बीच अपील हो रही है, जोरदार अपील. शायद बल्ले का कोई सिरा यहाँ पर टकराया था या नहीं और अपील जारी है. सारे खिलाड़ी इस वक्त रुके हुए हैं लेकिन अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं. हल्के से गेंद को स्टीयर करना चाहता, अंतिम क्षण में स्ट्राइक रोटेट करना चाहते थे गेंद को हल्के से पुश करने के बाद, लेकिन गेंद थोड़ा ज्यादा उछाल लेने की वजह से उनके बल्ले पर नहीं आए और अपील को इस वक्त नकार दिया. कॉट बिहाइंड द विकेट की अपील को अंपायर ने. और सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए. और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करते हुए. ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई. एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर. तो पहले ओवर में 11 रन बने जबकि दूसरे ओवर में 9 रन बने और 2 ओवर में 20 रन बना चुका है इस वक्त न्यू सेंचुरी का लड़का. looking in a commanding situation. 23 to get now in remaining 24 deliveries. And for the first time the asking run rate is now coming down to under 6 runs per over. That means in exactly calculation it's going to be 5.75 runs per over. And still they got 9 wickets kept intact और 9 विकेट सुरक्षित. और निस्संदेह जहां तक सवाल है गुड लक का पाने मंगलूर का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक घातक गेंदबाजी जो रशीद बाबा जैसे बल्लेबाजों पर अंकुश लगा सके. और उस घातक का गेंदबाजी की तलाश में गेंदबाजी पर इस वक्त उतरते हुए मुस्तफा और वो अपना नया ओवर प्रारंभ करते हुए जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए लोकेश. 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहाँ पर हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर जो कि इस वक्त मैदान पर छाते हुए एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है YouTube के जरिए. और कुल मिलाकर ये श्रृंखला गांगेया ट्रॉफी 2022 एक शानदार प्रगति यहाँ पर करती हुई. और ओवर की पहली गेंद लेकर मुस्तफा इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज लोकेश के लिए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ इस वक्त मौजूद, डीप एक्स्ट्रा कवर स्क्वायर तैनात दाहिने हाथ के बल्लेबाज लोकेश के लिए. ओवर की पहली गेंद लेकर दाहिना तो ओवर द विकेट. ये गेंद हल्के से एब्सोल्युटली सेंसिबल ऑफ द टॉस गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल. और इस एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर. 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट नाउ इन द नंबर 3 इन प्रोग्रेस. स्टिल 22 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री. एंड बाबा नाउ बैक ऑन स्ट्राइक. और इस वक्त सामना करते हुए मुस्तफा की गेंद को, ये गेंद अच्छी गेंद अंदर की ओर आते हुए गेंद पर जगह बनाते हुए गेंद को खेलती है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में. एक रन बल्लेबाज को मिलेगा. स्वीपर का थ्रो जब तक पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 22 in the over number 3 in progress.
निस्संदेह चंद डॉट ओवर्स और चंद विकेटों की जरूरत इस वक्त। गुड लक मंगलूर के गेंदबाजों को इस मैच में वापस आने के लिए। और गेंदबाज मुस्तफा इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद हल्के से गेंद के इस वक्त पैडल स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ। बैकवर्ड स्कोर लेकर दिशा में विकेट कीपर पहुंचे, फील्डर वहां पर पहुंचे और इसमें थोड़ी सी मिसफील्ड फील्डर द्वारा। और इसमें बल्लेबाज के पास समय था कि वो दूसरे रन के लिए अपना छोड़ यहाँ पर बदल सके। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 24 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। It's 24 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Good going on here for new century Kallarka, chasing the victory target of 43 in 6 overs. They are looking in a good situation. 24 for 1 now in the over number 3 in progress. Again off the toes, absolutely perfect off the toes, down to a deep mid wicket by the right-handed batsman Lokesh. Played that one in a style and he gets in a single for that stroke. और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 25 for the loss of 1 wicket. 18 runs more required for victory in remaining 20 deliveries। और ये गेंद इस बार रशीद बाबा का विकेट गिर सकता है। स्वयं गेंदबाज गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन इस कैच को उन्होंने छोड़ दिया है। That was a juicy lollipop catch। और यहाँ पर रशीद बाबा जैसे बल्लेबाजों का कैच छोड़ना लगभग मैच को छोड़ने के बराबर है। और यहाँ पर विकेट बच चुका है रशीद बाबा का। आसान सा कैच फॉलो थ्रू में गेंदबाज गवाते हुए और जीवदान यहाँ पर प्राप्त करते हुए रशीद बाबा। 1 रन उन्हें मिला और 26 रन बन चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को बल्ले तक आने दिया, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को पुश कर दिया रक्षणात्मक तरीके से। और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके। 3 ओवर की समाप्ति, 3 overs completed। It's 27 now for the loss of 1 wicket। They are looking in a commanding situation। 16 to get from 18 deliveries। 18 गेंदों में 16 रन चाहिए। So 16 to get from 18 deliveries, exactly 5.33 the required run rate for them। And let's see what will happening in the remaining 3 overs। और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मेरे एक और काबिल दोस्त कन्नड़ भाषा, राज्य भाषा कन्नड़ में श्रीमान सुकुमार को। आइए सुकुमार, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you, Gopi sir. That ball is slightly outside of the leg stump. As usual, umpire called as a white ball. 1 more extra run added to the total. 28 on the board, just a 15 required. Now again, a good length delivery. That's a slightly outside of the off stump. Well played. It was short backward point region. 1 more run added to the total. With that 1 run now, scoreboard moves up to 29. Just a 14 required. As long as Rashid stays there, it will be an easy chance for New Century Kallarka. 1 more dot ball. Every dot ball, there is a lot of dot balls required for good luck Mangalore to get back into this match. This time Rashid Baba goes for a big and the ball is in the air. That's a very good fielding effort and very good save by the fielder. There's a chance for the run out. Yes, he does. The finger goes off all over the ground. It's a very good cricket in the very beginning. Rashid Baba goes for a big shot and he got the elevation but not the distance. The fielder done a tremendous job. He saved the important 5 runs for his team and immediately he threw the ball towards the bowlers and right over the stumps and the remaining job done by the bowler. Scoreboard exactly now 30. 13 more required from 15 deliveries. It looks like it's not a tough target, but it's a cricket. It's hard to predict. I think might be a wicket of Rashid Baba. It's very badly required for good luck Mangalore. Otherwise, this could be a tough chance for them. ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಕಲ್ಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ
ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ this time again Rashid Baba goes for a big and he find the field. Oh, this time one more life. In fact, this is the second life given to Mr. Rashid Baba. If you are giving life to this man, he will definitely destroy any kind of bowling attack. I think the luck is in the favor of New Century Kalladka. The batsman, the dangerous batsman like Rashid Baba got couple of life here. Still he can able to get a single. The scoreboard moves up to 31, just 12 required from 14 deliveries. Couple of wickets here will be make things more difficult for this time he played ball. That's a very good shot, was deep extra coverage and one bounce over the rope. Now Taufi also joined the party. That's a beautiful cover drive. There is no chance for the fielder at all. The pressure is now slightly released for New Century Kalladka. Just 8 runs required. It's one more shot that's towards. Look at the running between the wicket. Excellent running between the wicket. Well placement towards short covers region. 2 more runs added to the total and scoreboard moves up to 37. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾರವರು 6 ಸಿಡಿಸಿ 6 ರನ್ನ ಹೊಡೆದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ರವಿ ಅವರು 500 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 6 runs required for the victory. Rashid is back on strike. He is the most capable batsman who can finish the match with maximum. Fayaz, this time look at the connection, that's it. That's a game for New Century Kalladka. Rashid Baba finished the match in his style. Magnificent strike into the crowd. It's an easy victory, comprehensive victory for New Century Kalladka. It's a conservative 8 wickets win for New Century Kalladka. The man of the moment is none other than Mr. Rashid Baba. He scored 24 runs individually, including 3 maximum. This is a match winning performance by Rashid. He got the 500 rupees cash prize as well. ಫೈನಲ್ ಕೋಡೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಕೋಡೆ 10 ಟೀಮ್ ಇನ್ನು 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಡ್ ಲಕ್
ಅವರಂತಹ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ. ಕಾದು ನೋಡಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಗೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಂಕಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಗೋಪಿ ಸರ್. ಹಾಗೇನೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರು. ಹಾಗೇನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ BM ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಯಯ್ಯಾಡಿ, ಈ ಮೂರು ಜನರ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂಕಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತಂಡ ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಜಂಗಾವು ತಂಡವನ್ನ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಲು ಕೇವಲ 72 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರಣ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಸರ್. Thank you very much, Sukumar, for the wonderful word. Of course, has got some conversation with the two captains. It's very important. A game going to the big matches like the semi-final. It's a different mindset game. It's a total different when you are playing in the quarter final and first round. It's a total different when you're coming to the semi-final. It's so important. It's a little bit under pressure game, isn't it, Gopi? Because semi-final, everybody knows that coming after that, a lot of hard work. They're coming to the semi-final, and both the teams doesn't want to lose. After getting that much of good moment in this particular tournament. Especially when you're playing a big tournament like a Gaangeya Trophy, the very prestigious cricket tournament which is played under in this most beautiful venue, Subramanya. And I think both the teams definitely they will go into fight hard for the victory to get the place in the big semi-final. And very interesting to see that, Gopi, after winning the toss, the captain of Swastik Padayuru elected to the field first, and in his opinion he's just talking about the game plan, and he's just mentioning that of course our opposition has got some good player like Rashid Baba. We respect him, but we not really underestimate our strength, which is we got in the name of Ravi Padayuru as well as Asha. Just like what Rashid Baba has got a potential, we also got that much of potential in our batting department. Even we had a bowling department as well. We got a very good bowling department who can tide the batsmen like Rashid Baba. Of course, so far in this particular tournament, Rashid Baba is able to talk with the bat, and so far he's got a very good tournament. He got some runs. Twice, I think, consecutive 2 times he's got a man of the match because of his the batting department. At the same time, I think, Gopi, in this particular tournament, I want to say that this is really the battle between Rashid Baba versus not Ravi Padayur, but I think Asha is so far in this particular tournament more than Ravi. I think he's become very explosive and destructive in that particular tournament. बिल्कुल सतीश, और यहाँ पर रशीद बाबा को रोक रखना बिल्कुल जरूरी है, जैसा कि कप्तान ने कहा था स्वस्तिक पड़यूर के। और मैं समझता हूँ यहाँ पर रशीद बाबा की, उन्होंने कहा था कि रशीद बाबा की बल्लेबाजी की हम कदर करते हैं, लेकिन उन पर अंकुश लगाना हमारे लिए बेहद जरूरी है। हमारे पास वो क्षमता है गेंदबाजों के पास कि उन पर अंकुश लगा सकते हैं, और देखना यह है कि वो किस तरीके का अस्त्र उनके गेंदबाज इस्तेमाल करते हैं रशीद बाबा को यहाँ पर रोकने के लिए। Absolutely, Gopi. Here is the first ball and right on the money. This time I did beautifully ball there by bowler Sujita. That's the bowler he's talking about, Gopi. He's the one so far is so impressive. It's not an easy job to come and bowl in the power play overs, and so far for Swastik Padayuru, the bowlers did a great job. And here is the first one, second one, right arm over the wicket, Sujita. One set lands off long off fielder. He's talking.
just like what Captain Jamal is talking about with Sukumar after winning the toss when Sukumar is asked about Rashid Babla, what kind of game plan you are going to implement? You told that our bowler Sujit is opening bowler. He's got a condition of picking a wicket up. This is a game plan, Gopi. He's tossed up delivery. Look at that delivery. He's just tossed up the delivery. the run often inviting the batsman to go for shot because he kept the fielder in the deep long off, and that was a perfect game plan and big wicket and big fish in the net. बिल्कुल जिस तरीके से उनके कप्तान ने कहा था स्वस्ति कपड़े और कि रशीद बाबा को रोक कर रखने के लिए हमारे गेंदबाज संघ प्रयत्न करेगा। यहाँ पर गेंद को टॉस किया था, बल्लेबाज को ललचाया था कि वो स्ट्रोक के अलावा उसी क्षेत्र पर फील्डर को बात किया था कप्तान ने, और उनका ये तंत्र रंग लाता हुआ और यहाँ पर ये विकेट रशीद बाबा का गिर चुका है और इस विकेट के पतन के साथ दबाव इस वक्त कुछ हद तक बढ़ चुका है। Absolutely, Gopit is under pressure because so far in this particular tournament he's got a run from the bat. Now all responsibility from the other players to contribute from the back because it is not very difficult, Gopit. It's one man army. You cannot depend one players for every matches. They need to contribute, and I think now other batsmen have to contribute for Kalladka. Again appeal for leg before wicket. Umpire says not out. He is not. They know exactly that ball is moving outside the run of off time and going further away, and there's no question of any run at all in that occasion. And so far it's outstanding over there from Sujit. And after winning the toss, selected to field first. Sujit so far so good. Right arm over the wicket. Balls. This time he tries the run. Again the lack of placement. Field fielder by the square leg fielder, and they got a first run from the bat. And run moves and scoreboard moves on to 2 on the board. And Azim. Naushad picked up a single. That means Azim back on strike. Only two runs in this particular over from Sujit, and he got a big wicket. The wicket of Rashid. Back into pavilion in that first delivery of the over number first. Sujit again. Right arm over the wicket. The ball to Azim. Azim tries it. Awfully down to deep long on range and good piece of fielding there by the captain himself. He's been an inspiration. For the other players because he's the leading from the front and Denying an extra runs from these batters. Just a single, 3 without loss, 3 for the loss of 1 wicket. Again, Naushad back on strike. Sujit bowls. This time he drives and beautifully down to deep wicket region. Good piece of fielding there by the fielder and they're looking for the signal. standing fielding there by the fielder. It was a really commitment. Good commitment from the fielder. That ball is hit very firmly. That ball went very quickly down to deep middle wicket region, and fielder from the deep short or deeper wideish long on field region run across towards a bit deeper wicket and single-handed he just stopped that one, returns that one, just a single for the batsman. Outstanding over, Gopi. The first over completed. Sujit bowled a very good over, isn't it? Just like what his captain is told, and he just justified. He's justifying why I'm one of the key bowlers for the side, and he picked up a big wicket as well. बिल्कुल सतीश है, जिस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने गेंदबाजी सौंपी थी कप्तान ने, न्यू सेंचुरी स्वस्तिक पड़यूर के कप्तान ने जिस जिम्मेदारी के साथ गेंदबाजी सौंपी थी सुजीत के हाथ में, उस जिम्मेदारी को पहले ओवर में बाखूबी वो निभा चुके हैं और रशीद बाबा जैसे बल्लेबाज का विकेट, बेशकीमती विकेट वो प्राप्त कर चुके हैं। और यहाँ पर मैं समझता हूँ जो विश्वास उन पर कप्तान ने रखा था उस विश्वास को पूरी तरह पहले ओवर में निभा चुके हैं। अब गेंदबाजी पर लगाया जा रहा है संदीप को, एक और बेहतर गेंदबाज स्वस्तिक क्रिकेटर्स की ओर से, और देखना ही है कि वो अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर किस तरह निभाते हैं। और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है न्यू सेंचुरी कल्लड़का का, तो रशीद बाबा का बड़ा विकेट यहां पर गिर जाने के बाद बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों पर आन पड़ी है। अब एक साझेदारी उन्हें जरूर निभानी होगी अगर उनके टीम को एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो। Exactly, Gopi. And first ball of the over number second start with the wide delivery ball by Ganesh, and with that extra scoreboard moves on to 5 on the board for the loss of 1 wicket. Naushad and Azim, we are talking about not need to play some responsible innings for New Century Kalladka. Again looking for the expansive try, not really getting that one from middle of the bat. Picked up a single for that. With that single, scoreboard now moves on to 6 on the board for the loss of 1 wicket. The over number second in progress. Absolutely, it was a very good crowd here today, and it, of course understandable. It's the Sunday, the holiday, and a lot of crowds are watching left of and right of our commentary box with a big number, and rightly so, because this is one of the most prestigious cricket tournament organized by Gaangeya cricketers Subramanya in this most beautiful venue in the name of Gaangeya Trophy 2022 edition 3 in the memory of late Krishna Kumar Rudrapada
And of course, so far it's been outstanding, the cricket tournament. A successful day one yesterday, and we are inching towards almost now after this one big mega final will going to remain. Again, a little bit across the line of the day, swinging that one, but not really able to beat that deep mid wicket fielder. Just a single for the batsman Azim. So with that single, scoreboard moves on to 7 on the board for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Captain is not really bothered about that singles. No, exactly, they're dealing with that power play overs, and that singles will not going to help get any acceleration for the opposition now. Ganesh, right arm over the wicket, bowls to Naushad. Naushad this time is going for the big shot, but I don't think he will go to this. Oh, what a save! Absolutely, today is the captain is definitely going to. It is definitely going to be one of the most valuable and spectacular catch of this tournament. इस कैच को ले लेते हैं। अंतिम क्षण में उन्होंने अपने दाएं हाथ को बढ़ाया था कैच को लपकने के लिए, लेकिन कैच को तो लपक नहीं पाया, लेकिन यहाँ पर चौके को जरूर उन्होंने बचाया, और इस बेहतरीन फील्डिंग की बदौलत सिर्फ 2 रन इस गेंद पर बल्लेबाज को मिला। और इस तरीके की फील्डिंग निस्संदेह टीम के खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाते हैं, और यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग जो कि लॉन्ग ऑफ फील्डर ने की थी, फलस्वरूप 2 रन वो अपने टीम को Running fielding performance from the captain. Now lovely shot, beautifully done, right in the gap. Long chase here, fielder against the face man, and welcome boundary coming up here for new century colored card. And coming back to that boundary, nothing wrong with the line of the delivery, but I think Naushad played a little bit across the line of the delivery. You know exactly where the fielder is. The mid wicket is situated. There is no field in the deep backward square leg region, and he quickly just transferring his weight onto the back foot, and then really got the placement exquisite in that occasion, and got a boundary. Welcome boundary here for New Century Colour, because not really having a big score in the board, and that boundary will give a lot of confidence for the batter. Naushad looking pretty good, just like me and Gopi is mentioning about a lot of responsibility now from these two batters in the middle after the dismissal of Rashid Baba. They need to carry the business, they need to contribute from the bat, and they're trying their level best. Here is again Ganesha, again went for the reverse sweep again. He's not really getting that one right from the middle of the bat. Now Shadi picked up a single then, and he will going to be in the non-strikers, and 14 on the board in the over number second in progress is the last delivery of the over number second will going to start here. Azim is a batter now, came back into strikers, and he got a deep long on. Much protection has been given in the onside region, and here is a right arm over the wicket bounce. This time it looks like a century, new century colored car. Looks like they're a little bit back in this particular over. They got the runs what they really wanted because of that boundary. Naushad. बिल्कुल सतीश, और यहाँ पर कुछ हद तक वो पीछे जरूर नजर आते हैं, और इसकी वजह यह है कि मुख्य वजह यह है कि रशीद बाबा का विकेट यहाँ पर गिर चुका है, लेकिन फिर भी पिछले ओवर के चौथे गेंद पर चौका लगाया था, उसकी वजह से कुछ हद तक रन रेट में एक्सेलरेशन आ चुका है, और रशीद बाबा का विकेट गिर जाने के बाद जो दबाव उस वक्त तक क्रिएट हो चुका था उनके बल्लेबाजों के ऊपर, उस दबाव को उतारने की पूरी कोशिश करते हुए क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज नौशाद और आजीम, और 2 ओवर के बाद 14 रन बच चुके एक विकेट के नुकसान पर। अगर अगले 2 या 3 ओवर तक ये जोड़ी रुकती है, एक सावधानी बेहतर निभाती है, तो निस्संदेह न्यू सेंचुरी कलर का एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर हो सकता है। Over, and that means they got exactly 7 runs per over, so not a bad one. And to start with, after losing the big wicket of Rashid Baba, and these two batsmen really trying their level best to get some score against formidable Swastik. Meanwhile, from the commentary box end, it's going to be a
First change in bowling, Shakir brought it to attack, is bowling right arm round the wicket, and now we can see that there's so many bodies out there in the deep, deep mid wicket, deep backwards call like deep long on, deep long off, and deep extra cover. The 5 fielders in the outside the circle. There is a short cow point, short mid off, short point like a short mid wicket. The fielders inside the ring. That means 1, 2, 3, 4, 5 fielders, 5 fielders in the onside region and 4 fielders in the offside region. Around the wicket, so that is given more protection in the onside region. Again, Shakir with the short run up, right arm round the wicket to Naushad, and he missed it. This is a premeditated switch attempt by the batsman Naushad. This is a juicy full tosser, in fact, and he couldn't manage to hit that one properly. Maybe he's a little bit early into that switch it. Ball is little late came to him, so that he missed it completely from his bat. There is no protection has been given in the deep third man and backward point. That's why it's a little bit encouragement field to play the switch it, and he missed it completely. Again, bowler from the commentary box side. Short run up, as umpire Mohan Iyadi, right arm round the wicket. This time now shot sensible, absolutely sensible, and he just thought that it's better to give the strike. To Azim rather than he going for the big shot. Appeal for run out because direct kick taken place in the relegation, but no question of run out. Azim is so quick in the relegation to complete that single. With that single, scoreboard moves on to 15 on the board without 15 on the board for the loss of 1 wicket. Now Azim back on. Like, by seeing that the body language of Naushad, why he's given that, why he wanted to give the strike to Azim. Maybe Azim is a better player for the leg spinner, especially in the onside region. That's why he wanted to give the strike to him. Wait and see. As again the bowler Shakir with the short run up, taking his own time to deliver the ball, pitching the ball several times. Passes umpire Mohan Iyadi, balls right arm around the wicket to right under batsman Azim. Azim so far looking pretty good along with his partner Naushad. Right arm round the wicket, Shakir delivers. Again they wanted to play the reverse sweep in the relegation. Good change of line there by the bowler. Good thinking, seeing that the batsman going for the premeditated switch it. He just bowled down the leg stump, not really settled the batsman to go for the switch it. One more dotted delivery. 3 balls, just a single run conceded. That means he's dealing with some good deliveries. Shakir, the 4th time in this over. Right arm round the wicket to the right hand batsman Azim. Delivers. Full toss delivery. The second full toss of this over, and both occasions, both the batsmen fails to capitalize that full toss delivery. That's one the reason that the premeditated switch is attempted by both the batters for the full toss delivery. In orthodox cricketing stroke, they can hit the ball down to deep backward squall and deep mid wicket because it is juicy full toss in the very good height. But being the fact that they're going for the switch it, they miss it completely, and there is no possibility of any run. 5th time in this over. So far it's a very quiet over. Right arm round the wicket. Bounce just again is shuffled across the line after delivery. Too much. Exposing his leg stump. Five deliveries Completed in this particular over, and he shuffled across the lineup. You need to see he cannot do that because batsman bowler has got all the rights, the freedom of bowling around his legs when you are shuffling across the line of the delivery. That was good thinking there by the bowler. So bowling that one around a little bit outside the line of leg stump, try to bring that one outside the line of leg stump to hit the leg stump. Luckily that ball just missed the leg stump of the batsman, and again Shakir with the short run up, right arm round the wicket. It's only 1 run he considered in this over. Beautifully bowled, absolutely perfect. This is a good over. This is a good over. Just a single run in that over there from Shakir, and both the batsmen not really able to capitalize that 2 full toss which is considered in that particular over. But it's a very good over, isn't it, Gopi? Shakir, the 14 runs in 2 overs, now only 15 in after completion of 3 overs. Outstanding bowling by Shakir. बिल्कुल सतीश, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस. 4 लगातार डॉट गेंदें उन्होंने फेंकी इस बार बल्लेबाज को, और कुल मिलाकर ऐसा
पड़ेगा। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस ही बॉल्ड अ सुपर्ब ओवर। सिर्फ एक रन इस ओवर में प्रदान किया। अब 3 ओवर के बाद आधा सफर तय हो चुका है और न्यू सेंचुरी का लड़का ऐसा कहना पड़ेगा। दे आर सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक, अपनी सही राह को यहाँ पर तलाशते हुए। 3 ओवर का खेल बाकी और निस्संदेह इन बचे हुए 3 ओवर में इस वक्त उन्हें बंधनों को तोड़ना है। जस्ट हैव टू ब्रेकिंग द शैकल्स एट दिस सिचुएशन इन द लास्ट रिमेनिंग 3 ओवर्स। और बचे हुए 3 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन उन्हें यहाँ पर बटोरने हैं और देखना यह है कि 3 ओवर में जो बेहतर गेंदबाजी इस वक्त की है स्वस्तिक पटेल के गेंदबाजों ने, क्या आने वाले बचे हुए 3 ओवर उस सफलता के सिलसिले को आने वाले गेंदबाज बरकरार रख पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस वक्त गेंदबाजी दी गई है संदीप के हाथों में और संदीप इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार नौशाद। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज संदीप तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज नौशाद इस वक्त सामना करते हुए और ओवर की पहली गेंद, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई छोड़ दिया गेंद को। इस वक्त बल्लेबाज रन के लिए दौड़ पड़े और इस बीच रन से बल्लेबाज को यहाँ पर मिलेंगे 1 और गेंद कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 16 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और रशीद बाबा का विकेट गिर जाने के बाद जो दबाव इस वक्त बन चुका है उनके ऊपर, उस दबाव के साथ वो इस वक्त झेलते हुए इस बार गेंद को खेल दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट इनटू द गैप पर। गेंद को कम से कम डीप एक्स्ट्रा कवर पर 8 से 10 लगाने के बाद जब तक फील्ड करे फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ऑफ द पैक वक्त पंच किया था और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त मिलेंगे 2 और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। गेंद उछाला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और स्वयं विकेट गिर चुका है अजीम का। गेंद को उछाल कर खेलना चाहता, लॉन्ग ऑफ फेंस को क्लियर करना चाहता, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे स्वस्तिक पटेल के कप्तान जमाल, जो कि इस कोई गलती नहीं की, बेहतर टर्नमेंट के साथ इस कैच को लपका। चंद ओवर पहले एक बेहतरीन फील्डिंग के जरिए उन्होंने चौका भी बचाया था और यहाँ पर अपने फील्डिंग में अपने सफलता के सिलसिले को वो बरकरार रखते हुए नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है तो नए बल्लेबाज के रूप में। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स नाउ इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। निस्संदेह एक साझेदार पार्टनरशिप की इस वक्त सख्त जरूरत है न्यू सेंचुरी कल्लड़का को। अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो स्वस्तिक पटेल के सामने। और गेंदबाज संदीप एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दैट इज एन एब्सोल्युटली क्विक वन। बचते हुए एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, दाहिना तो बढ़ता विकेट, बेहतर फुलटॉस गेंद, इस बार विकेट कीपर चुके और गेंद जाते हुए थर्ड की दिशा में, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर पूर्ण कर बरकरार रखते हुए गेंदबाज स्वस्तिक पटेल के फलस्वरूप रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर करते हुए सेंचुरी कल्लड़का के बल्लेबाज। और संदीप इस ओवर में अगली बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो बढ़ता विकेट ड्राइव करना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग एट, गेंद पहुंची शॉर्ट कवर पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका। 22 रन बन चुके हैं और 3-4 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका। तो सतीश एक बेहतर ओवर, एक और बेहतर ओवर जिसमें सिर्फ 7 रन इस वक्त प्रदान किया संदीप ने और 4 ओवर के बाद 22 रन यहाँ पर जोड़ चुका है।
न्यू सेंचुरी कलर का। और जहाँ तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, कम से कम 20 रन, 18 से 20 रन तो जरूर जोड़ने होंगे कम से कम, अगर उन्हें चुनौती भरा स्कोर खड़ा करना है तो, क्योंकि स्वस्तिक पड़ैयूर के पास जो सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है उस पर अगर दबाव बनाए रखना है तो न सिर्फ इन बचे हुए 2 ओवर में उन्हें 18 से 20 रन कम से कम बनाने होंगे, बल्कि उनके गेंदबाजों की भी सतर्क गेंदबाजी करनी होगी जब वो गेंदबाजी पर उतरेंगे। और सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर इन बचे हुए 2 ओवर में उन्हें ज्यादा से ज्यादा रन यहाँ पर बटोरना है। Exactly, Gopi, and that's what I mentioned, isn't it? So far in this particular tournament, new century color card so much depended upon Rashid Baba, because he is the god of every matches he got runs. Once he is less of his runs, look at the pressure now for the incoming batsman. They didn't got that much of batting practices in the previous 3 matches. That's the problem here. That how they were going to handle pressure, because Playing the big semi-final, it is a different ball game, isn't it? Need to handle the pressure. This is why the condition looks to be a little bit difficult, but not impossible, Gopi. 2 hours, as like you're mentioning about, at least 20 runs required in 2 hours, and I think for that, they're brave and gutsy batting required from these 2 batsmen. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर ऐसी बल्लेबाजी की जरूरत है जो गेंदबाजों पर भारी पड़े। यहाँ पर गेंद लेग स्टंप से बाहर, दिस इज नॉट द राइट वे, ही हैज टू बॉल लेग स्टंप से काफी बाहर, दिशाहीन गेंद थी और 2 रन यहाँ पर एक्स्ट्रा अतिरिक्त के रूप में प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज इब्राहिम, जो कि नया ओवर यहाँ पर प्रारंभ कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात आपने फरमाई। रशीद बाबा पिछले 2 मैचेस में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था, उसकी वजह से निचले क्रमांक, मध्यम क्रमांक और निचले क्रमांक के बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने का मौका वहां पर प्रदान नहीं हुआ था, तो इसका यह नतीजा यहां पर दिखाई दे रहा है। उनका विकेट गिर जाने के बाद कम स्कोर पर ही दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ बाकी के बल्लेबाजों के ऊपर। गेंद को इस वक्त खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, क्लीन कलेक्शन, एकमात्र रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 25 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज नौशाद और इस बार गेंद को उछाल दिया और गेंद इंटू द गैप इस वक्त जाती हुई और बेहतर फील्डिंग एक बार फिर से कप्तान जो कि जमाल, उन्होंने गेंद को फील्ड किया बाईं ओर दौड़ते हुए डीप लंबों पर वाइड एक्स्ट्रा कवर के दरमियान और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 27 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वां ओवर यहाँ पर प्रगति पर और यहाँ पर बल्लेबाज धीरे धीरे अपने को प्राप्त करने की कोशिश में और एक बार फिर से इब्राहिम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हैं। फुल टॉस लेग स्टंप से बाहर, काफी ढीली गेंद थी, इस वक्त वाइड के रूप में ये रन प्रदान कर चुके हैं अपनी सही लेंथ और लाइन को यहां पर तराशते हुए। और जब बल्लेबाज गेंदबाजों ने बल्लेबाजों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो तो अगर आप वाइड जैसे गेंद फेंकेंगे तो निस्संदेह बल्लेबाज का मनोबल यहां पर बढ़ जाएगा और यहां पर बार बार उस गलती को इब्राहिम दोहराते हुए और लगातार इस बीच इस ओवर में वो कुल मिलाकर 2 वाइड यहां पर फेंक चुके हैं और गेंदबाज एक बार फिर से इब्राहिम गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार उछाला लेकिन लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में। यहां पर 28 रनों पर 30वां विकेट गिर चुका है और आउट होने वाले बल्लेबाज तौफीक का लॉन्ग ऑफ फील्डर द्वारा लपक लिया गया और एक विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं गेंदबाज इब्राहिम। ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली गुड वन अलोंग द कार्पेट, बिल्कुल जमीन के सहारे आती हुई और गेंद को इस वक्त खेलना चाहता, उछालना चाहता गेंदबाज के सिर के ऊपर से नाकामयाब और बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद पहुंची। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। इब्राहिम एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर के पहुंच से बाहर, एक रन इस बीच मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 29 for the loss of 3 wicket in the over number
5. Still, the batsmen of New Century Kalladka are searching for runs. और इब्राहिम यहाँ पर एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए कुल मिलाकर इस ओवर में 5 गेंदें अब तक वो फेंक चुके हैं और इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ और इस बीच इब्राहिम अपने ओवर की अगली गेंद अंतिम गेंद इस ओवर की लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया आक्रामक स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल क्लीन कलेक्शन फील्डर द्वारा और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका। 30 रन और इस ओवर में 8 रन बने और अंतिम ओवर का खेल बाकी 50 for the loss of 3 wickets scored by New Century Kalladka after the completion of 5 overs and now last over remaining in the innings। तो जहां तक सवाल है, मैंने और सतीश ने कुछ अंदाजा लगाया था कि कम से कम 42 से 45 रन बनाने चाहिए। 30 रन अब बन चुके हैं, अंतिम ओवर का खेल बाकी और यहाँ पर जिस तरीके की गेंदबाजी इस वक्त कर रहे हैं स्वस्तिक पड़े के गेंदबाज, तो इस अंतिम ओवर में रन से कुछ ज्यादा बनाने जरूर होंगे न्यू सेंचुरी कल्लड़का के बल्लेबाजों को। और मैं समझता हूँ द फर्स्ट 5 overs बिलोंग्स टू द बॉलर्स ऑफ स्वस्तिक पड़े निस्संदेह जिस उम्मीद के साथ इस्तेमाल किया था उनके कप्तान ने गेंदबाजों को, उस उम्मीद को वो इन 5 ओवर में बरकरार रख चुके हैं। Exactly, Gopi. The captain must be pleased with the performance of the bowlers of the way they did the job in the 5 overs. And that's very important, Gopi, because winning the toss is not important. But after winning the toss, justifying your decision is so important. And I think they justified the captain's decision. Each and every bowlers, they know exactly the responsibility, why the captain believe with their strength. And as per their game plan, as per their strategy, I think Swastik Patel bowlers done a great job so far. But now it's the last over, Gopi, and now it's definitely going to be do or die situation here for the batsmen are in the middle. They have to deliver some big shot. So far we are not having any big shot, isn't it? I think only one boundary in the so far in this particular innings of New Century Kalladka. That's why they are struggling to get a big score. Acceleration of run rate is not really coming, and if you are not having an acceleration in the form of boundaries and sixes, and that was really lacking in this particular innings. And now last opportunity For them to get acceleration in the final over, they have to get some big score. बिल्कुल सतीश, 5 ओवर में सिर्फ एक चौका प्रदान किया है गेंदबाजों ने, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी सीधी और सधी लेंथ और लाइन के साथ उन्होंने गेंदबाजी की है। और इस बार गेंद डॉट रही, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को छोड़ दिया था कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर नहीं निकल रहे थे। एक और डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ चुका है और इस बीच 5 गेंदें बाकी उनकी पारी में। यह गेंद उछाला लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए आसान सा कैच और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर। धन्यवाद म्यूजिक बैंड को एक बार फिर से अभिवादन देते हुए इस श्रृंखला के द्वितीय सेमीफाइनल मैच पहले सेशन की ओर बढ़ते बीएस बैंड, बीएस बैंड पुत्तूर जिन्होंने बेहतरीन जो इस वक्त बेहतरीन धुन फिल्मी गानों की धुन इस वक्त बजाते हुए हमारे कानों को ठंडक यहाँ पर पहुंचा। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, लेग से बाहर स्विंग किया और गेंद सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है 4 रनों के लिए।
परिश्रम से कुछ हद तक बाहर किया गेंद, थोड़े से सफल होते हुए गेंद को स्विंग कर दिया इस वक्त नौशाद ने 4 रनों के लिए डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर। और नौशाद इस वक्त शीट एंकर्स रोल है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, मुख्य सूत्रधार की भूमिका इस वक्त अदा करते हुए न्यू सेंचुरी का लड़का के लिए 16 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 2 चौकों की मदद से एक बार फिर से उछालना चाहा, बेहतर गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, और नौशाद अपना विकेट को यहां पर बचा चुके हैं, लेकिन अंपायर He scored 16 runs into his credit, including 2 boundaries. And after they playing good luck for their side, he is back into pavilion and a 4th wicket lost for New Century Kallarka. 34 for the loss of 5 wickets now in fact. And now overall calculation, it's going to be 2 balls remaining in their inning. सिर्फ बाकी उनके पारी में और लोकेश इस वक्त माफ कीजिए स्ट्राइकर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, बेहतर गेंद इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहा, रवि के हाथों से गेंद चूकी विकेट की पर लेग बिफोर विकेट के रूप में ये विकेट गिर चुका है पिछले गेंद पर। अंतिम गेंद बाकी, द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप और नए बल्लेबाज किरण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार उनकी पारी की अंतिम गेंद का। और सारिश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और अंतिम गेंद पर ये So 35 the target, 20 on the left side. As far as the required run rate is concerned in 6 overs, they have to score with the required run rate of just under 6 runs per over. That means in exactly calculation it's going to be 5.85 runs per over. With the help of 10 wicket, the present equation shows for them 35 they have to score with the required run rate of just under 6 runs per over in the stipulated 6 overs and their innings now going to start. देखते हैं स्वस्तिक पड़यूर के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। 35 they have to score to qualify for the semi-final, to qualify for the mega final of this competition for स्वस्तिक पड़यूर and their inning starts now within just short while. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त श्रीमान सुकुमार के साथ राज्य भाषा करने में जब यहाँ पर स्वस्तिक पड़यूर की पारी की शुरुआत होगी। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। Gaangeya
ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ರುದ್ರಪಾದ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ದ್ವಿದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ರೋಟರಾಕ್ಟ್ ಉಮೇಶ್ ಕೆಎನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಜೀದ್ ಸುಳ್ಯ ಮತ್ತು ರೂಪೇಶ್ ಸುಳ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಜಮಾಲ್ ರವರೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸುಜಿತ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸುಜಿತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಸುಜಿತ್. ಆ ಬಳಿಕ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡಂತ ತಂಡ 34 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿ 35 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆದ ಒಂದು ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆದ ರವಿ ಪಡ್ಡಯೂರು ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ನ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ ವೈಡಿಶ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರವಿ ಪಡ್ಡಯೂರು ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೂವತ್ತ 5 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಬೌಂಡರಿ ಗಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ರವಿ. ತಾನೋರ್ವ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ವಿಕೆಟ್ ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಲವಾದ ಮನವಿಯಿತ್ತು ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ಗಾಗಿ, ಆದರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ನಯವಾದ ತಿರಸ್ಕಾರ. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇತ್ತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 4 no loss. Now again third time right arm over the wicket to right hand batsman Rohit to Ravi. That's again one more time he trying for a sweep shot towards the onside but not able to connect the ball. In fact there is no connection. Excellent comeback by the bowler because he considered the first ball as a boundary. After that a couple of dot balls. This is a very good comeback by the bowler Mr. Rohit. Now 33 more deliveries still to go. 31 runs ಸಿಗುತ್ತೆ. 33 ಎಸೆತವಿದೆ, 31 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತಹ ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಷಂಗಾವು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ಸಂಘಟಕರ ಬಳಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಷಂಗಾವು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಂಘಟಕರ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಹಾಗೇನೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಷಂಗಾವು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಇದೀಗ 4ನೇ ಬಾರಿ ರೋಹಿತ್ ರವಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿರುವ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಶಾಟ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿನ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವೇ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಸತತವಾಗಿ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರವಿ. ಇದೀಗ 5ನೇ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 5ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರವಿ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5 ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ 5 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರವಿ ಮತ್ತು ಹರ್ಷರವರು ಇವರೆಗೂ ನಡೆದ 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೇರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷರವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ರವಿ ಅವರು 15 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡ 60 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ 33 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಷರವರು ಅರ್ಹವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ತನ್ನ ಬಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ರು. Right arm around the wicket this time. It's a very good shot and excellent fielding effort by the fielder. There is a miscommunication and it's ending with a run out.
Ravi was responding too late, otherwise this could be an easy run. Harsha responded immediately, calls for a first run, and Ravi was responded very slowly. The throw comes towards the wicketkeeper and right after the stumps, and the stumps uprooted by the wicketkeeper, and first wicket goes on for Swastik Pandayuru. The opening batsman Ravi Pandayuru now walking back to the pavilion, and the scoreboard shows just 5. In the first innings also, in the very first over, new century Kalladka lost the wicket of Rashid Baba. After that, all the batsmen are struggled to score a run now. In the second innings also, in the very first over, Swastik Pandayuru lost the wicket of Ravi. In the place of Ravi, the new batsman walking to the center, Mr. Sarish, to join the senior partner Harsha. Sorry, Haider this time. Haider walking to the center as a one-down batsman to join the senior partner Harsha. It's like not an easy target in front of Swastik Pandayuru. I think now wicket of the Harsha will be key in this match for new century Kalladka. Yesterday we have seen in the semi-final number 1, which was a nail-biting finish. In the last delivery, the winner of that match was decided, and finally reliable Muchanga handled the pressure very well, and they won that match and qualified to Gaangeya Trophy 2022 final match. Now in this match, let's see who will going to handle the pressure. Well, winner of this match will play against reliable Muchanga in the final match for Gaangeya Trophy Championship. Now the new batsman walking to the center, Mr. Haider. Lokesh is a bowler. Lokesh is a new bowler from the pavilion, and first over bowled so beautifully by the front line bowler of New Century team. Now Rohit, actually in the very first delivery, Ravi scored a boundary. After that he bowled 3 dot balls. 5th ball was again a single, and 6th ball was a run out. There is the first over, and coming to the second over. First delivery, oh, that's a very good connection by Harsha, running first and very hard. 2 runs completed easily, and there is a misfielding. The run for a third run. 3 more runs added to the total, and the scoreboard moves up to 8 now. When you are depending a target of 34, you need to put extra effort on the fielding. Otherwise, this could be a tough chance for New Century Kalladka. Scoreboard shows 8 now, just 27 required from 29 deliveries. 29 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 27 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈದರ್, ಒನ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಕೇಶ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೈದರ್. Oh, that's connected very properly. Look at the connection towards the deep extra cover. Couple of bounces into the, but there's an excellent fielding effort. The fielder was collected the ball near to the boundary line mark. By the time batsman completed 3 runs, back-to-back 3 runs completed by 2 batsmen. The scoreboard moves up to now double digit, 11 on the board for a loss of 1 wicket of Ravi. 24 more required from 28 deliveries. 28 ಎಸೆತವಿದೆ, 24 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. I think now Harsha has to take the responsibility of Swastik Pandayuru. Power play still in progress. 1 field rate, deep extra cover, and 1 more field race. 1 field rate deep mid wicket for left-hander batsman, and 1 field rate long off. Oh, this time look at the connection. Harsha goes for big, and 1 bounce over the rope towards deep square leg region. Yes, I think Harsha is batting so beautifully for Swastik Pandayuru.
I will say he is definitely a number one contender for best batsman, because in the very first match he scored 19, in the second match he scored 33. Now in this pressure situation, look at the batting performance by Harsha. 2 balls just he faced and he scored 7 runs. That is called experience. Now again Lokesh, right arm around the wicket to left-hand batsman. That's outside of the off stump as usual. Umpire called as a white ball. 1 more extra run added to the total. First 3 delivery, 11 runs conceded by the bowler Lokesh. This is not a very good start for new century Kalladka. Again 1 more back-to-back extras. I think now bowler feeling the pressure, because first 3 delivery conceded 10 runs by him. After that couple of extras. When you are depending target of 34, you need to put extra effort on the fielding as well as on the bowling. Again 1 more time, it's a wide, hat-trick wide by the bowler Mr. Lokesh. The scoreboard moves up to 18, just 17 required. When the Ravi's wicket fall, everybody thought that there might be a chance for new century Kalladka, but after that, which is an innings played by Harsha, release the pressure of Swastik Paddar. Again 1 more time, this time it's a legal delivery just inside the wide line mark. 1 more dot ball. Finally the bowler can able to bowl right line and length. 2 more deliveries still remaining in this over. Again Lokesh, this time outside of the off stump. 1 more extra, 1 more extra. In fact, this is the 4th extra in this second innings, in the second over by Lokesh, which is not a very good sign for new century Kalladka. The last 2 deliveries still remaining, 19 on the board. Oh, this time that's a beauty. That's a beautiful delivery. The batsman is not able to connect the ball. In fact, there is no connection between ball and bat. 1 more dot ball. Even though he conceded 14 runs in the over, this expensive over by Lokesh so far. 19 on the board, just 16 required from 25 deliveries. 25 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 16 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆದ್ದರೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ. ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ರಿಲಯಬಲ್ ಮೊಜಂಗಾವು. The last delivery is still remaining. Lokesh, right arm around the wicket this time. That's a very good shot. Look at the connection by Ravi. Harsha running question very hard. 2 runs completed easily. Harsha is playing a very sensible knock here. The marathon, one of the expensive over by Lokesh, finally comes to an end, and scoreboard shows 21. 16 run conceded by the bowler Lokesh. That is badly hurt for new century Kalladka. Now last 14 runs required from 24 deliveries. 24 ಎಸೆತವಿದೆ, 14 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. I will say now Swastik Paddayuru is on driver's seat. There's a lot of wickets required, regular wickets required for new century Kalladka to get back into this match. Otherwise, definitely this is a tough chance in front of new century Kalladka. 21 on the board. Let's see who is the bowler. Rohit again. Rohit is the bowler. It's the second over of his individual quota as well as third over from new century Kalladka. I think Rohit has to bowl economical over as well as he need to pick up a couple of wickets in this over to get back into this match. Otherwise, this could be a tough chance for new century Kalladka. First delivery of the third over on the striking end. It is either who is scored already 3 runs in the first delivery which he faced. Now again first time in the third over. That's again good shot. Well played towards the short cover region just for a single. Singles are good enough for Swastik Paddayuru. The dangerous batsman Harsha back on strike. As long as Harsha stays there, this could be an easy victory for Swastik Paddayuru. The scoreboard moves up to now 22. Just 13 required from 23 deliveries. Now again, right arm around the wicket, this time to Harsha, the left-hand batsman. Harsha is on strike. Second ball of the third over. That's a very good reverse sweep. Look at the connection. Running question very hard.
towards the backward region. A couple of runs added easily. With that couple of runs, the scoreboard moves up to 24. Just 11 required now from 22 ಡೆಲಿವರೀಸ್. 11 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 22 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. Now again Rohit, right arm around the wicket, to right left-hand batsman Harsha goes in ball. Again ball is in the air, good shot towards the deep extra cover region, well fielded by the fielder. By the time batsman completed a single again. Singles are good enough, really good enough for Swastik Paddayuru. The scoreboard moves up to now 25. Again, right arm around the wicket to Mr. Haider. That's a sensible cricket. Well played towards the deep in wicket region. One more run added to the total. Runs are coming in the form of singles. The singles are good enough for Swastik Paddayuru. The scoreboard moves up to now 26. Just 9 runs required from 20 ಡೆಲಿವರೀಸ್. 20 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 9 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Now again right arm around the wicket to left-hand batsman goes in ball. Again one more time tried for reverse sweep. There is a chance for the run out. Throw was not that accurate. Running between the wicket was very excellent in between the two batsmen, Harsha and Haida. ಹರ್ಷರವರ ಸಿಡಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋದ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. The batsman coming down the track. This time it's not Harsha, it's Haida. Oh, what a effort by the jersey number 5 fielder, but unfortunately he couldn't collect the ball properly. Otherwise this could be a second wicket for Swastik Paddayuru. The scoreboard now moves up to, by the time batsman completed 29. The scoreboard shows 29 after completion of third over. Just 6 runs required now from 18 deliveries. 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 6 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು. 2020ರಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಗೆದ್ದರೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ. ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ರಿಲಯಬಲ್ ಮೊಸಂಗಾವು. ರವಿ ಪ್ರಮೋದ್ ರವರು 500 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹರ್ಷರವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ತನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 31ರಲ್ಲಿದೆ. 4 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹರ್ಷರವರು ಅಂತಿಮ ಹಂತದವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಏರಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಂಡಂತವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ರಿಲಯಬಲ್ ಮೊಚಂಗಾವು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಟ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಭರವಸೆಗಿತ್ತು ಸುಜಿತ್ ರವರ ಮೇಲೆ. ಆ ಸುಜಿತ್ ರವರು 2ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಬಳಿಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ. ಆ ಬಳಿಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೌಷಾದ್ ರವರ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ 16 ರನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ 34 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 35 ರನ್ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ರವಿ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಕೂಡ ಆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಓರ್ವ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂತಹ ಹರ್ಷರವರ ಆ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 18 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 18 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. 2 ಬೌಂಡ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಹರ್ಷ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಆ ಒಂದು ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಚಂಗಾವು ತಂಡ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರ ಬಳಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಚಂಗಾವು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಂತು ಬಂಟ್ವಾಳ. ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಚಂಗಾವು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲಾಟವಿತ್ತು. ಎದುರಾಳಿ ಬಲಿಷ್ಠ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡವನ್ನ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದು ಎಸೆತಗಾರರು. ಅಂತಿಮ ಓವರನ್ನ ಎಸೆದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸಾರೀಶ್. ಕೇವಲ 4 ರನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಅರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡದ ಸರೀಶ್. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ತಂಡ ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಜಂಗಾವೋ ಅಥವಾ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಜಂಗಾವೋ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ. ಕಳೆದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನಿಂದ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಆ ಪಂದ್ಯ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡವನ್ನ 34 ರನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ದಾಳಿಗಾರರು. ಈ ಒಂದು ದಾಳಿಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಎಸೆದ್ರು. 4 ರನ್ ನೀಡಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದಂತಹ ಸಾರೀಶ್ ಅರ್ಹವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ರೋಟರೇಟ್ ಉಮೇಶ್ ಕೈಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡದ ಸಾರೀಶ್ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆದರು. 4 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ರು ಸಾರೀಶ್. ಅರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಕೆಎನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರಿಂದ. ಸಾರೀಶ್ ಅವರೇ, ಅವರು ಮಾತನಾಡುವವರೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾರಣ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸಾರೀಶ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಲೋ. ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ರುದ್ರಪಾದ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಯ್ದ 20 ತಂಡಗಳ 2 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಜಂಗಾವ್. ಇಂದಿನ ದಿನ ಬಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ 2 ತಂಡಗಳಿಗಾಗಿ. ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಜಂಗಾವು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿಯ ಈ 3 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಜಂಗಾವು. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2020ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಂಗೆಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವರೆ ಹಗಲು ಇರುಳೆನ್ನದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇಂದು 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅದೆಷ್ಟೋ ಆಟಗಾರರು ಹೀರೋಗಳಾಗಿ ಮೆರೆದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಹೀರೋಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಗಳು ಗಾಂಗೆಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೀತಿ, ಅತಿಥಿಗಳ ಸತ್ಕಾರ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಆ ಒಂದು ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯ 2 ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬರಡುಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹಲೋ ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ರುದ್ರಪಾದ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಆಹ್ವಾನಿತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಯ್ದ 20 ತಂಡಗಳ ಈ ದ್ವಿದಿನಗಳ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಂಗೆಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವೀಂದ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ 40 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಾಂಗೆಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತ್ರಿವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದ್ರು. 2 ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು. 2 ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು. ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು 2 ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಂಗೆ
ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅಂಕಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಹುಶಃ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ 3 ಜನ ತ್ರಿವಳಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಮಂಗಳೂರು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜುಗಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ತರಬೇತರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ BM ಮಂಗಳೂರು, ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ ಎಯಾಡಿ 3 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸತೀಶ್ ಮಂಗಳೂರು, ಹಾಗೇನೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಸತೀಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕೂಡ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಹಾಗೇನೆ ಭರತೇಶ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಭರತೇಶ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇಬ್ಬರು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಮಂಗಳೂರು. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಭರತೇಶ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಕಠಿಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಭರತೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, 2 ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಸಾಲಾಗಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. 2 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಟ್ಟಯೂರು, ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಚಂಗಾವು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಚಂಗಾವು ಹಾಗೇನೆ 7ನೇ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಟ್ಟಯೂರು. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತಹ ತಂಡ ಯಾವುದು? 2 ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ NS, ಉಮೇಶ್ KN, ಗಿರಿಧರ ಸ್ಕಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಗಾಂಗೆಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಈ ಕುಮಾರಧಾರದ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮೈದಾನದತ್ತ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿರಿಯರು ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆ ಅಂಕಣದತ್ತ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಲ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 20 ತಂಡಗಳ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಚಂಗಾವು ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು. ಈ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಏರುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾವೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯರು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಟೋಪಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಕಾರಣ ಇದು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದೀಗ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಕುಮಾರಧಾರದ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಎಸ್, ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಮನ, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे बोलो ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳು ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅತ್ಯಂತ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ, ಒಂದು ಸದಾಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ RSB ಕಾರ್ಕಳ ತಂಡವನ್ನ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು. ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ ಜಾಂಜಿಗರ್ ಸುಳ್ಯ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುವಂತಹ ತಂಡ ಯಾವುದು? 2ನೇ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ಅಥವಾ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾ ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಜಂಗಾವು? ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರವಿ, ಹರ್ಷ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಕಡೆ ಸಂತು ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರದೀಪ್ ರವರಂತ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅಂಕಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ತಡಮಾಡದೆ ಹಸ್ತಲಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡದ ಈ ವರ್ಷದ ಕಪ್ತಾನ ಜಮಾಲ್ ಹಾಗೇನೆ ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಚಂಗಾವು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಸಂತು ಬಂಟ್ವಾಳ್. ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರು, ಇಬ್ಬರು ಕಪ್ತಾನರು ಹಸ್ತಲಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಸರ್. ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ BM ಮಂಗಳೂರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಚಂಗಾವು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಸರ್ ಮಂಗಳೂರು. ಸಂಘಟಕರ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಬಚ್ಚಾಂಡ ಫೋನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಜಂಗಾವು ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಸತೀಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, ಎದುರಾಳಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯ್ಯವರು, ನಿನ್ನೆಯ ದಿನವಂತೂ ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒತ್ತಡದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಕೂಡ ತಾವು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ? ನಾವು 3 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತು ಈಗ ಫೈನಲಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಲಗ್ಗೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಎತ್ತನೇಟು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ವಿನ್ ಆಗೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎರಡು ತಂಡ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ತಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗೆಲ್ಪಡುವ ಅನ್ಪುಣ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು. ನೂರಾಟ ಕಾಸರಗೋಡು ಬತ್ತರು ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ಕೊಬ್ಬು ಪರ ಅಂಟ ಈ ಒಂದು ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇತ್ತ ಕಡೆ ರವಿ ಪಡ್ಡಯ್ಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹರ್ಷರವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ದಾಂಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ, ಬಹುಶಃ ಹರ್ಷರವರು ಆಡಿದಂತಹ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ವಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್. ಎಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಂದಿದ್ರು, 3 ವರ್ಷ ಕೂಡ 2 ವರ್ಷ ಸೋತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾತಿದೆ, ಸೋಲದೆ ಗೆದ್ದರೆ ಅದು ಮಂದಹಾಸ, ಆದರೆ ಸೋತು ಗೆದ್ದರೆ ಅದು ಇತಿಹಾಸ. ಆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ಹಾಗೆ ನಿತ್ತ ಕಡೆ ಜಮಾಲ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಜಮಾಲ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯ್ಯರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿರಪರಿಚಿತ ಮೈದಾನ. ನೀವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಶೀದ್ ಬಾಬಾರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಸುಜೀತ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂತು ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಪ್ರದೀಪ್ ರವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಈ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿದೆ? ಇದರಲ್ಲೂ ಬೌಲರ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಸುಜಿತ್ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಹ. ಹಾಗೂ ರವಿ, ಹರ್ಷ, ಶರತ್ ಇವರುಗಳ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಸುಜಿತ್ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಬೌಲರ್ಗಳ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹಿರಿಯರ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರ ಒಂದು ಸಮಾಗಮವಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹರ್ಷ ಮತ್ತು ರವಿ ಅವರಂತ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳು ಸಿಗ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತ್ರಿ, ಆದರೆ 3ನೇ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುವಂತಹ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ? 2020ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯ್ಯರು ತಂಡವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ 2021ರಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಂಡವು ನಿರ್ಗಮಿಸಿತು. ಅದರಿಂದ 2022ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ನನ್ನನ್ನು ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯ್ಯರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕ ಹಾಗೂ ಮಾಲಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಗಾಂಗಯ್ಯ ಟ್ರೋಫಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇದರ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ರಿ, ಈ 3ನೇ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ನಮ್ಮದು. ಎಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು, ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ PM ಮಂಗಳೂರು, ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಜಂಗಾವ್ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಒಂದು ತಂಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯ್ಯರು. Letter is the call, tail is the call from Reliable Mujangavu and it's a tail. Reliable Mujangavu ಒಂದು ಟಾಸ್. ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ? ಫೀಲ್ಡ್ ಬಸ್.
ಎಸ್, ನಾಣ್ಯ ಸಮಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸತೀಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಮುಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಗೋಪಿ ಸರ್. Bedra Media. Thank you very much, Sukumar. So, welcome back for the mega final of this prestigious Gaangeya Trophy 2022. And as per the reputation what two teams has got in this particular cricket tournament, and they came into the final. The two teams which came into the finals, reliable cricketers, Mujingao, the team which came from our neighboring state, Kasaragod district, came into this final, and one more team which is high expectation from this team because they are the champions in the first edition of this Gaangeya Trophy, and they wanted to become the second time they wanted to lift this prestigious cricket tournament, and for that I think they need to give some kind of competition against reliable Mujingao. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಗಾಂಗೆಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಮೈದಾನದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ನ ಬಳಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಸುತ್ತ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಬಳಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ, ಗೋಪಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ. Thank you very much, Sukumar, and we are into the big final, the mega final of this prestigious cricket tournament. Mega final of this cricket tournament, and the toss. The captain of reliable Mujingao won the toss and they elected to field first. And Gopi, once again, welcome back for this wonderful cricket tournament at the mega final. And as per the expectation, because these two teams deserve their place in the big final. And yesterday is the day one, number one, reliable Mujingao. Of course, it's not an easy journey for reliable Mujingao. Just seeing that their journey in this particular cricket tournament, it's a hard-fought journey, isn't it? They defeated Jan Jigar's Kanakamajalu, one of the best team in that Group A. They are the runners-up in the previous edition 2 of this prestigious cricket tournament, and defeating all these two teams, and they defeated one more big team like a Cookie Sixers in the semi-final, and deserve this place in the big final. And coming back to the team in Pool B, how the team Swastik came into middle. They are also doing a lot of hard work in this particular cricket tournament, especially in the semi-final and quarter-final. They faced a lot of hurdles, and defeating all these hurdles, they came into the big final. And that's why, Gopi, the competition is going to be very, very interesting, and we are hoping this final will going to be a most exciting, entertainment, and nail-biting finish what we want to see between these two wonderful teams in this big final. बिल्कुल सतीश, इस फाइनल, इस मेगा फाइनल मैच में एक बेहतरीन क्रिकेट हम देखना चाहेंगे. हम नहीं बल्कि सर्व क्रीड़ा प्रेमी यहाँ पर और जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, एक बेहतरीन क्रिकेट इस मेगा फाइनल मैच में देखना चाहेंगे. और जहाँ तक सवाल है इन दोनों टीमों का, काफी संतुलित टीम है, दोनों टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन इस श्रृंखला में दिया. और जहाँ तक स्वस्तिक पड्डयूर का सवाल है, इस गांगेया ट्रॉफी 2020 पहले एडिशन के विनर्स जो हैं, और पिछले साल उन्होंने नॉकआउट में प्रवेश नहीं किया था, तो यहाँ पर तीसरे प्रयत्न में उन्हें दूसरी बार फाइनल मैच में खेलने का मौका मिला, और निश्चित रूप से वो यहाँ पर चैंपियन होना चाहिए. और जहाँ तक रिलायबल मुजंगांव का सवाल है, बेहतरीन खिलाड़ी उनमें मौजूद, और निस्संदेह हम एक कांटे का टक्कर यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं इस मेगा फाइनल मैच में. Absolutely, Gopi. And first ball of the final, right arm over the wicket, lovely shot, beautiful everyone. This is a Ravi Pattayur for you. Little margin for error, and he dispatching that one down, deep swallow boundary for 4 runs.
What a shot that one. Absolutely, just like I'm mentioning about little margin for error. You cannot ball that line to the batsman like Ravi Padayur, one of the strongest scoring zone of Ravi Padayur. That was a deep backward square leg, and he just dispatching that one stylishly, and he got a first boundary of the mega final. Sujit right arm over the wicket to Padayur. Appeal for leg by wicket umpire. Certainly that ball pitched outside the line of leg stump, and whenever the ball pitched outside the line of leg stump, even the ball is going to hit the wicket. As for the rules and regulation of the cricket is concerned, it's called a not out. The umpires so far Gopi, Pushparaj BM, Arish Padil, and then Mohan Ayade. And of course, when you're having that kind of a potential, when you're having that kind of experience, umpires for the particular cricket tournament, I think it's going to be the tournament, no doubt at all. This tournament definitely going to be one more successful cricket tournament of this Gaangeya. Again, lovely shot down to deep backward square leg, and running hard, lovely piece of fielding, but it's still the ball just winning the race against the fielder. We want to see the umpire decision. Well, it's going to be a boundary or not, because the fielder is trying his level best to stop that one. But I think that there was some the spectators saying that was a save that boundary. The good fielding there by the deep mid wicket fielder, and saving a single run for his team. With that, 3 run scoreboard now moves on to 7 on the board without loss of any wicket. All in sudden we can see that Gopi, 2 opening batsmen Swastik Padayur has got. Definitely there was one more explosive and destructive batting, and especially this man, the left-hand batsman, so far he's got a fantastic cricket tournament, and Sujit have to restrict these 2 batsmen if they wanted to restrict the opposition from the less scope. एग्जैक्टली सतीश, इन दोनों बल्लेबाजों पर प्रतिबंध लगाना जरूरी बन चुका है, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज रवि और हर्षा, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन इसी श्रृंखला में उन्होंने दिया है. अगर यहाँ जहां तक सवाल है स्वस्तिक पड्डयूर के रनों के बहाव को रोकना है, तो निस्संदेह यहाँ पर इन दोनों आरंभिक बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना होगा, गेंदबाजों को. Absolutely, ball bounce, next delivery, which is really good line, little bit outside on the off stump, but I think the batsman did be early into the stroke, because there is no protection has been given in the long off or extra coverage, and I think Asher not really happy with himself. He couldn't manage to deliver that one and mistimed that one. There is no possibility of any run. Again, lofted that one. He lofted that ball is in the air, and ball landed just inches inside the boundary line. One bounce for 4 runs. This time Asher is not missing, Gopi, because that was a really off volley. That ball came in off volley, and a batsman like Asher has got a lot of runs from the bat in this particular tournament. No way. One thing to say that thank you very much for the delivery and dispatching that one down to deep long off boundary for 4 runs. Again, he'll try to repeat that stroke, but this time the line is pretty good. Just a nip back into the batsman, and fantastic first over, especially for Swastik Padayur. They really enjoyed it, and Asher, I think, the leading from the front, and Ravi Padayur, both the batsmen has got 2 boundaries, 1 boundary each, Gopi, and because of that they got explosive start. Absolutely, Satish. This is an absolutely a good start at batting first. 11 runs they scored after first over. और रवि पडयूर और हर्षा अपने काबिलियत क्षमता के अनुसार यहाँ पर बल्लेबाजी उन्होंने की है, और बाला की गेंद पर 2 चौके उन्होंने झड़े, एक चौके दोनों बल्लेबाज ने झड़े. और 6 ओवर के फॉर्मेट में अगर आप 11 रन पहले ओवर में बनाते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर कहलाती है. लेकिन 5 ओवर का खेल अभी भी मौजूद है, और रिलायबल क्रिकेटर्स के लिए कमबैक करने का मौका यहाँ पर है, और 5 ओवर में एक किफायती गेंदबाजी वो करते हैं, विकेटें उखाड़ते, खासकर इस आरंभिक बल्लेबाज आरंभिक जोड़ी को वो तोड़ने में सफल होते हैं जल्द से जल्द. तो निस्संदेह यहाँ पर बल्लेबाजों पर वो अंकुश लगा सकते हैं. लेकिन यहाँ पर पहले ओवर में जो शुरुआत की उम्मीद की थी उनके कप्तान ने, स्वस्तिक पडयूर के कप्तान ने, उन उम्मीदों अपेक्षाओं को काफी हद तक साकार कर चुके हैं. क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज खासकर पावर प्ले का फायदा यहाँ पर उठा चुके हैं, और 11 रन पहले ओवर में. और सतीश, मैं कहूंगा दिस इज एन एब्सोल्युटली गुड स्टार्ट फॉर देम. Very good start, Gopi. 11 runs from the first over. Always going to be a very good score. Without losing a wicket, they got at 11 runs. That's why it's going to be a little bit danger here for the opposition team. Reliable. They have to pick the wickets up. Next over, the first delivery, left-arm bowler is introduced from the commentary box, and the jersey number 11 is brought into attack to bowl the second over of the power play. And the Ravi Padayur, the first ball he played almost for the dot net delivery. This time he lofted in the right
right in the gap. Not really getting that one from the middle of the bat. That's why the ball is not really traveling to the fence. But before the fielder runs back and fields the ball down a deep backward square leg region, ample time for Ravi Padayuru to get 3 valuable runs. And with the 3 valuable runs, scoreboard moves on to 15 on the board without loss of any wicket. Hat-trick 6 4 wicket 5 kg Gaangeya Subramanya ಲೆಕ್ಕ prize. Here is a very interesting announcement. Encouragement prizes for the performers of the finals. If any batsman will going to get hat-trick and any batsman will going to get hat-trick 6 and hat-trick boundaries, they will going to get 5 kg of prize, which is donated by Gaangeya Subramanya. This is the speciality of Gaangeya Trophy. Now, the first wicket is back into pavilion. The danger man departs. Harsha back into pavilion. Thank you very much, BS Bands Puttur, for that. What a beautiful song that was of Shankar Nag, late Shankar Nag, Santoshake, Adu Santoshake. Absolutely, it is one of the most beautiful, and definitely it's going to entertain the crowds out here in the most beautiful cricket ground. Look at the crowd, Gopi. Absolutely jam-packed stadium. That's what the kind of crowd we wanted to see in the big final of this mega final of this prestigious cricket tournament, Gaangeya Trophy 2022. And once again, thank you very much for BS Bands for that wonderful song, the melodious song. But this is not that much of melodious for the supporters of Swastik because the danger man departs. And I think Asha is back into pavilion in the very next delivery. Either will going to be the next batsman. He will going to face next delivery. It's a very important break. Absolutely, it's a very important break. The wicket of Asha is badly recorded. This time either across the line of delivery wanted to swing that one, not quite able to get past that infield at short mid wicket region. The possibility of the single, with the single, scoreboard moves on to 15 on the board, 15 for the loss of Asha's wicket. The first time watching that Asha fails to contribute from the bat, that's one reason because of this big final. It's not an easy to handle the pressure when you're playing in the big final, the mega final. You need to handle the pressure, and against the reliable, the potential of the bowling department, what reliable Mujingao has got, is back into pavilion. Left arm. Round the wicket, this time Ravi lofted it on and hosting it over into that deeper whitish long one for a big 6. That was a really juicy full toss. He cannot ball that ball to the Ravi Padayuru. And this time a lovely shot right in the gap. No need to run for that. Ball is running down to deep whitish long on boundary for 4 runs. Thank you. What a delightful stroke coming from the blade of Ravi Padayuru. And immediately, Gopi, after the dismissal of Asha, Ravi Padayuru thought that now it's my time to take the responsibility, because Asha so far in this tournament is looking very, very explosive. And now Ravi Padayuru, not that much explosive in the last 2-3 matches, and in the final, he started to talk with his bat. बिल्कुल हर्षा का विकेट गिर जाने के बाद कुछ हद तक दबाव जरूर बन चुका था, तो रवि ने सोचा क्यों ना इस दबाव को हटाया जाए कुछ आक्रामक करारे स्ट्रोक्स खेलने के बाद, और यहाँ पर उन्होंने एक छक्का और एक चौका जड़ा, और तुरंत ही उसके बाद जो दबाव बना हुआ था वो काफी हद तक उतर गया है. अब 2 ओवर में 25 रन, पहले ओवर में 11 रन बने, दूसरे ओवर में 14 रन बने, कुल मिलाकर 2 ओवर में 25 रन बनाने के बाद एक मजबूत शुरुआत यहाँ पर कर चुका है स्वस्तिक पड़ाईर. खासकर 2 पावर प्ले ओवर्स का फायदा उनके बल्लेबाज यहाँ पर उठा चुके हैं. अब 4 ओवर का खेल बाकी है सतीश, और देखना है कि इन 4 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं. Exactly, Gopi, and Santosh is brought into attack. It's going to be a very good contest between one of the best, the cricketer Santosh is a very good all-rounder. The appeal going on behind the stump by Pradeep for the stump out, but umpire Harish Patel is so experienced umpire. He's got a 26 years of experience in his career as an umpire, not only in the underarm cricket but even in the overarm cricket as well. Along with the Pushparaj BM, he's got a 10 to 12, 15 years of experience, and even Mohan Iyadi also they got an experience of more than 15 years. So that I think it's a very, very experienced umpiring panel for this wonderful cricket tournament. And now Santosh, the testing time for him, how to stop the flow of the runs of the opposition. Now he's trying his level best. Santosh balls
coming down the track, lofted at one. Satish Bhujangav, the captain, there in the whitish long of region, takes the catch. And the second wicket is back into pavilion of Swastik. So one more wicket is back into pavilion, and Santosh quite deliberately tossed the delivery and inviting Haider to go for the big shot. He's just taking the invitation, Gopi, and he went for the big shot. But Satish Mujinga, one of the safest pair of hands, being the captain of the side, reliable for the captain of reliable Mujinga, and he done a wonderful job to run to his left quickly and takes a very good catch. And wicket number 2 is back into pavilion, and Santosh produced a very important breakthrough here. And this is the right time for reliable Mujinga to bounce back to this match. They need to tighten up the screws here if they wanted to restrict the opposition from the big score. Santosh again away from us, right arm over the wicket, paddle that one quite nicely down to square. Like this time Ravi Padayur too intelligent. He knows that the potential of Santosh, and he was just thinking about why can't I play this over quite carefully, then we can go for the big shot and the remaining 3 overs. And so far I think Santosh has done a great job to restrict the flow of the runs of their opposition. Scoreboard is now exactly 26 on the board for the loss of 2 wicket. Again Santosh balls appeal for leg before wicket. Umpire not interested to raise his finger because definitely that ball is going, it's from the bat, got inside edge of the bat, so no question of leg before wicket. One more very good delivery so far. It's a very good over and quite over indeed from Santosh as per his potential, as per the reputation what he's got. He's really bowling that line and line. Now Ravi Padayur having some conversation with his partner, the new batsman Sharish, and wait and see how Sharish will go into play against the bowling of Santosh. Right arm over the wicket he bowls. Again the beautiful delivery, absolutely perfect one. That was a really fantastic display of a bowling performance. Quite interesting bowling style, Gopi, because it looks like he's bowling a leg spin bowler, but he's bowling an off-cutter. That's why a little bit confusion for the batsman, what kind of delivery and what kind of turn he will going to get. This time he's paddled that one down to square leg region for an easy single. So with that single, one more, the first better over bowled by reliable Mujinga, and Santosh is producing that the better over. Now after completion of over number 3, scoreboard is 27 on the board. And Gopi, coming back to that the run rate, 27 in 3 means exactly it's a 9 runs per over. And on stage it looks like that Swastik Patel will going to get 70 to 80 runs the first 2 overs. But now I think because of Santosh it's produced a very important economical over, it looks like now they got a chance to restrict the Swastik just under 50. एग्जैक्टली सतीश, पहले ओवर में जो प्रेजेंट रन रेट था 11, दूसरे ओवर में वो बढ़कर पहुंचा था 12.5, और उसके बाद तीसरे ओवर में तुरंत उतर गया 9 पर, क्योंकि 2 रन बने थे इस ओवर में संतोष के। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अब बचे हुए 3 ओवर्स में उनके गेंदबाज और कितने रन यहाँ पर प्रदान कर पाते हैं। ओवर की पहली गेंद, चौथे ओवर की पहली गेंद उछाला इस वक्त डीप मिड विकेट की दिशा में गेंद पहुंची, गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया, लेकिन इससे पहले की गेंद को वो फील्ड करे बल्लेबाज के पास समय था 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 28 रन पर, 28 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और निस्संदेह यहां पर गेंद और बल्ले के बीच में कड़ा संघर्ष जारी है। मेगा फाइनल मैच गांगेया ट्रॉफी 2022 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ, जिसका शानदार तरीके से आयोजन इस वक्त कर रहे हैं गांगेया क्रिकेटर सुब्रमण्या, दिवंगत कृष्ण कुमार रुद्रपादा, इनके स्मरणार्थ यानी मधुर याद में तीसरे साल का ये क्रिकेट श्रृंखला एक शानदार प्रगति करती हुई है। गेंद ऑफ साइड पर, गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ रवि पड़ैयूर ने इस वक्त गेंद को खेल दिया बैकफुट पर जाने के बाद लॉन्ग ऑफ पर, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। धीरे धीरे यहाँ पर रिलायबल क्रिकेटर्स के गेंदबाज अपने लय रिदम को यहाँ पर प्राप्त करते हुए, और बल्लेबाज इस वक्त खाली क्षेत्र को ढूंढते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, इस बार नो बॉल का इशारा, और नो बॉल के साथ 1 रन भी उनके खाते में जुड़ेगा और फ्री हिट भी उन्हें यहां पर मिलेगा। तो स्कोर 1 रन के साथ इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और जिस तरीके की बल्लेबाजी पहले 2 ओवर में की थी, 25 रन जोड़ चुके थे, तब 2 ओवर की समाप्ति के बाद जब निस्संदेह मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया था माइक हैंड ओवर करते समय कि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि
कुल रन संख्या 70 या 80 तक पहुंच जाएगी, लेकिन पिछले ओवर में संतोष ने 2 रन प्रदान किया, तो इसकी वजह से रन की औसत में गिरावट आई है। लेकिन अभी भी कुल मिलाकर उनकी पारी में 15 गेंदें और बाकी है। 15 बॉल स्टिल लेफ्ट इन देयर इनिंग्स, और निस्संदेह करारे स्ट्रोक्स अगर इन बचे हुए 15 गेंदों में लगाते हैं स्वस्तिक पड़ायूर के बल्लेबाज, तो निस्संदेह उनका आंकड़ा 60 से 70 तक यहां पर पहुंच सकता है। और जहां तक रिलायबल मुंडेगांव का सवाल है, इस वक्त उन्हें रोकना है बल्लेबाजों को ज्यादा से ज्यादा रन बनाने में। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई सही गेंद घोषित है। गेंद को हालांकि छोड़ दिया था जरूर अंतिम क्षण में, लेकिन गेंद सही लाइन पर टिप्पा खाकर सही लाइन पर सीधी रफ्तार के साथ निकली विकेट कीपर के हाथों में। सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा, सही निर्णय एक बार फिर से गेंदबाज की गेंद चाहा, चूंकि बेहतर गेंद इस वक्त और सीधे इस वक्त पहुंच चुकी है विकेट कीपर के हाथों में। इस बार लेफ्ट से विकेट के रूप में विकेट गिर चुका है। तो सारिश का विकेट यहां पर गिर चुका है, लेग बिफोर विकेट, और बेहतर कमबैक मैं समझता हूं सतीश अंतिम 5 या 6 गेंद में कर चुके हैं इस वक्त गेंदबाज रिलायबल मुंडेगांव के। एक वक्त स्कोर था 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर, अब स्कोर है 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पिछला ओवर संतोष का और ये ओवर बेहतर रहा, और अंतिम 11 गेंदों में मैं समझता हूं फैंटास्टिक कमबैक मेड बाय द बॉलर्स ऑफ रिलायंस क्रिकेटर्स। Exactly, Gopi. They need to be because after conceding lot of runs in the first 2 overs of the power play, they need to come back with some economical overs. And so far, I think it's a very good going. Last 11 deliveries, you're mentioning about reliable Mujingaon bowlers did a great job to put some break on the run rate. बिल्कुल सतीश, ये गेंद इस बार गेंद को इस वक्त रिवर्स शॉट खेलना चाहा लेकिन नहीं खेल पाए, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। और रिलायबल क्रिकेटर्स के गेंदबाज अंतिम लगभग 2 ओवर में एक बेहतर कमबैक यहां पर कर चुका है। अब रन्स की बहाव में अंकुश लगाने में काफी हद तक सफल हो चुके हैं गेंदबाज रिलायबल मुंडेगांव के। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, एक बार फिर से गेंद बहुत शॉट रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति, 30 रन बन चुके और यहाँ पर एक इनाम घोषणा की गई है। अगर कोई बल्लेबाज इस मेगा फाइनल मैच में हैट्रिक छक्का लगाता है तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार उसे दिया जाएगा श्रीमान किरण बैंगलोर इनकी ओर से। तो देखते हैं कौन बल्लेबाज इस इनाम का सही हकदार बनता है। तो 4 ओवर की समाप्ति, 30 रन बन चुके हैं और 3 विकेट के नुकसान पर, और मैं समझता हूं यहाँ पर बेहतरीन कमबैक इस वक्त किया गेंदबाज। 2 ओवर में 25 रन था सतीश, अब 4 ओवर में 30, यानी 5 रन 2 ओवर में। दिस इज एन फैंटास्टिक कमबैक मेड बाय द bowlers of reliable cricketers. Exactly, Gopi, and I think it's condition now that little bit suitable for the bowler as well. Exactly, the time is exactly 5:30 and not that much of wind in the cricket ground, and I think the bowlers have started to exploit the condition. That's why it's important here for reliable, Gopi. They need to restrict the opposition team less than 45 or 50 runs because they are batting in the second session. It's definitely going to be not that much of easy condition to bat. बिल्कुल, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रन इस वक्त बटोरने होंगे और परिस्थिति का लाभ यहाँ पर उठाते हुए यहाँ पर हवे का रुख काफी हद तक कम हो चुका है। 2 ओवर के बाद इस परिस्थिति का लाभ यहाँ पर गेंदबाज उठाते हुए और लगभग काफी धीमे रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हुए, और इस गेंद के धीमेपन को समझने में बल्लेबाज इस वक्त कुछ हद तक गलती करते हुए। ये गेंद बोल्ड आउट, बोल्ड ऑफ हिज लेग्स, गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, क्योंकि यही बात मैंने फरमाई थी सतीश, यहाँ पर धीमे गेंद को खेलने में बल्लेबाज बार बार यहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो इस वक्त विकेट गिर चुका है जॉन का, और नए बल्लेबाज स्वयं कप्तान स्वस्तिक पटायूर की ओर से जमाल इस वक्त क्रीज पर उतरते हुए, और रवि पटायूर जो कि नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद, उनके सामने 4 विकेट इस वक्त गिरे हैं और निस्संदेह उन्हें इस वक्त एक साथी की जरूरत है। और देखना यह है कि जमाल एज ए कैप्टन किस तरह उनका साथ निभाते हैं। रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ निकाला बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, और जब तक गेंद को लंबा दौड़ लगाने के बाद फील्ड कर
सारे फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। फुल टॉस गेंद पर पहुंचते हुए विद ट्विस्टेड बैट गेंद को उछाला इस वक्त डीप बैक थर्ड मैन की तरफ, और जब तक गेंद को वहां पर थोड़े से दौड़ के बाद फील्ड किया जाता है, 1 या 2 टिप्पे के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 33 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर, और गेंदबाज संतोष की ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, जमाल के लिए सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, एक बार फिर से रिवर्स स्ट्रोक के जरिए गेंद को खेला, इस बार जमीन के सहारे गली पर, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। तो 34 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 in the over number 5 in progress in fact, और यहाँ पर संतोष एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रवि के लिए ये गेंद ऑन साइड पर उछाला, बैकवर्ड स्कोर लेग सीम मारे कैसे बाहर 4 रनों के लिए। सफल होते हुए गेम के इस वक्त उछाला था बैकवर्ड स्कोर लेग पर रवि पड़ैयर ने, वो जानते हैं उनकी उपस्थिति यहाँ पर बेहद जरूरी है उनके टीम के लिए, और इस बार संतोष की गेंद टॉप एज, इस बार मौका हो सकता है फील्डर गेंद के नीचे आते हुए अंतिम क्षण में इस कैच को लपकने में सफल, और इसी के साथ रवि पड़ैयर का विकेट गिर चुका है। So absolutely fantastic innings came to an end from Ravi Padayor. 27 runs he scored, including 2 boundaries and 1 6. And because of his help, they now looking in a good situation. In fact, it's 38 the score now, and 5 overs has been completed in their innings, and now it's going to be 4 विकेट्स गॉन एंड इट्स गोइंग टू बी 6 विकेट्स लेफ्ट, और अंतिम ओवर बाकी। सतीश, और आप क्या समझते हैं इस अंतिम ओवर में कितने रन इस वक्त बटोरने चाहिए स्वस्तिक पड़ैयर को एक बेहतर स्कोर खड़ा करने के लिए? The Gobi just the dismissal of Ravi Padayor definitely is going to be a little bit headache for Swastik Padayor, because dealing with the last over desperately needed Ravi Padayor in the final over, and I think the captain of reliable Mujinga pleased with that the wicket of Ravi Padayor, because now dealing with the final over and without having Ravi Padayor, I think they looking for some one more economical over, and at the same time Swastik Padayor at least they wanted to get 10 to 12 runs and takes them into 50. Once it's a 50 pass Gopi, it's going to be psychological advantage when they go into depend that big 50 runs. बिल्कुल, यहाँ पर अंतिम ओवर में कम से कम रन प्रदान करने होंगे गेंदबाज को। ये गेंद पहली गेंद फ्रॉम मिड फ्रंट, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। पहली गेंद पर शरद की पारी समाप्त गोल्डन डक के रूप में। So absolutely fantastic comeback made by the bowlers of reliable cricketers after being conceding 25 runs in the first 2 overs. They conceded 13 runs in the next 3.1 and captured 4 vital wickets in fact. And this is an outstanding comeback. और यहाँ पर नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त संदीप क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए काफी जिम्मेदारियों के साथ 5 गेंदें इस वक्त बाकी है, और उन 5 गेंदों का उन्हें सामना करना है। और नंबर 16 जर्सी पहने हुए अनजान गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए शिवा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ डीप बैक फील्ड काफी पीछे, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो काफी वाइड, और इस बीच ओवर थ्रो के रूप में 3 रन बल्लेबाज यहां पर पूर्ण कर चुके, 4था रन लेना चाहते हैं, दौड़ पड़े और इस बार आसान सा रन आउट होता हुआ। और जमाल देखते रह गए दूसरी ओर, जबकि दूसरे छोड़ के बल्लेबाज दौड़ कर आ गया स्ट्राइकर पर।
तो इस बार ये विकेट गिर चुका है। अब गेंदें बाकी हैं उनके पारी में 4 और देखना यह है कि इन बचे हुए 4 गेंदों में उनके बल्लेबाज और कितने रन बटोर पाते हैं। जमाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। शिवा की गेंदों का ये गेंद इस बार जमाल के लिए गेंद को ड्राइव कर दिया, फील्डर काफी पीछे, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। जमाल दूसरा रन लेना चाहते हैं, मिसफील्ड बैकअप होता हुआ यहाँ पर, और इससे पहले कि गेंद को बैकअप किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, पहले रन तेजी के साथ दौड़ पड़ा और कोई दिक्कत उन्हें महसूस नहीं हुई दूसरा रन पूर्ण करने में। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 43 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर। 43 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 and the last in progress in their innings। और गेंदबाज एक बार फिर से संतोष की गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर का वो मिसजजमेंट, दिस इज एन एब्सोल्युटली मिसजजमेंट। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन पूर्ण करने का। शिवा की गेंद को इस वक्त यूजिंग हिज फीट, जिस अंग्रेजी में कहते हैं, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकलते हुए स्कोर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप कर दिया था और 2 रन बल्लेबाज यहां पर बटोर चुके हैं। 45 and it's still a couple of balls now left in their innings। और गेंदबाज शिवा की गेंद, ये गेंद जमाल के लिए ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त खेल दिया। हालांकि खुश स्ट्रोक्स खेलते समय फिसले जरूर है, लेकिन गेंद को खेल दिया इस वक्त। मैगनस को लेग पर 2 रन मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है, विकेट कीपर काफी आगे की ओर दौड़कर चले गए। उन्होंने गेंद को ऊपर की छलांग लगाते हुए कलेक्ट कर लिया और इस बीच 1 रन का 2 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। Now with that couple run, the scoreboard moving up to 47 for the loss of 7 wicket, and the last ball of their innings is now coming up। अंतिम गेंद उनकी पारी का यहाँ पर शिवा लेकर तैयार, जबकि बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए जमाल, ये गेंद सफल होते हुए खूबसूरती के साथ निकाला, बैकवर्ड स्कोर लेग सीमा रेखा के अंदर गेंद को फील्ड कर लिया गया है और एक बार फिर से दूसरा रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। और इन 2 रनों के साथ they finished with 49 for the loss of 7 wickets in the stipulated 6 overs, and now the target for 50 reliable Mujangao is exactly 50. In 6 overs they have to score with the required run rate of exactly 8.33 runs per over। रन बनाए, exactly 50 the target for reliable Mujangao to clinch the prestigious Gaangeya Trophy 2022। और जहां तक सवाल है सतीश लक्ष्य तक पहुंचने का, the required run rate is now exactly 6 point, in fact it's 8.33 runs per over। they have to score for victory with the help of 10 wickets। और मैं समझता हूं रिलायबल Mujangao के पास वो सशक्त बल्लेबाजी है कि वो 50 रनों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इस मेगा फाइनल मैच में कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के अनुपस्थिति में वो खेल रहे हैं और खासकर उनका लक्ष्य तक जहां तक पहुंचने का सवाल है, उनका सारा दारोमदार इस वक्त संतोष बंटवाल के ऊपर, क्योंकि संतोष बंटवाल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो एक बार अपना लय रिदम प्राप्त कर ले तो गेंदबाजों पर भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं। बहुत ही करारे स्ट्रोक्स वो खेलते हैं, खासकर पावर प्ले ओवर्स में। और मैं समझता हूं अगर लक्ष्य तक पहुंचना है रिलायबल Mujangao को, तो संतोष को क्लिक होना यहाँ पर जरूरी है। और जहां तक स्वस्तिक पटैयर का सवाल है, मैं कहूंगा सतीश यहाँ पर राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर उन्हें बेहतर गेंदबाजी करनी है और सबसे पहले उन्हें संतोष का विकेट यहाँ पर उखाड़ना होगा अगर उन्हें बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना है तो जहां तक का सवाल है इस गांगेया ट्रॉफी 2022 के अंतिम सत्र का, तो हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि एक बेहतरीन और रोचक क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा इस श्रृंखला के क्लाइमैक्स के अंतिम सत्र पर। Thank you, Rupi. Exactly. Just mentioning about that total, I think it's that the kind of total which we can expect some expectation of the great battle for the title of Gaangeya Trophy 2022. The 50, the target you cannot underestimate, and not a huge one, but not a small one, but it's a fighting total. Gopi, 36 and 50 is always going to be the very good total we can expecting from both the teams. This match definitely going to be very interesting, Gopi, because just coming back to the batting department, you're mentioning about the 2-3 names of the batting department of reliable Mujangao. Of course, leading from the front, Santosh is a one more explosive batsman, just like Swastik Padiyur, just like
Asha, the left-hand batsman. They also got some good players. Like Santosh will going to be start in the beginning. They got Pradeep, one more very experienced campaigner for the side, and even they got a very explosive Shiva as well. And at the same time, they got a captain Satish Mujingao. They got 5 top-order batsmen. They can do the job here for, and that's why so important here for Swastik Padayur not to underestimate the batting department of their opposition. They need to fight. If they wanted to win the match, the bowler had to do something special from the bowling. Then only they can win the match. And wait and see how Sujit will going to produce here first over, and that is going to be a power play over for the innings of reliable. Santosh is on strike. Sujit is the bowler. Right arm over the wicket ball, beautifully bowled. Perfect leg spin display in the occasion. Santosh not happy with himself. You know exactly there is no protection has been given in the offside region. If he managed to get past that infield, he will definitely going to get the boundary for that. But he missed it completely in the occasion, and there is no possibility of any run at all. Sujit right arm over the wicket balls, beautifully bowled. Little bit excitement behind the stump, but not confident. Gopi, we can see the body language when it's definitely it's going to be if it is a nick in, the body language is different. But this is a half-hearted shout from behind the stump, and that's why umpire not interested to call that caught behind. Rightly so. Sujit right arm over the wicket, he balls it again. Santosh this couldn't manage to get the timing behind the stroke again. Not really getting the timing. 3 very good deliveries by Sujit, just like what did in the previous match. Gopi, he stopped Rashid Baba. He picked up a wicket of Rashid Baba. That's why Sujit is always the key bowler for the side of Swastik, and so far he is looking pretty good in this particular over as well. 3 balls, there is no run at all for reliable. Again, Sujit with a short run up. Right arm over the wicket. Balls to Santosh. Santosh again tried to play the inside out cricketing stroke, and he missed it completely. 4 back-to-back dotted delivery. Now something is going in the mind and stomach, Gopi, of Santosh. Little bit feeling butterfly in the stomach, because after playing a 3 dotted deliveries, 4th dotted deliveries he played. Now I think wait and see how Santosh will go into play the remaining 2 deliveries. But so far Sujit is looking pretty good. The 4 fantastic deliveries to start with, and keeping the batsman like Santosh, I think it's been an amazing job there by Sujit in this particular over. Bowling 5th time in this over. Right arm over the wicket with a short run up. This time he got the bat onto right, but not a placement right. Straight to the hands of fielder, not really getting the timing behind the switch it as well. Just a single. Very hard fought single run for Santosh, quite unusual. And in the 5th delivery of the first over, and Santosh got his first run. That means what we are talking about, the explosive start, but not really seeing here. But we are seeing, as you can see, that some excellent bowling performance there from Sujit. Now left-hand batsman is on strike. We don't know the name of that player. Is a left-hand batsman. Rajesh, correction, Rajesh is the batsman. Thank you very much, Santosh. And Rajesh will go into play a final delivery of this over. Sujit so far looking pretty good. He doesn't want to take any chance here, because he knows that if 1-6 became the last over, all the effort will go into be wasted, and that's why it's so important to bowl the last and final delivery, the good one. Absolutely perfect. Absolutely perfect. A fantastic first over there from Sujit. It's a dream start, Gopi. Absolutely, it's a dream start there from Sujit, because keeping the Santosh, 5 deliveries bowled to Santosh, and Santosh managed to get only single for that. And now equation looks to be a little bit tough, isn't it? Now the remaining delivery is 30, and the remaining runs to get is 49. I think now little bit the gap is going larger and larger for reliable Mujingao to win this match. बिल्कुल सतीश, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग स्टार्ट इन बॉलिंग फ्रॉम सुजीत. 1 रन, और खासकर पावर प्ले जैसे ओवर्स में संतोष जैसे बल्लेबाजों को 4 डॉट गेंदें फेंकना और 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन प्रदान करना निश्चित रूप से यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी कहलाएगी अंडर दीस सर्कमस्टेंसेस. और अब पारी की शुरुआत से पहले रिकॉर्ड रन रेट था 8.33 रन पर ओवर, 8.33 रन पर ओवर. पहले ओवर के समाप्ति के बाद सिर्फ 1 रन बन चुके हैं. तो अब 30 गेंदों पर 49 रन चाहिए, 49 टू गेट फ्रॉम 30 बॉल, और आस्किंग रेट जा पहुंचा एक्जैक्टली 9.80 रन पर ओवर. अब कुछ हद तक करारे स्ट्रोक्स यहां पर चौके और छक्के के रूप में लगाने ही होंगे बल्लेबाज को, खासकर संतोष को. Absolutely, Santosh have to talk with his bat. Appeal for leg before wicket is given him. Is gone. Santosh says the struggled innings is comes to an end.
Thank you very much again for BS Band Puttur for melodious music and again Gopi and a wonderful performance. Again Ganesh came into middle, struggled innings. It's quite a unusual and different innings is played by Santosh. So far it's a little bit struggling to get his timing behind the stroke. That's why that's a result of frustration, result of under pressure. He couldn't manage to perform and Ganesh has got a very valuable wicket of Santosh and because of the wicket of Santosh looks like reliable Mujingao are really looking in a deep trouble. Now Sandeep, correction, Pradeep is a new batter. He came into middle. One more very good striker of the ball. This time he's looking for the big swing of the bat. Wide call by umpire. They will going to get 1+1, 2 wides. The bonus run for reliable Mujingao. They're not really bothered about how the runs are coming for them. They're definitely going to enjoy each and every extra runs which is conceded by Swastik Padayuru. And because of the 2 extra scoreboard now moving after a long time. And scoreboard now moves on to 3 on the board for the loss of Santosh wicket. Now Rajesh back on strike. The left-hand batsman always it's a very strong on the onside region and probably whenever they're playing in the power play overs, they got a golden opportunity to get some runs. The wait and see how Rajesh will going to exploit the fielding condition of this power play over. Again, Ganesh with a short run up. Alright, around the wicket he bowls. This time again, big swing of the bat. Appeal for leg before wicket, but not a mess done. Just a leg by. Umpire Harish Padil not impressed. Rightly so. The impact of the line is outside the line of off temper. No question of leg before wicket. One more addition to total with the addition of that single scoreboard moves on to 4 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 2nd in progress. So far, it's an outstanding cricket tournament is going on here in this most beautiful college cricket ground in the name of Gaangeya Trophy 2022 and the memory of late Krishna Kumar Rudrapada. Again, one more very good delivery. Sorry, Ravi trying for the run out in the irrigation. Pradeep have to run very quickly because if it is a direct, it might be a little bit chances here to getting out in the form of run out. But Pradeep in that occasion just survived. Ravi couldn't manage to hit the stump. One more addition to total. With the addition of that single scoreboard moves on to 5 on the board for the loss of 1 wicket. Very hard to combine runs in this power play overs because of very tidy line and length and even very good fielding by Swastik Padayur. This time tossed up delivery. He missed it and he's not really impressed. Rajesh, he's got a prize delivery and he can hit anywhere in the deep backward score and deep mid-wicket region. As the fact that he's a little bit excited to see that short pitch delivery. Maybe Gopi is a little bit early into the stroke. That's why he couldn't manage to take the advantage of that delivery. Even that ball is going wide outside the line of leg stump as well. And scoreboard now moves on to 6 on the board for the loss of 1 wicket. Ganesh again right arm over the wicket. Pradeep again one more dotted delivery. One more dotted delivery. Slowly. The runs are coming in this over. One more addition to the total with the addition of that single. Scoreboard moves on to 7 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 2nd in progress. Ganesh again with a short run up. Passes umpire Harish Padil. Right arm over the wicket. Full toss delivery. Easy. Hit that one down to deep mid-wicket region. There is a fieldsman there in the deep mid-wicket. Just a single for Pradeep. Couldn't manage to get the placement right. And last ball remaining in this over with the addition of that single scoreboard moves on to 8 on the board for the loss of 1 wicket. So far it's a little bit better over compared to the previous over. Still one more delivery left. And Gopi in this particular last over, if they're able to get any kind of big shot like a boundaries and sixes, they're definitely the chance here for them to back into this game. And so important here for the left-hand batsman. Take a little bit of risk. Take one big shot here and then of course take your team into the right track here. But almost it looked like they a little bit slipped out of the track, the winning track, what we're talking about, the run rate what they wanted to get, but not really getting that run rate what really required to be in the first 2 over of the power play. And so far I think is a domination continues here from Swastik Padayuru bowler. Ganesh again, final time in this over. Right arm round the wicket, balls to the left-hand batsman Rajesh. Again that was a very good delivery indeed. Full toss, but batsman going too far outside and leg stump to play the inside out cricketing stroke. Missed it completely. 2 overs completed, chasing 50 to win this match, and scoreboard is exactly 8 on the board for the loss of 1 wicket. And Gopi 8 in 2 overs. What we are talking about, the run rate required in the beginning is 8.33 runs per over. Each and every economical over, then the required run rate is creeping up. And that's was a big problem here for chasing team reliable Mujingao, because they not only they need to keep the wickets in hand, at the same time they have to catch the required run rate as well. बिल्कुल सतीश, हर ओवर के साथ इस वक्त रिकॉर्ड रन रेट यहाँ पर बढ़ता हुआ और निस्संदेह यहाँ पर अब रिकॉर्ड रन रेट जा पहुंचा है
10.50 runs प्रति ओवर 10.50 runs per over. The required run rate now gone up for reliable cricketers. 10.50 runs per over they have to score for victory. That means 42 they have to score in remaining 4 overs. अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ करारे स्ट्रोक्स बल्लेबाज को लगाने ही होंगे. अगर कुछ छक्के चौके यहाँ पर गिरते हैं तो निस्संदेह इस मैच में रिलायबल क्रिकेटर्स वापस आ सकता है. Exactly, Gopi. That is a good potential of doing that. The batsman is on strike now, Pradeep, and bowler from the commentary box, and certainly Shakir is brought in attacker. Right arm over the wicket again. Pradeep wanted to play the reverse stroke in the negation. He got a bat onto that, and that's why no question of leg before wicket. One more addition to total. With the addition of that single, scoreboard moves on to 9 on the board for the loss of 1 wicket. So far, it's a very quiet cricket is going on, and quiet cricket is not really help reliable Mujingao to win this match, but a little bit explosive cricket, a little bit aggressive cricket, which is required for reliable Mujingao if they wanted to win the match. But so far, Swastik Padayur, the bowlers dominating with some excellent overs. Again, Shakir with the short run up with the jersey number 1. Right arm round the wicket. Around the wicket, balls to the left-hand batsman Rajesh. Rajesh again going for the expansive drive, missed it completely. Rajesh little bit struggling so far. He's not really getting the ball into his bat. Every time he's a little bit try to force the ball instead of he's just wait for the ball. He try to force the ball. That's why he's not really getting into the line of the delivery. Not really. Ball is not coming to his bat. He's so far a little bit struggling. But bowlers are really getting some very good deliveries. Now Shakir, right arm round the wicket, balls again looking for the hard hit. Again, now not really getting the timing behind the stroke. But this time he managed to rotate the strike by picking up the single. With the rotation of that single, scoreboard moves on to 10 on the board. Double figure, hard for 10 runs. Very hard for 10 runs. And for that 10 runs, they picked up 15 deliveries. They've taken 15 deliveries for that 10 runs. That's why they're really struggling. Reliable Mujingao really struggling to get some required run rate. Again, Shakir from the commentary box and with the short run up. Right arm from the wicket to Pradeep again. Pradeep missed out. Wide call by umpire, but more than the wide, I think Pradeep wanted to dispatch that one because not to wait for the wide ball, but want to dispatch that one down to deep backward square like wide signal umpire. 1+1, 2 more to total with the addition of that couple of runs. Scoreboard moves on to 12 on the board. What a fantastic cricket tournament, and more than the cricket lovers watching in this particular stadium, I think some viewers are watching this live telecast of cricket tournament through Bedra Media. Once again, thank you very much, Bedra Media, having a live telecast of wonderful live telecast of cricket tournament, prestigious Gaangeya Trophy 2022. This time again Beamer, absolutely that was a Beamer, but ball going away from outside the line of off stump. That's why umpire rightly so Pushparaj BM called that a wide delivery because ball is going outside the line of off stump too far, and right call from umpire with that extra. Scoreboard moves on to 13 on the board for the loss of 1 wicket. Again, right arm over the wicket. This time he lost it, but I don't think ball definitely going to carry to the captain of the opposition. Jamal takes a comfortable catch, and wicket number 2 of Reliable is back into pavilion. Struggled innings of Rajesh is comes to them. Thank you very much once again for the BS bands, Putturu, Rampet, Prasad, Saligrama, done a fantastic job in that. Rampet is really getting some entertainment with some melodious songs, and of course in the bands, Shutan, and in the side drum, Avinash, done a great job. Avinash Puttur in drum, Arish, and of course Rajesh. The teams of BS bands, Puttur done a wonderful job for the success of this cricket tournament. In this particular cricket tournament, Gaangeya Trophy, they're the one actually. They're the part of the success of cricket tournament of this Gaangeya Trophy 2022. Meanwhile, one more wicket is back into pavilion, and Pradeep is back into strike. Right arm over the wicket, balls. Went for the reverse sweep. He got a placement right with a long chase here of the fielder. Before the fielder from the deep cow point region to turn across towards a deep backward point region. Ample time for Pradeep to come across for the second run here. And with that couple of runs, scoreboard now moves on to 15.
That means Gopi 35 more runs required for the victory. This is just the third over in progress. 19 balls remaining. They have to get 35 huge runs to win this match. Huge strokes required if they wanted to get this target. Again. This time Pradeep, lovely shot, but again the placement is not good as the ball is went towards a deep backward square leg region. The intention of Pradeep that one to play that one very fine down to fine leg region, but because of that extra turn in that delivery, he managed to get that one down to deep backward square leg. One more good over is completed after completion of over number 3, chasing 50 to win this match. Reliable Mujigao are looking a little bit trouble here. They got 16, and that means 34 more runs required for the victory in 18 balls. What do you think, Gopi? In the 34, is it possible in this condition that the time is almost 6 past 55? The condition is not that much of suitable for the batsman rather than the bowler domination. And but having Pradeep in the middle, he's a kind of batsman who can hit any, he can play any kind of big shots in any condition and any ground as well. He's got a potential. I think now all up to this man. If the reliable wanted to win the match, Pradeep has to play out of his skin and he has to play one of the best innings for his team. बिल्कुल सतीश, अगर इस मैच में विजय दर्ज करना है रिलायबल क्रिकेटर्स को तो प्रदीप को यहाँ पर एक यादगार पारी खेलनी होगी। और जहां तक सवाल है, अब आस्किंग रन रेट जहां पहुंचा है एग्जैक्टली 11.33 रन पर ओवर, 34 रन चाहिए बचे हुए 18 गेंदों में, 34 टू गेट फ्रॉम 18 डिलीवरीज। चौके और छक्कों की इस वक्त सख्त जरूरत है रिलायबल क्रिकेटर्स को इस मैच में वापस आने के लिए। पहली गेंद बेहतर गेंद थी, इस वक्त रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा चूंकि, और एक बेहतर शुरुआत संदीप इस वक्त कर चुके हैं और अपने लेग स्पिन गेंदबाजी के जरिए अब तक जो 3 गेंदबाज इस्तेमाल किए गए हैं स्वस्तिक पटेवर की ओर से, तीनों ने अपना किरदार बाखूबी अदा किया है गेंदबाजी में। और इस बीच ये गेंद इस बार ऑन साइड पर और आउट, सीधे फील्डर के हाथों में। तो यहां पर विकेट इस वक्त गिर चुका है और इस विकेट के पतन के साथ परेशानियां और बढ़ चुकी है। तीसरा विकेट 16 रनों पर गिर चुका है। 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। नाउ दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल। 34 to get in 17 balls and now the asking run rate is gone up to exactly 12 runs per over। और ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ छक्के या चौके ही अब यहां पर रिलायबल मुजगांव का भविष्य बदल सकते हैं। तो इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। 33 नंबर की जर्सी वो पहले हुए नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार शिवा और गेंदबाज इस वक्त संदीप गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए और कुछ हद तक बाधा इस वक्त महसूस करते हुए फील्डर जो कि अपने पैरों पर मांसपेशियों की खिंचावट की वजह से शायद उनके पैर पर मोच आई है, तो इस वजह से वो मैदान पर लेटे हुए हैं और इस वक्त दूसरे खिलाड़ी उनका उपचार यहां पर करते हुए। तो जहां तक सवाल है, धीरे धीरे अंधेरा सा यहां पर छाता हुआ, तो अभी भी इस मैच में 2.4 ओवर का खेल अभी भी बाकी। और जहां तक सवाल है 2.4 ओवर के खेल का, यानी 16 गेंदों पर अब 34 रन चाहिए विजय के लिए। 34 to get from remaining 16 balls। और इस वक्त खिलाड़ी जो कि कप्तान है जमाल, उन्हें इस वक्त वापस ले आया जा रहा है दोनों खिलाड़ियों द्वारा उठाकर, और वो उनका इलाज इस वक्त होगा प्लेयर्स डगआउट में। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट फील्डर मैदान पर उतर चुके हैं और खेल एक बार फिर से पुनरारंभ यहाँ पर होता हुआ। गेंदबाज यहाँ पर करते हुए संदीप दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार, जबकि दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान एक फील्डर मौजूद। लॉन्ग ऑन बिल्कुल सीधा डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान एक फील्डर रहता है ना ठीक सीमा रेखा के पास। और गेंदबाज संदीप गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहे एक बार फिर से, चूंकि एक्स्ट्रा क्विकर गेंद बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता नजर आता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर और निस्संदेह यहां पर हर गेंद के साथ अपनी
पकड़ मजबूत करता हुआ इस मैच में स्वस्तिक पटायूर। और अगली गेंद के लिए तैयार, ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर, 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और जहां तक सवाल है, इस बार बेहतर गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से नहीं मिलेगा। और अपने धीमे गति के गेंदबाजी से बल्लेबाज को बांध कर रखने में काफी हद तक सफलता प्राप्त कर चुके हैं स्वस्तिक पटायूर के गेंदबाज। और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बेहतर गेंद थी इस वक्त, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, गेंद तक पहुंचना चाहा लेकिन गेंद को कट करना चाहता चूके, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। तो यहां पर अंतिम गेंद लेकर इस वक्त संदीप तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए, ये गेंद इस बार एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, उछालना चाहा, गेंद पहुंचे फाइन लेग की दिशा में, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, वहां पर कुछ हद तक मिसफील्ड है, अपने पैरों के जरिए गेंद को रोकना चाहता, फील्डर ने नाकामयाब रहे, और जब तक वो अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड करे, 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है। 19 रन 4 ओवर की समाप्ति, और सतीश एक और बेहतर ओवर यहां पर समाप्त हो चुका, 3 रन बने। अब 31 रन चाहिए, 31 to get from 2 overs, exactly 15.5 runs per over, the run rate gone up for them। और आप क्या समझते हैं, किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनानी चाहिए बल्लेबाजों को? Extraordinary, and it was definitely going to be the phenomenal batting required here for if they wanted to win the match. 15.5 runs per over, always going to be a very difficult one. But you are not having a recognized batsman. That's a big problem, Gopi. 30 to get from 31 to get from 2 overs. Not a big problem, Gopi. But big problem is created here is that they're recognized batsmen, all recognized batsmen back into pavilion. And without recognized batsmen, expecting that kind of batting, I think it's definitely going to be a difficult one here for reliable Mujigao, but not impossible. And everybody knows that cricket is game of glorious uncertainty. We can't say anything in cricket, and we doesn't know that the potential of the batsmen are in the middle. They can produce, but just like what I'm talking about, incredible batting required if they wanted to win the match. बिल्कुल सतीश, अब असामान्य बल्लेबाजी ही इस मैच में रिलायंस मुंजगांव को वापस ला सकती है। और इस बीच ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, गेंद जाती हुई मिड विकेट पर, गेंद का फील्डर ने इंतजार किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने तुरंत उनके दिमाग में ये बात गई, शायद मैं खड़े खड़े गेंद को फील्ड करो तो शायद बल्लेबाज दूसरा रन दौड़ सकते हैं, इसलिए कुछ देरी से उन्होंने दौड़े जरूर लेकिन तेजी के साथ, और आखिरकार बल्लेबाज को 1 रन पर रोक कर रखने में सफल रहे, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, इब्राहिम गेंदबाज, ये गेंद ड्राइव किया लेकिन फॉलो थ्रू में गेंदबाज को बीट करने में सफल, और इस बीच रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो 30 रन और चाहिए, और गेंदें बाकी हैं 9। और जहां तक का सवाल है गेंदबाजी का, तो इब्राहिम इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, और दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार, ये गेंद जमीन के सहारे ऑन साइड पर, गेंद को उछाला, गेंद जाती हुई मिड विकेट की दिशा में, एकमात्र रन मिलेगा। इस बार फील्डर दौड़ कर आए तेजी के साथ गेंद पर, और उन्होंने गेंद को फील्ड किया, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का। 21 now for the loss of 3 wicket. Runs are hard to come by now at this situation for the batsmen of reliable मुंजगांव। और इस बीच अगली गेंद इब्राहिम की, गेंद को ड्राइव किया, मिड विकेट पर रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा। इससे पहले के स्टंप्स पर थ्रो पहुंचे रवि के हाथ में जो विकेट कीपर हैं, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। 22 now for the loss of 3 विकेट। और बिल्कुल एक कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज स्वस्तिक पटायूर के। और इस बीच अगली गेंद लेकर इब्राहिम तैयार, उछाला मिड विकेट पर, और 6 रनों के लिए इस वक्त झड़ चुका है शिवा के बल्ले से, और 28 से उतरकर रिक्वायर्ड रन इस वक्त आ चुका है 22 पर, अंतिम ओवर बाकी। और सतीश इस अंतिम ओवर में 22 रन बनाने हैं, और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त छक्के या चौके ही यहाँ पर रिलायबल क्रिकेटर्स का भविष्य बदल सकते हैं। Absolutely, Gopi. If you wanted to follow that dreams, what they want to become the champions of this prestigious Gaangeya trophy, and they have to do something special from the bat. But something is wrong in this final. Seeing that Shiva
is out of strike. Man who hit 6 in the last delivery of the previous over. I wanted him to back into strike because seeing this cricketing stroke, he's got a potential of hitting a big stroke, Shiva. And I think it's better for that the batsman is in the striker's end and try to give the strike to him by picking up the singles, because Shiva is going to be a last hope of reliable Mujingaon to winning this match. बिल्कुल सतीश, स्ट्राइक रोटेट करना इस वक्त बेहतर रहेगा दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, क्योंकि उनकी अंतिम उम्मीद इस वक्त शिवा के ऊपर निर्भर है, जो कि पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर छक्का जड़ चुके हैं। और इस बीच ओवर की पहली गेंद, इस श्रृंखला का अंतिम ओवर शुरू होता हुआ, स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को पंच किया इस वक्त, लेकिन स्वीपर डीप एक्स्ट्रा कवर पर मौजूद एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। 21 टू गेट नाउ फ्रॉम 5 डिलीवरीज एंड शिवा नाउ बैक ऑन स्ट्राइक। और क्लाइमैक्स गांगेया ट्रॉफी 2022 का इस वक्त यहाँ पर प्रगति पर, और इस श्रृंखला का, इस टूर्नामेंट का अंतिम ओवर यहां पर चलता हुआ। ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को चला एक्स्ट्रा कवर पर, शिवा खुद स्ट्राइक रखना चाहते हैं अपने पास, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन इस बीच पूर्ण कर चुके हैं। और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर। 19 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 4 डिलीवरीज एंड दिस कुड बी द लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन ऑफ रिलायबल मुजंगाओ। 19 रन स्कोर, 18 फॉर टाई एंड 19 फॉर विन एंड जस्ट 4 बॉल्स रिमेनिंग। और ऐसा कहना पड़ेगा स्वस्तिक पड़ायूर अपने विजय के द्वार पर आकर खड़ा हो चुका है इस ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच में। ये गेंद, क्योंकि अब अंतिम अवकाश, 3 सिक्सेस रिक्वायर्ड इन द लास्ट 3 डिलीवरीज फॉर टाई, नॉट फॉर विन, इट्स फॉर टाई। और देखते हैं शिवा इन गेंदों में क्या करते हैं। और यहाँ पर रच्चू के, और यहाँ पर विकेट उखाड़े रवि पड़यूर ने, लेकिन मैं समझता हूँ बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है। अब 2 गेंदें 18 रन। और सतीश, अब ऐसा कहना पड़ेगा स्वस्तिक पड़यूर की विजय निश्चित है अगर इन 2 गेंदों में कोई चमत्कारी घटना यहाँ पर ना घटे तो। Exactly, Gopi. The bowler, I don't know, doesn't want to see that bowler making mistake, because 18 to get from last 2 deliveries highly impossible. And bowler like what Swastik has got, they all professional bowlers. So far in this particular cricket tournament, they bowled really very well. Because of they got some very good bowling department. Because of that got some batting department. Even they got a better fielding department. That means all the department they're looking pretty good, and that's why they deserve the champions trophy. They deserve this the champions of this Gaangeya Trophy 2022. Meanwhile, 1 more wicket is back into pavilion. Now I think it's just formalities left in this game to become the champion of this prestigious Gaangeya Trophy 2022. Once again. And the last delivery looks like it's going to be a chance here for the Swastik to celebrate, because the wicket is falling. Here you go. And the Swastik Patayuru are becoming the champion of this for the second time Gaangeya Trophy 2022 in the history of the Gaangeya Trophy. Swastik registering their name. They are the second time to become the champion, and they deserve this place by defeating their opposition reliable Mujingaon. And that's absolutely one of the best performance for Swastik Patayuru is did, and outstanding.
thank you, BS Band Suputtur. They know that this is the final time they will go into sing music, and energetically they completed their job. Thank you very much, BS Bands Puttur, for your fantastic performance in this beautiful and prestigious Gaangeya Trophy 2022. We are coming into the final. Of course, the final is completed, and at last. Swastik Padayur are becoming the champion. Second time they are becomes the champion of this prestigious Gaangeya Trophy 2022. Once again, I would like to give special thanks to the organizers of Gaangeya Trophy 2022. They are organizing such a wonderful and very memorable cricket tournament, discipline and very systematic cricket tournament, and in the memory of late Krishna Kumar Rudrapada, and wonderful experience what we have got in the last 2 days. Special thanks to the organizer for invitation, for inviting us to become the part of this fantastic cricket tournament. As a commentator, myself Satish Salian, Mangalore, and my friend Mr. Gopi in Hindi language would like to give special thanks to the organizer for being the part of this fantastic cricket tournament. As far as the official is concerned, on behalf of official, myself, I am giving special thanks to the organizer, Pushparaj BM, Arish Padil, and of course one more, Mohan Ayadi. And on behalf of three umpires, I would like to give special thanks to the organizers for the invitation, and we are the part of the successful cricket tournament, and we'll going to remember this tournament for long time. And thank you very much one and all for your support for the success of this cricket tournament. Special thanks to our co-commentator Sukumar as well. He's did a great job so far, along with in the commentary box as well. Special thanks to the Bharat as a scorer. He's done a great job. And even we would like to give special thanks to the Bedra Media, the cameraman. I think is a very young, talented cameraman. So far did a great job in 2 days, along with Raghavendra, the senior, the most campaigner of Bedra Media, done a great job for the live telecast of this cricket tournament. And each and everyone, those who are helped, those who are cooperated for the success of this cricket tournament directly and indirectly. And special thanks to one and all. That's it for the day number 2, final day, and that's it in the commentary box as well. We are straight away coming to the post-match presentation ceremony, and for that I would like to invite Sukumar for the proceedings of the presentation ceremony. Thank you very much. ಮೂಜಿನ ಪ್ರೈಸ್ ನಾನು ಫೈನಲ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಥರ್ಡ್ ಮುಕ್ಲತಿ ರವಿ
ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು 3 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ BM ಮಂಗಳೂರು ತುರ್ತಾಗಿ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ರುದ್ರಪಾದ ಇವರು ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ BM ಸರ್ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ BM ಮಂಗಳೂರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಿಂದ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ 3 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ದೂರದ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜುಗಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಈ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಈ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ BM ಮಂಗಳೂರು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರು ತಾವು ಕೂಡ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸತತವಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಸರ್. ತಾವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸುತ್ತೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು 1-2 ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರನ್ನ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ನೀವು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ 1-2 ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 20 ತಂಡದವರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಫೈನಲಲ್ಲಿ ಬಂದ 2 ಟೀಮ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಜಂಗಾವು ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಾಯಿಯವರು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಾಯಿಯವರು ಸತತ 2ನೇ ಬಾರಿ ಫಸ್ಟ್ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಟು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಾಯಿಯವರು. ಹಾಗೆ ಗಾಂಗೆಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಈಗ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಮಣಿಯಣ್ಣ ಇವರ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಬೆಳೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಈಗ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ರವಿ ಪಡ್ಡಾಯಿಯವರು ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ 2 ಸಲ.
ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ನಾನೀಗ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಓವರ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಗಾಂಗೆಯ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಆಯೋಜಿಸಿ ಮಾಡುವ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹಿಡಿದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ ಅವರ ಹತ್ರ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವೀಗ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2 ವರ್ಷ ನಾವು ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಪೈರ್ಸ್ನಾಗಿ ಬಂದು, ಈ ಸರಿ ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ರೂಮಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ 2022 ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ ದಿವಂಗತ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ರುದ್ರಪಾದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಬರೆದ ಈ 3ನೇ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಚ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇಂದಿನ ಈ ಭವ್ಯವಾದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ನಗುಮುಖದ ರವಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಗಾಂಗೆಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೇನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರವಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವಾಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ತಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರವಿಯಣ್ಣ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಗವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಹುಶಃ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ಉಳಿಸಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ದ್ವಿದಿನಗಳ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದೀಗ 3ನೇ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಯ್ದ 20 ತಂಡಗಳನ್ನು ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಜಂಗಾವು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಶಿಸ್ಸಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡ 2ನೇ ಬಾರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹೌದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರುದ್ರಪಾದ ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರುದ್ರಪಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೋರ್ವರು ಇಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿರುವಂತಹ
ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ NS ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿರುವಂತಹ ರೋಟರೇಟ್ ಉಮೇಶ್ KN ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು, ಸ್ಕಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ್ ಸ್ಕಂದ, ತಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದರ ಕಪ್ತಾನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದರ ನಾಯಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಾಂಗೆಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೋರ್ವರು ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮರೀಲು, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹರೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೋರ್ವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು, ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೋಹನ್ ಯಯ್ಯಾಡಿ, ತಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಬಾರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಮಂಗಳೂರು, ತಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಗಾಂಗೆಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರತ್ನಾಕರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಇದರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಿರುವಂತಹ SSPU ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್, ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರುದ್ರಪಾದ ಸರ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ರವಿಯಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಕಕ್ಕೆಪದವ್ ಸರ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿರುವಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಉಮೇಶ್ KN, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ
ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಎನ್ಎಸ್ ಸರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಗಿರಿಧರ್ ಸ್ಕಂದ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಾದಂತಹ ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿರುವವರು ಆತ್ಮೀಯರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಾ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಗಾಂಗೆಯದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೀಯುತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಎನ್ಎಸ್ ಸರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿರಿಯರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮರೀಲ್ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವು ಬಹಳ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುವರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪಾತ್ರ ಅನನ್ಯ. ಅದ್ಭುತವಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದಮ್ಯವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಯಯ್ಯಾಡಿ ಸರ್ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಕಾರರಾದಂತಹ ಸುಕುಮಾರ್ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಗೋಪಿ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳನ್ನು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸರ್ವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತಹ ರತ್ನಾಕರ್ ಸರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ SSPU ಕಾಲೇಜು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದರ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸೋಮಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರೇ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ. 3ನೇ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಾಂಗೆಯ ಟೀಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ದಿನೇ ದಿನೇ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಗವಂತ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು SSPU ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನಾದರೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಡ್ ಬಾಲ್, ಲೆದರ್ ಬಾಲಿನ ಒಂದು ಪಿಚ್ಚನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಕೇವಲ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಏನು ಪಿಚ್ಚನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆಡುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಟ್ರೈನರನ್ನು ಕೂಡ, ಪಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಟ್ರೈನರ್ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಆದಂತಹ ಬಿಪಿನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು KPL ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಕಡೆ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ. ಈಗ ಪಿಚ್ಚನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಇವರನ್ನ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಏನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ, ಸರಿಸುಮಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಈ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚೋ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನು ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಕುಲ್ಕುಂದದಲ್ಲಿ 13 ಜನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಕುಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬರು ಅರ್ಬಿತಾಯರು, ಅವರ ಫೋಟೋ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ವಿಹಾರ್ನ ಮಾಲಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ಆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಮೊದಲನೇ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸೋತಿದ್ವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ 2ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶನೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವೀಕು ತಂಡಗಳಾಗಿದ್ದು. ಆವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಸೋಲುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಅದು ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಇಬ್ಬರು ತಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಗಿರಿಧರ್ ಸ್ಕಂದ, ಅವರ ಮಗ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ರವಿ ಕಕ್ಕೆಪದು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಸ್ಟಿಚ್ಡ್ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಂಪೈರ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾಮಿಟೇಟರ್ಸು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆಂದ ಫ್ಲೂಯೆಂಟಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆಯಿತಾ, ತುಂಬ ಚೆಂದ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ 2 ಕಿವಿಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಅನ್ನೋಂತಹದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗಾಂಗೆಯ ಟೀಮು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 1 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇದರ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಡೆದಿರ್ತದೆ. 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀವುಗಳು ಆಟ ಆಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಈ ತಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಇಲ್ಲಿಯ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸಿಗೆ
ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಟೀಮಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುವಂತಹದ್ದು, ನಾವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಕಕ್ಕೆಪದು ಅವರನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಪ್ರಾಯಶಃ ರವಿ ಕಕ್ಕೆಪದು ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅತಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಗೋಪಾಲ್ ಎಣ್ಣೆಮಜ್ಜಲವರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರನೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಶುರು ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಡಿಲೇ ಆಯಿತು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಲೋ. ನಮ್ಮನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಯಕ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು SSPU ಕಾಲೇಜು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಟರಾಕ್ಟ್ ಉಮೇಶ್ KN ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೇ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರುದ್ರಪಾದ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಿ ಕೊನೆಗೆ 2 ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ದಿನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೂ ಈ ದಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡಿಬರಲಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ದಿನ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ರವಿ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರೋಟರಾಕ್ಟ್ ಉಮೇಶ್ KN ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ NS ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿವರಣೆಗಾರರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಬೈ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಸಮಪ್ರಾಯದ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರುದ್ರಪಾದ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳೋ ಒಂದು ಬೇಸರದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇದು 3ನೇ ವರ್ಷ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಬಹುಶಃ ವರ್ಷ ಹೋದಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದರ ಒಂದು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರುದ್ರಪಾದರ ಸಹೋದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರುದ್ರಪಾದರ ಆ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿರ್ಬೋದು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಯುವಕರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 20 ತಂಡ, ಸುಮಾರು 250 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ 2 ತಂಡ, ಒಂದು ವಿಜಯಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರನ್ನರ್ ಅಪ್, 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಏನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪಡೆಯೂರು ತಂಡ ಹಾಗೂ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಮುಜಂಗಾವ್ ತಂಡ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ 2 ತಂಡ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾಗೂ ಫೈನಲ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ಫೈನಲ್ ಏನು ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಮುಜಂಗಾವ್ ತಂಡದವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದವರು ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಬರದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಏನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರಾಶೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾದರೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಕ್ರೀಡೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ, ಆ ಕ್ರೀಡೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇಂಥ ಸಂಘಟಕರು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕು. ಏನೋ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡಿದರು. ಫೈನಲ್ ಲೈವ್ ನೋಡಿದವರು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ರಾಜೇಶ್ ಫೈನಲ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಚಪ್ಪೆ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸಂಘಟಕರ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಮುಂದೆ ಇಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಬರದೆ ಕೈಗೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಿನಂತಿಸೋದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಹತ್ರ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಆಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯನ ಹೇಳ್ತಾ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸೋಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರುದ್ರಪಾದ ಕೃಷ್ಣ ರುದ್ರಪಾದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ SSPU ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಅವರ ತಮ್ಮ ಈಗೇನು ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಶಾಲೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಾಂಗೆಯ ಏನು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೀವು ಆಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈವಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸ್ಥಳ SSPU ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು
ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗೆಯ ತಂಡದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತು. ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜೇಶ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸರ್ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವರೆ ಚೇರ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು, ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಹೌದು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಸ್ಕಂದ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲೋ. ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದರ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಹಿರಿಯರಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮರಿಲವರೇ, ಬಂದತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟು ಬಹುಶಃ ರಾಜಮಟ್ಟದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಾಂತರಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಈ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಇರುವ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರುದ್ರಪಾದರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅರ್ಬಿತಾಯರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಇಂದಿನ ಈ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂಥ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅರ್ಬಿತಾಯರು. ಬಹುಶಃ ಅವರೊಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ, ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕೂಡ, ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳುವ ವಿನಯವೊಂದಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ ಇಂಥ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಬಹುಶಃ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರಣ ಲೈವ್ ಇದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು 2 ಮ್ಯಾಚನ್ನು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, ಯಾಕೆಂದರೆ ರೀಪ್ಲೇ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡುವಾಗ ಒಂದು 6 ನಾನಾಗ ನೋಡ್ತಿರುವಾಗ ರವಿಯವರು ಹೊಡೆದ 6 ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನೇಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದನ್ನು 2-3 ಬಾರಿ ನೋಡಲಿ ಖುಷಿ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬೇರೆಯೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನು ಈ ಗ್ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಿರಿಯರಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳಲಿ. ಈ ಊರಿನ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಜನತೆಗೆ, ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಆಗಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬೇಸರದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಗಾಂಗೆಯದ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೆ ಯಾರು ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನೋವು. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ನವೀನ್ ಮತ್ತು ಈ ಅರ್ಬಿತಾಯರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಂಥವ್ರು ಆಡುವಾಗ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ತಂಡ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕದ್ದು ಒಂದು ಬೇಸರದ ವಿಷಯ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಾಂಗೆಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಯಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗ ನಾವು ಪುಷ್ಪರಾಜರಲ್ಲ ಅಂಥವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಹುಶಃ ರುದ್ರಬಾದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ನನಗೆ, ಸಾಕು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ, ಒಂದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ಅಧಿಕಾರ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಈಗ ನನಗೆ ಸಹ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಇದು ಬೇಡವೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಅದು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ, ಬರುವ ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇದರ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಾಂಗೆಯ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟು ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನವಂತರದ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗಿರಿಧರ ಸ್ಕಂದಸರ್ ಅವರೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ, ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮರೀಲು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಟಗಾರರೇ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಬಹಳ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಈ ಆಟ, ಇದೊಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೇರಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಟ. ಈ ರೀತಿಯ ಈ ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಅಪಸ್ವರ ಹೇಳಿದರು, ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದಂಥ ದೇವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರುದ್ರಪಾದರವರು ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತನ್ನಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವರು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಮೇತ 3-4 ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿ ಮಲಯಾಳ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ತೆಗೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಆಟವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಮುಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರುದ್ರಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಡೈನಮೆಟಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರು ಬರೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರು. ಅದಲ್ಲದೆ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಿರುವ ತನಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರುದ್ರಪಾದ ಎಂಬ ಒಂದು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ನಡವಳಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. ಹಿರಿಯರಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮರೀಲು ಸರ್ ಅವರು ದಿವಂಗತ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ರುದ್ರಪಾದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸಿದಷ್ಟೇ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾವಿರಬಹುದು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಕಕ್ಕೆಪದ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರೋಟರಾಕ್ಟ್ ಉಮೇಶ್ ಕೆಎನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರವೀಂದ್ರ ರುದ್ರಪಾದ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಕಕ್ಕೆಪದ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ದಕ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ರುದ್ರಪಾದ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಆಹ್ವಾನಿತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಯ್ದ 20 ತಂಡಗಳ ಈ ದ್ವಿದಿನಗಳ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಜೆಸಿ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಜನಸೇವಕರು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಬಂದು ಇದೀಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುವ ಶಾಲಾ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತದ ಸಮಾಜ ಪ್ರೇಮಿ ರವಿ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೆಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಬಡವರಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಇವರ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯ. ಇವರು ಅಪ್ರತಿಮ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹೆಸರಿ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕೆಪದವಿನ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬ ಯುವಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಮಾರುತ್ತಾ ಬದುಕನ್ನು ಸ್ವತಃ ದುಡಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿ ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಯಕವನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕನಾದರು. ತನ್ನ ಬಡತನದ ಅರಿವಿರುವ ಇವರು ಸ್ವಂತ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದೆ ಧನಿಗಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ದುಡಿದು ಯಜಮಾನರ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ತನ್ನಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಬಡ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತಾನೇ ಖರೀದಿಸಿದ ಮನೆ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 3 ಸೆಂಟ್ಸ್ನಂತೆ 8 ಮಂದಿಗೆ ಜಾಗ ನೀಡಿದ ಸಹೃದಯಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿರಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಹಾಜರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುವವರು ನಮ್ಮ ರವಿಯಣ್ಣ. ಇವರ ಅಪರೂಪದ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೆಸಿಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿರುವ ರವಿ ತಾನು ನೀಡುವ ಮನೆ ಮತ್ತು ನಿವೇಶನಗಳು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಿನದ್ದಾಗಿರದೆ ಜೆಸಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಸದಾಶಯದಿಂದ ಜೆಸಿ ನಿವಾಸ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ನೀಡುವುದು ಇವರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯುವ ಭಾಗ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನಂತೆ ಇತರ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯದ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅತ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಕೈಕಂಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜೆಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಾಮಾಂಕಿತವಾದ ಮೂಲಕ ಸಮವಸ್ತ್ರ ನೀಡಿ ಮನ ಪಾವನಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಮುಗ್ಧ ಈ ರವಿಯಣ್ಣ. ತನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣಂಚಿನ ನೀರನ್ನು ಒರೆಸುತ್ತಾ ನುಡಿಯುವಾಗ ಇವರ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವಾಲಯ, ರಂಗಮಂದಿರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನ ತನ್ನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಜೆಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ. ಇಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮಗೆ ಜೆಸಿಸ್ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ತ್ರಿವಳಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಟೋಬೀಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸರಿ. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಯುವ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಜೆಸಿಸ್ ನೀಡುವ ವಲಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಮಲಪತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದುದರ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಿರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಯಭಟ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ ರತ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಸ್ಥ ಸಿರಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಜೆಸಿಸ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರವಿಯಣ್ಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪರೋಪಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾದರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಮಗೆ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಹ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಗಣ್ಯರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶುಭವಾಗಲಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತಿಥಿಗಳು ಸಮಾಜ ಸೇವಕನಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವಿ ಇವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಅನ್ನುವಂತಹ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದವರು ನಮ್ಮ ರವಿಯಣ್ಣ. ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿರುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರವಿಯಣ್ಣನನ್ನು ನಾವು ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಯಣ್ಣ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಗ್ಧತೆ, ಅದೇ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಅದೇ ನಗುಮುಖದ ನಮ್ಮ ರವಿಯಣ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಂಗೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ ರವಿಯಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ನುಡಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗಾಂಗೆಯ ಟೀಮ್ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಾಂಗೆಯ ಟೀಮದ ಈತ ಗಾಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಂಗೆ ಪಾತ್ರೆನೇ ಬರೋದು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬದಿ ಇಪ್ಪನಾಗನೆ ಹೆಂಗೆ ರುದ್ರಪದ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಆ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಈತೆ ಅಲ್ಪ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದಾಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ನಾಡಲ್ಲ ಇನಿ ಆರ್ನ ಪುದರಡಿನಿ ಗಾಂಗೆ ಟೀಮು ಏಪಲ್ ಐನ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ವರಿಪಾಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ರವಿಯನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಗಾಂಗೆದ ಟೀಮು ಮುರಾನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿನ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 15 ದಿನದಿಂಚಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲ ನಿಕ್ಲಿ ಬೆಂದೊಂದಿಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಟೀಮದ ಮಾತ ಗಾಂಗೆ ಟೀಮ್ದಾಗ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗ್ಲೆಗಿನಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಹರಿಬಿತೇರು ಹಾರು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟ್ ಅದು ಸಟ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ 15 ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ಲ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಕರಿಸತ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಗಾಂಗೆ ಟೀಮ್ದಾಗಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಅಂತಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚನೆ ಈ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಹೊರಿಪಾಗ ಈ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಗಾಂಗೆ ಟೀಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಏಪಲ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಜನೆ ರುದ್ರಪದ ರವಣ್ಣ ಅಂಜನೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿರ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ಯ ದಿಪ್ಪಾಡು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ಯ ದಿಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಏನಂಜ ಸರ್ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿಚ್ ಅಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋಡ್ನಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಏನಂಚಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪಂಡ ಏನು ಖುಷಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಕುಲ್ಕೊಂದೋಡ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ರಿಡ್ದಾದು ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಗಿರಿಯನ್ನ ಜೋಕುಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಮೂಜನೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಯರು ಪನಿಯರ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಏನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಏನು ಗೋಪಾಲ್ರು ಎಂಕ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡು ಮಸ್ತ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಹೊಡಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಏನೊನ್ನೆ ಯಾನೇನು ಏಪಲ ಮರಪರ ಜಂಜೆ ರಾಜೇಶ್ ಎಸ್ ದಿಪ್ಪಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇತ್ನಾಗ್ಲೆ ಮಾತು ನೆನೆತೊಂದು ಇನಿ ಗಾಂಗೆ ಟೀಮುಡು ಎಂಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವಾದ ಬಂಡ ಯಾನು ರವಣ್ಯ ಫೋನ್ ಮಗ ಆಜಿ 5:30 ಯಾನು ಬಂಟ್ವಾಳ ಸರಪಡಿ ಯಾನು ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆದ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹುಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ರವಣ್ಯ ಪಂಡೇರು ರವಣ್ಣ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುಂಡು ದಾದ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ತಂದು ಅಂಡ ಆರಡ ಆಪುಜಿ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಸ್ವಾಮಿಲು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಯಾನು ಐನು ಬುರ್ದು ರವಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾರ್ಬತ್ತೆ ದಯ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ರವಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಇನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಇನಿ ಎಂಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಗುರುತಿಸನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರವಣ್ಣ ಯಾನು ಮಾತ ವಿಷಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಎಂದು ಬಂದು ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ತನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಗುರುತಿಸಾರು ಅಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಯಾನ್ ದಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಾಗ ಮಾತ ಜವಣಿ ರೆಗ್ಲ ನಮಕ್ ದಾದ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತಾರ ಒಂದು ₹100 ಕೊರಿಯರ್ ನಂಡ ಐದು ₹10 ಎತ್ತದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನೇ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದಾಕಲ್ ಎಂದು ಬಂದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಪ್ಪು ಅಂಡ ನಮ್ಮರ್ದಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದಾಕಲ್ ತಿರ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮರ್ದು ಆಪನ ಸಾಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯ ನಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನು ಈ ಬೇರೆ ಮಾತ ಮಂದೊಂದು ಬರ್ತನತ್ತು ಯಾನು ಎಂಕ ಉದರ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಬತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದತ್ತು ಅಂಡ ಎಂಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ದಾದ ಎಂಕ ಅನುಕೂಲ ಕುರಿಯರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಜನತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಫಸ್ಟ್ ಐದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲಂಗಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನೆರ್ದಾದು ಇನ್ನು ಯಾನು ಪುಸ್ತಕ ಆದಿಪಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊರಿಯರೆ ಹಿಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಐನ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರ್ ಸರ್ ಆರು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಟಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರನೇ ನೆನಪರ್ನೆಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಮಂತನಲ್ಲ ಏನಾನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಅಪಗರ್ದು ಗುರ್ತಿಸ ಒಂದು ಬತ್ನೆಡ್ದಾದು ಇನ್ನು ಎಂಕ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪೂರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮರ್ದು ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ಥಕ್ಲಿರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ₹100 ಬಂದಂಡ ಐದು ₹10 ದೇದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ ಪಂಡೊಂದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತೆ ಗಾಂಗೆ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಸ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಹಂಚಿದನ ರವಿಯಣ್ಣ ಇರಗೆ ಸುಲ್ಮೇಲೆಯನ್ನು ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರುದ್ರಪಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರೇ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ವರುಣದೇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ತುಂತುರು ಹನಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ವರುಣದೇವ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ ಇಂದು ಇಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದಂತಹ ಬಸವೇಶ್ವರನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ, ಆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ, ಆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ದೈವರಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ, ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಎನ್ನರ್ದು ಬಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಏನು ನಾನು ಮಾಡ್ಪೂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿರ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬೇಡಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ರುದ್ರಪಾದ ನನಗೆ ಸಹೋದರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹುಶಃ ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಬಹುಶಃ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ರುದ್ರಪಾದ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಗಾಂಗೆಯದ ಮಿತ್ರರು, ನನ್ನ ಗಾಂಗೆಯದ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ 15 ದಿವಸದಿಂದ ಈ ಗಾಂಗೆಯದ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಗಲಿ, 12 ಗಂಟೆ ಆಗಲಿ, 1 ಗಂಟೆ ಆಗಲಿ ಇವರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪಿಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ, ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟುವಂಥ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಂತರಾಳದ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ನೆಪ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಗಾಂಗೆಯದ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಲ್ಲ, ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಆಡಳಿತ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಒತ್ತಡವೇ. ಅದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನಾಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಗಿರಿಧರ ಸ್ಕಂದವರು ಆವುಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಹುಶಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಒತ್ತಡ ಯಾವ ಥರ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವರೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು, ಬಹುಶಃ ನನ್ನಿಂದ ಹಿರಿಯವರು, ಆದ ಕಾರಣ ಅವರ ಕಿವಿ ಮಾತು ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಗಾಂಗೆಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿತ್ರ ರಾಜೇಶ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪೆ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ನಾನು
ತುಂಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರವಿ ಪಡ್ಡೆಯವರವರು ಒಂದು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲೊಂದು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೀಮು 107 ರನ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು 8 ಓವರಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವರೇ ಫೈನಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಫೈನಲ್ ಬಂದು 37 ರನ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದು 8 ಓವರ್ 9 ಓವರಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಅತಿಥಿ ಭಾಷಣ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಘಟಕರ ಶ್ರಮ ಒಂದು 10-20 ದಿನಗಳ ಅಲ್ಲೊಂದು ಶ್ರಮ ಇರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಕನಸು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಚಂದ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನೀವೊಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಆಡಿತು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ರವಿ ಪಡ್ಡೆಯವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಹುಶಃ ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆಟಗಾರರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಅದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯಿತು, ನಾವು ಚಂದಾವಣಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಮಾತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಜೇಶ್ ಎನ್ಎಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಹೊಸ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಟೀಮ್ ಯಾವುದುಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಆಟ ಆಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಮಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು 15 ಜನ ತಂಡವನ್ನು ಏನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು 15 ಜನರು 6ನೇ ದಿವಸ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೂ ತುತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನೋಡುವವರು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಸಂಘಟಕರು ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗದಂತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಸಮಯ ಟೈಮನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗಾಂಗೆಯದ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಾಂಗೆಯದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮೋಹನ್ ರಾಮ್ ಸುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರು, SSPU ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯವರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಶಾಮಿಯಾನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಚೇರ್ ಮೈಕ್ ಇಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರ್ ಸ್ಕಂದ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದು ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿತು ಅಂತಾರೆ, ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ರುದ್ರಪಾದ ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡುವ ಬರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಿತ್ತು, ಮರ್ತೋದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದದ್ದು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅರ್ಬಿತಾಯರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆ ಆ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದೋಯ್ತು. ಮುಂಜಾನೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಹುಶಃ 5 ಗಂಟೆ 5 ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಕಾಶಿಕಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ನಾನು 5:15ಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗುವಂಥ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಣ್ಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅರಬಿತಾಯರ ಅವರ ಜೀವ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಅದೊಂದು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂಥ ಒಂದು ಕಹಿ ಘಟನೆ. ನಮ್ಮ ಗಾಂಗೆಯದ ಒಬ್ಬ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಗಾಂಗೆಯದ ಸರ್ವ ಏಳಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂತ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಕಳೆಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಅವರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಗಾಂಗೆಯದ ಸದಸ್ಯರು ಕೊಡಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತಹ ಯಸ್ದೂರಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು, ಬಹುಶಃ ಇದೀಗ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಹೌದು, ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರುದ್ರಪಾದ ಇವರವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭವ,
ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಇವರು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಂತ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ, ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಮೋಹನ್ ಅಯ್ಯಾಡಿ ಸರ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೋಹನ್ ಕಲ್ಲಾಜಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಮೋಹನ್ ಕಲ್ಲಾಜಿ ಅವರು ಮೋಹನ್ ಅಯ್ಯಾಡಿ ನೋಡಿ, ಮೋಹನ್ ಕಲ್ಲಾಜಿ ಅವರು ಮೋಹನ್ ಅಯ್ಯಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನ ಹೊದಿಸಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷ, ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸತೀಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಾಂಗೆಯ ಇವರಿಂದ ಶಾಲು ಹೊಂದಿಸಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರಿಗೊಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಇವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೋರ್ವರು ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರ ಮನವನ್ನ ಗೆದ್ರು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಮನವನ್ನ ಗೆದ್ರು ಹೆಸರಾಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯರು ಗೋಪಿ ಸರ್ ಮಂಗಳೂರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಇವರನ್ನ ಗಂಗಾಧರ ಎಸ್.ಎನ್. ಇವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನವನ್ನ ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯ ಸ್ಫುಟವಾದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ, ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೋಪಿ ಸರ್, ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಬದಲಾಗಬಹುದು, ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಯೋಜಕರು ಕೂಡ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ತಂಡಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರೇ. ಅದು ಮಾತಾಡುವಲ್ಲ ಭರತೇಶ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಓರ್ವ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೂಡ ಹೌದು. ಕಳೆದ 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭರತೇಶ್ ಆ ಸ್ಕೋರರ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೈಮರೆತರು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಕೋರರ್ ತನ್ನ ಮೈಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭರತೇಶ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಗಾಂಗೆಯದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಕಾರರಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದವರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಸುಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಸುಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ನವೀನ್ ಮಣಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಬಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸುಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಣ್ಯಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಹೃದಯಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ನವೀನ್ ಮಣಿ ಅವರು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸುಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿರ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರತ್ನಾಕರ್ ಸರ್. ಹಾಗೇನೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗಾಂಗೆಯದವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿ, ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ತಂಡದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ಒಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಆಯೋಜಕರು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ, ಎಲ್ಲರ ಆ ಒಂದು ಕಾತರದ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕುಕ್ಕೆ ಇದು ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ದಿನ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಿದೆ. ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡಲಿ ಅಥವಾ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉಳಿದಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಒಂದು ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲರ ಕಿವಿಯನ್ನ ಒಂದು ಇಂಪು ಮಾಡ್ತವೆ. ಬಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ, ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥವರು, ಅವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ರವಿಯಣ್ಣನವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರವಿ ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದವಸರ ನಾವು ಅವರನ್ನೊಂದು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ 2 ದಿನ ನಡೆದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂತಿಮ ದಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕಿವಿಯನ್ನು ಇಂಪುಗೊಳಿಸಿದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯ ನಮ್ಮದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಘಟ್ಟ, ಹೌದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಲು ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನ್ನದಾನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ತೆರಳಬಾರದಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಹಸಿವಿನಿಂದ ತೆರಳಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವತ್ತೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಭೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಚಂದ್ರಣ್ಣನವರ ಒಂದು ಮನೆಯವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದು. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನೇ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದವರಿಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಣ್ಣನವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಚಂದ್ರಣ್ಣನವರ ಸುಪುತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಓರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದೆವು. ಅದು ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಬಹುಶಃ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಮನೆ. ಈ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್, NS ಸರ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ಚಂದ್ರಣ್ಣನವರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಬಹುಶಃ ಗುರು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗುರುವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗುರು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಚ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಗೋಪಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ. ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದರ ಪ್ರವೀಣ್ ರವರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಮತ್ತೆ ಗೋಪಿರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ.
ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗಾಂಗೆಯದವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮುಖದ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆ ಬಹುಮಾನ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್, ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಒಂದು 4-5 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ನಾನೊಂದು 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾರು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದು ಅಕ್ಷರ ಇರ್ಬೋದು, ಗಾಂಗೆಯ ಇರ್ಬೋದು, ಆದಿಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಶ್ವಮೇಧದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಜೆಸಿ ಅವರು, ಎಲ್ಲವರು ಒಂದೇ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಕೂಡ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ನೋಡಿದೆ, ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಂದ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಂದ ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಂದ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚಂದವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥ ನಂದಿ ವಿಷ್ಣು ಕುಲ್ಕುಂದ ತಂಡದ ಯಾರಾದರೂ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ನಂದಿ ವಿಷ್ಣು ಕುಲ್ಕುಂದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿದ್ರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅಕ್ಷರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ರು. ಅಕ್ಷರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಂಡದ ಯಾರಾದ್ರೊಬ್ಬರ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿದ್ರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂದಿ ವಿಶ್ವ ತಂಡದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗಿರಿಧರ ಸ್ಕಂದ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 26-27ರಂದು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓವರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಂಬರ್ 1 ಟೆನ್ನಿಸ್ ಓವರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಅಕ್ಷರ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿತಿನ್ ರವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರೋಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಉಮೇಶ್ ಕೆಎನ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಅಶ್ವಮೇಧ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸೋಮಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು SSBU ಕಾಲೇಜ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಾವು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಅಶ್ವಮೇಧ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಭರತೇಶ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಭರತೇಶ್ ಬನ್ನಿ. ಅಶ್ವಮೇಧ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಆದಿಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಕುಕ್ಕೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಬದಲಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆದಿಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ಮತ್ತು 3ರಂದು ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿತ 12 ತಂಡಗಳ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಓವರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಿಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ರೆ ಧೀರಜ್ ಇರಬಹುದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭುವನೇಶ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಹಿರಿಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮರೀಲು ಅವರಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಬಹುಶಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವರು ಚಿರಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾನಾಡು. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾನಾಡು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ
ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ NS ರವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾನಾಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಎಸ್, ಇನ್ನಷ್ಟು ತಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಾತರದ, ಎಲ್ಲರ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಆ ಗಳಿಗೆಯಂತೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹಾಗೂ ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೊದಲು 1 ಬಾರಿಯಲ್ಲ 100 ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೇವಲ 1 ಅಥವಾ 2 ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ಕನಸು. ಆ ಕನಸನ್ನ ನೀವು ನನಸು ಮಾಡದೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಘಟಕರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊರತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಊಟ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಡಗೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದವರು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ, ಆ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಮುಂದೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯ ಅಭಾವವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಎಸ್, ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಪಿಚ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಣಿಯಾಣಿ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಮಣಿಯಾಣಿಯನ್ನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಪಿಚ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸುವರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಪಿಚ್ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಕೃಷ್ಣ ಮಣಿಯಣ್ಣನ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಹಿರಿಯರು, ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಸ್, ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಕಪ್ತಾನರಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು. ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಎಸ್, ಇದೀಗ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ರು ರವಿ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ, ಶಾರ್ಜಾ UAEಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ನೀನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಡಿದೆ, ಅಷ್ಟು ದಿನ ಆಡಿದೆ, ಮನೆಗೆ ಏನು ತಂದೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ತಂದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟವನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇರಾದೆಯಿಂದ ಆಯೋಜಕರು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ನಗದು ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಬಳಕದ ಕೊಡುಗೆ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಜಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 27 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 3 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಮತ್ತಾರೂ ಅಲ್ಲ, ರವಿ ಪಡ್ಡಯೂರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂತ ಓರ್ವ ಅದ್ವಿತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರವಿ ಪಡ್ಡಯೂರು. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ರವಿ ಕಕ್ಕಪದವು ಇವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದು ಕಾಕತಾಳೀಯವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರವಿ ಕಕ್ಕಪದವು ಅವರಿಂದ ರವಿ ಪಡ್ಡಯೂರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಎಸ್ ರವಿ ಪಡ್ಡಯೂರು ಅವರು 10 kg ಅಕ್ಕಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ರವಿಯಣ್ಣ ಉಂಟುಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜುಂಡು. ಎಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ರವಿ ಪಡ್ಡಯೂರು ಅವರು ತನ್ನ ಬಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಎಸೆತಗಾರರು ಎಸೆಯುವಂತಹ ಆ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯರಾದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮೈಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚುರುಕಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ರವಿಯಣ್ಣ. ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೂಟರಕ್ಷಕ 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ, ನಗದು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದವರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕೆ, ಸೇನಾನಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಕುಮಾರದರ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರವಿ ಪಡ್ಡಯೂರು ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನ
ರಾಜೇಶ್ NS ರವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರವಿಯನ್ನ 10 20 kg ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾನೇನಿ ಅರಿಕಂತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರವಿಯನ್ನ ಓರ್ವ ಅದ್ವಿತೀಯ ಆಟಗಾರ. ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬೆರೆಯಬಲ್ಲಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅದು ನಮ್ಮ ರವಿ ಪಡ್ಡಯೂರು. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಬೌಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಂತ ಸಿಡಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ, ಈ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ನಗದನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಕ್ಕಶ್ರೀ ಟೂರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಬಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಜಮಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ರು. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಗಿರಿಧರ ಸ್ಕಂದ ಇವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಮಾಲ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನಗಳತ್ತ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022. ಬಹುಶಃ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಸೆತಗಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ತನ್ನ ಬಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭರತೇಶ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ, ಈ ಒಂದು ನಗದು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ತನ್ನ ಬಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ 2 ವಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತಾರು ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಈ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ರೋಟರಾಕ್ಟ್ ಉಮೇಶ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಫ್ರಮ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು. ಮುಂದಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಫ್ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022. ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ. 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ, ನಗದು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಯಶೋಧ ಕೃಷ್ಣ ನೂಚಿಲ, ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ಯಶೋಧ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳಿತ್ತು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 33 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ರು. ಬೌಲರ್ಗಳ ಪಾಲಿಗಂತೂ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತಾರು ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಹರ್ಷ ಪಡ್ಡಯೂರು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನವಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಫ್ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022 goes to ಹರ್ಷ ಫ್ರಮ್ ಪಡ್ಡಯೂರು, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ರವಿಯವರ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹರ್ಷ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸೋಮಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, SSPU ಕಾಲೇಜು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನಗಳ ರಾಜ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 20 ತಂಡಗಳು, ಸರಿಸುಮಾರು 250-300 ಆಟಗಾರರು. ಈ ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ. ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು.
ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಅಂತೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿರಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ತಾನು ಔಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಗೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತಾರುವಲ್ಲ, ಅದು ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಚಂಗಾವು ತಂಡದ ಸಂತು ಬಂಟ್ವಾಳ್. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಿಂದೂ ಟ್ರೋಫಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಂತು ಬಂಟ್ವಾಳ್. ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ 25 kg ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇಬಿ ದಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ರತ್ನಾಕರ್ ಎಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕರು. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಆಟಗಾರ ಸಂತು ಬಂಟ್ವಾಳ್. ಸಂತೋಣ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ, ಒಂದೆರಡು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಆಟಗಾರರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ತಾವು ಔಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಗೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅದೆಷ್ಟೋ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ರ. ಆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಎಸ್, ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಎರಡು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 250-300 ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸುವುದು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಆಟಗಾರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ತಾವು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಂತೋಣ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಿ. ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೂಜೂರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೂಜೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ, ಮೈದಾನದ ಒಳಗಡೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ರವರಿಗೂ ಕೂಡ 5 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ. ಎಸ್, ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೋರ್ವರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡೀಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ನಗುಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಹೌದು. ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಮಾಲಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾವತರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರತಿರೂಪ ಡಿಜಿಟಲ್ ನ ಮಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಮನೋಹರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಸಹೋದರ ಈ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಕಾರಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಗಮನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ.
ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನಗಳು, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಯೋಜಕರ ಆ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ತಂಡ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರೋಟ್ರಾಕ್ ಲೋಕೇಶ್ BN, ಶಾಂತಲಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಶಾಶ್ವತ ಬಲಗ ಚಿಕ್ಕದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಹಿರಿಮೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 5 ರಿಂದ 10 ಸಾರಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತರದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರದಂತ ಎಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದೂರದ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ರು, ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ರು, ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ತಂಡದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು. ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲವರ ಆತ್ಮೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸಂತೋಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಈರ್ನ ಊರು ಅವು ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಪಾಲನಾ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಶ್ NS ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ನಗದು ಬಹುಮಾನವಿದೆ. ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗದು ಬಹುಮಾನವಿದೆ, ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಜಾತ ಗಣೇಶ್ ಕಾಶಿಕಟ್ಟೆಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದವರು 500 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. ಅದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಮಹಿಮೆ. ಎಸ್, ಮುಂದೆ 4 ಬಹುಮಾನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನ 5,000 ನಗದು ಮತ್ತು ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ. ನಗದನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಜಲು, ಹೋಟೆಲ್ ಮನೆ ಊಟ, ಕುಮಾರಧಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, SSPU ಕಾಲೇಜ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಪ್ರಥಮ ದಿನ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಹುಶಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಂತಹ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದವರೆಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂತಹ ಪಂದ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನವನ್ನಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೆದ್ರು. ಅದು ಮತ್ತಾರುವಲ್ಲ, ಕುಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್. ಕುಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ರು. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಸೋಮಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ಇವರಿಂದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ, ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಬಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ 5,000 ನಗದು ಮತ್ತು ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ. ನಗದನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಆಚಾರ್, ಹೋಟೆಲ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದ NS, ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, KSS ಕಾಲೇಜು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಆಟದ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಇವರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಿನ ರುಚಿಯನ್ನ ಕಂಡು 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆರಂಭದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಂಡ ಆ ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ 3ನೇ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ಅಂತಿಮ 2 ಬಹುಮಾನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ 2 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಬಹುಶಃ ಗಾಂಗೆಯ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ದಿವಂಗತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅರ್ಬಿತಾಯ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಗದು 25,000 ಮತ್ತು ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ. ನಗದನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದವರು ಮತ್ತಾರು ಅಲ್ಲ, ಗಾಂಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ
ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರುದ್ರಪಾದ, ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದವರು ರೋಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಉಮೇಶ್ ಕೆಎನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಿತ್ತು. ಆ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೋಲಿನ ರುಚಿಯನ್ನ ನೀಡಿತ್ತು ಈ ತಂಡ. ಸತತವಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಸೋಲನ್ನ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನವಂತೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದೆನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನ ತನ್ನ ಬಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ತಂಡ ಮತ್ತಾವುದು ಅಲ್ಲ, ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಜಂಗಾವು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಬೃಹದಾಕಾರದ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ 25,000 ನಗದು ಮತ್ತು ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ. ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬಡ್ಡಯೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿತ್ತು ಈ ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಜಂಗಾವು ತಂಡ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನವಂತೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ತಂಡ. ಈ ಒಂದು ನೋಡಿ ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಬಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ರಿಲಯಬಲ್ ಮುಜಂಗಾವು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದೆ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ. ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯವಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಕೆಸಿಸಿ ಹೆಣ್ಮೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 6 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಿಸಿತ್ತು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಂತೂ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಉಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿತ್ತು. ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿತ್ತು. 2021ರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತು ನಿರ್ಗಮಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ನ್ನ ತನ್ನ ಬಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡ ಮತ್ತಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬಡ್ಡಯೂರು. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬಡ್ಡಯೂರು ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 2ನೇ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನ ತನ್ನ ಬಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬಡ್ಡಯೂರು. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಸೋಲಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. 20 ತಂಡಗಳು 19 ಪಂದ್ಯಗಳು. ಆದರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ತಂಡ ಅದು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬಡ್ಡಯೂರು. 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. 19 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ತಂಡ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬಡ್ಡಯೂರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬಡ್ಡಯೂರು. ನೋಡಿ ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬಡ್ಡಯೂರು. 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ 3ನೇ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬಡ್ಡಯೂರು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರು. ಬೃಹದಾಕಾರದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಬಡ್ಡಯೂರಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಯೂರು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೊಮ್ಮೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಬಹುಶಃ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಮೈದಾನವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ SSPU ಕಾಲೇಜು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಂಥ ಸರ್ವರಿಗೂ, ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದಾನಿಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಗಾಂಗೆಯ ಟ್ರೋಫಿ 2022ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜೈ ಗಾಂಗೆಯ.